2024. Wow, dan ini dia in-game yang sudah kita nantikan. Bagaimana gerakan dari ONIC yang akan sangat solid sekali untuk bermain dengan Fredrin dan juga Arlot. Untuk bermain tempo early game yang sustainability-nya sangat-sangat mengandalkan sekali pasif daripada Arlot itu sendiri. 1:20 adalah menit momentum di mana Keyboy dan juga Kairi bisa berjalan ke lini manapun serta Super Marco yang di pressure dari early game. Setengah darah dan regen HP-nya pun sudah digunakan membuat Keyboy kali ini sedikit bisa memberikan tekanan early game yang kita nantikan sejak tadi ada di draft pick Ranger Mas. Albert jadi punya ruang untuk bisa farming dan tidak terkena jam 12 freeze ya, bukan jam 12 bang. Tapi gue tahu akan soalnya belum ini. Marco tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Gue bisa live jam 12, soalnya gak ada notif. Mundur, dan karena kalau dia masuk terlalu dalam ini juga cukup berbahaya untuk mereka. Itu babysit yang cukup baik untuk Ogwon. Setidaknya gol tambahan yang dimiliki dari Super Marco bisa ditanggulangi saat ini. Walaupun kalau ngomongin laning mungkin belum tentu dimenangkan, tapi lihat dari bottom lane, Boots mencoba memegangin kaki seorang Flatesi dan nampaknya para pasukan dari tim ONIC mereka mulai cukup agresif ketimbang sebelumnya. Bahkan kalau kita ngomongin soal agresivitas, Super Marco yang lagi-lagi menahan Purify-nya walaupun terkena tekanan dari Kairi dan juga Keyboy. Three man move yang sangat-sangat kejam dari ONIC ini kayaknya perlu diperhatikan kembali karena mereka sudah menuju ke area mid lane walaupun tanpa adanya retribution, tapi pressure dari Keyboy dan Kairi. Ini the dynamic duo yang sangat-sangat mengerikan sekali karena sisi powernya akan berkelanjutan. Kyle TZ sampai terpaksa untuk menggunakan Fracture Ranger Mas. Artinya di setup turtle pertama tidak akan ada ultimate untuk sosok Nolan. Kyle TZ akan lebih memilih untuk mengamankan purple buff karena dia nggak mau ketinggalan secara level. Ya, tapi lihat di sana, Keyboy mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Hampir saja terkena goyang downbread dari seorang View. Tapi nampaknya posisi saat ini tidak cukup baik untuk ONIC. Mereka harus membuat Keyboy balik dulu. Mereka harus tahu Keyboy harus healing kembali baru mereka bisa team fight di arah turtle. Flap TZ is coming. Langsung dibuka begitu saja. Dan pakai para pasukan dari tim ONIC mereka ada boost di sana memegang kalian. Item pertamanya saja sudah dia amankan. Itu akan langsung menjadi counter untuk hero-hero frontliner Glowing One yang sudah sedikit di-rework dan tentunya akan sedikit mengancam untuk hero-hero dengan pertumbuhan HP yang tinggi seperti Fredrin atau bahkan Arlot. Albert kali ini memang mendapatkan space tapi tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Dan Boots kita lihat sendiri ada perbedaan dua level versus Flap TZ. Instant kill lagi di area bottom lane. Boots under condition. Boots under condition yang tidak cukup baik. Dan bahkan lihat di sana View masih sangat brutal untuk bisa melakukan clear sangat cepat di arah mid lane. Bahkan Suns harus menuju ke arah bottom lane untuk bisa memberikan clear minion terhadap para pasukan dari tim ONIC. Memang Albert sekarang ketinggalan sedikit, tapi setidaknya Albert dia berusaha seorang diri tanpa ada cover sama sekali. Ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh para pasukan ONIC lainnya, Profesor. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dominance ice juga sudah dimiliki sama Easy. Melihat potensi seperti ini, ganking mungkin bisa dijalankan. ONIC kan? Bahkan kali ini bisa bertukar untuk landingnya, namun Albert tetap berada dalam kerugian walaupun Super Marco sudah ditekan dari awal game. Ogwen, flickernya ready, semua resource-nya siap sehingga membuat ONIC kali ini harus lebih berhati-hati dan tidak boleh sedikit aja miss movement seperti yang dilakukan oleh Keyboy. Karena itu kalkulasinya mungkin sedikit miss, membuat lethal ignition dari Coil TZ aktif dan tumbang untuk Keyboy sesaat sebelum ada turtle yang kedua. Memang Curse Blast ini gak bisa dipungkiri, Profesor. Damage-nya ngeburst banget. Apalagi kalau kita lihat Keyboy, dia sudah cukup rugi dengan kehilangan flicker yang mereka miliki. Permainan instan turtle dalam menit keempat, 2 turtle telah keluar. Dan bahkan Albert sampai harus mundur jauh. Lihat, Curse Blast-nya ditaruh di sana. Tadi, supaya dia tahu kalau Albert mundur karena bush pertama yang dia miliki. YouTube dari kemarin bisa terkena impact yang cukup tinggi. Kemarin dan itu sekarang ternyata Suns juga cukup sulit untuk melakukan tiba-tiba mati itu gara-gara YouTube-nya error, guys. Top lane. Yang mungkin saat ini bisa mereka manfaatkan adalah gimana caranya mereka harus membuat Albert berapa bang Aurora Onyx Turki dan mereka sisanya nahan. Dan sangat wajar Ranger Mas karena menurutku ya mau bagaimanapun IP Brand membawakan 2 mage yang notabene di early game udah pasti bakal lebih agresif. 4-0 adalah angka yang sangat-sangat nyata ditunjukkan oleh permainan IP Brand. Mereka berada dalam winning condition mereka. Tapi ONIC, karena mereka bawa Cloud, karena mereka bawa Marksman, mereka harus menuju ke area late game dan menanti bagaimana momentum dari Demon Hunter. Ternyata bang, malam kemarin itu YouTube lagi down anjir. Senjata utama gua upload tuh sampai jam 2 belum kelar.
Namun untuk saat ini sepertinya space yang ingin diciptakan sangat sulit. Karena perbedaan gold dari Super Marco dan Albert aja menyentuh ke arah 700 gold. Ranger Mas dan Kyle TZ unggul 2 level terhadap Kairi. Assassin jungler yang notabene butuh waktu untuk sampai ke power spec tertinggi di mid game sampai dengan late game. Ternyata Kyle TZ menolak hal tersebut. Dia sudah bersinar, dia sudah menyala di early game. Di menit yang ke-6 bahkan dengan perbedaan 2 gold level dan Battle of Retribution lagi yang membuat Kyle TZ makin mendekati perbedaan 3 level. Oh my god, bahkan Kyle TZ dia nggak segan-segan untuk masuk ke dalam ranah yang dimiliki Kairi. Dia nggak peduli Kairi mau level berapapun, berapa banyak orang di sana, selama dia owning dia akan masuk dan dia akan miskinkan seorang Kairi. Lihat, Kairi terpaut jauh level kali 3 level, Profesor. Ini bukan level yang baik loh untuk seorang jungler, karena Battle of Retribution di arah turtle ini nggak akan worth it. Nggak akan equal kalau Kairi berada di level seperti ini. Lihat, dia kesulitan sekali bahkan untuk mendapatkan jungle-jungle kecilnya. Sedangkan Flaptis di depan sana dengan sangat bebas untuk mencoba untuk menghalangi Kairi masuk ke arah turtle pit. Belum mulai Possibility akan ada perfect kali ini untuk para pasukan tim AP Brand. Lihat, mereka perfect turtle Profesor Kabib. Looking for flanking dari Kyle TZ. Dari belakang, fokus ke arah boots. Masih dapat bertahan, masih ada Avengers. Tapi ternyata bukan itu jawaban utama mereka, adalah turret, Profesor. Ini turret objektif yang tentunya akan menjadi buah hasil lagi bagi AP Brand. Oracle ada di tangan dari Flaptizi dan Antiquiras ada di tangan dari Ogwen. Mendelay damage dari Albert yang sampai saat ini hampir mendapatkan Demon Hunter Sword-nya di menit yang ke-7. Mungkin akan finish di menit yang ke-8. Tapi lihat bagaimana gap gold yang sangat-sangat luar biasa jauh. Suns sampai saat ini masih leading untuk menuju ke arah Lightning Truncheon. Tapi berbanding terbalik dengan view yang Lightning Truncheon-nya sudah jadi. Sosok mid laner yang memang tidak boleh tumbang sama sekali kali ini dari Suns dengan menggunakan Novaria menjadi tanggung jawab yang cukup mengerikan karena nanti di area mid game ketika Lord didapatkan sama AP Brand, kemungkinan besar AP Brand akan memaksa untuk melakukan team fight sangat besar. Mereka punya Ogwen, mereka punya Flicker dengan Minoan Fury. Dan tidak melupakan juga bagaimana efek dari Flaptizi yang kali ini sangat sulit untuk di all in. Apalagi dia punya split-split. Dia bisa membelah diri sampai dengan 12 bulir-bulir glue. Dan itu akan menjadi regen HP yang sangat-sangat mematikan agar buying time dari AP Brand berhasil. Dan Kyle TZ bisa menjadi backup yang cukup. Ketika kita berbicara assassin, otomatis movement akan dimenangkan sama AP Brand. ONIC hanya punya satu winning condition, bertahan dan menunggu AP Brand untuk melakukan mistake. Tapi apakah AP Brand akan membuat mistake, Ranger Mas? Gue lagi emosi banget kalau ini sama wifi-nya. Selevel AP Brand, ini udah pasti mereka akan meminimalisir sebaik mungkin. Tapi gimana caranya momentum kali ini didapatkan oleh para pasukan dari tim ONIC? Apres Sword-nya masih for nothing. Bus bakal coba memasang arah Flaptizi, tapi Flaptizi nampaknya masih berubah menjadi bulir-bulir jeruk terbaik dan bahkan out of nowhere Kyle TZ fokus ke arah seorang Bus. Dia tahu Bus masih bisa dimakan. Karena untuk mencari ke arah Sans sudah terlalu jauh. Sans cukup tidak ter-reach. Sans unreachable untuk saat ini. Itu jadi saat ini jam 3 atau jam 5, jam 6 bersama dengan Albert. Tapi kalau ngomongin dia coba untuk jumpin ke arah ke Albert. Lihat jadwalnya dulu lah guys, lihat jadwal guys. Jangan lupa lihat jadwal dulu ya. Karena Albert mudah untuk bisa mundur ke arah belakang, biar kalian tidak tanya-tanya mulu itu jamnya berapa. Udah gak ragu sama sekali untuk mengeluarkan fracture yang dia miliki. Walaupun gak ada immune effect lagi, walaupun gak ada debuff lagi, udah di nerf brutal banget untuk Nolan. Sebentar doang kok guys, 5 menit doang yang dimiliki sama Nolan tentunya akan sangat-sangat fleksibel untuk escape. Dan saat ini Lordnya akan sangat instan sekali untuk didapatkan oleh AP Brand. ONIC hanya mampu untuk bertahan dan membaying time selama mungkin untuk the baby alien. Albert bertahan sampai dia punya 6 item. Keyboy hanya akan dijadikan one level kill. Dan untuk saat ini ONIC lagi-lagi belum mendapatkan point kill. Sama seperti permainan yang sangat-sangat mencekik musuh dari AP Brand. Mereka tidak ingin snowballing comeback tercipta oleh siapapun lawan dari AP Brand. Yes, benar banget. Jadi kita lihat di mana Flaptizi kembali menjadi sorotan, bersinar like a shining bright like a diamond. Kayaknya benar-benar mereka belum menemukan untuk Flaptizi kali ini. Tapi di satu sisi, para pasukan dari tim ONIC mereka harus mulai bertahan di arah dalam. Karena sekali Kairi keterangkap di depan sana, itu burst damage yang tidak mungkin bisa ditahan oleh Kairi. Dan mereka tidak punya roamer yang melakukan cover, Profesor. Mereka punyanya roamer initiate. Dan di arah top lane ini akan terjadi initiative fight yang coba terjadi oleh para pasukan dari tim AP Brand. Karena World dikawal dengan sangat ketat. Flaptizi sudah mulai masuk ke dalam base. Final Slash dikeluarkan untuk membuat Flaptizi bertahan di depan sana.
Dia sengaja untuk melakukan seluruh distraction supaya para pasukan dari tim Epic Brand membuka, tapi Press Ward berhasil menutup Ogwan. Blessing Rod from Albert belum berhasil mendapatkan impact, menuju ke arah belakang. Dan Super Marco masih mau lebih. Untungnya Albert masih punya jalan untuk keluar, Profesor. Gak emosi Ya, bang, lagi-lagi maksudnya ini tuh game untuk gue Harit emosi di sama mid wifi game. gue Dia bang, sangat gak sama bersinar sekali mereka. dengan zaman force yang dia miliki. Apalagi kita melihat Harit kali ini yang sangat sulit Santai, untuk santai, di-distract. Karena tidak Ya, ada ini stopper, baru tidak muncul. ada hero seperti Astagfirullahaladzim. Oveus, tidak ada hero seperti Kufra yang tentunya bisa Akhirnya. menghentikan dominasi dari Harit. Masih menunggu untuk membuat mistake dari Epic Brand, tapi hanya ada Ogwen yang terculik barusan. ONIC masih mampu untuk bertahan dari Lord yang pertama. Momentum masih bisa diciptakan, tapi ingat lagi dan lagi pertanyaan yang sama, apakah Epic Brand akan membuat kesalahan di mid game nantinya. Kembali melihat item juga bagaimana Hunter Strike, Heptasis, bahkan kehadiran dari Endless Battle yang on the way menuju ke arah Blade of Despair membuat KLTZ makin mengerikan. Albert sepertinya juga masih membutuhkan satu item lagi, entah dia akan menuju ke Wind of Nature atau bahkan mungkin menuju ke arah si Halbert. Apapun itu itemnya, dia sangat membutuhkan damage karena Golden Staff di Hunter Sword dan bahkan Corrosion Sight masih belum cukup ternyata untuk melakukan instant kill terhadap Flaptizi. Dia masih perlu untuk membukakan bagaimana Blade Armor yang ada Tuh di bang, tubuh dari jadwalnya Flaptizi dengan ditonton dulu menggunakan bang, Magic Door, udah aku agar bikin di nantinya jadwal pola bang. permainan dari ONIC bisa lebih efisien menuju ke arah late game. Tinggal ditonton Flaptizi saja tuh bang. sudah tidak boleh terlalu dive in juga Ranger Mas, karena sepertinya Keyboy sudah menemukan bagaimana cara untuk menumbangkan Flaptizi di dalam turretnya sendiri. Oke, tapi saat ini kita menyaksikan kembali tidak ada ruang untuk ONIC untuk farming. Sekalipun Suns sudah membuka seluruh vision, memang terlihat jelas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan bahkan lihat, the best thing yang udah bisa mereka lakukan adalah cuma Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Di, terhadap welcome. jungle-jungle yang tidak dimakan oleh Bukan nanti Epic malam Brand. tembus 3 Memancing biji, ke arah 3 retribution biji tadi. MMR ya. Itu nampaknya Kairi sangat Lebih gak baik sih? menurut gua 5.000 untuk gitu guys, dia nggak pakai sekali-kali. retributionnya karena dia lihat nanti menuju ke arah Lord. Maruk amat gua guys ya. Tidak bisa dipungkiri, langsung ada flicker Yang dari penting seorang wifi Ogwen. aman dah. Berhasil Bantu mendapatkan like-nya dulu ya guys ya. Nampaknya Ogwen harus take down. Kairi menjadi korban keganasan dan bahkan Puns harus hilang. Mereka kehilangan 2 player tanpa ada power of retribution dari ONIC. Ini tetap jelas akan ada Lord free untuk ke Epic Berapa mainnya bang? Itu bang, ada jadwalnya bang. Cek dulu bang. Sebegitu instannya dia tumbang di hadapan fracture dari Nolannya KLTZ. Dan memang masih belum ada anti-Kuras, sangat wajar sekali untuk Kairi langsung di instant kill seperti itu. Tapi permasalahan selanjutnya adalah untuk saat ini memang item yang dimiliki sama ONIC masih belum cukup, perbedaan gold 12.000 Ranger Mas. Sehingga untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sepertinya ONIC butuh 2 kali Lord lagi untuk dipertahankan, sehingga Epic Brand malah sepertinya tetap akan ngotot untuk melakukan endgame. Semakin lama game berjalan, semakin berbahaya untuk Epic Brand. Karena Albert masih dalam keadaan yang sangat-sangat prima. 0-0-2. 2 poin kill didapatkan ONIC. Pertukaran kembali terhadap Ogwen, sehingga membuat Ogwen tidak memiliki flicker dan tidak bisa memasakkan inisiasi di area high ground dari ONIC. Tapi ingat, Suns juga belum tumbang, sehingga untuk saat ini clearing wave minion masih akan dijalankan oleh ONIC. Kami lihat di sana malah dibalaskan kembali keadaan Kairi harus ter-take down. Dengan ada kondisi dari saat ini, Kairi tidak memiliki badan dan bahkan Albert Private Gaming telah dikeluarkan. Pakai damage sedikit demi sedikit. Albert mencoba main lagi kak Yoai. Bang awal banget nge-live Yoai. Orang main bilang kan bang Yoai. Ke arah top lane-nya itu mereka loh. harus sekarang base-nya. Kaltizi dan kawan-kawan kamu lihat apa yang terjadi, dan ONIC dihabiskan di game yang pertama. Epic Brand memaksa game pertama dengan sangat cepat. Yang malam-malam di malam minggu kali ini untuk menyaksikan di Future of Games. So, go to the land of down. Go to the land of down. Dan semoga kita semua begadang teman-teman dengan 5 game yang dihadirkan. Atau jangan-jangan ONIC akan melakukan comeback dengan momentum 3-1 yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi teman-teman, tetap berikan dukungan secara positif. Dan kita akan menuju ke game yang kedua. Kalau seandainya Epic Brand memenangkan ini, match point di tangan mereka. Tapi Keyboy seharusnya bisa menjadi jawaban ketika kita berbicara Ogwen dengan tempo permainan yang sangat-sangat tajam. Tapi kalau kita berkaca sedikit Ranger Mas, ini dia yang akan jadi PR. Jadwal hari ini bang, udah di ini bang. Tidak bisa semena-mana untuk melakukan dari sejak malam. Dengan Cici yang tanpa adanya item atau modal War X aja, dia sudah bisa bergerak leluasa dengan menggunakan Yoyo Blitznya. Dan sekarang lihat gerakan di top lane, Flaptizi memaksa untuk Boots mengeluarkan flickernya dalam keadaan half HP karena menit 120 udah pasti KLTZ gankingnya ke arah dari XP lane dan sudah terbaca untungnya oleh Kairi. Kairi level 4 duluan, KLTZ harus lebih bersabar. Satu hal lagi yang mungkin mereka harus perhatikan adalah sudah dipastikan Boots gak bisa jump in ke arah belakang, Prof. Itu satu hal yang udah diamankan oleh para pasukan dari IP Brand.
Nah, sekarang Suns akan bermain lebih ofensif. Tapi ternyata Masdondon, Ebron berapa ya lah, betul kali kau Dinda, pinter kali lah itu loh guys. Saat ini pun tidak cukup Pinter. worth it, Profesor. Dia masih punya sambil nunggu ya Dinda. Bahkan kali ini KLTZ masih loh Karena bener-bener belum mulai absen di guys, area sabar X-Villain dulu. Ranger Mas. Dia bener-bener ngotot banget, ingin bikin minimal flicker dari Boots itu keluar. Karena apa? Karena nanti ketika level keempat, Boots bisa megangin balik KLTZ dengan menggunakan Breath Fighters. Tapi kali ini dengan setup turtle yang ditarik-tarik oleh Ogwen, Ogwennya juga bakal sedikit mengancam ke arah Kairi. 4 lawan 4 akan sangat menarik untuk kita saksikan di area turtle yang pertama. Oke, lihat view di sana menutup pergerakan dari sosok Kairi. Boost jamin ke arah view, itu dia yang dituju. Perpasukan dari tim Epic Brand, mereka memasukkan tim fight bakal FLATTZ harus ter-take down. Ini saatnya dari KLTZ yang memasukkan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari ONIC. Mereka semua mengalihkan terhadap FLATTZ dan juga view. Ini yang kelihatannya akhirnya KLTZ bisa bebas dan untungnya masih ada pertukaran terhadap seorang Ogwen. Poin kill 3 ini sangat berarti dengan satu turtle yang dilepas oleh tim ONIC, Profesor. The best thing yang udah bisa dilakukan. Ya, thanks to Munton juga yang sudah melakukan sedikit nerf terhadap Arlot sehingga animasi casting dari Final Slash ada sedikit delay di sana dan hal tersebut kapan mulainya itu loh Bang, ditonton dulu Bang jadwalnya Bang. Walaupun sebenarnya Ogwen tadi tumbang 3-0 didapatkan oleh ONIC, tapi gue mau ngapain guys, sampai lupa dah gua. Menjawab dengan adanya Little Wanderer dan juga turtle yang diamankan. Namun lagi-lagi udah bikin jadwal Bang. Turtle yang seperti biasa Jadilah yang namanya penonton yang cerdas. Jadi 3 dibandingkan dengan setengah ONIC sedikit unggul di early game. Hanya saja resource yang mereka keluarkan terlalu banyak. Kalau di turtle yang kedua mereka melakukan hal ini dengan repetitif, kayaknya aku nggak heran kalau saat ini nanti Boots akan menjadi korban pertama, bahkan Keyboy dengan permainan seperti ini. Oke, tapi lihat di sana Keyboy bakal coba dibakar. Kairi gagal untuk mendapatkan special migration. Mundur ke arah belakang, untungnya mereka sigap untuk mundur. Tak peduli apapun yang terjadi. Terlalu memasangkan team fight karena dari tadi again and again dari view memberikan damage yang sangat burst. Albert is coming dengan damage yang sangat instan. Ogwen gak bisa pulang. Satu persatu mereka udah coba untuk grogotin Epic Brand karena ini adalah kesempatan mereka sebelum Super Marco berada di waktu yang tepat, Profesor. Ya, Super Marco sudah mulai menjalankan tempo dua laning phase yang dia mainkan dengan Battle Mirror Image. View kali ini agak sedikit mengalah karena dia tahu dapat dulu Super Marco akan bisa carry the game. Tinggal pertanyaan selanjutnya Ranger Mas, apakah ONIC akan hal tersebut? Apakah mereka akan langsung menjalankan tugas untuk melakukan ganking terhadap Super Marco agar Super Marco-nya akan hari ini Bang dengan Albert karena FLATTZ sudah mulai melakukan cut wave minion, tapi Boots sudah mulai jalan duluan menuju ke area setup. Ini dia, menit keempat, apakah akan ada gerakan repetitif sehingga ONIC melepaskan turtle-nya, tapi mereka mendapatkan point kill. Let's see. Enggak, ini mereka akan team fight di arah turtle karena Boots berani melepaskan satu wave-nya. Dia lepaskan satu wave di arah top lane untuk langsung sigap di depan sana. Bahkan FLATTZ udah tidak ada Purify Gaming di depan sana. Para pasukan dari tim Epic Brand, mereka memaksa untuk team fight. Keyboy Sakratul Maut dan langsung ada di depan sana. KLTZ menyelamatkan kawanan dari tim Epic Brand. Retribution is on point. Turtle tetap didapatkan oleh Epic Brand dan bahkan belum ada korban jiwa. Profesor, kerugian yang mahal. Satu wave di arah top lane, tidak ada korban jiwa, dan bahkan turtle tetap di tangan Epic Brand, Profesor. Apa yang terjadi saat ini? Heavy spin yang sedikit memberikan sisi power terhadap Kairi. Kairinya digeser sedikit aja agar nanti terbuka celah dari Retribution Battle yang dimenangkan oleh KLTZ. Dan sekarang Albert tidak memiliki lagi resource yang cukup, hanya memiliki ultimate dan flicker. Tapi untuk saat ini Albert akan di-dive in oleh Ogwen, tumbang menjadi korban pertama dari Epic Brand. Pecah telur begitu saja. Tapi yang paling berbahaya adalah Super Marco farming. Ini yang akan harus dihentikan oleh ONIC nantinya di 2 menit ke depan. Karena lihat KLTZ, Ogwen, semuanya memasang badan untuk Super Marco, the one and only carry game untuk Epic Brand. Mereka sadar Super Marco ini butuh waktu. Mereka sadar Super Marco dari tadi udah menjadi target utama. Tapi karena tim ONIC belum melihat celah akan hal tersebut, jadi dia makannya mungkin yang ada aja seperti FLATTZ. Tambah lagi FLATTZ udah gak ada Purify, View yang gak punya skill escape mechanism. Jadi mungkin itu yang cuma bisa mereka manfaatkan, Profesor. Tapi yang cukup bermasalah adalah saat ini gimana mereka punya vision dan gimana caranya mereka mainin objektivitasnya. Ingat, di game sebelumnya mereka cuma dapat 1 loh, Profesor. Jangan sampai hal itu terjadi kembali. Ya, mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama tentunya. Mereka belajar dari game yang pertama dan terbukti mereka lagi leading walaupun ada sedikit
ya bisa dibilang recehan gold dari 17.400 menuju ke 17.300 gap yang dimainkan sama AP Brand versus ONIC. Tapi kali ini sabar bang, dengan sabar gerakan bang. KLTZ yang masih Jangan belum bisa bang, di-shutdown jangan Ranger ngomong. emas ini juga menjadi salah satu yang harus dijawab oleh ONIC secepat mungkin. Karena kalau misalkan mereka hanya fokus ke Super Marco saja, sementara KLTZ tetap keep up dengan level dan Kairi ketinggalan satu level, ini udah pasti turtle-nya akan dilepaskan kembali. Turtle yang ketiga apakah akan menjadi perfect turtle bagi AP Brand? Karena sudah 2 kali KLTZ, The Battle of Retribution dimenangkan, dan ini adalah turtle terakhir sebelum menuju ke Lord. Profesor kayaknya tidak akan dilepaskan karena lihat Kairi depan sana mencoba untuk menangkap Sort of Lab TC. Verify Gaming save the day for this time. AP Brand udah memainkan konsol gamingnya. Ogun ini akan coba dibalas tapi di depan sana para pasukan dari tim AP Brand menutup karena push. View fokus menjadi pilihan utama. Cici from TC out of nowhere berhasil mendapatkan turtle view. Memang di take down tapi final slash dari seorang Ogun menghancurkan tim ONIC. Mereka memporak-porandakan backline tim ONIC. Bahkan dari seorang Sat sudah tidak ada lagi pasif. Kiboy akan coba terperangkap. Albert udah gak punya jalan untuk pulang. Profesor KB nowhere. Aturan untuk Albert dan juga Kiboy. Profesor mereka harus termakan di arah bottom lane. Dan wipe out 5 poin kill yang didapatkan oleh ONIC seketika terbalik sudah menuju ke arah AP Brand. Tidak ada yang menyangka bahwa ternyata Flap TZ yang mengamankan turtle-nya dengan Yoyo Blitz yang dia mainkan. Dan ternyata turtle tersebut membuahkan sebuah turtle buff, defense tambahan, physical dan magical untuk team fight dari AP Brand. Counter setup yang dimainkan dengan menggunakan satu Lord Golem dari View. Walaupun harus bertukar nyawa, tapi lagi dan lagi yang mendapatkan point kill adalah Super Marco. Super Marco yang tidak bisa ditumbangkan di early game, tidak bisa di-ganking juga, bebas banget dengan Purify-nya, tidak bisa ditangkap dengan Spectral Migration, menciptakan sebuah wipeout pertama di game yang kedua. AP Brand out of nowhere dengan elemen of surprise unggul 4.000 gold Ranger Mas. No way, tapi mereka memaksa tim fight kembali. Super Marco akhirnya terperangkap dan tidak ada Purify Gaming kali ini. Dan Kairi menangkap Super Marco, tapi sayangnya tidak ada following up damage. Bahkan di balik sana para pasukan dari tim AP Brand mereka yang bahkan menangkap Kairi dan juga Kiboy. Habis lebaran bang. Semaksimal mungkin menjadi padan untuk para ditunggu pasukan aja ya habis lebaran ya. AP Brand mereka solid. Habis lebaran mereka jamnya habis subuh. Bisa ditembus dan mereka memaksa tim fight terus-menerus tanpa ada hentinya. AP Brand mengamuk kali ini, oh my god, sang juara dunia bertahan. Benar-benar membuat para pasukan dari tim ONIC pora-poranda dengan recall tas di depan sana, Profesor. Wah, ini sih nggak nambah sama sekali loh. Point kill dari ONIC, gap goldnya malah lebih jauh menuju ke area AP Brain. Dan seenggaknya ini kalau dengan 2 item Ogwen udah kayak gini Ranger Mas, aku bisa bilang sekalipun ONIC all in ke arah Ogwen, ini kayaknya nggak bakal bisa tumbang sih. Lihat, udah punya Radiant Armor, udah punya Anti Kuiras, Free Lord dengan cepat didapatkan, dan ini akan membuat gap goldnya makin jauh lagi. 7.000 gold Ranger Emas, membuat View makin lebih leluasa di lini belakang untuk menangkap pemain dari ONIC, dan bahkan Ogwen mendapatkan orange buff. Pertanda yang tidak baik bagi ONIC karena lihat perbedaan level KLTZ dan juga Kairi makin lebih jauh. 2 level perbedaan membuat pergerakan dari ONIC sedikit terkena pressure early game kembali seperti di game yang pertama. Oh my god, Profesor. Apa yang harus dilakukan ONIC? Ini berbahaya sekali, Profesor. Ini harus dibikin ulang gimana skema yang mereka miliki, udah harus di-reset. Dan mereka udah mulai harus tahu siapa yang mereka targetkan. Tapi mereka juga kesulitan karena terlalu banyak Purify, Profesor. Ya, udah Falcon nggak sekuat pas waktu AP Brand King. Migration yang connect. Tapi kalau misalkan mau dipicu Purify, semua ada masanya, semua ada zamannya bang. Terculik di depan sana Ranger Mas, ini akan berbahaya. Oke, tapi View ternyata untuk menjadi sekarang yang berkuasa ya Liquid lah. Tapi tidak bisa terlalu lama. Mobile Legends kan metanya ini bang, metanya apa sih namanya? Metanya kan gonta ganti kan tiap season, jadi biar gak bosen. Nah makanya itu pro player juga harus ini, harus melajari hero-nya lagi, nyepam lagi gitu bang. Sama sekali dihentikan super wave yang masih mendorong, bahkan sampai super wave terakhir masih super wave, Profesor. Wah, ini menyebalkan sekali tentunya dari AP Brand. Mereka memberikan pressure yang tiada hentinya menuju ke area dari ONIC.
Dan kali ini hanya tersisa base turret saja dengan pasif yang sudah mulai pecah satu demi satu Ranger Mas. Winning condition dari ONIC hanya bisa berharap permainan front to back bisa dijalankan dengan Albert sebagai jungler utamanya. Tapi kalau Albert nanti di all in oleh teman-teman dari AP Brand, mungkin akan ada cerita yang berbeda. Albert akan menjadi senjata late game yang mematikan, tapi ingat, Boots juga perlu badan lebih agar dia tidak bisa ditumbangkan secara instan. Keyboy memiliki Blade Armor mungkin bisa menjadi jawaban, tapi Super Marco dia punya Battle Mirror Image, dia punya Blazing Duet. Targeting akan menjadi jawaban bagi Super Marco itu sendiri, apalagi dia sudah punya Wind of Nature dan Legion Sword. Sesaat lagi mungkin akan selesai dengan Malefic Roar. Dua item dari Keyboy sepertinya masih belum cukup, dan Ogwen akan menuju ke area Immortality dan Keyboy akan di all in sepertinya. Pick off demi pick off akan dijalankan. AP Brand tidak ingin memberikan nafas sedikit pun terhadap ONIC Ranger Mas. Dan bahkan bukan hanya nafas, ngopi bang, dia nggak bisa belum ngopi juga gua guys. Jalan seorang diri. Ntar minta kopi dulu gua. Yang menjadi tulang punggung ONIC kali ini bahkan gak dikasih kesempatan untuk seorang diri. Kairi pun harus mundur ke arah belakang. Gak peduli apa yang terjadi. Sama kayak kali ini ketika ultimate-nya belum keluar, dia taruh golem di sana supaya minionnya akan free, Profesor. Supaya minionnya bakal lebih fokus menuju ke arah turret. Dan mereka hancurkan turretnya dan mereka fokus menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Dan belum ada objektif sama sekali yang didapatkan ONIC. Ini membuat ONIC lumpuh dari segi vision, gold, dan minion mereka kalah di 3 lane secara bersamaan. Flattency mencoba untuk memaksa, Flicker telah dikeluarkan bersama dengan Brand Factor. Akhirnya satu momen kill didapatkan, tapi lihat mereka ternyata berhasil menangkap 2 poin. Dan Ogwen sedikit terlambat untuk Final Slash, mencoba untuk mendapatkan kembali. Golemnya terlalu sakit, tapi lihat Super Marco masih memilih untuk mendapatkan lifesteal terlebih dahulu untuk bisa teamfight kembali. Dan Keyboy di cancel, lihat oleh golem yang menyebalkan di depan sana, membuat buying time yang sangat mahal. Dan Super Marco sudah berada di dalam kondisi yang fit untuk teamfight kembali. Ini mau nggak mau tempo permainannya agak sedikit dipelankan, walaupun Boots harus tukarkan dengan Flop TZ, XP tukar XP, tapi lagi-lagi harus diingat kalau Albert akan bermain dengan front to back. Mereka harus pelan-pelan, mereka harus memicu antara Retribution, Purify, atau bahkan Flicker yang dimainkan. Jadi mereka nggak bisa buru-buru Ranger Mas, nggak bisa targetnya lebih dari 1. Mereka harus memanfaatkan the single target carry, instant burst down terhadap tanker, yang tentunya bisa dijalankan walaupun harus mengorbankan Lord kali ini karena Kairi perbedaannya 2 level. Lebih baik dilepaskan begitu saja daripada nantinya 2 level ini bakal menjadi sebuah malapetaka dan ONIC malah absen 1 demi 1. Wise choice banget dari ONIC untuk mempertahankan di area high ground, setidaknya karena Ogwen tidak memiliki flicker untuk 1 menit ke depan. Oke. Kali ini setidaknya tidak ada initiate dari Ogwen ya, setidaknya nggak langsung loncat ke depan, iya setidaknya nggak langsung loncat ke depan, ngangkat Albert ke arah belakang, karena kondisi yang kita lihat saat ini adalah tidak adanya flicker untuk Boots dan juga Albert. Berarti jump in ke arah belakang mungkin ini akan tidak ada untuk Boots. Albert kalau ketangkep kena Final Slash sekali juga tidak bisa untuk pulang. Nah sekarang gimana caranya mereka bisa menangkap AP Brand adalah untuk trigger yang dimiliki dari sosok seorang Keyboy, karena Purify belum ada yang ke-trigger sampai saat ini. Dan lihat Super Marco akan ter-take down, one last hit. Oh, masih selamat kondisi Super Marco di arah bottom lane. Dan kali ini harusnya masih bisa diredam dengan permainannya. Karena Super Marco harus mencari lifesteal-nya terlebih dahulu untuk bisa fit kembali di dalam teamfight. Sans, setidaknya walaupun dia nggak berhasil men-take down Super Marco, tapi dia membuat a Final Slash out of nowhere. Untungnya Boots sudah punya lagi flicker, karena kalau tidak Boots akan tenggelam di dalam lautan AP Brand. Di game kedua, mereka benar-benar sangat ganas dibandingkan game pertama, Prof. Tapi untungnya ONIC punya Nana. Masih ada high ground, Profesor. Ini dia, hero yang sedang naik daun, mau di rank, mau di Games of the Future. Nana, yang kali ini identifikasi untuk clear wave minion juga gak kalah cepat. Jenis 19 Transient Divine Glaive akan menjadi item yang cukup untuk memberikan pressure early game, hingga Super Marco pun dipaksa untuk membuild ke arah Athena Shield. Tapi Albert, dia sepertinya sesaat lagi akan menyelesaikan item terakhirnya, entah Wind of Nature atau bahkan si Albert, tapi teamfight seperti yang dipaksakan Ranger Mas. Oh my god, teamfight dipaksakan. Untungnya berhasil mendapatkan Kautensi. Tapi meskipun begitu mereka menukarnya dengan Boots. Tapi Lord masih terlalu jauh. Jadi tidak ada pertukaran terhadap objektif. Mereka udah mulai harus fokus dengan keuntungan tidak ada Kautensi. Setidaknya turret entah di arah top atau bottom bisa mereka amankan. Minimal mereka punya vision dulu, Prof. Minimal mereka terbuka lagi pandangannya terhadap turtle yang dimiliki dari AP Brand. Karena kalau sekarang lihat dari goldnya benar-benar jauh dari keseluruhan. Mereka terpaut 9.000 gold, Profesor.
Tapi permasalahan utamanya juga kalau kita lihat dari segi item sebenarnya udah sangat oke sekali sih dengan pemilihan dari KLTZ. Dia sadar kalau dia udah bisa ditumbangkan dengan permainan front to back dari Albert, sehingga kali ini Immortality menjadi jawaban. Dia nggak mau langsung ke Antiquiras. Ares build-nya dia belokin ke arah Immortality. Dia mau team fight yang lebih leluasa di area Lord-nya. Kiboy juga menjawab dengan Immortality, tapi untuk Kairi, entah kenapa aku merasa dia lebih butuh Immortality dibandingkan dengan Blade Armor. Biarkan Blade Armor menjadi tugas untuk Boots dan Kiboy, karena mau bagaimanapun Super Marco sudah selesai dengan Malefic Roar-nya, sehingga Blade Armor-nya udah pasti akan sedikit terkikis dengan kekuatan penetration point physical dari Malefic Roar. Lord yang kali tentunya akan sangat strong sekali. 1 menit sebelum Lord evolve, Lord yang ketiga akan menjadi bait atau akan di all in oleh AP Brand dengan keadaan team fight yang bisa 50-50 bagi ONIC. Latisi udah bakal coba melakukan flanking. Lihat Council Gaming terjadi. Push secara belakang. Latisi sangat terbaut. Tapi nampaknya Latisi masih menjadi pilihan utama. Dan Push hilang terperangkap Albert versus View. Tapi nampaknya Gwen kali ini menutup jalan Albert untuk pulang. Dengan ada final slash, para pasukan dari tim Epic Brand masih bisa selamat. Dan ONIC kali ini harus melepaskan dan mengikhlaskan. Mereka nggak punya lagi daya power untuk tim fight Profesor. Lihat, Albert udah semangat untuk menuju ke arah View. Tapi bahkan View saja tidak bisa. Karena Gwen responsif terhadap cover seorang View. Ini responnya terlalu cepat. Final slash-nya juga refleksnya benar-benar kayak langsung on point banget. Dan Super Marco masih belum bisa ditumbangkan sampai di menit yang ke-18 kali ini Ranger Mas. Tapi Boots akan kembali lagi ke line of down untuk dalam waktu yang cukup singkat. Hanya saja kemungkinan besar ONIC akan kehilangan hampir keseluruhan base turret-nya. Tinggal menunggu bagaimana cara power defense dari ONIC tanpa kehadiran flicker yang dimiliki Albert dan juga Boots. Jangan sampai Gwen melakukan inisiasi dengan final slash, karena itu akan menciptakan malapetaka dengan satu momentumnya. Oke, kali ini para pasukan dari tim ONIC final slash berhasil ada Kairi special migration, tapi bukan ke arah yang penting. Dia menuju ke arah seorang Gwen. I'm offended, memang Gwen bisa take down, tapi depan sana Boots juga menjadi pilihan utama. Sans hampir saja dia bisa termakan oleh seorang Golan, tapi Flicker menyelamatkan diri dari seorang Sans. Dengan ada Super Marco yang bermain dengan beta mirror image-nya, Kairi bahkan gak bisa menyentuh sama sekali. Kehilangan 1 untuk 1, tapi power yang hilang adalah Boots. Sosok orang ke arah backline. Lihat Super Marco, poking damage-nya. Dia tahu Sans sudah gak punya flicker. Dan itu cuma bisa membuat Epic Brand mundur dari kemenangannya. Sekarang ONIC udah mulai harus fokus. Gak boleh Gwen lagi, Profesor. Lihat, mereka makan Gwen, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, Profesor. Mereka udah mulai harus fokus. Kalau kayak KLTZ gak apa-apa deh. Wah, KLTC sih dari tadi oke banget sih sebenarnya untuk ditumbangkan. Tapi lagi-lagi Ranger Mas, ada Immortality dan Flop TZ dengan War Axe Helbert. Dia memaksa Kairi untuk mundur dengan item yang sangat-sangat dominan sekali. 3 immortal item ada di tangan dari AP Brand, sehingga tentunya membuat Gwen juga akan sangat sulit sekali untuk take down. Kayak tadi liatin, berapa detik coba teman-teman ONIC baru bisa numbangin ke arah Gwen. Itu baru Gwen. Belum KLTZ, all in lagi. belum Flop TZ, makanya itu terlalu all in. Sampai ada Speedy Light Wheel juga. Dan mau nggak mau di Lord yang keempat kali ini ONIC seolah hanya punya 2 pilihan. Mau lepas untuk mereka high ground defense tapi minusnya Albert single target, atau mereka paksa tapi mereka nggak boleh targeting ke arah Gwen, melainkan mungkin ke arah Flop TZ atau bahkan KLTZ sebagai salah satu jangkar permainan dari AP Brand semenjak dari tadi inisiasinya dilakukan oleh 2 pemain ini. Oke, kalau gue pribadi Prof, ngelihat dengan adanya gold yang udah mulai cukup mumpuni dari para pasukan tim ONIC, mungkin kalau dibandingkan mereka menunggu di arah best turret, mungkin ada baiknya mereka harus bisa pick off salah satu deh. Setidaknya mereka akan team fight dengan 4 versus 5. Itu adalah sebuah keuntungan untuk mereka. Tapi kalau mereka ragu-ragu setengah-setengah dan hanya menunjukkan batang hidung dari seorang Kairi di depan sana, ada baiknya mending mundur sekalian, Prof. Jangan memaksakan sesuatu yang mungkin tidak bisa untuk dilawan ya. Tapi untuk saat ini, Sans dengan Bloodwings mungkin akan menjadi jawaban. Hanya saja akan kita lihat Gwen yang sudah menjaga di garda terdepan sana dengan Golem juga yang sudah dikeluarkan oleh View. Team fight akan dipaksa seperti dan ONIC akan merespon hal tersebut. I'm offended-nya cancel.
Tidak ada yang bisa didapatkan. Informasi bahkan telah didapatkan oleh para pasukan dari tim AP Brand. Mereka membalas dengan Konsel Gaming. Lihat Ogwen, gak ada yang tahu Ogwen di mana. Para pasukan dari tim AP Brand mereka akhirnya mendapatkan Lord lagi dengan free. Ini tidak boleh dilakukan ONIC. Mereka harus mundur sekarang. Mereka jangan memaksakan. Karena mereka sudah sedikit terlambat dan short skill sudah banyak keluar. Dan ini saatnya mereka dihantam, Profesor. Lihat, para pasukan dari tim AP Brand berhasil mendapatkan final slash golem di depan sana. Kairi udah gak ada special migration. The blessing dan transfer Marco for nothing. Damage-nya masih ada Wind of Nature. Terlalu sakit dan tidak bisa dihentikan. Walaupun tidak ada point kill sama sekali, tapi lihat source skill banyak sekali yang keluar, Profesor. Untung aja ONIC tidak ada korban jiwa. Kalau tadi ada korban jiwa, endgame bisa terjadi saat ini, Profesor. Iya, masih ada asa sedikit tentunya dari ONIC. Tentunya bagi Boots dan kawan-kawan untuk menahan Lord Evolve kali ini. Mereka sudah pernah menahan 7 Lord pada saat itu, Ranger Mas. Apakah Lord yang keempat kali ini akan menghentikan mereka? Tapi ternyata di area bottom lane ada yang tumbang seketika. Flaptis dengan Winter Tangent dan team fight yang dipaksa di area mid lane. Ranger Mas ini akan menjadi malapetaka. Oke, tapi saat ini kita lihat berhasil mendapatkan Super Marco dan ini adalah kesempatan mereka. Tapi base itu bukan sangat bebas. Kaltizi fokus karena base. Oh my god. Happy Brand memaksa. Walaupun ONIC sudah mendapatkan momentum, tapi ternyata base terbuka dengan sangat bebas dan tidak bisa dihentikan. Terlalu banyak minion dan ada Lord di depan sana. Kaltizi melihat celah ONIC bisa membalikan keadaan dan mereka menyelesaikannya. Mereka sadar kalau di situ gagal, ONIC pasti bisa dapat momen. Tapi let's go, alhamdulillah. Mari ini dia call yang saya suka nih. Oh, itu dia yang saya suka juga, Ranger Mas. Agresivitas dari ONIC. First blood menuju ke arah Ogwen. Gak cuma shot call dari bu produser kita yang ternyata langsung menuju ke in-game. Shot call ONIC untuk bermain ofensif juga ditunjukkan di menit-menit awal. First blood, bayangkan di bawah menit yang pertama. Luar biasa ya. Jadi buat para pasukan Sobat Mobile Legends kita masih punya asa. Dan untuk para kalian semua yang ngantuk, cuci muka karena ini kita akan segar sekali melihat pertandingan kali ini. Oke, ngomongin ke dalam in-game dimana dari ONIC yang mendapatkan keuntungan ini sangat berlimpah. Cuma yang mungkin harus mereka perhatikan adalah satu, jangan sampai di early doang. Snowballing yang mereka harus pegang tuh sampai karamid to the late game, Profesor. Ya, kalau bisa jangan lepas lah ya, karena mau bagaimanapun tempo permainan yang sudah dibawakan di early game seperti ini udah bagus banget, udah poin positif banget. Tapi tinggal kita tunggu aja untuk menit yang kedua seperti biasa. Lord dan Turtle, objektif apapun itu yang akan diperebutkan harus lebih disiplin buat ONIC. Jangan terpeleset, jangan terburu-buru. Jangan terpeleset, jangan terburu-buru, main santai aja. Main santai, tapi kalau kita melihat, gue akan melihat di mana KLTZ agak cukup terlambat untuk permainan early game mereka. Ini kalau bisa kita saksikan, harusnya Baxianya juga udah di level 4 yang sama dengan seorang Kairi. Jadi ntar diadu retribution mereka di power yang sama, tapi KLTZ kali ini tertinggal, Profesor. Oh, bahkan kalau kita lihat dari area XP lane-nya, Sun sudah mulai hadir di sana untuk memasakkan team fight dan minimal mengeluarkan Purify dari View atau bahkan dari Flaptizi. Terus saat ini setup di area Turtle masih diamankan oleh KLTZ. Battle of Retribution lagi-lagi dimenangkan oleh AP Brand tanpa adanya pertukaran point kill, seolah membuat AP Brand tetap unggul di early game tanpa adanya kendala yang signifikan. Oh my god, ternyata keunggulan yang dimiliki dari Kairi tadi tidak terlalu berlangsung lama. Dan bahkan para pasukan dari AP Brand mereka yang mengamankan turtle pertama mereka lagi. Yang tandanya under kondisi yang mereka sempat pegang sebelumnya, kali ini udah cukup sama. Dan bahkan lihat ini menarik Keyboy, maka coba dipaksa. Oh, gue tidak kenal kendor. Walaupun sama-sama melakukan adu otot di arah tengah, Profesor. Tapi yang mungkin harus diperhatikan kali ini di arah bottom lane. Albert tidak terlalu mengungguli dari segi laningnya, Profesor. Ini tempo permainan yang sangat-sangat ofensif seperti yang ingin ditunjukkan sama AP Brand. Apalagi ketika Ogwe-nya sudah menyentuh ke level yang keempat. Kairi tertinggal beberapa pixel EXP. Karena kalau kita lihat dari early game yang tadi didapatkan pasca Turtle ditumbangkan oleh AP Brand gak kenal kendor untuk mengamankan Little Wanderer, bahkan untuk mengamankan beberapa kali offensive play yang ada di area river. Sampai saat ini, AP Brand masih belum berani untuk melakukan gerakan kecuali mungkin menuju ke area XP lane untuk memicu boots dengan flicker dan bahkan ada hard guard di sana. Oke, dan mereka berhasil mendapatkan push dan para pasukan dari tim ONIC tidak ada pertukaran. Tidak ada turret yang bisa mereka amankan. Tidak ada ganking di arah bottom lane karena lihat Super Marco tahu diri, dia langsung mengumpat, dia langsung ke arah belakang. Karena dia tahu akan ada pertukaran antara EXP dan juga Godland dan itu tidak akan baik untuk AP Brand, Profesor.
Ini benar-benar macro play yang sangat-sangat peka sekali terhadap awareness map yang terjadi di area top lane. Mereka benar-benar nggak mau adanya kehilangan gold laner di momen seperti ini. Apalagi sesaat sebelum kehadiran dari Turtle yang kedua. Battle of Retribution antar Kyle TZ versus Kairi lagi. Apakah yang akan terjadi di Turtle kedua kali ini? Karena secara level Kyle TZ bisa sesaat lagi menyentuh ke level yang ke-7. Dan itu dia sudah berada di level yang ke-7 Ranger Mas. Oke, tapi Flaptizi akan coba megangin kaki dari seorang Kairi. Boots is coming, menutup pergerakan, tapi di depan sana Medan Fury berhasil, tapi di semua itu ditangguh lagi dengan Netherweb, bahkan Kimbo yang tershutdown. Boots kali ini menjaga semua kaki yang dimiliki. Kairi akhirnya berhasil mendapatkan Turtle. Apres War tadi dikeluarkan, free hit dari seorang Alpot di belah sana, flicker untuk defensif. Berhasil mendapatkan Flaptizi, belum tinggal diam. Para pasukan dari tim ONIC, mereka berhasil melumpuhkan power-powernya dari AP Brand. Mereka mengeluarkan Netherrealm, KLTC juga tumbang, tapi sayang sekali Super Marco-nya tidak, Profesor. Mendapatkan the Battle of Retribution, menukarkan dengan Keyboy dan Netherrealm yang harus dipicu tentunya. Ini membuahkan poin yang positif tentunya bagi ONIC. Walaupun mungkin kali ini harus ada gigitan baru. Aku bilangnya kenapa gigitan baru? Karena dengan adanya buff dari Turtle, mereka harus memaksimalkan sampai dengan nanti di menit yang ke-7 untuk melakukan ganking dan pemaksaan teamfight. Hingga akhirnya minimal antara View atau bahkan Super Marco yang bisa ditumbangkan. Tapi by item kayaknya masih terlalu jauh. Karena kalau kita bandingkan Albert yang sudah mendapatkan Heptasis dan akan on the way menuju ke arah Maleficor, berarti targetnya adalah frontliner Ranger Mas, bukan cuma backliner. Sehingga sepertinya KLTZ yang akan dijadikan salah satu target dari kubu ONIC. Mereka mengincar play objektifnya, bukan backlinernya. Oke. Tapi untung kali ini para pasukan dari tim ONIC mereka langsung meredakan. Tidak mau terlalu memaksakan teamfight terus. Cuma kalau di bawah kayaknya masih oke Prof untuk di all in para pasukan dari tim ONIC. Karena view-nya terlalu jauh tadi. Tapi kalau view-nya merasa dekat dan di tengah seperti ini jangan sampai deh. Karena view-nya selalu standby on position ketika dia memaksa teamfight. Selalu siap dengan Netherrealm. Kalau misalnya Profesor sadar, setiap teamfight yang dipegang sama AP Brand dan dia berani untuk maju terlebih dahulu. View-nya itu udah standby, Profesor. Ya, seperti biasa, view Ramis. Hero power emang gak bisa bohong sih, Ji. Bagaimana dari segi macro play-nya, manajemen skills-nya, dan bahkan bagaimana trigger terhadap Purify sebagai battle spell utamanya, ini benar-benar disiplin banget. Membuat view seolah sulit sekali untuk ditumbangkan, bahkan sesaat sebelum adanya teamfight di area Turtle yang ketiga. Satu sama Turtle sementara di game yang ketiga kali ini. Dan teamfight 5 lawan 5 sepertinya akan terjadi sesaat lagi, kembali lagi di area bottom lane. Oke, lihat Sans mencoba untuk melakukan sedikit dobrakan di depan sana. Tapi Flaptizi gak bisa menahan damage para pasukan dari tim ONIC. Dan langsung Middle Fury with Flicker berhasil ditangguh lagi. Tapi Retribution dari Kairi tidak bisa tergantikan. Berhasil didapatkan para pasukan dari tim ONIC. Mereka memaksa teamfight kembali. Free hit dari seorang Avatar 4 Memory. Belum bisa mendapatkan apapun. Bahkan di depan sana terlalu banyak source skill yang keluar kembali dari tim ONIC. Tapi Kairi benar-benar memanfaatkan dengan sangat baik Medan Fury yang dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Oh, ini pick Brody-nya wise banget sebenarnya Ranger Mas. Dari awal udah sempat kita mention kalau dinaik pick terhadap Brody adalah sebuah jawaban agar nantinya ONIC bisa lebih leluasa di early game. Dan terbukti Super Marco tidak bisa berbuat banyak di landing phase karena dia harus bermain dengan safe lane atau safe zone-nya dia. Karena kalau dia sedikit aja offside udah pasti di sana ada Keyboy, ada Albert yang bakal melumat habis dengan Horn Memory. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, Flaptizi dia juga belum bisa ditumbangkan walaupun menjadi frontliner yang agak sedikit offside. Tapi ternyata itu seperti seolah bukan menjadi malapetaka bagi AP Brand. Dan terbukti, ONIC setidaknya benar-benar memberikan perlawanan yang sepadan. 22.000 gold lead, beda 1.000, it's okay. Yang penting untung. Asal jangan sampai terkena satu momen oleh AP Brand dan malah digilas habis seperti 2 game. Jangan lupa like-nya dulu ya guys ya. Itu yang harus mereka pikirkan sih, jangan sampai mereka digilas habis. Tapi lihat di arah top lane akan ada team fight tambahan dan di depan sana Flaptizi bakal coba dirasuki ya press forward. Masih bisa tapi Tower 4 Memory akhirnya menyelesaikan tugas dari tim ONIC. Terlalu banyak source skill yang keluar tapi untungnya masih worth it Profesor KB. Kalau tadi Flaptizi menggunakan Purify-nya itu nggak bakal masuk Profesor. Karena cuma ada satu jarum aja, satu petir aja yang menuju ke arah seorang Flaptizi. Dan itu yang kita nanti-nantikan sehingga Albert menciptakan space yang luar biasa di area top lane. Tentu, sebagai carry, Super Marco belum memiliki power spec yang sama seperti Albert dengan Demon Hunter Sword yang on the way dia miliki. Bahkan sudah didapatkan 3 item
di menit yang ke-8. Ini dia early game yang kita rindukan dari ONIC, early game yang menggigit dan tidak memberikan space sama sekali. Hingga akhirnya ini dia, Bapak Lord yang terhormat sudah hadir di Land of Dawn dan sudah di-engage oleh Kairi. Datang Bapak Lord yang terhormat di Rusia Kazan. Oke, kali ini Bapak Lord harusnya pakai jaket, udah mulai kedinginan. Tapi nampaknya KLTZ tidak akan meninggalkan pandangan dan jangkauannya. Tapi Sans menjadi pilihan utama. Lihat FCC membuat Sans menggunakan sosok dari Black Shoes-nya. Udah meluarkan Black Shoes, tidak ada sprint kali ini. Milan Fury telah dikeluarkan with flicker dan berkesan. Mereka memaksa team fight. Press One menyelesaikan itu semua. Tapi team fight masih beri dari seorang Super Marco. Mundur ke arah belakang, terdapat Memory dan Albert dikejar habis-habisan. Berhasil dimakan oleh Fantasy dan shutdown. Untungnya Kairi berhasil dengan retributionnya. Kairi save the day for this time. Oh, jujur kalau ada yang memperhatikan bagaimana Ghost Bustler dari View, dia sangat-sangat on point. Bayangin mantulnya aja sampai ke Albert Ranger Mas. Lihat, pantulan dari Ghost Bustler yang awalnya hanya mengenai ke arah Keyboy dan juga Lord. Instant kill dari View dan lightning truncheon-nya menyentuh ke lini belakang hingga akhirnya Flaptisi mampu men-shutdown Albert dengan Yoyo Blitz-nya. Dan ini yang menjadi malapetaka walaupun Lord didapatkan oleh ONIC, tapi ONIC hanya bertukarkan 1 dengan 3 member dari AP Brand. Tidak worth it sama sekali Ranger Mas, tidak worth it. Iya, tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan sosok dari Lord ya. Ketimbang mereka harus tidak mendapatkan apapun, itu bakal lebih rugi benar lagi Profesor KBN terhormat. Dan sekarang kita lihat para pasukan dari tim ONIC, mereka bakal coba untuk memaksa keuntungan yang sudah mereka miliki. Dan goldnya udah kembali lagi Profesor. Lihat, goldnya udah sama. Dan posisi saat ini, Sans sudah memberikan semaksimal mungkin damage di arah tengah. Tapi dengan KLTZ yang terlalu kuat plus dari Angelanya, wah mengerikan Profesor. Ya, tinggal menanti bagaimana AP Brand dengan pick off yang mungkin bisa dijalankan oleh ONIC. Karena kita udah sempat lihat kalau AP Brand tidak berada dalam keadaan berlima, ini ONIC bakal strong banget. Apalagi Albert, dia bisa bermain dengan metode front to back. Dia sudah memiliki Demon Hunter Sword. Dia juga sesaat lagi mungkin akan menuju ke arah si Halbert. Sehingga ketika sudah memiliki si Halbert, harusnya KLTZ bisa ditumbangkan dengan instan. Dan View, ini View masih belum ditumbangkan Ranger Mas. Masih belum ada jawaban terhadap View Ramis. Seolah membuat kayaknya harus ada gerakan sedikit dari Kairi untuk menangkap ke arah View atau memicu Purify-nya. Sehingga nanti eksekusinya bisa ada di Sans, bisa ada di Boots, atau bahkan di Albert. Mau memancing seperti itu mereka harus masuk atau Boots menuju ke arah Super Marco. Karena Super Marco ini bukan positioning marksman yang jauh, tapi dia close combat hitungannya. Macam-macam mirip Moskov lah. Jadi ini bisa menjadi trigger untuk Boots memaksa View menggunakan Netherrealm-nya untuk sosok dari seorang Super Marco. Bukan untuk di saat team fight Profesor. Jadi untuk individual teammate-nya. Nah, itu kan akan mengurangi daya power team fight mereka. Dan kalau kita lihat juga bagaimana power defense yang sekarang mungkin harus dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Walaupun mereka unggul dari segi point kill, mereka tetap bisa kalah dalam team fight. Seketika kalau misalkan Keyboy mendapatkan Minion Fury yang sangat-sangat on point. Dan itu dia yang mungkin sangat-sangat menjengkelkan dari Cici ketika nanti dia menggunakan Curtain Skull-nya dengan Yoyo Blitz. Yang tentunya bisa melipat gandakan bagaimana serangan dari Yoyo dengan damage per second dan true damage yang sangat tinggi via Vortex. Mereka benar-benar menjaga mid turret sekali ya kalau saya lihat ya. Mid turret kayak udah bagaikan cukup harta yang tidak boleh tersenggol sama sekali oleh para pasukan dari tim ONIC. Yeah. Dan tengahnya ONIC mereka sudah gunduli hingga ke arah base turret. Dan Sans terdeteksi posisinya kali ini. Kairi akan sudah berada di garis depan. Para pasukan dari tim ONIC mereka sudah melihat semua posisinya terdeteksi. Bahkan Albert sudah terlihat oleh seorang Flaptisi. Sans akan coba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi sebelum team fight ini terjadi, risk akan terus dilakukan. Dengan Lord yang sudah berada di darah yang setengah, Lord kali ini udah punya rage. Jangan lupakan itu Profesor, ini akan sangat menguntungkan untuk tim Epic Brand. Jadi ONIC wajib dapat ini. Wajib dapat ini. Iya, karena kalau misalkan mendapatkan ini setidaknya mereka bisa memaksakan untuk menghancurkan mid lane turret sebagai sentral dari AP Brand. Dan kali ini masih belum tertangkap untuk view-nya itu sendiri. Dan Angela pendorong turret. Gwen memang ditugaskan karena dia bisa dengan global presence-nya menggunakan Heart Guard. Dan dia bisa kapanpun connecting dengan View dan kawan-kawan. Oke, KLTZ masuk. Ini cukup berbahaya untuk seorang KLTZ. Tahun terjadi, tapi lihatlah seorang Netherrealm telah dikeluarkan. The power of team fight kali ini masih dipegang oleh tim ONIC. Upper SWAT-nya masih for nothing. Para pasukan dari tim Epic Brand
Mereka tidak bisa memaksa tim fight lebih dalam lagi dan akhirnya part memory tidak bisa dikeluarkan dan hard guard turun menuju ke arah fantasy. Tim fight masalah utamanya sangat baik. Iya, terlalu banyak nggak sih source dari ONIC yang sudah dikeluarkan, termasuk Kairi juga. Dengan adanya gerakan taunt yang sudah keluar kali ini, Minion Fury sudah dikeluarkan, Torn Apart Memory semuanya sudah dilontarkan. Dan ONIC hanya tersisa via basic attack dari Albert saja. Apakah mereka ingin memasakkan Lord ini? Menurutku kayaknya harus direset dulu, sehingga HP-nya bisa 100% atau minimal nungguin Keyboy dengan ultimate Minion Fury-nya. Oke. Mereka lagi dan lagi masih coba untuk mencari celah dan Profesor di arah bottom lane. Kalau Profesor sempat lihat ada sedikit turret base yang udah tersenggol. Bahkan Flaptizi gila, dia berani banget, dia nakal banget ya. Dia berani masuk ke arah Sas dengan kondisi tidak punya Purify di sana. Dan lihat, akhirnya dia sadar akan hal Albert mau coba untuk masuk dan KLTZ bakal coba untuk melakukan sedikit buy time. Masuk ke arah belakang View, langsung melakukan distraction, tapi ternyata di sana Super Marco free hit dan round. Boys have the day for this time, tapi Keyboy tertinggal. Para pasukan dari tim ONIC, mereka free hit menuju ke arah belakang dan View kali ini memberikan damage spray yang sangat banyak, tapi hanya bisa menumbangkan satu, yaitu Keyboy. Masih belum cukup worth it untuk para pasukan dari tim ONIC sebenarnya, tapi itu the best yang bisa mereka lakukan dan free hit dari Albert adalah sebuah kunci di game ketiga kali ini. Wah, ini Super Marco-nya sulit sekali untuk ditangkap. Dia walaupun gak ada flicker, tapi refleks dari Phantom Step-nya selalu menuju ke arah belakang. Seolah-olah membuat ONIC kayak harus double blink untuk menangkap sosok dari Kari Super Marco. Dan kali ini Sans mencoba untuk bermain galak. Albert juga sama, mendapatkan purple buff secara paksa. Setidaknya, untuk saat ini Lord-nya bisa mendobrak bagaimana mid lane turret hingga akhirnya base bisa terekspos. Hanya saja PR-nya satu, selama View masih survive, sepertinya AP Brand masih memiliki pertahanan yang luar biasa hingga high ground nantinya. Tapi Albert, my god! Albert terperangkap, Profesor dan Pressword-nya belum keluar. Mereka kehilangan dua player. Profesor Lord-nya akan menjadi sia-sia. Kali ini Albert benar-benar menjadi target utama. Oh my god, ini benar-benar tidak baik. Ini bisa menjadi tukang somai kejebur god Profesor. Oh my god. Ditambah dengan Divine Glaive dari View yang sudah ada di tangannya. Ini akan membuat lini pertahanan dari AP Brand makin lebih kuat. KLTZ dengan Guardian helmetnya dan momen terpatahkan oleh teman-teman dari AP Brand. Sekarang AP Brand malah unggul 1000 gold pasca Lord tadi didapatkan oleh ONIC. Dan Albert tertangkap, tidak ada flicker untuk 80 detik ke depan. Ini akan menjadi malapetaka karena apa? Karena Super Marco-nya malah ready dengan flicker yang dia miliki. Ranger Mas hanya berharap kepada inisiasi dari Keyboy atau bahkan Sans dengan Necklace of Durance untuk bisa menumbangkan lini depan hingga akhirnya bisa kembali lagi Lord diamankan oleh ONIC nantinya di Lord yang ketiga. Oke. Ini Lord yang ketiga udah menjadi Lord yang cukup krusial. Kenapa? Pertama, kita udah mulai memasuki menit ke-18. Albert sudah full item. Dan kalau misalnya saya pribadi, Profesor KB, untuk dalam kondisi seperti ini, kayaknya Wind of Nature bisa salah satu item yang diganti dengan Huskclaw. Kenapa? Karena Flaptizi kondisinya saat ini tidak menggunakan Vengeance. Jadi benar-benar kita akan adu pukul seberapa besar damage yang dikeluarkan dan seberapa banyak lifesteal yang disedot oleh seorang Albert. Ya, atau jadi aku lebih setujunya sebenarnya ke arah Rose Gold Meteor sih. Karena Wind of Nature ini tidak menutup ke arah true damage. Dan Super Marco pasif true damage tetap bisa connecting. Apalagi Flaptizi yang tadi Ranger Mas mention, dia pakai War X. Jadi true damage-nya juga tetap akan masuk ke arah Wind of Nature. Yes, jadi itu. Aku kayaknya berharap ini mereka udah siapkan untuk Wind of Nature diganti, entah mau Rose Gold atau Huskclaw sekalipun. Mungkin enaknya kalau Huskclaw dia akan sangat cukup kuat untuk team fight di arah backlinernya. Dia bisa head to head sama siapapun yang ke arah backline dia, asalkan dia udah bisa jaga posisi. Kembali lagi Kairi yang akan ngebuka Karol terlebih dahulu, tapi lihat Kyle kali ini agak sedikit berbeda. Dia langsung respon. Biasanya dia cuma muter terlebih dahulu, tapi dia kali ini langsung respon dengan semua pemain ONIC yang udah standby on position. Meanwhile, di arah top lane, Ogun kembali lagi akan melakukan distraction terhadap Lord yang dimiliki ONIC di arah bottom lane, dan Flaptizi, salah satu XP laner nakal dan Purify akhirnya tertrigger, Profesor. Ini bisa dibilang akan menjadi salah satu pertanda untuk teamfight secara paksa juga. Karena Keyboy-nya ini bisa melakukan Minion Fury secara bebas tanpa perlu memikirkan Flaptizi dengan Purify-nya. Tapi karena Sans show up di area top lane, lihat KLTZ tiba-tiba langsung menusuk dari bawah untuk mencari momentum agar Lord-nya bisa di-reset oleh ONIC. Yes,
Untung aja. Oh, Final Slash. Mereka fokus menuju ke arah depan sana. Flatis juga akan purify kembali. NetherRealm menyelamatkan sosok dari Fantasy. Kyle di depan sana melakukan responsif. Medan Fury berhasil mendapatkan 3 stun. Oh, dari belakang. Mundur ke arah belakang para pasukan dari tim ONIC. Mereka berhasil mendapatkan Super Marco. Gara Super Marco dan tandanya kali ini tidak akan ada lagi carry. Dan push. Final Slash is on point. Shutdown. Finally, ONIC berhasil mendapatkan momentum team fight mereka. Dan mereka kehilangan Super Marco dari tim Epi Brand. Tapi lihat, Koleksi masih berani berapa yang main depan. Apakah Koleksi akan masuk dan tidak, dia memilih untuk mundur kali ini. Permainan yang sangat baik dari tim ONIC dan satu hal yang mereka sudah pastikan sekarang, paksa Super Marco dan paksa di sana NetherRealm-nya untuk Super Marco. Ada setelah dikeluarkan, KLTZ udah mulai terperangkap. Di depan sana push, memberikan damage, tapi FlapTZ gak bisa menyelamatkan. KLTZ akan hilang. Password menutup KLTZ, no KLTZ, no Super Marco untuk kali ini. Dan para pasukan dari tim ONIC akhirnya bangkit dari keterpurukannya, Profesor. Wah, ini dia yang dinanti-nantikan, bagaimana momentum pecahnya base turret di area mid lane sehingga Lord Evolve akan mendorong di bagian mid lane. View juga tidak memiliki pasif secara 40 stack dan KLTZ dalam keadaan under. Lihat, clear wave cepat. Mereka nggak mau tim fight 5 lawan 5. ONIC bisa mendapatkan game ini dengan sempurna, Ranger Mas. Yes, ini dia. FlapTZ gak akan bisa bertahan di depan sana. Fokus ke arah base turret, dipancing ke arah belakang. Tapi Finals Clash for nothing. Super Marco masih coba diselamatkan. Tapi free hit dari belakang Sans. Meledakan itu semua dan ONIC. Ini dia kesempatan mereka mendapatkan game yang ketiga. ONIC masih bertahan di Future of Camps. Wow, ONIC. Ini dia pembalasan dendam yang kita nanti-nantikan. Brody deny pick yang sangat jenius sekali dari ONIC. Coach Adi, Coach Yep, siapapun itu yang ada di sana yang melakukan call terhadap deny pick. Alright, this is grand final di mana ONIC masih bertahan dan Epi Brand masih berada di dalam match point. Jadi buat seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, jangan patah semangat. Mari kita dukung tim ONIC. Dan ini dia teman-teman. Game yang keempat, game yang tentunya sangat-sangat mendebarkan untuk kita saksikan karena lagi-lagi kita harus menyaksikan game yang close, game yang sepertinya akan menjadi game yang panjang, apalagi kalau kita melihat bagaimana tempo permainan yang sudah dikendalikan oleh teman-teman dari ONIC di game yang ketiga. Apakah ini akan menjadi angin segar juga untuk mendapatkan game yang keempat? Oke, tapi yang kalau misalnya saya lihat di saat ini, para pasukan dari tim Epi Brand, mereka agak cukup kendor ya di arah tengahnya. Karena ini mereka harusnya lebih respect sama Lilianya Sans sih. Tapi nggak bisa dipungkiri, untuk menutup Lilia Sans itu mereka membuang satu slot lagi, Profesor. Cuma kalau nggak ditutup, ini memang mengerikan sekali. Dan ini 1-1 Albert. Season 6 kita tidak boleh lupakan, 1-1 yang menyelamatkan RRQ, berhasil mendapatkan juara. Apakah akan ada 1-1 Albert seperti dulu lagi, Profesor? Apakah akan ada cycle yang tentunya bisa mengembalikan keadaan dengan instan? Apalagi dengan Albert yang menggunakan 1-1 Weakness Finder, Inspire. Ini tentunya akan menjadi jawaban untuk late game insurance yang lebih pasti lagi. Namun, untuk di 2 menit awal seperti biasa, Boots harus secepat mungkin menyelesaikan tugasnya mendapatkan level yang keempat dan membantu Kairi di area dari Pit Turtle. Namun Sans kali ini sedikit kesulitan karena beda nih posisinya dan sekarang Sans terkena poke damage yang cukup banyak hingga akhirnya dia terpaksa berada dalam keadaan half HP sebelum adanya turtle yang pertama. Oke, menunggu momentum sambil ditambah lagi dengan FlapTZ yang sampai saat ini masih berada dalam keadaan saving the turtle dan Kairi yang masih memiliki satu ultimate. Tono welcome hanya saja belum dia gunakan sampai momentum saat ini. Dan menuju ke level yang kelima, Ranger Mas, sepertinya Barrel of Retribution sedikit ditahan karena KLTZ berada di level yang kelima. Cukup berbahaya dengan nice reset dari kedua belah tim. Circling Eagle tentunya akan sedikit memporak-porandakan sehingga Sans terkena damage dari Yoyo Blitz. Dan first blood tidak bisa dihindari lagi. Sehingga kali ini teman-teman dari tim Epi Brand mungkin akan lebih mendominasi di area turtle. Turtle pertama diamankan oleh KLTZ dan orange buff dipaksa retribution barrelnya hingga KLTZ sekarang akan invade jungle. Oh no, Kairi, apakah dia akan ketinggalan secara level karena tidak ada retribution yang dihadirkan? Tapi seperti yang untuk saat ini The Thanos welcome menjadi jawaban dan KLTZ survive dengan gerakan
Spatial Migration Escape-nya. No way, Kai. Dia kalah secara Battle of Retribution. Dan kali ini, kekuatan dari AP Brand lagi dan lagi benar-benar di-lead oleh KLTZ. Kali ini KLTZ benar-benar memegang kendalinya penuh. Apalagi ditambah dengan Battle of Retribution di area turtle yang diamankan. Oh my god, early game yang tadi ONIC sempat pegang. Kali ini harus terlepas begitu saja. Dan bahkan KLTZ unggul 300. Ditambah dengan perbedaan satu level yang sangat signifikan. Boots ketinggalan secara rotasi. Dan damage deal yang mungkin dihadirkan oleh teman-teman dari AP Brand. Halo. Dan lebih mengerikan. Itu dia. Early game yang melepaskan begitu saja. Oh iya. Akhirnya sudah masuk, saya tadi terkena. Waduh. Bahaya sekali nih. Terkena alien. Oke guys. Welcome back Ranger Mas. Terima kasih banyak KB. Tapi kita lihat kali ini para pasukan dari AP Brand dalam kondisi yang mengungguli dengan saat ini Suns dengan kondisinya yang sudah terpick up satu kali juga masih belum terlalu berarti apa-apa ya. Ini belum berarti apa-apa sih karena balik lagi masih banyak banget momentum yang bisa tercipta, tapi Keyboy secara paksa ditumbangkan. Early game lagi-lagi masih dikendalikan oleh AP Brand. Oke, maaf ya Ben, tadi gue halo ya, emang salah ya? Sorry ya. Hah? Enggak, kayak lagi teleponan aja, halo-halo. Oke, tapi lihat di bottom lane Boots bakal coba untuk menangkap seorang Fantasy yang tidak ada vengeance, tapi turtle kali ini dilepaskan kepada para pasukan dari AP Brand. Meanwhile dari top lane Suns dimakan kembali. Oh my god, cukup berbahaya. Perpasukan dari tim AP Brand, mereka udah tahu gimana caranya menangkap sosok dari seorang Suns. Ini tidak cukup baik karena Suns adalah sosok yang mengerikan untuk ONIC. Dia adalah salah satu tulang punggung keluarga karena semenjak Suns tumbang, lihat di top lane mereka sulit untuk mempertahankan turret mereka. Wow, ini early game yang tentunya tidak diinginkan oleh ONIC. Lagi-lagi 0 kill dari kubu ONIC dan AP Brand menekan dari dua turtle yang sudah didapatkan, ditambah dengan Kairi makin ketinggalan secara level. Invade jungle yang berhasil, ditambah dengan Barats yang kali ini membutuhkan item defense. Tentunya memerlukan effort yang luar biasa banyak. Kali ini jatuhnya bener-bener harus ada extra effort dan momentum yang perlu diperhatikan kembali. Sebelum nanti akan ada tim fight selanjutnya. Dan Bitrix dari Super Marco 2 kill, Albert masih belum mendapatkan kill satupun. Ini menciptakan space yang sedikit berbeda. Namun, kita harus tetap percaya karena late game itu bisa tercipta, Ranger Mas. Betul, apa aja bisa terjadi, Profesor. Jadi early itu belum tentu menentukan late game. Tapi early cukup mempengaruhi gameplay. Dan para pasukan dari tim AP Brand kali ini mereka benar-benar menginvasi jungle ini dari seorang Kairi, dan bahkan Kairi sekalipun lihat dimakanin jungle-nya. Kalau purple-nya juga dimakan, ini lebih berbahaya lagi karena sosok barat itu butuh, betul-betul butuh yang namanya purple buff. Sedangkan Super Marco sudah terlalu unggul di top lane. Bahkan Albert tidak bisa menemui sosok Super Marco yang walaupun Albert punya power dari jarak range yang cukup. Wah, ini pressure early game-nya nggak lepas sama sekali. Turret secara paksa dihancurkan. Bahkan ini benar-benar kayak disisirin satu-satu loh. Dari turtle, dari objektif purple buff, dari segi objektif turret dan bahkan poin-poin kill. Hingga akhirnya Keyboy muncul kembali dan hanya untuk mendistract saja Ranger Mas. Alright, distract saja yang dilakukan. Tapi Kairi terperangkap di depan sana. Hilang Kairi. Ter-take down. Para pasukan dari AP Brand kali ini mereka benar-benar melihat celah kecil di mana Kairi bisa dimakan, langsung mereka makan. Albert, the best thing yang bisa dia lakukan adalah sedikit melakukan push. Walaupun tidak bisa terlalu jauh, Profesor, tapi setidaknya ada sedikit minion-minion yang bisa mereka makan. Ogun menjadi salah satu hantu di dalam hutan yang dimiliki dari ONIC. Menjadi bayang-bayang. Dengan Secret Eagle di depan sana, Ogun bahkan menunggu Keyboy landing. Lihat. Kyle di sini akan coba dimakan oleh seorang Albert, tapi nampaknya Albert akan coba mundur, memaksa mendapatkan KLTZ, tapi FLARTZ mengcover dengan sangat baik dan Albert memutuskan untuk mundur, Profesor. Lagi-lagi dengan perbedaan gold sekitar 5.000, ONIC harus bisa menciptakan late game moment.
Karena kalau kita berbicara mid game, sudah pasti AP Brand akan leading banget. Dan kali ini team fight akan dilanjutkan kembali oleh Boots di depan sana. Alright, Boots. Kali ini gagal mendapatkan view, masih punya pasif para pasukan dari tim AP Udah main Aurora ONIC bang? Belum bang. Nanti ya bangku, masih lama. Dan Albert di sana hampir aja bisa nanti malam kok. Nyala crossbow of tank ya Profesor. Lagi-lagi tahan terlebih dahulu teman-teman. Perbedaan gold 5.000, tapi bukan berarti late game tidak bisa tercipta. Crossbow of tank dari Albert masih terlalu early untuk terbang and ready to take off. Apalagi KLTZ Winter Truncheon di menit yang ke-9 di item yang kedua. Udah pasti arahnya udah jelas banget ke arah mana untuk mendinai crossbow of tank dari Albert. Ini dia jawaban yang disiapkan oleh AP Brand teman-teman. Mereka nggak mau membiarkan ONIC menuju ke arah late game. Karena AP Brand tahu ONIC di late game akan sangat kuat sekali. Dan ditambah dengan Malefic Roar dari Super Marco, dia ingin menghancurkan Kairi dari early game seperti ini. Dan team fight akan dibuat kembali Ranger Mas. Bus masuk terlalu dalam ke depan sana, Prefector dikeluarkan, tapi lihat view masih bisa selamat menuju ke belakang dan KLTZ ter-take down. Finally masuk kedua tim fight yang berbeda. KLTZ ter-take down di saat lot muncul Kairi, ini saatnya dia bersinar. Para pasukan dari AP Brand, mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Mereka membuat posisi hanya ada border pintu di sana. Dan Bus akan kembali menjadi tolak punggung mereka. Bus akan ke arah belakang, Flap TC mundur. Keyboy menjadi pilihan utama, aim offender-nya gagal. Sedangkan Super Marco akan ada tembakan peringatan dan Super Marco kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill. Para pasukan dari tim AP Brand 2 hilang ONIC. Walaupun Lord didapatkan, tapi dia akan ada Lord giveaway, Profesor. Nggak masalah sih sebenarnya, ini the best thing yang bisa di ONIC lakukan. Karena mau gimana pun menahan menuju ke late game adalah jawaban dari ONIC. AP Brand unggul masih di angka 5.000. Menurutku dengan keunggulan stagnan kayak gini aja, AP Brand tuh udah dalam keadaan yang cukup terancam Ranger Mas. Karena semakin lama game berjalan, 1-1 dari Albert bisa bermain dengan metode front to back. Apalagi kalau misalkan Flap TZ yang tertangkap dan dia nggak punya vengeance, kemungkinan besar Flap TZ tumbang sangat-sangat besar. Dan ini dia momentum yang harusnya pelan-pelan bisa tercipta pasca adanya Wind of Nature dari Albert. Karena dia mengincar 1v1 dengan Super Marco yang sudah mendapatkan 3 point kill. Dan Kairi harus menciptakan keajaiban yang sama seperti dia tadi menangkap KLTZ sebelum adanya sebuah malapetaka yang diciptakan sama AP Brand dengan si Albert di tangan dari Flap TZ. Apalagi sekarang kalau kita bandingkan secara XP lane, Boots kalah 1 item dari Flap TZ. Belum selesai dengan Dominance Ice, belum selesai dengan Dreadnought Armor. Lihat bagaimana Flap TZ yang sudah selesai juga dengan Brute Force. Dan ditambah lagi dengan si Halbert. Tentunya damage dealt dari Flap TZ. Kalau single targetnya connect ke arah Lilia atau bahkan ke arah 1-1, ini akan menjadi berbahaya. Oke B, ingat ya, kalah 1 item itu adalah kisaran 2000 gold loh. Kurang lebih 2000 gold, berarti ya. Boots tertinggal di bawah Flap TZ. Dengan perbandingan 2 level, Boots kali ini juga udah mulai harus concern terhadap Super Marco yang bakal punya power damage yang sangat besar, Profesor. Jadi jump in ke arah belakang, ini juga harus diperhitungkan. Gak boleh jump in sembarang seperti tadi. Kalau tadi mungkin mereka masih punya pasif dari turretnya, mungkin mereka juga masih turret masih banyak, damage-nya juga masih oke masuk. Tapi kalau sekarang kasusnya berbeda, Profesor. Iya. Ini mau nggak mau harus lebih bisa bermain safe dan tidak boleh terlalu terburu-buru. Apalagi kalau kita melihat dari potensi team fight yang sangat-sangat besar bisa terjadi di area purple buff. Kayaknya nggak perlu dipaksain untuk mendapatkan retribution, kecuali kalau Kai-nya bisa mendapatkan momentum untuk melakukan Detona's Welcome. Tapi kali team fight paksa mungkin akan tercipta, dan itu dia disengage yang bagus dari ONIC. Mereka tahu persis kalau mereka lagi dalam keadaan yang under. Dan tetap di 5.000 gold. Ini udah menjadi ekonomi wise yang baik banget untuk teman-teman dari ONIC Ranger Mas. Late game bisa saja tercipta selama ONIC tidak melakukan kesalahan seperti di early game tadi. Oke, dan bahkan para pasukan dari tim AP Brand kali ini mereka juga cukup kesulitan, tidak bisa mendominasi seperti sebelumnya. Dan mereka untuk mendapatkan Suns juga cukup sulit. Black Shoes ya selalu bahkan membuat view hampir meledak. View sudah tidak punya flicker. Ini adalah kesempatan Suns untuk bisa meledakkan view dan bahkan kalau bisa membuat view kehilangan pasif. Tapi Kairi, dia nggak boleh kepoking terlalu banyak, Profesor KB. Lihat di depan sana, para pasukan dari tim AP Brand mereka akan sangat berani untuk menukar damage. Tapi kalau tukar damage yang nggak worth it menurut ONIC harus disengage. Oke.
Apakah disengage akan dilakukan kembali karena ONIC tetap dalam keadaan yang under secara gold dan level. Hanya saja Kairi dan juga KLTZ levelnya lumayan setara. Jadi the Barrel of Retribution masih bisa diamankan. Hanya saja No Suns seperti tertangkap oleh Super Marco di sana. Ranger Mas dan harus ditumbangkan pasca adanya Black Shoes yang dia belum. Skornya berapa belum mulai. Kali ini AP Brand mungkin akan mendapatkan Lord secara gratis. Mereka tanpa adanya Suns, mereka tidak punya power of magical damage yang besar. Bahkan para pasukan dari tim AP Brand, mereka melakukan perimeter, menjaga posisi agar KD tidak masuk terlalu dalam. Dari Flap TZ akan menjaga semuanya, mencoba untuk memakan, mundur ke arah belakang. I'm offended gagal, untung saja gagal, karena kalau tidak ini berbahaya untuk tim ONIC. Mereka harus mundur, mereka harus disengage, Profesor. Ini entah kenapa ya, dengan Lord yang didapatkan sebenarnya aku nggak terlalu takut. Karena lagi dan lagi ONIC masih punya power defense yang kuat banget. Secara kita bisa melihat ada Lilia, ada 1-1. Yang tentu membuat bagaimana late game insurance akan jauh lebih aman untuk ONIC. High ground adalah tempat mereka bermain, tempat mereka untuk melakukan defense. Asalkan tidak terprovokasi oleh AP Brand ketika Ogun memiliki I'm offended dengan flickernya Ranger Mas. Oke, langsung menuju ke depan. I'm offended menuju ke sana Kairi. Tapi di belakang sana Kairi terperangkap, untungnya belum tumbang. Masih bisa bertahan para pasukan dari tim AP Brand. Tidak mampu menumbangkan Kairi, seluruh sosial telah keluar. Tapi masih bertahan, tapi lihat Albert is coming. Ogun mencoba untuk bertahan, tapi KLTZ dengan sosok dirinya. The win of nature save the day untuk Albert. Kalau tidak, KLTZ akan bisa dimakan. Satu sosok dari seorang Flap TZ termakan, tapi tidak bisa ditumbangkan karena damage yang kurang. Kairi harus mundur ke arah belakang, dia tidak boleh terlalu jauh dari seorang Keyboy. Skill tidak ada, dan mereka berhasil membuat AP Brand mundur karena kewalahan menghadapi mereka. Wah, sudah lama sih. Aku bilang kalau high ground defense baru jam 2 guys. Adalah taman bermain bagi ONIC karena masih ada Lilia, masih ada Asa di sana. Apalagi hampir saja Albert terbang dengan crossbow of tanknya. Karena kita bisa melihat Flap TZ sudah pecah untuk dua weakness findernya. Hanya saja kali ini momentum ya, belum selamat menuju ke arah Natal ONIC. buat yang rayain. Dengan Winter Truncheon, 2 Winter Truncheon bahkan. Ini sepertinya akan bisa selamat Natal buat yang ngerayain, yang nggak ngerayain ya udahlah, tidur ya tidur. Apa momen yang bakal tercipta pasca ONIC melakukan defense kali ini di menit yang ke-15 dengan perbedaan gold lagi-lagi yang mulai terkikis. Karena AP Brand mendapatkan Lord, otomatis mereka akan lebih unggul. Garden Helmet akan menjadi item safety bagi Kairi, tapi entah kenapa aku lebih setuju kalau misalkan Immortality bisa didapatkan untuk 2 menit ke depan sehingga nantinya Kairi tidak bisa di all in ketika adanya Lord teamfight di area top lane. Ya, aku juga setuju. Setidaknya mereka mikir 2 kali lah, Profesor, sebelum meng-all in Kairi. Bukan tanpa alasan, tapi lihat di sini. Apakah akan ada surprise happy birthday? Super Marco! What the positioning? Dan Albert kali ini terkena happy birthday. Ditunggu di depan sana dan betul sekali Albert langsung terkena happy birthday. Mereka kehilangan sosok Albert. Nggak ada sosok lagi di depan sana. Bahkan Flap TZ sembarangan masuk. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Untuk berhasil mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. Spray down! No Suns! Ini bencana Profesor KB. Menteri Agama sudah merasakan perayaan Natal. Mereka masih coba untuk mendorong begitu saja. Super Marco standby opposition. Satu best turret Iya, terakhir terus sudah apa hubungannya dipecahkan. sama Menuju gua, ke depan. Bang? Kairi terperangkap. Langsung Battle Rats. Kairi terperangkap dan bahkan push mencoba untuk menghajar backline. Selamat Natal buat yang merayakan ya. Yang tidak merayakan sudah duduk diam tenang. Ini bencana. Happy Brand berhasil menjadi juara Games of Future Kazan 2024. Permainan macro play yang memang di atas rata-rata Ranger Mas. That's true. Might be a bit more convoluted. Well, at least their Harif doesn't have to deal with an Esmeralda, right? So there's that. But then again, itu loh Bang, itu ada link kan, jadi tonton dulu Bang ya. Itu udah ada jadwal ONIC versus Aurora. Nah itu langsung ditonton guys. Udah gue enakin guys. Tinggal dipencet guys. Akan ada penjelasannya guys. Oke guys. Udah ya guys. Lo setuju gak? Kagak mau berurusan dengan gituan Bang gua Bang. Menghindari lebih baik daripada ikut-ikutan dalam mengobati. Farsa and EVOS matchup earlier today, and I mean the good thing is it's just great coverage for both. Bukan ranah gua Bang. Yeah, great coverage right Sekarang now. stop buat Kyrie ikutin being given a gua. hard time here by the rest of the DFYG. Soalnya kalau ranah gua gitu, no, ikutan dah gua Keyboy Bang. is here to make sure that doesn't
go too badly in their favor. So it's going to be Udah mulai DFYG kah with a pretty belum? decent harass going into the mid trio that we talked about up so much. Look at that. Just so much aggression. You don't know when they're just going to pop off suddenly. Yeah. Here comes Zed, though. Great knockback from Kiboy. Zed committed his flicker earlier in that little exchange as they were trying to put the pressure onto Kyrie, so that might come back to haunt him. Hopefully he doesn't dive a little bit too deep, and if he is gonna be overcommitting, then DFYG needs to make sure that they cover him up with kills, because that flicker is gonna be missed for the next 70 seconds. Yeah, for sure. At the very least, he won't be going too aggressive. So at least there's that, right? You can just go Shenpo, go Jeet Kundo as much as you can, but just don't make a move that needs a flicker. So you should be fine. And again, containing this mid trio of ONIC Indonesia is already step one. Of course, that's Kyrie on the Lancelot. Really, really scary. I wonder like when they're gonna start popping off actually. Maybe just waiting for Kiboy to make to hit level 4. But yeah, they're gonna have to fight around this turtle now. Both EXP laners level 4 as well. Watch out for the penalty zone of Lutfi. Yeah, 100%. Lutfi could set it up. There goes the bravest fighter used up, and the target is not really anyone in front. It's Yon on the Eve, and that's gonna be first blood going over to ONIC, trading it up for the turtle. And sometimes it does feel like that gonna be worth it, but no, you got the major objective. You're also gonna lose out on your jungle because of that. Don't forget, we are on the clouds though. It's gonna be quite easy to get back into the fight, but then it's all about the gold here for ONIC. Keeping it steady and keeping it even will usually give an advantage over to Apakah besok live besok? Kelihatannya enggak lah bang, gue udah kangen sama keluarga gue bang, anjir, udah kayak merantau gue cok. Oh, that is not the entry that I was expecting. Udah kangen anak gue, anjing. Lo bayangin seminggu lebih gak ketemu bangsat. Every time it's on cooldown, Zed wants to go for it, man. Sorry guys, sini, kesel banget ini gue. Aduh, kalau kesel gitu ya guys ya, toxicnya selalu muncul tiba-tiba guys. Aduh, sorry. Slow things down and it will eventually get rewarded into an even bigger win. ONIC still has the kill lead. Gold still very close, and now you see double laning for Skylar, leaving the gold lane more to get a bit more farm in the center of the map. DFYG's been very river. Besok kemungkinan nggak live. Atau enggak besok live dulu terus malam Jumatnya yang enggak live bang. Itu gak sih konsep? Into one of the side lanes, because if they're just gonna be hard pressed onto just trying to stop the mid trio, they're gonna lose out on some big wins that they could be getting in the sides. Actually, ini delay cara langsung bang, delay bang. Kan di rumah masa gak ketemu anak? Gua gak di rumah bang masalahnya. I get what you mean, right? Like lalu biasanya kan tiap gua live streaming pertengahan live atau apa kan biasanya muncul anak gua lah. Sekarang lu pernah lihat gak anak gua di sini gitu mulutnya itu loh, nah itu loh. Sorry. It's funny, but that's where the action is. What are we gonna do, right? Yeah, ONIC even also not forcing any issue on the sides because they know where DFYG wants to play. Yuan already forced back by Lutfi. Ooh, that's a decent one. Vale going over straight with the bravest fighter. Will be able to take out Kiboy as well as Lutfi. Has a flicker as well, forcing a flicker out of sounds, but here comes Kyrie with that kill. But all said and done, it's actually DFYG with the advantage. They will be able to get this hurdle uncontested. Retribution used already by Kyrie, and it looks like he's gonna lose his purple buff. Invade right away by DFYG, and they are slowly getting a little bit more advantage in the game so far. No big clear wins just yet though. No towers fallen. DFYG are taking it to ONIC. Lagi di mana emangnya? Ada lah something god. Look at that. I was about to say like, you know what? DFYG is doing it without any flash. Kenapa tiba-tiba kesal bang? Slowly, then all of a sudden, enggak lah guys. Zed's gonna use a flicker. Agak kangen aja sama bocil-bocil. Right? So, right there and then. It is, stuff like that is gonna buy time. It's gonna buy more. Ini lagi wifi-nya soak juga guys. Astagfirullah, udah mulai belum ya Allah. Lu udah terpantau 5 kali ya. Kalau sadar lu tempat beda live-nya ya itu dia makanya. Makanya bang. Ini aja kalau PC apa listrik sana bisa dipindah, gue pindah bang. Ini kenapa wifi-nya cok? Wah wifi-nya error guys. Ternyata guys dari tadi guys.
and Zed very close by, and they're going to be forcing ONIC back as well. DFYG are going to be remiss that they lost long there. That eventually ended up as a big win for ONIC, getting the first kill onto the opposing gold laner. Good thing Sans was able to fly on out of the real-world manipulation, but now DFYG, since they saw how much was committed by ONIC up top, they will now go for the turret in that lane instead to trade it out. That's the right call. And two of the turrets broken in the map now have been taken out by lagi karena DFYG. belum mulai, Bang. Man, DFYG Ada jadwalnya tuh, Bang. scarier than I thought they would be so early on in this game. Thank you, But Bang. then again, it's to be expected, right? You got an Eve, you got the Lapu-Lapu, one of the strongest early Kamu to mid cakep heroes. kali dah, I mean, Bang. even late. Tonton dulu ya, One of the Bang. strongest heroes. Honestly, the Grace, the Land of Dawn. And at this point, they're just leveraging their Pantas early aja gue game gak pernah lihat beefiness, anak lo lagi, even makanya the threat of the Way of the Dragon Beda to get more rumah. advantages in the early game. Zed gets the vision. Now Yuan and Long will hover around the mid. The position looks good for both. No clear advantage towards side lane minion waves, but I think Ya, jam ONIC, if they end up berapa? getting a big Jadi win in tonton this turtle, dulu, will look Bang. towards mid or the bot. Udah already. dikasih Bell goes in. penjelasan lewat link, Bang. As usual, on Lewat cue, video, Vel uses the Bang, Brave Side, biar starts enak, up the Bang, right, but the dulunya, big Bang. penalty zone coming in from Luthi actually will be able to disrupt it so much. Yon will go down, and it is just going to be blood after blood, trade after trade, kick happening here, but the body of Zed going to keep Luthi alive just for a few moments more before he will eventually fall to the blades of the Shadow Kill. Actually, Super Ken. Nggak Not really lucu, quite done Bang. yet, Kau ini but he apa lah, does Bang? see Gue Kyrie cepet juga and lo, Bang. decides to just back off. Ya udah, At besok least gak for usah live now. dulu. It could Nggak have been tahu the dah way worse besok. it was, Besok or nggak it tahu dah. looked, but it's like ONIC is gonna have to fight off so much more Tergantung, guys. aggression. Nanti this time tiba-tiba ada around. turnamen ngeri, DianFengYaoGuai boosting that goal lead to 3.2k. Yeah, Super Ken was able to win Mulai the dah, turtle mulai in the dah, end. mulai dah. DFYG Mulai was dah, able gak to jelas even out ada. the Aduh. aggression that ONIC showed. Again, penalty zone coming in big time. DFYG were able to handle it very well. Long and Yi1 might have gone down a little bit too quick in that fight, though. Still, in the end, it was recovered by Super Ken. Very interesting game. Not going the way that I expected it to, but I am pleasantly surprised with what I have been seeing. Most importantly, so from DFYG. They are taking ONIC to the brink here. Still a very close game and definitely not 100%. It's DianFengYaoGuai's to lose. They still have a little bit more progress to make, but those two turret advantages, that's the little lead along with a little bit of gold that they have ahead of ONIC that they're really holding on to. That's true. Really holding on to that, and I actually completely Yang agree. lo gak, This was not kalian the ketemu way anak lo, that I keluarga adalah nomor thought it satu, would tapi go. duit tetap nomor satu, Bang. Except maybe after that Lapu-Lapu, because when they pick up the Lapu-Lapu, you know Lo that's gonna kumpul start the doang, fights more nggak ada often duit, than keluarga not. makan When apa, he Bang? does start the fight, Izin. Bell knows how to navigate. Bisa bilang And gitu kalau maybe belum it's, anak, down to the kalau belum fact punya that anak, it's so Bang, hard belum punya for keluarga, any belum single ngurusin any team members keluarga of ONIC gitu. to deal with Bisa. the rampaging Lapu-Lapu. They don't Keluarga have the nomor tools satu, to tapi deal kalau with udah it, kayak especially ngurusin this early anak, in the game. Maybe that's one of the factors here contributing. bantu Look at orang that, tua Skylar! itu pasti Almost getting taken out duit nomor satu, immediately. Bang. That was almost Bahkan 100 to kesehatan 0. aja kadang nggak Luckily, he was dipedulikan, able ya to gak sih? get out of dodge here, but not done yet. They're going to be able to buy so much space for this Lord. And now they're going in. Dell, previous fighter, throws down Landshaker. No one home. And it's going to be a soft reset. Long already using up the Salmon Force. This could be some pretty good stuff. Kyrie is dishing out here on the side, but Zed already used the Flicker Wave, the Dragon combination. That might be bad. That might be the ticket here for DianFengYaoGuai to actually make more things happen. Kyrie's up on front, wants to make it a 50-50 if ever, but looks like they're going to decide against it, at least for now. Or will they? Don't know if Bell already has the way to drag, or sorry, he already has it. The previous fighter actually, it's gonna be back up. Tries to go for a bush check, Iya and the juga ya, flicker lah, in straight makanya into itu. Sans. And look at that, Lutfi gonna get taken out quite quickly. Super Ken is on the Super killing Ken is- spree. Look at this guy, just unstoppable so far. Even Kyrie's Lancelot is having a hard time dealing with it. And now that's gonna be Lord number 2 going over to DFYG. DFYG, color me impressed how they pushed and pulled that Lord twice or thrice.
really dragging it out, not committing the 50-50, making sure that, okay, we'll bring it down low, we'll bring Kyrie out, we'll bring ONIC a little bit closer to force them, but then they already have bodies way ahead, stopping any form of aggression that ONIC would want to do to really try and heavily contest. Then they soft reset it, or the first case I believe was a hard reset. They get kills, they go back, bring down the Lord a bit, bring ONIC closer, then they reset again. That is tremendous play by DFYG to bait ONIC out multiple times, and now they are getting closer to a 7,000 gold lead. Super Ken now has a BOD and he is 3-0-1. The two Indonesians in DFYG have been stellar against ONIC. You can tell their knowledge about the opposing team right now is really helping out a lot for DFYG, knowing the tempo of ONIC Indonesia to some extent. So they're doing very well, and DFYG are now just camping out in the jungle here of ONIC Indonesia. Now, if you're ONIC, what's going to be the play here, man? Like, how do they climb themselves out of here and stop the snowball? Yeah, with how they're built, it's going to come through the fight. Oh my goodness! Oh my goodness. Ngelag gak sih guys? Ngelag gak sih? Tried to cancel it out, but it was a bit too early on the flicker. Sumpah lah sinyalnya. Yo, they're starting and they're not stopping. DFYG, target after target is falling. Lutpi and Kyrie are all alone to defend against this big wave on the top side, and all remaining members of DFYG. This might be a big ask, but they are going to try to see if they can clear up this wave, and that's going to be a no-no. Kyrie with all his tools will not even be able to slow him down, and DFYG take down ONIC Indonesia in game number 1. DianFengYaoGuai entering pro play again after a long time of in a really good spot, and in the thing can happen maybe someday along the line. But here we go, game number 2. It's ONIC Indonesia who are down a game against DianFengYaoGuai. But I have to say, after reviewing the draft, ONIC got like a pretty sizable advantage, if like it's just a head-to-head, right? Because you gotta admit, Hilda in the early, or maybe Super Ken on the Lancelot, right? Yeah. I was talking about the farm, the items. That's really just going to be their ace up their sleeve. That's their presence that they're going to be waiting to be getting past 14 minutes, around 15 minutes, if ever it doesn't go their way. The good thing is they have a good matchup in the EXP lane for the Esmeralda against the Lapu-Lapu. Although this time around it might be a little bit better for Skylar, but instantly you see the aggression by ONIC, and they can afford to do this, playing around the Barretts. Playing around that Barretts. Again, you're waiting for that ultimate, right? You want Deadness Welcome. You want to see that. Again, you have a lot of heroes that can actually take advantage of the skills that you have here. So good early game damage coming in from Keyboy, possibly once you hit the Violet Requiem. Keyboy. And also pretty good damage on the Eve. You know, as we talked about, Eve usually is like a really high DPS hero. You kind of forget that. It's not bursty, but it is continuous damage and slow and burn. So yeah, let's see if they can use that. And then for now, luckily for the Esmeralda, for Vel, Lutpi is actually having a hard time dealing with it straight up, which is to be expected on that lane, I guess. Yeah, I mean, one of the core survivability for Lapu-Lapu is to just have innate shielding capabilities, something that's the Esmeralda is very happy to go up against. So now with the first big fight for DFYG, they're just hoping they don't suffer a massive loss. Like, if this ends up becoming 3-0, bro, that's gonna be a struggle for DFYG, and it's gonna be a really late game for them. But if they can keep it close, Ada jalan kemana nih? Malam tahun baru di rumah aja bang. Yeah, this is going to be massive if we can actually just get this early on. But Vel is very proactive here. Lutpi already using up the bravest fighter. Gue itu orangnya paling gak suka bang sama yang namanya keramaian. Introvertnya itu udah di atas introvert banget gitu. Jadi kalau ketemu orang baru suka itulah pokoknya. Trying to do some decent damage from the back line, but Super Ken is dancing in and out. He's going to go down though. Long's coming in, but as you can see, this Moskov just doesn't really quite have enough damage yet, but you know what? DFYG got the turtle, and they got some decent amount of gold for that as well. Lutpi though going in with the bravest fighter, some decent output here. Zed
Oh my god, that is a Hilda. It is gonna hurt, and they're gonna be getting another kill in their pockets. Great rotation by Zed. I think Ludwig decided to commit that because he definitely was thinking, oh, no way the Hilda's gonna come to me, right? Like, Zed's not gonna go all the way here. I can just duel it out with Vel. Wait, no, the Hilda is here. And that's another kill going on over to the Esmeralda. A huge nuisance for ONIC. Now the DFYG have started things off. They're starting it off, and actually it's a pretty decent start here. Of course, on the side, it's going to be Lutfi hunting down Yon, and I think he will find him. That's going to be another kill going over to them, but it looks like Turtle is not the prio. It's going to be taking down Kyrie, and that means that's going to be retribution going over to DFYG once more. But look at this really, really good team fight coming in with the blazing duet. Oh, they catch him though, and that is going to be free members going down for ONIC Indonesia. Lutfi is on the run. Same with Sans. Not enough mana, not enough damage output. Actually deal with this really scary Esmeralda. Even using the bravest fighter to dip at that moment. Man, oh man, DFYG, after all that, even got a turret on top side, Renmar. DFYG get another win, and ONIC now are scrambling. It looked good initially. Lutfi did a great job of zoning out and taking down E1, but DFYG readjusted their focus and just decided, give it all to the Barretts, then we back off, readjust, the push and pull yet again. Similar to what they showed off in game number 1, DFYG are really showing off how much they've improved since we last saw them in a major international nail. Now they are potentially on the way to sweeping ONIC. But let's not get ahead of ourselves. It's still 6 minutes in. Kiboy eventually got to counter back with a great re-entry. The spatial migration and flicker started it off. But because of the lead himself as the Esmeralda, he's 4-0-1. ONIC do not have the damage just yet to deal with this. It's going to be tough, and now Lutfi's in trouble. Yeah, Lutfi is going to get caught here in the traction faults. Luckily, we'll be able to do the CC immune maneuver on the Lapu-Lapu. But yeah, look at that. Look at this rotation that DFYG is doing, making sure that the top side just cannot be farmed at all, forcing Skylar to go bottom to get even more gold for him. If DFYG win this next turtle again with 2 kills plus and ONIC don't match that, it's not going to look good for ONIC. It's going to be DFYG now taking control of the game. Hopefully, Skylar got enough farm for his Claude to eventually just match now the damage output that DFYG has. But will it also even be enough to take out the Esmeralda? Super Ken showed himself up top. Oh, look at Zed. He's just going hard on the Sans there. And again, once more, it is going to be Super Ken with that turtle. Kyrie going to get basically melted in the DPS. That is Yon, that is Vel Skylar right now up on front, even forcing the flicker out of Lutfi as well as the rest of the ONIC lineup. And now here's Skylar going in the back line, trying to hunt down Long. He's actually gonna find him. There goes that comeback possibility, but Skylar will also be dealt with here by Super Ken. Nice prediction on where he's actually gonna go back, or when he's gonna go back. And so far so good for DFYG. They're still keeping this relatively sizable lead. All turtles have gone over to Super Ken and DianFengYaoGuai. ONIC now, though, the saving grace is Skylar. He does have the damage, and Kyrie, it took a lot of DFYG's damage to try and just take him down. So it might be so that even with all the damage that DFYG has, Kyrie might just have enough to just hold down long enough for Skylar and Sans to do the majority of the damage and or finish off what the other members of ONIC have already started. But as it stands, the FYG has the lead. Super Ken has been finding some really good trades. Vel hasn't died yet. Long only went down once, but he's racked up some 5 assists. Not a lot of kills yet for him. E1 as well has been positioning relatively well. It's just they were caught off guard by the eventual entries. As long as the FYG keep watching out and maximize their purifies, every team fight is going to be difficult for ONIC. 100%, especially if Zed just keeps going unchecked, right? I want to also check the items if possible. I want to see if the Chastise Pauldron is already completed. For sure, that's like a big core item if your opponent is a Claude.
And they're trying to deal with it now as well on top side, especially here on the bottom. belum jadi ya. That they might be starting to build towards it. And they take out Skylar just like that. What the heck? Where did that amount of damage come from? Feels like they just bursted him into oblivion. It's built in. It's all natural. It's all natty damage from DFYG. And they're going to be able to get this Lord. They're zoning out ONIC. ONIC can't get close. This Hilda is just paying off dividends. Look at Vel right now. And look at that, Vel. He's actually fighting against 4 members of ONIC and somehow just actually surviving. Again, the perks of just being an Esmeralda. But look at that. Finally, that is well going to be used up here. And here comes Long, though. The backup is real. And the big dive. Falling Star Moon used up by Vel as well. And it looks like that's going to be the disengage. We got a big Lord Wave coming up on top side. And the bottom, we've got Long as well. And there you go. Feels like they just want to go all-out damage here. They don't want to build defensive at all. ONIC used a lot of their abilities there. And they are going to be somewhat lacking. Good thing the push of the Lord up top isn't as fast as it could have been. So RWM is back. The Violet Requiem is back. Lapu Lapu will get his Bravest Fighter and Raging Slashes back as well. They're just waiting for Death as well now for ONIC. But for DFYG, again, it's just... as long as they just keep watching their positioning, Vel is nigh unstoppable at this point. So far, the answer to if ONIC do they have enough damage to take down this Esmeralda, it's no. He's surviving 5v1s, 4v1s, man. And only with Zed there to help. Yeah, especially now that he already completed the Blade Armor and Chastise is on Zed alongside the Oracle. So you know that this front line is just going to keep going non-stop. Even against a Blazing Duet, maybe even against a Lapu Lapu with the Bravest Fire, and even against, obviously, the Violet Requiem. So let's go ahead and see if if anything is gonna change here. So far, so good. DFYG keeping the tempo up. Massive map control for the Chinese squad. I hope our slowly growing, passionate community in China is watching, and I hope the news is spreading that DFYG is on the way to beating ONIC. They are on the way for sure, but look at that, the counter engage coming in from Sans and the Blazing Duet undisrupted here for Skylar. Actually did some pretty decent damage, taking down 3 members of DFYG just like that. All of a sudden, tables could possibly be turned, especially if Sans gets a Void Crystal here and a Void Blast. That's going to be catching Long for sure. Look at that, they're fighting back. Some decent damage coming in from DFYG, and that's good to kick back. Signs of life from ONIC. And that is a massive heat check. DianFengYaoGuai cannot afford a loss like that yet again. You're starting to feel it. The sustainability and tankiness of Kyrie, of Kiboy together as well. The damage that can just be dished out surprisingly by the Lapu Lapu. Lutpi decided to build up a Blade Armor. So did Kyrie, who just completed it now. So the damage output getting brought out by the Kimi, by the Moskov, is going to go back to hurt them back as well. So as long as, again, we said it, the condition for DFYG was they gotta be careful, maximize the purifies, and they slipped at that moment. Zed was caught out. It wasn't the perfect start for DFYG. Yes, their gold laners, or their damage dealers, excuse me, were able to hold, but now immediately Vel start to feel like, wait a minute, they're starting to hurt. I'm not as unstoppable as I thought it was. So ONIC definitely has a chance for a comeback. There's Boy. They catch him, and Zed actually will be able to survive the Violet Requiem. The re-engage is real, coming in from Vel with the Falling Star Moon. Might be exactly what the DFYG needs to get this Lord started. Now, Vel is up on front. Zed is too, checking those bushes, making sure there's just no way for Kyrie to make an entrance, but I'm pretty sure they will force it. Right now, Lutpi waiting for an opening here to use that Bravest Fighter. Kyrie has an on-demand crowd control as well. This Esmeralda could get disabled anytime, but looks like they are actually not afraid of it. They're dancing up on front. Zed's actually quite low, and there's a big split from Long. He's actually not going away from this fight, and that might be the opening ONIC needs. Look at that. Can't lose Vel. Well, Falling Star Moon gonna get canceled here. Traction Pulse already used up, and here comes that Bravest Fighter we're looking for, and nom nom nom, that goes. That's gonna be the Hilda gonna get taken out, and there's the advantage that ONIC are looking for.
They lose one, but they have to send back two because of the split push of Long. Smartly so, he did not use the SOD to join that sequence. The other members of DFYG were too far behind. Still a man advantage for ONIC, and it still looks good for them. All the objectives so far have gone towards DFYG's way. But now that it has become a much healthier Barrett that can survive and sustain a lot of damage, this might not be as easy as Super Ken thought it would be in terms of being able to win this retry battle, and this could be a very crucial one. That's right. Super Ken feels like such a juicy target as well. Not as strong as he was like 5 minutes ago. We are going to see ONIC this time trying to handle the Lord, trying to put it on the half, getting a threat into the blitz. Looks like it's going to be a signal here going in for DianFengYaoGuai. It's Super Ken with a steal on the Lord. And just like that, the DFYG are on the run. Basically, a thief in the night. My goodness, that was such a good take from DFYG. Super Ken Jam 9 bang. gets the Lord. And just like that, DFYG got away, and they were at risk because Skylar had a great entry with the Blazing Duet, but they just all committed for the run. The good thing is, though, now for the Siege, there was no Purify committed by DFYG, so they have a little bit of room to work with in terms of making mistakes, in terms of getting caught, while Skylar and Kaboy had to use their flickers in that engagement to actually get a good start for ONIC. 15 minutes in, could this be it? DFYG, will they make history? This will be a massive high-profile win for the region. 100%. I can see this definitely hitting the headlines here, especially over in the region. And now, got a lot of Purifies locked in. I don't blame it if they can't really catch a lot of people. That's free Purifies ready to go for DFYG. And that's going to be the engage. Freaky Boy finally uses the Violet Requiem on the Vel, though, but Vel will be able to shrug off some of that damage. And now with the swap over the Queen's Wings, Super Ken feels like he is also such a difficult target to hit in this game. DFYG, they could not force anything there. You saw the damage getting brought out by the real-world manipulation. The risk of suddenly Skylar showing up out of nowhere. Based off of the last sequences that we've seen, Lutfi has also been taking some really long routes to get some great flank angle entries with the Lapu-Lapu. So if they overcommit in one area and they leave E1, if they leave long unattended, DFYGs are just going to get surprised as to where the damage is. It's because most likely Lutfi has zoned them out. So they are going for the full systematic, full discipline route here, taking it little by little, because that's the way that they can afford it. They have to wait for the main big ultimates of ONIC to come out. The Detonus Welcome, the RWM. They could waste out the Violet Requiem and the Spatial Migration entry through their Purifies. But they can't allow ONIC to layer all of that over and over again because their Purifies can only purify so much. That is true. Like, those Purifies can get overloaded quite easily. So DianFengYaoGuai is definitely not out of the danger zone just yet. ONIC's lineup is very explosive. ONIC's lineup can really take you by surprise, especially very squishy targets, just like Long on the Moskov. And even Gagimi, right? So keep your eyes on the map, especially in this next team fight. Bit of damage there onto Lutfi. A warning shot of how much it hurts right now. Long with Husk Claws. Oh, the entry! Oh, they find it. Again, the Purify will be popped here, but the damage is going into Kyrie. He cannot actually ignore that, and Kyrie will get taken out. Just like that. Vel up on front actually still doesn't have the Falling Star Moon. Violet Requiem will not be casted by Kiboy, and DFYG are starting on the Lord. Maximum vision being provided here by Zed on the side. Vel is up on front. And again, Yon all alone near the pit. I'm not sure what the plan is here. They're deciding to go for the reset instead. Yeah, they can. Super Ken still has cooldown on his Retribution. It's just only about to come back. Oh, that's true. Oh my goodness. Look at that. And now I guess with all said and done, when they really want to go ahead and put the pressure on, DFYG can actually do it. They shove back ONIC, and they're going to be conceding this Lord.
It spawns instantly. Kyrie will be back. It's going to be a full 5v5 for the defense. 14,000 gold for Skylar, buying and selling items. Sans just got the Ice Queen wand. Full build, no boots. Malefic gun. Haas claws, the full shebang there for Moscow. They got all they need. Who presses buttons better? That's the question at the end of the day. And yeah, for sure, they're gonna go ahead and lock it in. Vel is actually in very critical danger here. Low HP right now. Zed up on front. Kyrie and Skylar trying to whittle down this Lord as fast as possible. Just getting ready for a possible team fight, but it's Lutfi who's actually gonna start this fight right now. They take out Yon. That is huge. They're fighting up inside the real world manipulation, and Jake just cannot deal with the damage. Long already used up his dashes as well. Oh my god! Oh my goodness, no way Ken finds Lutfi just like that. They're gonna be able to at least take one, but DianFengYaoGuai actually lost free in that fight. Definitely massive win for ONIC. Super Ken and Long though, I thought they'd go down as well, but they held on. But the cooldown or the respawn timers are a bit too long there. E1 lost his footing. They didn't respect the range. They didn't respect Lutfi being able to close the gap once the Wind of Nature was forced out of that Kimmy. Without a Purify, you barely have any way out there. Out there goes the real world already used up. You're going to be able to use the Falling Star when you walk on out there. That is real world on cooldown. That might be an opening as well for DFYG, but let's see who's going to pull the trigger first. This is so far turning into a big game of chicken. And yeah, basically just waiting for each other's cooldown to get into the proper timing. Look at that. Really just showing off who's the better at the Lord dance here. ONIC though, they're playing a lot of tricks and it's working out very well for them. Zed pressured in the mid by Lutfi. Soft reset yet again. And now YG are trying to find a way to open this out because they can't make the most out of their Moskov as well. Oh, Kyrie! Yeah, 100% Kyrie was the target there for DFYG, which they did earlier as well. I think 2 to 3 times. But I don't think they can do it at this point. There's just no way that you can immediately burst down Barats at this point of the game with just Vos free. But now Lutfi looking like he wants to make sure that he can check at least that bush. Here comes the conceal, man. Sans and Kiboy up on front. They're gonna get slowed down, but I think they will find their mark. Long is gonna get found, and that is gonna be the one down for DFYG, and it is their goal laner of all people. That's gonna be a tough one to beat for DFYG. Now it's 5v4 on the Lord fight. They're making it a 4v4 actually. They do have to send out Lutfi on the top. This could be a really long one. ONIC though have a really good advantage. Kiboy with the spatial migration. Gary be able to at least whittle him down very, very low. But look at that. Kiboy gonna be absolutely disgustingly put low. Kyrie is in trouble. Gonna be able to buy a retribution or buy the immortality, but will still get taken out. And just like that, one by one, the ONIC members are getting hunted down. They're trying to buy as much time as they can, but Lutfi will still be taken out. Look at that, Sans. Kiboy as well on the side. That's gonna be free. V4 with Long gonna be spawning very, very soon. Stopping the recall is also massive here. Boy gets to have to walk all the way back to the base and buying even more space for DFYG. Vel saved the sequence when Kyrie and Kiboy decided to initiate it around the center of the map. It was Vel with a falling star moon straight to the back, sending back Sans, forcing ONIC to go out, leaving Kyrie alone with the other members of DFYG, leading to him getting taken down, leading to DFYG yet again getting this Lord. And nice grip on the knock-up here. Kiboy actually got the right target, but doesn't really have enough artillery or enough guns in the barrel to save the day. Super Ken gonna get taken. Oh my goodness, that was actually very close. Vel making a run for it. He has the immortality, just bought it, trying to buy as much time as he can though, but he will still get taken out, and that's gonna be -1 for DFYG with the Lord walking on the bottom. This is gonna be so hard for them to clear just because of that. It's a 1-for-1. Kiboy is actually out of commission as well. Back and forth, back and forth. Real world manipulation not back yet for the Eve.
SOD not yet back. Traction Pulse not yet back. There's the SOD. It's back and it hits. Oh, it's going to be hitting, and that's going to be pretty massive damage. Again, Kyrie is going to be the main tank for this lineup. He is going to be the main frontliner, and it's going to be Super Ken reaching to the back, forcing a flicker out of Sans. And there's the Lord. The DPS is going to be real long. Getting dove in by Lutfi, but it's just way too late. They're going to be removing the Lapu Lapu from the game, and Zed going to be the sacrificial lamb as well to make that happen. Lutfi saving it for ONIC. The dive and the jump and the damage onto E1 and Lung. They couldn't get any closer to the crystal to try and hit it. All of the efforts of Zed, all of the efforts of Super Ken, their backliners could not help out. Zoned out by the Lapu Lapu, and this isn't over yet. 26 minutes in selamat siang already. para epic abadi. Lah lo doang nggak This sih? is not over by a long shot. Izin. And either way, right? Every time someone gets removed from the map, it just feels like both teams know that they cannot afford any major mistakes. They Untungnya satu bintang lagi naik. Right? So again, stuff like that can lo. happen. But the important thing for ONIC Indonesia, Kyrie must be kept safe. Males gue main sendiri, alah bilang aja lo bintang gendongan anjing. But that is just the case here. If you lose Kyrie, that's gonna be automatically Lord Gas dah, over gas. DFYG. You do not want that to happen. And Ntar lagi asar right tadi now, Ji, bangke I'm kali wondering, tuh. who's the target for K-Boy here? Just anyone he can start on, really. Even being able to force out a Purify is a great help. Rapid boots for Skylar to be able to rotate around the map significantly quicker, as he will be managing lanes and joining the fights as well. K-Boy goes in. Like you mentioned right here, it is going to be used up onto Vel, the main tank here for DFYG. Now that's actually pretty good. You chunked out a pretty decent amount of health from the Esmeralda. Might make it hard for them to get these fights started, but I think ONIC kind of senses that something's off. Mas ONIC jam berapa main? Jam 9 bro. And that looks like it's dead. Now, So he will not hit. patches are going to be the big question. Who is going to get caught first? Boy, have to make a run for it with the spatial migration. Yon is up on front. You do not want to be like that. There you go. Vel going to be subbing it out. And Kyrie and K-Boy sounds Apa nyari orang dah kan belum mulai. And if Farming Zed has dulu been trying bang. to make some plays happen for the last few seconds, I don't know what's up. Yeah, Zed's way far back. He's actually the guy they're sending to manage the waves. It's not the Moskov, because they know that the value of the Moskov in these little skirmishes, in the lore dance, it's much higher than the value of the Hilda being here. So it's Hilda being sent to manage waves, while Moskov needs to be here to really add to the damage that DFYG needs to finally break through the very tanky front line. Traction was thrown out there. Might be a bit of a waste. But you know who's also very high value in the team fight? That Lapu Lapu. I think they also might need Lutfi, because he's actually been the one that's been taking care of Long and Yeon for the last few engages. So might want to make something happen here. You might want to send Lutfi back down, I guess. Because right now, I think he is getting hunted. Here's Long going hunting on that Lapu Lapu, while this Lord is actually getting Dawn Stun. And now on the top side, I can't see it, but it feels like Lutfi might be in trouble. This is on the SOD though, so that might be massive. Now K-Boy and Kyrie up on front. This is possibly an opening here. Skylar already using up the Blazing Duet. Might not be ideal. That's one big tool out of the arsenal for the next few minutes here for ONIC. DFYG got to survive, and now ONIC, they might actually lose this, but Kyrie's close enough. Who gets this? Yeah, Kyrie can definitely go for the 50-50. And who is going to take it? Of course it is. The Sky Prince Sphinx just going in hard now is going to be DFYG, who seem to be very, very mad that you took their Lord. And now they are actually forcing it up onto the mid lane. And now that's a lot of red HP bars on the side of DFYG. I don't think, even though they seem to be mad, actually they are. They're going to go and re-engage Long with a very, very risky play there on the Moskov, forcing everyone back, and now it's going to be a full reset. Kyrie, for some reason, will be able to save it for ONIC. Sky King's Sphinx. ONIC almost 30 minutes in. Now have the Lord and will be marching in. For majority of the game, they've only had 2 base turrets. They only have 1 left, but now they have the chance to win with this push.
DFYG played that very well though. They baited ONIC into that scenario, but in the end, they just decided to go for the 50-50 instead. Kyrie was not brought down low enough to apply pressure, and it was SuperKen who lost the retry battle. Here comes ONIC. Yeah, the pressure was really felt there, especially on SuperKen, despite them just having just a really sizable lead at that point. Now it's a Lord walking up on top. We are 30 minutes, and that Lord is really crunchy, and SuperKen gonna get taken out on the bottom, and even inside the base, they're having a hard time just DPSing this Lord non-stop. Zed trying to buy as much time as he can in the middle of the ONIC lineup, and somehow actually will be able to survive. Here comes Long. It's all gonna be up to him. Zed's on the side. Immortality's already popped, and looks like we're not going home just yet. It is gonna be game number 3. ONIC Indonesia beats DFYG right here, right now. What a titanic series! 30 minutes! And ONIC, majority of the game, it was them who was behind, them trying to play catch up. And DFYG just could not end it. Which now you're wondering which ultimate is she going to end up with. Is it Tech Charge? Is it Feathered Airstrike? The Valentina changes the dynamic of the team fighting a lot because now DFYG will have to readjust every time based on what ultimate Sans gets. And there are just so many good ones, right? Like we talked about it already. Just basically just great impactful ultimates. So Sans, obviously, he's going to be able to utilize his crazy antics here. Gonna make very strong plays. But DFYG, decent pressure. First blood going over to SuperKen. Might have been a little bit too eager and too early for Kiboy to go for a full check there. Now leaving Kyrie a little bit susceptible. Getting poked down by DFYG. Little Wanderer will go to DianFengYaoGuai. And that's going to get a much-needed boost of experience for SuperKen, especially considering that Kyrie is going to have to slow down. What the heck? Out of nowhere, SuperKen again catching another one. That's 2 kills on the Lancelot and another assist. Yoni going to get that one. What is happening to Keyboy and Sans? They are slipping very early on. I think they're getting punished a lot by the micro crowd control that Agra can dish out through the Mighty Swing, the Rampart as well, messing up their exits. The fact that SuperKen is actually committing a lot into being able here to join the fights. The good thing is they delayed SuperKen somewhat in terms of the farm in the jungle, but not in the XP, because at the end of the day, they gave kills. That's 2 kills to SuperKen. Even if his farm rotation got delayed a bit, he's fine. Yeah, he's fine. Even the assist, right? Like, he didn't get that last kill as well. It went to Yon, but the assist XP is also giving. So, right now, surprisingly, 1.2k gold lead here for DianFengYaoGuai at 2 minutes. Not something you see every day. No! And now, again, another... what the heck? Where are these kills coming from? It's Zed and Ye1 reading the rotations of ONIC perfectly. Oh, that is beautiful. And now a flicker or Landshaker here for Lutpi. Gonna serve him very well because the backline will get quite easily disposed of here by ONIC. And now even Kyrie can have a lot of control on that hurdle. Zed, no tech charge yet, means it's also easy pickings for this guy, Kings. And look at that, just like that, the gold is swinging pretty good for ONIC. Terrific counter by ONIC, and I don't know where Long was actually tossing his SOD. He threw it out in that fight, but it hovered and flew past the purple buff area of ONIC. So I don't know what he was aiming for. He was aiming for an earlier fight, trying to take Kyrie. Maybe he was left behind, but he could have just thrown it in the center of the fight instead. And now all of the early kills that DFYG got might just get thrown down the drain as ONIC, just like that, has taken control of the center of the map despite the early deaths onto Keyboy, Sans, and Skylar. Yeah, this is exactly what we were talking up, right? This mid trio just so crazy. You give him an inch and they'll take a mile. And so far, it has been proven that they are so good at stopping really strong aggression. They're proving that here right now as well. We got some pretty good next few seconds here of breathing room, but Yone, you know what? Says, I'm going to be able to dash on out of there. That's a pretty good wild charge or tech charge, but
actually kind of Yikes. killed the attacker, or killed the caster here for Suns. Yeah. Suns goes out. Super Ken caught out though. Needs to be careful. Oh, goodness, there you go. Super Ken again, way too deep. Somehow getting caught in one at a time. Vel up against Free. I'm not sure if this Phobius is going to be long for the world. And that's going to be more kills going over the ONIC. We are even on gold. DFYG getting sloppy. Vel, it only would have made sense for Vel to be able to do that if U1 was a little bit closer. But at that point, Mage was up top. He shouldn't have committed it. And now Zed is forced to use the flicker, is forced to go back. Keyboy, Sans, and Kari have definitely taken control of the river. And just like that, the FYG now are scrambling. They're getting out-rotated. They are losing their footing in terms of where to go next. They are lost. And Lutfi just preemptively flickering with the Landshaker as well. Giving so much stonks to ONIC. Because of that, they actually might just chunk away at this tower. And now even Zed can't really escape anymore. The fangs of ONIC Indonesia playing so well around that tower, even under it. Lutfi itching to go again. This time around, they're going to take it slow, but ONIC has secured a pretty sizable lead. It's tough to find an opening for DFYG. Long struggling to get a dominant lane against Skylar. He's just getting managed. Essentially, the gold lane got dead laned as if it was the EXP. Zed getting taken down in succession. Vel as well. E1 just built his glowing wand, although not that far off in terms of the gold compared to the Valentina. Problem is, it's just that every rotation that the DFYG wants to do, ONIC has already become one step ahead. When in the first 3 minutes, it was the other way around. But again, they slipped. They lost their discipline. They overheated. Super Ken getting way too far in the purple buff. It's rough right now. But ONIC showing why they are the kings that they are. That is true. That's actually this is the fastest I've seen any team overheat. Like right after like the early game dominance that you showed, now the early just falling apart one stone at a time, especially for these turrets. Now that's gonna be more gold in the coffers of ONIC Indonesia here. Basically getting so much space, they don't mind just walking into these bushes willy-nilly. They know they can burst down whoever they catch. They're doing bad here. Oh my goodness, look at that snipe from Kyrie as well, putting Long into half. Just shows you how far ahead ONIC actually are in this game. Yeah. The FYG cannot contest for this turtle. It's going to be too risky. You see again what we were talking about, how the dynamic has changed now with the Valentina. I think majority of the time, though, it is the tectonic charge that Sans is stealing away. Lutfi gets spotted out by Vel. Can Super can finish him off? And the answer is yes, a shutdown onto Lutfi. But ONIC definitely still are in the lead and in control. For sure. Lutfi again biting off more than he can chew. That's just par for the course. Feels like you can actually just keep doing that, and again, the punish is going to be very small, if any, for ONIC. Well, Dora. Look at this. Again, even Zed, as a Grok, just has a hard time checking these bushes, man. Sans is such a big threat, especially now that he is holding on to that tech charge for a majority of this game. Now Super Ken is on duty to clear this up. It's a 4-1 split. They're trying to take down the turret up top, but Skylar's just holding, and DFYG know that there's a high risk of them just getting rotated into. That's why they left Vel in the pixel bush in the river to get the information of the eventual rotation of ONIC up top, and DFYG decided to back off. Yeah, they actually just have to back off here. This Lutfi decides to go for the bravest fighter. There's really not much they can do about it, except maybe throw in Zed with the wild charge or the tech charge. But now look at that. They're gonna have to use it defensively, just like I mentioned. This time, Vel tried to go for a re-engage. I don't know if that's wise. Lutfi on the side already used up the bravest fighter. There's a knockup. There's going to be a big cancel as well on the VAT. And not even the Phobias can actually withstand that kind of onslaught coming in from ONIC. Sans' tech charges have been great recently. They weren't able to get the kill there, but that was a perfect entry. Keyboy goes in with AOG. Huge AOG. Again, Yone just cannot do anything on this Farsa. So many cancels
that are threatening him. Long casting the SOD will be hitting the target. Even with the assist on that turret, will actually not get the kill. Although there are going to be two. Lutfi and Sans going to be falling. Kiboy might be in trouble as well. He doesn't really have the AOG to escape. Casting it already. And now Skylar and Kyrie are all alone on the map. Unstoppable is going to be Kyrie. He's going to get chased down by Vel. I don't know if it's going to be within range, but he is trying. He's making the beeline for the bush and for the base. And that is going to be a pretty even trade in my eyes. But that is a lot of breathing room being bought by DianFengYaoGuai. Just a sliver of health. The killing spree talent keeping Kyrie alive. Traceless at the right time. Retribution utilized as well to just get a little bit more movement speed, and he gets on out of there. ONIC now have advantage for this Lord. DFYG though still putting up a fight and opening up the map. But the headline that they need to watch out for, Kyrie is 5-0-4. Deathless yet. This Yi Sun Shin has been way too difficult to catch with a zone out from Lutfi, Sans, Skylar, and Kiboy. And it's going to be even more difficult locking in that BOD. So Kyrie's going to have just a crap ton of damage. And they're going to have a hard time stopping that or slowing him down. Again, Zed is going to be super crucial in doing that, right? Tech charge in the right place could slow it down. But knock up on the Lord actually might be detrimental to Visgrok. Instead, Lutfi chasing him up and even preempting that Landshaker. And that is going to be multiple members of DFYG just down for the count. We're actually going to get slowed down here. Vel trying to fight back even a little, but I don't think it's going to root or get a fruit to anything. Cross-map kills. ONIC are now just styling on DFYG, and ONIC will be able to get this Lord without any contention. A little bit of a question as to why Zed didn't just use the tectonic charge right on the wall beside him. Instead, he was trying to use it as a means to escape. He would not have escaped out of there. At least if he used the tech charge on the wall, he would have gotten some damage, knock up, crowd control, that Vel might actually have been able to get away. I think that might have been just like muscle memory for him. Usually you want to go. Oh my goodness! 1v1. Oh, again, just underestimating the damage of Kyrie at this point is a fatal mistake. And they do it right there on the top side with a Lord walking on top side as well. Well, DFYG have put on a fight, 9 and 13, but at this point, it is definitely ONIC's time to just take control and end it with this push. They're trying their best, DFYG, to keep them at bay. Keeping him at bay is going to be priority number one for sure. You're going to have to wall on out of there. Luckily for them, it's a pretty early Lord. Can actually get removed by the Holy defense here. But then again, you're going to have to face the full might of ONIC at this point. Lutfi already using the Bravest Fighter quite early on and casting the stun straight into the Farsa. Might just be problematic. Yone now having some pretty free salvos, but look at that. Zed gonna have to force a flicker on out of there. Longdo gonna be able to take out Kiboy. They bought a lot of time, but their inhibitor turret on top side will fall. Ooh, SOD just a little bit early, almost hitting Kyrie there. He might have actually tried to go for it, but Kyrie would have gotten the Traceless to actually get past the wall, and Long would have just been in trouble of just getting taken down by Lutfi, who was escorting Kyrie out. So even if that hit, it still would have been too risky for Long to try and take. 7,000 plus is the gold lead now, favoring ONIC as DFYG continues to scramble to find a turnaround. They do have a lot of items and gold already up onto that Moskov. The Trinity on the way to building what could most likely be the Malefic gun. Vel needs to be careful. But again, straight into the big brunt of this whole composition. And using your tech charge into nothing, basically giving Sans such a good ultimate. He's actually using it a lot better than the Grok itself. That's 2 down for DFYG, and Super Ken actually might just follow shortly. And there you go. DFYG just might fizzle out. It's just Long and Yone left on the map to defend. And they have a few minion waves to clear here. ONIC gonna make sure that they can't touch or actually can't get within reach. Yone, the sacrificial lamb, to try to get some space here.
and Kiboy actually will fall. Don't know if that's gonna be enough. Zed is gonna be up here just in the nick of time, but again, just way too late to the party. It's still gonna be ONIC at the end of the day with the win in this series. Yeah, Kyrie was just locked in the majority of the game, despite the early deaths suffered by Skylar, Kiboy, and Sans. Kyrie was nigh untouchable in this one. Really couldn't get to him. Right now, since she is actually facing 3 semi-tanky heroes, I would say, 1 super tanky hero, so it's not going to be easy for them. Team ONIC, they will focus on early games. Yeah. They will focus with Fanny more. But for Team Falcon, they need to lumayan itu 100 cover dapat berapa juta bang, spill dong. Unnecessarily fights and they need to focus on objectives. Bang berapa juta bang? Yeah, true. Coba tanya Bang Dira dah, emang beda channel beda ini bang. Orang datang lihat kadang langsung keluar bang. I'm missing a damage factor right now. They have the tanky factor, but they're missing the damage factor. Agak bahaya gini guys. Gua agak bisa kayak Bang Dira ya guys ya, spill pendapatan gitu guys. Soalnya tingkat ini aja guys, apa? Takutnya buat ini. Indonesia versus Team Falcons. Everything is jangan gak boleh gitu. Casters, please take it away. Gak boleh gitu. Thank you so much to the panel for breaking down this last series for us. It's a best of 3. The quarterfinals to move on to the semifinals. What is up, guys? It's me, Nice, joined with Wolf one more time for tonight. Well, hopefully we get 3 games. Wolf, what do we think of the draft here? Kyrie's on a Fanny, and I know, you know, there's a bunch of fans out there that are rejoicing for the Fanny pick for Kyrie. I was hoping for the Barretts, man. I know he brought it up during their group stage games. And what do you think about this? How's this matchup work? The Fanny, the Hayabusa, but the rest of the compositions as well. When people say, when you start a sentence with Kyrie's Fanny, typically the response atau is gak Yakali TV, waduh. Right? This guy Yakali TV knows sakit this tuh hero bang. so well. It's one of the best players to ever touch this hero. And I'm legitimately scared for Team Falcons here. However, I think that Team Falcons have drafted well against it. They did not get a marksman, so they're not that dependent. They are answering Kyrie. That's the first blood. They are indeed prepared for it, Taisu. And What that's is the first fear? blood. Oh my goodness, this is pretty bad for Kyrie. But they want more. Troll. Falcon is Kalea. That's also been always banned against them. They're gonna get more out of this, but Kyrie not having the purple buff. He did take it, but he lost it thereafter. That is even more frustrating if you're a Fanny player. Yeah, and they know he's going to be going to this orange. So look at the rotation here from Team Falcons. Are they actually going to go and pressure him here, or is Boya just going to take this little camp? Okay, he does do just that. So he'll get his orange buff protected here as well by Kiboy to help him out. But yeah, losing that purple buff early on, that sucks for Fanny. You know, everybody that's played Fanny, everybody that's played, you know, we saw the Ling yesterday, by the way, and that we had this discussion about the Fanny and the Ling, right? Yeah. And how equally that purple buff is so important for these heroes to make it work. But nonetheless, Kyrie's still going to play, still go with the rotation they're looking for. They might just give up this first turtle because they don't want to continue to fall behind. Now, gold-wise, it's nothing incredible for Team Falcons, but slowing down a Fanny, when a Fanny is opposing you, is one of the best things you can have in the early game, right? So Team Falcons, hopefully with that, they can continue to put pressure, especially now that Troll is level 4 in this Kalea. They can continue to put pressure where they choose. That's one of the great things about it. And if I can say something about Team Falcons, what the games we've seen previously, Troll has done an amazing job with the roam role. Usually it's either the choke picks that he picks up. Untuk M7 juga udah gue persiapin semua bang. Jadi mulai besok itu kan nggak ada turnamen. Nah otomatis full jadwal M7 dah. And it's worked really well for them. At times, he's able to go ahead and carry some of the momentum throughout the game where the rest of the team then shows up, you know, that mid to late game here. So Team Falcons in a good position 3 minutes into this first game. Super good position. They have stopped the onslaught of this Fanny coming up from Kyrie. The fact that Hayabusa is having a way better time compared to the Fanny, which will mean that the next 2 turtles will be in their favor easily, and they can even activate the heroes earlier on. What will happen is that the next following cycles of the purple buff or the entire buffs, they should be contesting
And if they are playing it correctly, if this Yuzhong, Esmeralda with the Kalea Farsa, this could be a very strong composition to take over the opposing purple buff. So you would expect that there will be a lot of wars between around that purple buff later on. Maybe even more than the turtle, because ONIC, I think that what they're gonna be trying to do now is to forgo the turtle and get that one now. Initiation on. Nggak ada perebutan juara 3 kak? Ada dong, nanti jam 6 bang. Buset, ini Bang Daud ini tipe-tipe orang yang tidak lihat jadwal. Parah banget. AE lawan Aurora Turki, menang mana bang? Bulan depan. AE lah. Otomatis kan AE udah melihat gameplaynya Bunda Rosa guys. Sampai mereka agak menang ya, parah banget ya sih. Gila, Sans. ONIC actually starts this on now. The Jushin actually kills off the Kalea. Now it comes Boya. They really want to go for the defender. There's like Boya takes the turtle. While Sanji in trouble in the middle of the fight. Now Kyrie dealing the damage right now. Casually going for the cables. Not the fastest you were seeing it. But what a nice lift up coming out from Sans. Forcing the flicker out from Sano. So far, Sans has been picking up the slack for ONIC. Oh, are they still going? I think, okay, Keyboy's gonna be fine. Look at the pressure, though, up top. Kyrie jumps back in. Whoa! Ya, bang, gue pantengin jam 12 juga. Sorry ya. Soalnya tadi kalau gue maksain live jam 12 pasti gak ada notifnya guys. Soalnya YouTube itu 24 jam ngasih notif cuma 3 kali doang. Makanya gue juga mikir-mikir ini kalau gue live jam 12 pasti gak ada notif. Eman-eman jadinya guys. Soalnya kemarin gue live itu jam 12.41. Ya makanya itu. Berarti Aurora PH versi timnya kan duluan dah. Bang Daud. Gua update tiap hari loh bang, lu tega bener bang sama gua bang. This is the thing, you know, for a bit, Boyet had a bit of a lead against Kyrie, but parah. Will put him back in position where he needs to be, and that's one of the things you want to kind of keep track of, right? Team Falcons, like I said, in that little bit of a league game, it's now gone over. This next turtle that that ONIC and contest that one. And some reason, Troll is able to go ahead and get a pick off. Again, we're seeing them play around here, and again, he's providing a lot of that for them, scouting things out on the scouting contract. And you know, Troll's got to do the same thing, but far so good at the sides. I mean, Team Falcons slipping behind in the game. They're actually the momentum they're carrying on through fine. They don't have to press any of these fights just so much, because again, when you're looking at the scaling that they have, and Esmeralda here, you need to build up. Oh, this turtle though. Yeah. This is what I'm saying. They're going to contend it. They're contested for now. Farsa too far away from the fight actually. So far. Want to really get a kill onto that one now. Points gets the turtle, but Skyler bursts down Sanji. But they control as well. Now Team Falcons are being obliterated by the members of ONIC. Jump out from Sano, Coffin might run away, and indeed he will. But now Sano's getting lifted up. You want to try to fight this. Boy wants to go for it, but a stun from T-Boy in the taunt as well. They are prepared for this. Boy wants to run away, but the damage from Skylar might be there. The flicker from Lutfi, the finish of the Hayabusa. Last hit, of course, for Skylar, which is the perfect scenario for ONIC. 3 kills for the gold laner. Just like that, ONIC are in control again. Man, that's timed so well. You know, Skylar at 3-0 right now on that Harith. Great usage of just kind of juggling what they had for the main part here. And, you know, all that under a turret too, Wolf. You know, that's the thing. So, yeah, that gets him the Starlium Scythe, the Feather of Heaven. He's going to build into his next item. And the thing is like, again, with that early kill against Kyrie, he's fine. If you notice the way he's moving into these fights with the Blade of Hepsis plus that Malefic Roar, it's enough to go ahead and do quite a bit of damage to even the tankier heroes of Team Falcons, and then he lets the rest of the team clean up from that point. So for Team Falcons, again, they've really got to choose the battles here correctly. Troll on the Kalea can always go for one of these members. There's only one Purify over there, right? And that's on Skylar, but the main thing is if Troll goes in, chooses to actually initiate a fight, the follow-up has to be there. And unfortunately with this kind of lineup, if the feathered airstrike is off target and it's that far away like we just saw,
you lose a ton of damage potential for a team fight, especially around an objective. So you don't want this Allure to go that same way that last turtle did, and it's 10 seconds away here, and you can see ONIC is going to go ahead and make this macro move. Not sure if Keyboy is actually going to jump in for this, just making sure things are okay. Lord spawns on the other side of the map, and they'll start to rotate up. So for Team Falcons, that's the big test ahead of them. Can they get the favorable positioning in this fight? Can they actually potentially pick someone off? Because even if they go for Skylar, if they go for the Harith, and they are able to get the Purify out, that's one thing. They still have to follow through after that. ONIC are moving as a unit. This 4-man squad from ONIC Philippines are just always yards away from each other. They jump in from Troll. They want to go for just kill with the Keyboy, but it's very tanky now. Troll getting punched because of that. The jump, the stun of the Sano. They can lift him up afterwards, but now from the backlines, that is actually the jump from the Yuzhong to fend off the attack, allows Sano to get out of that fight. Already, Team Falcons have lost their roamer. They also have spent some of their battle skills in there. All the while, Keyboy and Lutpi gaining more ground. Zushin on the forward push as well. ONIC will just collect this Lord as Team Falcons have lost control of that part of the map, while Lutpi already setting up for a push up top. Yep, tier 2 down, does the work there. And you see what I'm saying, Wolf? Like Team Falcons, if they decide to go in a fight, most of the time his target is tiba-tiba Alan Walker. Keyboy, right? So revitalizes pop. You do that. Ya dari segi konten aja beda bang. So quickly because of this power spike that's been hit by ONIC early on. Holy Crystal now too for Skylar. So jadi ngebandinginnya harusnya sama yang sama kontennya bang, so jangan the answer for Team yang beda Falcons konten. again is to you know, who is that person going to be? Like if they go for a pickoff, you could say goodbye to Troll. Troll's been mostly just you know, setting things up but then dies, and unfortunately you don't have other than the feathered airstrike right now, you don't really have that much. Like Sano again picking up the Esmeralda against the Harith makes sense, you know, in terms of the matchup, but it's just not working here. The fact too that Boyet is on this Hayabusa, even if he goes into Shadow Kill, it's not enough damage to actually make ONIC worry, you know, and it's just a case of the composition that Team Falcons brought to the table here. You know, even a Black Dragon form, which we usually see a big threat, it doesn't matter. He's even whittled down when he's in that form because of what ONIC is capable of doing. So right now with this lead, 5,000 gold, they do continue to take resources here from Team Falcons. They'll continue to focus down these tier 2 turrets in the mid and the bottom. But at least, if I could say the shining light here. Whoa, hold on. No, that's the combo brace right into the AOG. Sanji got me melted down, and they want to go for Troll this time. Sans collects that kill. They get two just in the snap. Initiation coming up from Luthi with the flicker and the AOG to follow it up. My goodness, ONIC are explosive this time. Now they want more. Oh no. Sana jumps into the zone of Sans. This Jushin. You cannot do that against Sans, but fortunately he gets out. Skylar sees. Oh, kalau sampai berapa itu mau ngapain? Tidur gua bang. Ngapain lagi bang? Fanny, can he get a kill? No. Oh, yes he will. Some damage spill over out there to take down that Farsa. Now the wave clear is out for Team Falcons. They're gonna find out this turret. Boy, it's just trying to clear this minion out so they can save this. Petrify used, but won't be able to get that bottom turret, potentially the top. What I was going to say earlier before that initiation happened by Lutpi was one of the great things about Team Falcons, or one of the hopes of Team Falcons lineup, is the Feathered Airstrike clear ability. Like you can clear out these minions, you can defend on the high ground with it. But you saw what happened, man. As soon as that Feathered Airstrike was used to clear that lane, ONIC was like, all right, they don't have that. Let's just fight them. And so that's the other thing. Cuffin even needs to be wary of how he uses that in those situations, because once it's down, again, you don't have a big portion of your damage profile, so they are going to actually, seems like they want to go for this. Oh, but the counter AOG for that one, they did take on Lutpi. Now the Shadow Kill's not going to be enough to get a bonus, because Skylar dancing over the Zaman Force
Troll is tanky for now, but he will eventually go down. Sano wants to take advantage of the shields, but 4 members of ONIC now onto this Esmeralda. It's taking a lot of time. Sano's surviving for this one. Flickers to the left onto Skylar. He might get a kill, but no, Skylar uses the wall. And now Sano getting lifted up. Sano survives all that. Well done coming up from the Esmeralda and almost taking out Skylar in the process. You think about it, that's a win for Team Falcons as they did take out Lutfi in that clash. Wolf, imagine if they weren't 8,000 gold behind, right? I know this is still going to be a Lord for ONIC unless Boyet is able to pull out a miracle. Unbreakable. Oh my goodness, a 2-man Unbreakable converted a 2-man meltdown. The Boyet with a Steamer AG. Kyrie will take him down with the retribution of all things. And now it's only out to Troll into Sano. Coffin is down for 24 seconds. Oh, Troll's trying to delay this. Defense, Troll with the flicker out. Trying to delay things right now. It seems very difficult. Skylar fends him up with that Salmon Force committed. It seems like Team Falcons will last for another minute, a few more minutes now, as the Fanny will focus on taking this Lord. Yeah, great choice there from Troll to delay that mid-wave to push in. So buys them enough time to go ahead and get back into the game. You know, everybody's up here, but man, again, you saw the health bars were just gone when they decided to go and fight. And ONIC, you know, with this lead, look at this, look at their items, man. Again, even for Skylar, now with the Divine Glaive locked in, Kyrie picking up a Radiant Armor, right? He's already got the bases covered for physical with the Brute Force. Now he went with the Radiant Armor. You know, his whole job is just to kind of swoop in, do a little damage, and let the rest of the team shine from there. So now with this Lord in the mid, base turrets nearly down, bottom one to follow. Team Falcons down massively. Can they defend? Two zone pops, the ultimate Boyet onto left. Both assassins onto the backline. Kyrie, the first one to show himself. Troll catches free, but it comes Boyet. Oh, he uses Tsunami Stab on the T-Boy, but Sandy will fall. Now Kyrie onto the backline. He wants to go kill Troll, and he gets it. Onto that far side is Lutfi. Now the Boyet is down, and the base is also in trouble. ONIC making quick work as well of Team of Falcons. Victory! ONIC will take game one off of that ending triple for Kyrie on the Fanny. Once again, a do or die right now for Team Falcons going against ONIC from Indonesia. And it's me, Nice with Wolf to bring it the action. Man, Wolf, I've been asking for this, man. I finally got it. It's my wish list for games of the future. I wanted to see the Barretts come through. I know it was played by Kyrie earlier on in the group stage. That's right. And it had to be the longest game so far that we've had. I think it was a 31-minute game. And whoa, Troll, 1 HP, by the way. Flicker burned. That's not good for Team Falcons off to the start. But here, this is the interesting thing. This is what I wanted to pick your brain about this. The Barretts, after the buff that from the patch, look at the emblem Kyrie's running with, too. Killing spree. Yeah, I guess because it's very difficult for you to proc the Ignition. Impure Rage is not going to help you. Concussive Blast is not going to be useful for a jungler anyways. Yeah, even for the killing spree. I think this is a damage Barretts as well. You get so much sustain actually. Because you don't have to really worry about your HP. All you want to do is make sure that you put your enemies nowhere down, you know? Be active in the map. That's what I'm very safe. And now, speaking of being active, E-Boy and Sons got that Kacha as well as the Farsa. This is such a strong combo in the mid lane. But they're going to be up against Kalia with his Kimi, which is also, I would say, a stronger kind of duo. So it's going to be a lot of aggression coming up from Team Falcons as well as ONIC. The advantage that you get from the Barretts, because there was one time where it's like Baksha versus Fredrin, Barretts, and Akai. Where Akai counters Fredrin, but Barretts counters Akai in a way that you cannot get stunned when you're casting Daytona as well, during the ultimate. So it kind of nullifies the overall strength of an Akai, wherein you want to pin down your opponents during the threat-free battle. But if you're kaget gua. Kaget ya? Jangan kaget dong. Minum dulu. Troll is going to be jumping up and about. Sanji onto the backline. See what a kill stance this time, but look at that. Daytona's World Cup already committed. It's going to be Troll under duress, taken out. Key Boy. It's going to be sustainable for now. Eventually will be taken out by Coffin.
It looks like Team Falcons has achieved what they wanted to do. They have fended off the attack from ONIC, actually forcing Kyrie out of the zone. No more Daytona's welcome means that this could be an easy thorough take for Team Falcons, and it will be unless Sans does something about it. Heavy spin retribution is there. Yeah, ONIC will not get that W. Team Falcons will get the turtle. Yeah, it was a good attempt, and they knew once that Daytona's welcome was gone, plus the bravest fighter that was to secure the kill, that Team Falcons had the opening window to go ahead and secure that, and that's what they did. You know, it was a trade for the roamers basically across the board, but it's the farming that's happening here too that's giving ONIC that bit of an advantage, you know, and you'll see that happen here time and time again, the way that they rotate around the map. Now, I do like this better for Team Falcons just in the sense that Sano is actually on a traditional marksman. We've been seeing them pop up more and more, especially on the non-YSS lineups, right? You do see a lot of fighter and even a double fighter lineup when the YSS is picked up. But in this case, you know, they've got Sano on the Moskov. Moskov has been able to do really well so far through the majority of games of the future. Here's a lockdown. Yep. I'm going to go for Skylar, and that is a great pickup coming up from Team Falcons. They take out the gold laner. They might even take more. Keyboy getting melted. They've just forced the AOG, but the kill onto Skylar, that's the bigger objective that Team Falcons were able to get. Sanji just forcing the retribution. ONIC has to be careful about this because udah mulai sejak dari tadi kalau udah mulai. Skyler, you do have the Farsa though, so at least there is an additional way for them to do the damage. But if you're just gonna be focusing on the Farsa, it will not be enough as they take. They just got the Sky Piercer too. What the? I mean, yeah, that's gonna be great for Skylar. You just mentioned Skylar, and you know, as soon as you mention him, he gets a kill. That was a setup there that they went for. I'm not sure why Team Falcons and Troll stayed around that area too, but yeah, early stack for Skylar to go ahead and build up with. Turtle's coming up, so they're going to rotate to this. Even Skylar himself will go there. Again, Sano can stay in that lane, join the fight if he lands the SRD in the size he wants to. So right now, they're fighting for the control. Keyboy playing up front. Sanji doing the same. Feathered airstrike drop down. They do have Skylar as well. SOD will not land as they have found Boyet. It's gonna be an ambitious kill here. Lute's still outputting the damage, but Boyet gonna get out of his grip. ONIC will just be happy with that objective, neutral objective that they were able to take. No additional kills out there for ONIC. This is once again kind of that same situation. Oh, Keyboy! Trapped in can he jump? Area he where can jump. Are there. Oh, he can. Probably jump. Oh, the heavy spin is there. There's enough stuns in the world for Team Falcons to deny the escape from Keyboy. And they did force out the revitalize. One more though, that's the exchange. Troll. Great kill coming up from ONIC for sure, because that's a roam for roam trade-off. But yeah, Skylar. Did I see that correctly? The Hunter Strike all of a sudden now picked up by Skylar? Yeah, so I think he rushed Sky Piercer is what happened because he had it before he got the kill, so he got the stack. I believe that's the path he went. Yeah, so he had Sky Piercer. Oh, a jump from Keyboy. Keyboy, they killed Coffin. That's the Kimmy. They might be able to push. Indeed, they will. 6 minutes into this game, they have already broken the turret in the mid lane for Team Falcons. That's a great pickup coming out from ONIC, in Indonesia. Yeah, it's tough here because, you know, across the map, Team Falcons doesn't seem to be doing too bad, especially, you know, they got one of the turtles. They've been able to go ahead and make some moves across. Just, they have the one turret down on bottom, but when it comes to these fights, they're not really able to synergize really well. And again, I was going to say this before that last fight broke out. Unfortunately for Troll, he's having the same experience. You know, from game 1 down to game 2, it's really difficult for him to actually get the tsunami slams they're looking for. Again, you have to work against 2 Purifies. That's one thing. The other part is this, the Barretts from Kyrie. If he just decides to go ahead and Daytona's welcome Troll, it's almost an automatic kill. You're seeing the way he's playing into it. It sets things up so well with a feathered airstrike. They have control of this turtle, and Troll's just going to be zoned out. So I don't know if Team Falcons even wants to press this any further. Sanji will be fine. He'll be able to get away. But, you know, that's the thing. They're back in the... Oh, okay. That was Troll. Kyrie kind of missed it. Well, it was a difficult ultimate to get anyways. So it was in the middle of that pixel bush.
Yeah, Team Falcons might just, go for their one last resort here, which will be Sano. Sano, We're yeah. waiting for the late game. I think that when it comes to the value of the late game scaling, Team Falcons will have a better ultra late game compared to ONIC. Question is, can they get there? Wanna go for this snag onto Lutpi. Lutpi is down very quickly at that. The Team Falcons will get the pick off finally after a long while. Sanji just chilling in the base, by the way, of ONIC, just cutting the waves. He's been cutting these waves for a while now. So he's doing work. That's literally what Sanji can do on this Uranus. Go ahead and cut those waves, get that turret down. They are going to get that top turret down by the work of Sanji, which is great. And if they continue to actually try to make plays like that, that all helps them. Again, they're just trying to catch up here. ONIC's still in the lead. They're still working with this 1,000+ lead at this point. But again, Team Falcons has to do that. They have to be able to set things up into the heavy spin or what have you. And like you mentioned, to play into late game or even the ultra late game, where then Sano is online. Cuffin will get there too. That's one thing that always happens with the Kimmy. The scaling on it is really great. She's able to go ahead and provide the traction pulse, which will help them even further. And eventually, too, Sanji will be tanky enough to just kind of be in the faces of everyone from ONIC, until, again, the itemization comes through. There's already a Dom Ice here for Keyboy. They're building into majority of these second items right now. Even for Skylar, he's got the Malefic Roar, so he's got his 3 items locked in, plus the Rapid Boots. Lord is up, though. So I'm wondering if with everything that's happened here in the past couple minutes, which hasn't been too much other than some pickoffs, will Team Falcons contest this? They're going to keep Sano up top. Yep. He'll just throw the spear to join this fight. Where is Troll going to go for? Yeah, let's see. Lutpi starts the fight, trying to go for Coffin, but Troll actually lifts him up. Sanji onto the lines of ONIC. Keyboy jumping to nothing at this point. San's gonna be cancelled, but he did pop the Predator strikes. There will be a kill. Daytona's welcome being charged. Kyrie will just cancel that out. Oh, Sano will get that turret. Yeah, Sano will be able to push up top. It's gonna be good. So far, Team Falcons have won the macro battle as they have taken out the outer turrets, both into the top lane and into the bottom lane of ONIC. Whereas ONIC only got a kill onto Troll, which is, if you think about it, not that much of a problem for Team Falcons. I would say Team Falcons have won that exchange. Yeah, Sano's still staying up there too. Lutpi is there this time to kind of manage that wave. Keyboy goes in with the Unbreakable. Okay, they want to go. That's Sphere of Destruction connecting onto the backpack. Scroll is going to be taken out, but Skylar is in trouble. Skylar down. Now there is the kill. Kyrie gets the kill onto Sano, which is going to be massive. Heavy spin on coming up from Boya to take out Kyrie. That's the jungler of ONIC down. Massive win for Team Falcons, but they did lose their jungler. Their gold laner, I mean. But they take out the core heroes from ONIC. That's the jungler and the gold laner. Keyboy with 10% HP. They still want to fight this. Oh no, the Predator strike will not be combo with the Unbreakable. Sanji sees that he can get a kill onto Keyboy. Aku mau nanya, apa? Fans Team Mobile harus beli bajunya nggak? Tergantung duit lu bang. Kalau ada ya beli, kalau nggak ada ya udah. Semuanya itu nggak harus dipaksakan bang. Anjay. Team Falcons also feels that way. Gonna have to get back. Sano makes the beeline towards the top lane. Will be answered by Lutpi. Very smart for the Lapu-Lapu to be there, but now look at this. Troll has the ultimate, has the flicker. They can make a play up top. Lutpi has to be careful about this. He does not know. Troll, there's the jump, there's the snag. Do they have enough? They have the damage. Lutpi still surviving for now. Bumps the bravest fighter. In comes Sans. But the outplay coming up from Sano is there. Troll will be in the exchange. Lutpi survives that for God knows how. And now Sanji, he will return the favor. ONIC wants to get a kill this time. Boyet mans the backlines. ONIC did not see that. A little bit of maneuver come from Boyet. He sees Kyrie. Just knocks him up. They find the Farsa, but Sans will just pop the Purify this time. And they know ONIC, they can just reset. They know that the heavy spin is not there, not available. As Lutpi is looking for that long lane defense. Up top, Sanji, no, it's quite low. That's the Uranus. Kyrie is just winning this Lord though. They want to go for this one. Fader, there's like, that's gonna be the Tortoise welcome. And Kyrie gets the Retribution up. Sanji taken out. In exchange for Keyboy, Kyrie surviving for now. Sanji dealing the damage. Kyrie just mans up and just sacrifices himself. The deed is done. Welcome bang.
He was able to use the Daytona's welcome. That is the value to get out of it. He eats this Akai, then pops the retribution. And ONIC will get the Lord because of that. Oh man, that was probably the longest fight for like what, the first Lord of the game right there. And you know, it's so funny to see that interaction between a Barrett, how he can just go ahead, Daytona's welcome the Akai, but the Akai can essentially kind of do the same thing if he's able to go ahead and get past that Daytona's welcome and push him away. So Lord was secured. They're still playing into this. Troll could be in trouble here. Yeah, Troll just manhandled by Skylers with a stance. Look at the kiting that they did. Is he in trouble? No. Berapa kalau boleh tahu? Jam 9 malam. They take out the massive AoE coming out from ONIC, and what was that coming out from Coffin with the traction pulse, catching 2 members of ONIC. Did not score a kill though, but they did defend. Team Falcons are really good at this when it comes to their re-engage. They might not have taken out the lead that ONIC has built, but they have survived, and that is what matters most here for the Moscow. Yeah, that's great. Again, Team Falcons, despite, you know, that bit of a deficit they had against ONIC, they're able and capable of fighting against this lineup with this composition that they have. Like you mentioned, a big component to that was Cuffin's traction pulse. If they can get that, and it's a little difficult for ONIC to actually catch Cuffin too. Like if he has a flicker or not. Again, this mobility that Kimmy has is difficult to catch. Plus the Moskov, so it's like. That's why Troll has died so many times, man, because he's the target for ONIC. And Troll, in a way, as you look at the stacks here for Skylar specifically, for Troll, if he dies at this point, it's not too bad. As if he's able to just get a Tsunami Slam or, you know, even the title strike or whatever he's able to do is his job as a player. You're going to expect him to die many more times. But it's more so giving that space for Sano and Cuffin to an extent to go ahead and make this work. You know, Boya as well has been so good on the Akai, 3-0-5, using that heavy spin the way that he needs to. And you're looking at the items falling into place for them now too. Looking at Sano, completely online. I know there's a little bit of an advantage here for Skylar, but Sano is where he needs to be. He picked up the Malefic gun too. He's most likely going to have the Wind of Nature next. So he has a little bit of that defense, and even for the rest, that's why Cuffin's damage hurt so much. He's got his Divine Glaive, the wings, and then the glowing wand. So it's all good. It's all stacked up, and you can see this with the build that Troll has too. His job is just, I want to go get these. I want to get these Tsunami Slams off. I want to get these abilities off. If I die, I die. Yeah. Even when ONIC is leading by 1,000 care, you can argue that there's a distinct advantage for Team Falcons, which is Coffin having that. Because if you think about the gold laners, they're pretty much even at this point. Kyrie as well as Boyd have essentially the same amount of farm, but Coffin has a little bit of an advantage over Suns, and this is a DPS. But now, Lutpi wants to go for this kill onto Sano. Sano is life stealing though, but Lutpi reaches him. Troll trying his best to control this Lapu-Lapu, but they're trying to outplay this one. Look at that, another stun. Lutpi is surviving for now. And this is a 3 versus 4 in the turret. Lutpi still surviving. Meanwhile, Kyrie looks for that ultimate onto Boy, and they want to get this retribution up. Who gets this? This is going to be Kyrie. T-Boy now going to be pinned down, but here comes the ultimate. Lutpi's still winning the 2v1 out there. Kyrie is low, but in comes Skylar to deal the damage. Cuffin misses the bolts. And now, the damage is there coming up for Skylar. Boyd might be in trouble because of this. And that's the shutdown indeed. Sans and Skylar combining to deal the damage that they needed to take out Boyd. They also take the Lord. And while that's happening, Lutpi just bought enough time, dude. He should not survive that long, but he did. Wolf. Oh, no Sans. He purified. Oh, he's not getting away from that. Good layering there from Team Falcons. But I was going to say, Lutpi, the bravest fighter, man. 2v1. But once again... Literally the bravest fighter. Yeah, but once again, it doesn't matter. This Lord results into basically nothing for ONIC. Team Falcons keeping it together. Let's look at the replay. All right, we got 3 cams, but this is the Lord fight. Lutpi doing 2v1. Channeling that Lapu-Lapu right here. Amazing that he's able to do that, but once again, because of the way this went, ONIC essentially doesn't get too much off the Lord take. And it was just a great way to go ahead and defend and make things work for
Team Falcons staying into that game. You can see what's, you know, they're not getting what they want off these lord takes. Yeah. Seems like ONIC Indonesia or ONIC Esports with this Bayar, it's just so difficult to close out games already at a late game. Eventually, Team Falcons will have better scaling overall against ONIC. Not to say that ONIC doesn't have their late game prowess. I still feel like they can, but when it comes to like just the quality of heroes that they can get, Team Falcons with this Kimi, with this Moskov, definitely having the tools to deal with ONIC in these latter portions of the game. In fact, you can argue that this 1.4k lead of ONIC doesn't matter as much, especially because they haven't been able to push an inhibitor turret against Team Falcons. So this is such an even game up to this point, despite the fact that ONIC has led by, when it comes to the goal, they have led by 1,000, 2,000 for the longest time. It feels very even as of this moment. Let's say the majority of the game has been very even. You know, the way this is played. Whoa, Keyboy jumping in. They just want this turret, I think. Yeah, they actually forced the flicker to Sano. A feathered airstrike is not going to be used yet by Suns, but just the AOG is enough. The fact that Keyboy did not die, it's actually important here. Getting the purple buff, they will get it. All the while, Lutpi has been able to push. A little bit of war of attrition in there that ONIC won by a little bit, just because of the fact that they have taken on the turret. Yeah, so again, it's those small things that kind of add up here. Oh, are they going to go for Sano? Go for display. They know he doesn't have flicker. Yeah, that's right. And Sano, if you overstep here, it's going to be difficult for you. They do have the sentry. Will not pop it just yet. Yeah, he'll be okay. Yeah. Lupi's gonna stay there. Look who's coming up there, too. Troll, just in case, you know. So the senses of Team Falcons here are on point. Again, they know the timer for the flicker. It's still down for a whole minute, and so if they choose to make a play, and that's why you see ONIC trying to decide: do we actually want to make a play here for Sano? Because obviously, if Sano's out of the picture, that's a big part of Team Falcons lineup gone. And so it's a stalemate for this Lord. Again, with this Lord being nearly at 20-minute mark, evolved, much stronger, much more difficult to take. And that's why you see this kind of positioning here from ONIC plus Team Falcons. Really undeciding that. So yeah, Sana, as long as that flicker's up, he'll be fine. Like, so they just want to delay for now. Up the sentry up top to Scott up where Lupi is. 3 versus 3 upcoming in this Lord fight, Lord pick, or the Lord pick. Sans is far away as well as Lutpi. And you would understand why the Moskov is far away. You can just pop the SOD. That's a classic play anyways. Sun's gonna be scouted out by Troll. ONIC are just biding their time. They want to go to Troll this time, but that's the feathered airstrike. At this point though, that's just a 26-second cooldown, so it's gonna be okay. Plus I think he's taking purple, I think. Probably. Yeah, he should have it. I think they're still going to wait there patiently until they get the signal from the rest of ONIC. Right now, Team Falcons willing to fight. Oh, the heavy spin committed very early on as well as the ultimate. Oh, the SOD onto Skylar. Skylar in trouble onto Sano. Oh, Sano is going to be able to take out Skylar. And now Keyboy might be next. Sano looking for a target to lift up. Is bursted down. 3 members of ONIC gone just like that. And it seems like Team Falcons are just so clean with it, and it's all started by that SOD. A heavy spin that ONIC did not expect. Now they're pushing. They do have all the damage in the world. This is Kimi and Moskov. Lutpi and Keyboy, can they defend? So far, they have cleared out the bottom lane wave. Team Falcons will push in the middle. Sans is still so far out. 20 more seconds that they have to wait now. And 2 lanes of minions going in. There's a tsunami slam on it to Keyboy. Keyboy will not be able to defend Lutpi. Can you go up against 5? Looks like the answer is no. He's getting belted down, and that's it. Team Falcons for the 3rd time, or maybe 4th time. How many times have we seen these guys force a game at number 3? Team Falcons off a 1 delayed Lord take, choose the fight. They gotta be proud of that one, Wolf. That took so much discipline from them to wait for those battle spells to be up to
survivability and sustainability than Team Falcon. So we're gonna see what's gonna happen in the match. I really like Falcon strat more than ONIC, but ONIC I think they will focus on mid-late game. Objectives more. Yes, that is true. Okay, I think that's it from us. Strategies are locked in. This is Game 3 quarterfinals, final game of the day. Casters, take it away. And once again, for the last time for today, welcome everybody here to the stream and watching over there live in Abu Dhabi. It's Games of the Future 2025 MLBB, and it's down to one game in this quarterfinal match between ONIC from Indonesia versus Team Falcons. Game 2, hey man, Team Falcons surprised us, Wolf. I would say, that was a phenomenal game for them. But now we've gone to drafts that are a little more standard for Game 3. Even on both sides, it's something we've seen a whole lot of. These picks are the current meta for the most part, basically. And it's just funny because through this series alone, you've seen very different shades on both sides, right? But now to this, it's basically a balanced composition of let's see who executes better in this fashion. Yes, you have potential to start faster than the other, I think, on both sides. But, for the most part, it's Boyet's best pick that he's performed with so far. It's Trolls. He's played back-to-back to Kalea games, man. Cuffin on the Farsa. And the same can be said over here for ONIC. You've seen these guys essentially play these heroes time and time again. And Skylar even going with the Esmeralda against the Granger in the gold lane. Someone like, if you're ONIC as well as Team Falcons, at least you played a good hero in your last game, potentially your last game, no matter what happens. And Sun's already taking some, zoning out copy. I think he's able to deny at least 1 or 2 minions away from that Farsa, which is going to be instrumental in them getting Eternal One advantage. Oh, Ludpi. Shy, since it's enough, Ludpi takes out Sanji. See that. Best usage of the Petrify, and you would think that that's not a possible way to do it if you're Yu Zhong, especially under the outer threat enemy shields. But yeah, it seems like Ludpi has played this hero way too much and we knew the limits of Zero. It's always the thing about the Yu Zhong, man. One of the best laners to go 1v1 against. Usually has the advantage in a lot of matchups. And that Petrify. I mean, there's not too many heroes that can do that, right? Fighting under the turret with those shields like that. So, a great start for Ludpi. They're still going to go ahead and start up this turtle, though. Look at the positioning here from Team Falcons, though. Ludpi avoided that gank coming out from Team Falcons, and he knew that because of that first blood, it's going to be easier for him to get to level 4. Just because of that read coming out from ONIC, it kind of wasted the time of Team Falcons. Coffin is not level 4, Troll is not as well, whereas ONIC, they have taken that turtle just like that. What a great maneuver and the hard read coming out from ONIC. But now Keyboy in trouble. As the AOG, how many times have we seen this, man? Keyboy is just baiting out some commitments from his opponents. Yeah, with that, I mean, there hasn't been too much happening here, but because of the way that the rotations have gone, look at the lead that ONIC has been able to build already. Again, it's only one kill on the board from Luffy earlier in the first blood, but because of the gold from the turrets are being taken here, the way they're moving around the map, the objective, of course, Team Falcons will find themselves at an early game disadvantage. That's not too bad because this lineup allows them to go ahead and actually have some pretty good skirmishes now that the level 4s are available. That again is usually between Tsunami Slam actually in the mid. You know, the Keyboy, no AOG during that moment, and that as I was saying, those level 4s. Yeah, so important. The Tsunami Slam with the Feathered Airstrike early game potential is just massive. You throw in Boyet on this comfortable pick of the Hayabusa, it's almost a guaranteed kill if they're able to get it. Again, eventually, these Purifies are going to come into play. Troll's job will be much harder in the mid game towards the late game, just like we saw before. So you might as well capitalize on having that available to you right now. 20 seconds away from this turtle to come up. ONIC obviously still with this bit of a lead, not losing too much if Keyboy is the one to go down here. And so they'll get in position. Boyet will go ahead and grab his buff.
Kyrie is going to go ahead and wait for some information plus the rotation from the rest of the team to come through. Again, the YSS a little bit susceptible to this lineup, so he's got to be really careful about his positioning, but they're going to go here on the bottom side. Yeah, because they get Tsunamis, the one get AOG far too late. Good feed down for the count. Kyrie in exchange will get a kill in control. Will kill Sandy. No, they will just focus on Crab. And eventually, they'll be able to take this Turlo. But what is with the Retribution? So maybe ONIC will not be interested in it. However, I think the timing might be just off. It might just play himself unless Keyboy going to delay him, I guess. So far, or try to anyway. Trying to delay him. In comes the Yuzhong with the ultimate from out of nowhere. Looking for a target this time, but it's just more for zone out. The Squad Shadows has been prepped up. Kyrie is here, but he was stunned up. Sanji takes this turtle for himself, and Kyrie is down. Now Keyboy with a taunt to punish Coffin as well as Sanji, but I think the Team Falcons are very much happy with whatever happened in there. Boyan has to run away from the team. Very tanky. Sanji can kill Troll. Yes, he can. I don't know if that's glowing one that he was able to. Yeah. Wow, that was very early to get that item. We're going to see the item. Oh, it is. There it is. Yeah. It's the glowing wand. Man, just enough. Just literally enough to take that kill there. But yeah, it was unfortunate for Kyrie. He wasn't able to get the Retribution off at the right time. I know he used it, but just the turtle was secured for Team Falcons, which is great for them because they still have so much grounds to cover. You know, and this lead that ONIC has will continue to build up. It's spread out pretty well too. The fact that Sans has the 2 kills and the one that he just got him this bit of an advantage is kind of troubling because again, with a Kimmy, naturally you're thinking, you know, late game she's going to be a bit more of a menace, but now that you're scaling up earlier than you normally would, the traction pulse isn't the only thing that you have to watch out for if you're Team Falcons, right? So we'll see what Sans is able to do, and now with this bit of a lead against Cuffin, who, you know, the feathered airstrikes have been there, but it hasn't been as valuable just yet. So Cuffin's positioning needs to be kind of fixed here a bit for Team Falcons, and we'll see if they're actually able to convert anything here for now. But both teams still trying to work on some of these tier 1 turrets. It's only that one turret down that Loopy got. He's still on that bottom side, but it looks like ONIC might go ahead and start to put some pressure to open up the map up here on the top side. You gotta take note that there are important items that the Falcons have picked up as well. The fleeting time for Troll, which will mean that the Tsunami Slam will be more active. They utilize more. Skyler picks up the almost 7 minutes in. You can expect him to have more items marching that. Prioritizing the Oracle over the Enchanted Talisman is going to be great for ONIC because that means that they can have someone to control their team. Sano gets out. I really want to see the items. If Skylar has both Enchanted Talisman as well as the Oracle at 7 minutes, that is such a big time. He does have it. He does. Wow. Yeah. 4.8k as of this moment. He's been farming like crazy, man. Yeah. You know, and against the Granger too, against Sano here. He said the whole plan was to go ahead and grab that objective. Now they're going to get the tier 1 turret down. It just seems like Team Falcons is a little more passive right now. And maybe that's part of the game plan to allow Sano to get to where he needs to be. I know he's got the 2 items already, Hunter Strike and Sky Piercer, but as you know with the Grangers, you need a little more time to cook there. But they're going to force it in the mid. Force it in the mid. Indeed, there is the Dragon Form going to be used. Sanji Lapu-Lapu is not getting any mark. In fact, he will be taken out because of the damage out of the Esmeralda. Luke P was there to kind of cut off any reinforcements coming out from Team Falcons, and ONIC will just get a clean kill onto Sanji. They will try to push this mid lane as well. So sliver away tree for this turret. I think that they will be able to take them down. Yeah, it's going to be very easy for them to get Keyboy charging up here. Team Falcons will do everything they can to hold on to it, though, so that they do. It's inevitable for this turret to go down eventually because they got to deal with the rest of the map, and that's what I was saying. You know, Team Falcons is a bit passive right now. It's purely playing around Troll, and that is pretty difficult position to be in if you're Troll, because especially when your flicker is down, you know, you got to rely on the rest of your kit there to get these tsunami slams off, the tidal strikes and whatnot. And so it's pretty tough because
really, no one else is able to do it just yet. It is, oh no, Troll. Good info that they got from here. Troll is not the target. I think they want to get the Granger this time. Sano will try his best to get out. Gets a turret actually. Flickers out there. And try to outplay Kyrie in here, but with so much members of ONIC. Okay. Oh, good space. Wow, Troll actually, whoa. Okay, the decision. Sano's still going. Yeah, he's still going. Eventually we'll get the dash. That's the nod that we used. Oh my goodness. AOG. Sano. Oh, the cancel. No. They cancel it out. And now he misses. Oh my Sano God. escaping death from the bottom lane up to the top. Coast to coast. And now Team Falcons, they know they have the advantage. Now the Lord setup is there. Sanji going in for Sun. Suns has to pop the Purify for that one. Kyrie with the ultimate. Okay, they want to jump into that. It's about to Kyrie. And now he's taken out. That's a force of dealing the damage. Now Lupi tries his best to take out someone from Team Falcon. Sans, he don't want to close off a kill out to Troll. Sanji taken out. In comes Skylar. His just ball. Boyet is down. Sano will be chased down by Skylar while Sanji tries his best to avoid Lupi. But he aids them now. Sano and escape death once more. Oh my Sano goodness. takes out the Lord. And ONIC already losing that fight, but have found an opening. Skylar forces the flicker out. Sano, oh, he's taken out. Barca with the ultimate. Skylar dances. He's trying to get away. He gets away. ONIC, oh my goodness. Miraculously won that team fight. Fancy feet, Skylar, man. The bomb, the weave. And what was that fight? It started by chasing Troll, then going to Sano. Sano went around, all the way around the world, basically, to the Lord, to nearly it being lost to Team Falcons because Kyrie was taken out with the Tsunami Slam and the setup from Sanji. And luckily, the rest of ONIC was able to get there in time to secure the Lord because, man, was that a crazy extended fight. Now they're going to go for Boyet. Boyet, oh, he received so much damage. He couldn't pop the ultimate. ONIC played that perfectly. The Team Falcons have lost their steam. They gotta have to rally around this top lane or maybe just give it up. Just defend from their base. They eventually will have the holy shields anyways. It's just 11 minutes, 30 seconds. It just allows that to clear out the minion wave for them. It will be the case. Gotta have to wait for Boyd for now. ONIC are just happy with the results of the first 11 minutes of the game. Yeah, well, I think it was one of those situations where, you know, Team Falcons saw a bit of that hope. Again, they've been down thousands of gold throughout this whole match, and then they saw a moment there where they potentially had it, but then with ONIC adjusting the play, securing the Lord, it kind of, you know, was a demoralizing for them a little bit, but they can still adjust from this. I know 7,000 gold. That's a lot of ground to cover here if you're Team Falcons, but you can't count them out just yet. We've seen games turn around before. We've seen games go 30 minutes here in the games of the future. So Team Falcons, as long as they're able to stay focused in on how they can turn this around, and once again, it usually falls on those shoulders of the gold laners, you know, getting the space to work with. Sano has the items he needs. Taking a look at him right now, he's got the Malefic Roar working on his next. You know, the damage output. Same thing with the Cuffin. Like, Cuffin just needs a little more time. He's got this glowing wand of Divine Glaive. They're able to go ahead and cover that, but they're too far behind collectively as a team right now. And the only way to solve that problem is for Team Falcons to kind of buckle in and get ready to defend. Their defense is great. So this kind of lineup should keep them into this game for the minutes that they need. That's one of the big things here. They don't want to get caught into a situation where they're scrambling to get a pick off and then they get collapsed on and they lose a team fight entirely. This next Lord coming up, though, it seems like they want to contest it, and that could be a little too risky. It might be better off just defending in the base, but with your tournament life on the line, do you risk it? Do you go for it? That's what Team Falcons is trying to decide here. Skylar will push out Sanji as the rest of ONIC will start up this Lord. Cuffin was going to go handle these waves, but they're going to force this one. Troll could be in trouble. Flickers defensively. A little disconnected here. That's gonna be all. And now AOG. Troll is gonna get caught because of that. They want to get a kill of this one. Amsterdam defense can be Troll. Be able to get out. Troll's still alive. And they let go of that Lord.
but nobody died for Team Falcons as well as ONIC. However, ultimate's committed as well as battle spells. I think this is the moment where if you're Team Falcons, you say, yeah, let's just give it up. We'll be waiting for 11 seconds. Yeah, they will get it. So we're going to be waiting for more. I think the idea here is you delay the Lord spawn so that the ultimate coming out from Loot P will be available as well as the AOG. So this is the prep work that ONIC is doing now up against Team Falcons. This shows us too, throughout the series, Wolf, that even with big leads, like thousands of golds of worth of a lead, there's still the potential chance that a team can like turn that fight around, and it really just depends on the lineups that are in play, but also the execution of Team Falcons here in that case. A big part of it though is if you're playing with this kind of lineup that does have a good high ground defense, good clearing capabilities, is getting the most use out of what they have. That being in this case also Cuffin's Feathered Airstrike, being able to clear out what they have. If they use the shotgun, Attraction Pulse already thrown out. Black Dragon form. Feathered Airstrike for the defense, but the Petrifies there. AOG to follow. Now the Farsa is just knocked up in the air many times and he's taken out. Now they want to go for Sanji. Sanji gets out of there. Troll is trying to save what he can. The Boyet will not be able to get any kill out of that. They did take out 2. Just gonna go for mid. Gonna go for mid for now. If anything, Team Falcons are happy with this. It's a 1-for-2 trade-off. I thought that Boyet wasn't able to get any value of the ultimate, but apparently they got 2. Exactly what I was talking about, man. It doesn't matter if they're down 8,000 gold with this kind of composition. They're actually in a good position to defend. And they can do it again as they go, and even if it's the next Lord. Now, if it's delayed and it's an evolved Lord, might be a little bit more difficult. Traction Pulse? Oh no, Skyler has to be careful about this. Nothing is alive. That's the ultimate. Now they're being locked up. Now Sanji gonna be punished as he overextends in front of Kyrie. Kyrie and Suns are prepared for that. And Skyler just acted as a bait. Team Falcons didn't connect completely well. That's why they have the Sanji, but they want more. Oh, the Purify might not be able to save him, but Kyrie's there to save the day. Boyet is gonna be punished. Oh my, Kyrie peeled for Suns. That was a great play coming out from the Sky King. And they want to push this mid lane now. That's going to be the Feathered Airstrike. Saving the day as well for Team Falcons. Tsunami summon the Esmeralda. Skyler is alive for now. Suns going to be there to threaten the members of Team Falcons. ONIC will claim the kill onto the turret down the bottom lane. How about that play from the Sky King, Kyrie? Great from Kyrie, but again, jangan lupa like-nya ya guys ya. Yang like gua doain semoga rezekinya makin lancar guys. In this scenario, Wolf, sometimes they have to do that. If they're trying to make a miracle play, then and you're down 10,000 gold, there's only specific things that you're able to do to turn this game around. That could have been one of them. So you can't discredit that attempt. They are going to go ahead and face off against this lower take. It's being quickly worked on, but keep an eye on Troll. He's got the flicker available. ONIC knows it too. Like, they respect the potential here that Team Falcon's lineup actually has with this, and it could quickly go wrong here. Troll waiting patiently. Good. ONIC's gonna go ahead and start this up once again. Troll is such a big piece to this puzzle for Team Falcons to potentially turn it around. ONIC has to spot this out. That's why they're staying on this side of the brush too. Gotta hold the Lord. They're gonna jump in. Gotta jump in indeed. Now everybody's being seen because the mounting shower Sanji does not have the ultimate anymore. And so does Loot P. The Petrify combo is there. No kills just yet. And then comes the Feathered Airstrike, also not gonna be as effective as you would think. Team Falcons has to mind their minion wave. Now there's gonna be a Tsunami Slam out of there. Patrol to get out. Will get out of harm's way. Coffin. His ultimate is going to be back up soon, but Kyrie has already worked onto that Lord quietly as the rest of ONIC were just able to zone out the members of Team Falcons, keep them busy, although Kyrie was able to get that Lord. Yeah, they just had to wall them off. Again, with Team Falcons utilizing some of their ultimates before that fight even broke out. ONIC knew they had the advantage, and that's why they were able to go ahead and just play zone
with that. So this is an Evolved Lord getting ready to go towards this base here. And this is what I was saying for Team Falcons. It's a huge obstacle to see if they've gotten enough time. Again, they've been down thousands of gold for minutes, and they've bought themselves 5 or 6 minutes to this point. Great job utilizing this composition to stay in the game. They are going to have to deal with this push in, though, losing their base turrets here. Can they stay in a feathered airstrike drop down? ONIC not going to initiate into that. They're just waiting for the lurk. Sanji into the front line. So comes the Sky, this ultimate. Yuzhong Sanji is out now on the back line. Good beat up to the Barca. Coffin down. That's the way clear out. In comes the cut. The shadow kill. Have gonna be enough for now. And they can kill the troll. And even Sando falls. Everybody drops dead. And now it's ONIC to advance to the semifinals. Took them a little bit longer to end that game, but ONIC very nice, very risky, and I like let's go, brother. High reward kind of stuff. Yes, all right. Enough from us. The draft is done, the stage is set, and it's finally time for the action. Let's send it over to our casters to bring you Game 1 of ONIC Indonesia versus Aurora Gaming PH. Casters, take it away. Thank you so much to the panel there for breaking it down. It's our last best of 3 in the semifinals here. And I'll tell you what, it's still me, Naisu, but I'm joined with someone else this time. It's Rockhart joining with me. Rockhart, ONIC versus another Aurora, but this one being from the Philippines. Will we see an Aurora versus an Aurora Grand Finals? We're going to find out in these 3 games, hopefully 3 games, or will ONIC be able to get to the grand final spot to face off Aurora from Turkey? We'll find out. Now, one thing I will say, Rockhart, this lineup, these lineups across the board here is pretty much what we've been seeing for the past maybe 3-4-ish months. And these are some of the most comfort, best picks for these players on both sides. I actually was going to say that. Like, this is so comfort. Like, did they even draft? Like, I think everyone just got exactly what they wanted. No questions asked. It feels like ONIC is, I actually don't blame it. Our analysts are a little bit split on this one. Just because it feels like it's just, it's so good for either of them. It can go either way. Boy. Yeah, part of this is, I don't know, if you look at both and what we've seen throughout Games of the Future so far for 2025, it is a whole lot of roam impact, which has always been the case. So if you look at the teams that have had the most, and these are the teams that really is the roam pressure. Like roam, especially the Cho, for example, this is key bowler, and he's got his Cho pick. We've seen him do this in many stacking roams, right? We go ahead and get those pickoffs. This is a very centric roam in comparison. For example, if we compare it to Hylos is not your roam. He's mainly the utility and lay down the glorious pathway. Yes, he has a stun, but essentially he's there to go ahead and provide either a quick way to follow or to disengage or to cut off the opposing team. But the way that Light plays the high a little bit different too. That's another thing you have to take in consideration. Again, Light being one of the most aggressive roams in professional MLBB. That's speaking of aggression, right after getting the real world, they go for the fight, and Sans gets first blood. Of course, Demon Kite gonna not let that go unpunished. Gonna go ahead and get that kill, so it's a 1-for-1. And that's both of our mid laners. Actually, no, it's Kyrie falling on the other side, so that's gonna slow him down a little bit, man. Yeah, that's tough. You die early as a jungler, you're gonna have some difficulty, right? But you gotta be able to catch up. YSS is pretty good at doing that, though, even if you have your late start into the transition here. So they're gonna fight for this turtle. There's gonna be no contest for this, as you mentioned, with Kyrie going down. So they go for that. Now, part of this too is, again, they forced that fight in the mid, but as soon as those level 4s were available, Aurora Gaming Philippines knew that they had basically an advantage that they could work with. And this is the thing too, you don't see too often the
aggressiveness in the gold lane from our previous teams, right? But for example, this is Dominkite and Skylar. Skylar having a massive history of performances throughout Indonesia. Dominkite making a name for himself over the years, and this is the most classic matchup you'll see, a Harith versus a Granger. For a while, people were tired of seeing this. Maybe they still are, and that's why the gold lane has changed up so much lately, where now you can put those fighters in the gold lane, but they're essentially going to be doing the same thing. They want to go ahead and scale into it, that mid to late game. They both sort of scale around the same timing. Now, if one of them can solo kill each other, which we've seen before, whether that be the Granger or the Harith, then that gives them that little bit of advantage to work with. But right now, it's basically a stalemate across the map. If you look at, again, the reason why this draft is, we say it's so balanced, not just because of the comfort, but because of the way that the timing plays out for these compositions. They're not going to be crazy action-packed early games like we've seen previously. They're going to mostly fight around, if they force something in the mid before the turtle comes up, or it'll be around the turtle fight. I actually completely agree. I feel like these are both like just so balanced. There's just a little bit of like deviation, like who spikes faster. Sometimes they can spike a little bit faster. Some heroes, especially like you're talking about the Harith and the Moskov, right? Sorry, it's Harith and the Granger on top side. It's actually really good for both of them. Sometimes if you can get a really good catch, the Harith can just burst down the Grangers, stuff like that, right? So, yeah, absolutely. It feels like both of these gold laners are actually very heavily affected by the patch, but very happy to play it. Ooh, lots of understrikes being locked in by ONIC. This might be actually a pretty good fight for them. Yeah. See if that's going to happen. Lupi, he'll get a little bit of Lantern Flare treatment there and gonna get bursted out before even casting anything. Even has the green on his ultimate right now, and that's a second turtle going over to Aurora Gaming here from the Philippines. It's another pickup. Again, objective plus a kill that they can work with. You know, these being spread out here. Edward? Oh, he's gonna get away. Oh, man. Oh, look at that, Kiboy, with the insurance policy right at the back. It's gonna help you catch up if you're Kyrie. I was gonna say that's essentially what you need to do if you're ONIC, you know, and great catch there for Keyboy to be there on time. Great communication from ONIC to make that play happen. And, you know, technically throughout the series that we've seen here, Rockhart, for Aurora Gaming Philippines, it's usually Edward getting, you know, having trouble in the early game where he's focused on, he might get some early deaths, but he always makes up for it. Like, that's one of the things about why he's called Mr. Consistent and all his other acronyms that he has for his names for him, because he has that potential to be able to do this. Is Lupi gonna have some trouble here? He is an Esmeralda, he's gonna get dragged. Oh man, look at that. Lupi has more sustainability now. It's like a 1v2. Oh, off-cam kill there for Edward, by the way. They're taking a lot of pressure on the mid and taking out Light with them as well. Of course, Lupi is going to be the sacrificial lamb for that, but it feels like it's very worth, especially for ONIC. Yeah, see, ONIC is starting to at least find these little wins. These little wins across the map, they're starting to go ahead and shift the momentum, which they need to do. Again, when you lose in the jungle, you lose your jungler early on, I should say. You kind of have to go ahead and cover the other lanes, the other grounds here. They might actually potentially, if they can take the third turtle once it's up, that's the best thing for ONIC, because right now Aurora Gaming is, especially with getting the first tier 1 turret down, maintaining a bit of a lead. Now, this lineup, like I said, for ONIC is essentially still capable of getting that numbers advantage just by playing around Keyboy. And so, hovering around this mid lane, they want to go ahead and clear it. Light's going to go ahead and go for it. Oh, okay, he actually disengages. Thought he was going to drop the Glorious Pathway down, but this fight for the third turtle, half health. They're actually holding on to ultimates very, very well, especially here for Aurora. They're having a lot of ultimates ready for the fight. They get the turtle and they kill. Very stocked. Aurora Gaming PH, that's 1.8k gold lead for them, and they're not done yet. Nice, so I think they want to keep on going for more. They don't forget they still have that Glorious Pathway. Decides to just play a bit more carefully after that. It's one of the things you can do. Again, it's positioning, right? Light was in the perfect position. He was right there in that bush. Didn't even really need to do too much. It's just the presence of that Hylos again and having that revitalize you. The difficult part for ONIC and their lineup is actually dealing with that. I mean, at some point, Keyboy on the Cho,
whether he's able to get a pick off or not. If he gets stunned and stopped in his tracks, you know, he can get low pretty quickly, or he has to burn the flicker. Lutpi as well, man. Lutpi 0-3. Your Esmeralda usually is the one that's kind of, they would say, you know, Esmeralda's kind of unkillable. She's tough to deal with. But when you have this kind of crowd control offered with this lineup from Aurora Gaming, and then that follow through with the amount of damage early game that a Lancelot provides you to an extent too, in the way they It's a free man knockup on the G Kundo, actually, right close by his Sands. Gonna get lots of kills and some decent DPS, despite obviously the Harris being there. They're gonna push back, and we're gonna join the fight just a little bit. Lupi's actually quite low. I don't think ONIC wants to go for this one, and they will not. So pretty good pickoffs happening here for ONIC, but again, being traded almost instantly by Aurora that time. It's always the difficult part about being a Cho player. You know, all the Cho players out there know what it's like. You got to go in, you couldn't do, or set up your kick, and essentially you're kind of sacrificing yourself away, right? You want to go in and get that setup for your team, but you know that it's going to be very difficult to get away, especially if you use the flicker to initiate. But nonetheless, what ONIC has been able to do here, Rockhart, is stay within grounds. Like, it's not anything too crazy of a lead that Aurora Gaming has over ONIC, which puts them in a position that they can actually contest this Lord if they want to. Skylar is going to go ahead and get that turret down, picks up a Sky Piercer as well. So the scaling here on both sides of the gold laners are going to start to show. Sky Piercer 2 for Yue. There's the kick. Okay, there you go. That's where you want to get started here. Light will use the Glorious Pathway to dig out. Edward misses on the Land Shaker, and actually that might force them to go back. Skylar, look at this guy. He's just going bananas. Throwing bullets left, right, and center. Taking out Edward in the process, and now they're pushing Aurora Gaming back. They seem to be the ones who are in control of this Lord Pit. Yeah, they're going to go with that. And meanwhile, exactly when he got the Sky Piercer, he gets a kill. So they have positioning here, but I think Aurora Gaming wants to go for this. Oh, yeah, absolutely. Look at Demon Kite, though. 4 throws just to buy a little bit more time, but not going to be enough for him to go for the steal. Kyrie this time has massive control on that turtle, or sorry, that Lord, and they're going to be able to get that one. Going to be great for taking down those turrets on mid and bottom, get more golds into their pocket. That is the quickest I feel like I've seen a Lancelot get zoned in on it and taken out. I mean, it was more so of an attempt to like just go for it for Demon Kite to see if he could potentially get in the position to try to retribution steal that away. But ONIC played that really, really well. They knew that that was going to happen, and they timed it greatly. So now with this, Lord's pushing up top. ONIC will go ahead and continue to open up the map. They want to get this mid turret down. It's just a couple hits away, and Aurora Gaming are going to have to just give this one up as they prepare for the tier 2s. Keyboy giving information that Demon Kite was getting his orange. Now putting the pressure for the purple. They'll take that away. Now let's see. Aurora Gaming with their backs against the wall in this defense for now. They still got the holy shields and everything else. Still going to be fine, but this is where we have to start to see that time that they've built up, and now that this favors for ONIC, can Aurora Gaming get a team fight that they're looking for? So far, you see what's happening here, Rockhart. If Light is the one that gets kicked, it kind of messes things up a little bit. You know, you got to give props to Keyboy for being able to get that target acquisition down. Yeah. All they're going to get off this is some of those shield defenses being popped. The top one goes down. They still maintain the tier 2 turn in the mid. But again, for Keyboy, that's what is so admirable for the Chos that are able to pull that off. They get the right targets. That kick alone changes that cadence of the fight, and that's why they were able to win that last one that did break out. And this is start to be an increasingly more into consideration. You know, and just so the team fights that have been breaking out, looking at the items too, even though Lutpi had a difficult time in the early game, you know, 3 early deaths, he's essentially tanky enough in a way, especially now that he's got the oracles and the enchanted talisman and he's got the ice shield, that he can actually take some of the damage. Yeah, he's actually a lot tankier just off those items. And so that's something they have to watch out for. Aurora Gaming, though, they'll be able to clear this out. Light dropping down the glorious pathway once again defensively. But you're seeing what's happening here, Rockhart. They're just kind of cut off from the rest of the map.
That's true. I think that's a big point, right? Awak murah pengen dulu ONIC. Despite Angkat being piala the nih, member of anjay. Aurora Gaming, actually is not as tanky on his Angkat own piala agak as tuh. Lutfi, right? Light needs that glorious pathway to regen the HP. You need that revitalize. So that's all like slowly just regenerating your health. You're not really like built like a rock or anything, right? So if you can catch that, if you can stop the regen before it happens, the Hylos are surprisingly squishy. Aren't you a Hylos main? Or was? Yes, I'm speaking from experience. I was going to say, speaking. Yes, that's exactly what I mean. Top Philippines, Hylos at one point, right? I mean, I know you have a ton of experience with the Hylos, and that's exactly what we're seeing kind of happen here to Aurora Gaming. They are going to go ahead and get in position for this Lord, though. Again, broken walls, something always to consider in the team fights around here. But look at the poke. The poke of the Granger is what that advantage is in comparison to the Harith as well. You can go ahead and fire off some of these shots of the Destinata, keep them at bay. Again, that space for Skylar is so important here too. So they'll go ahead and reset the Lord. A glorious pathway drop down. Oh, there you go. That's more proactive right now this time for Aurora Gaming. And now they're chasing Lutfi, which will be protected very well by Sans. That real-world manipulation. They're just knowing they can play around that, but look at Edward. He's trying to go for it. Great placement on Landshaker, but he will get taken out. Just not enough DPS right now for Aurora Gaming to make any difference in the team fights, except for Doming Kite. He is definitely the guy who is making it work, at least making sure that Aurora PH can kind of do something in a team fight, but it is still just a massive amount of lead, a massive amount of control for ONIC Indonesia. They're still going to go for this wrong card. They're trying to get an opening here. Oh. They tried. Doming Kite was swinging around. The Kite brothers were trying to make something happen. Because again, that last team fight, man, this is some of the most, again, this is some of the highest level of MLB, right? You saw how many battle spells were used, the flickers to avoid Edward, for example, when he went in with the Landshaker to get that stun off. If he would have gotten the stun off with the Landshaker, then it would have been a completely different team fight. But because of, again, great usage, great timing from ONIC to avoid that, then they reinitiated after taking out Light, gives them that advantage. So a whole lot of resources used up. The Lord's going to charge into this top base turret. We'll see. It is going to be cleared out rather quickly, though, because once again, these lineups are so balanced across the board for this game one. And you're seeing that. So ONIC, they'll have to go ahead and decide, can we go ahead and get a base turret down? They still have these waves to deal with, but at best, they might get one base turret. RWM drop down. Well, that's if they can actually win this team fight with Zulek. They're going to be able to take out Sans. Aurora Gaming definitely did great with that -1. But and Lutfi, he's diving in on the middle of that pack and doing some decent damage, pushing back Aurora Gaming. I mean, they look like they had some momentum, but again, a great pushback from that Esmeralda. Yeah, it's actually pretty impressive, though. Aurora Gaming holding on with that push. It doesn't really matter that they're down 4,000 gold. Like, that's what I'm saying with these lineups. It's more so of a chess game when it comes to these team fights and that execution factor. You know, even with that lead that ONIC has, it's not so easy for them to actually strong-arm Aurora Gaming Philippines with this. Edward does he just recently picked up a Chastised Pauldron. That item actually does really well against certain marksmen. You can see this too, even defensively. Light, he's dealt with this all game, man. But finally, you know, he's got 3 core defensive items locked in, the Dom Ice, Anti-Cuirass, the Radiant Armor here too, to kind of help with the amount of damage that's coming out from Sans. You saw it from the last fight. He's already got his Divine Glaive too. So I'm assuming he's still going to be going even more magic damage here too on this Eve. I don't know if he wants to even get any defensiveness for Sans just yet, because he hasn't really dealt with that pressure. Like, he's just kind of relying on the flicker and he's pumping out the damage. Meanwhile, Skylar is as well. Fighting into the real world manipulation is the best thing that ONIC has right now for them, and it's allowing that space to be there. So it's a chess match, you know, and 20 seconds for this Lord to come up. Aurora Gaming, they'll most likely contest it. They will not let any of this just go by. This is a little bit more difficult, once again, for ONIC. The tankier Light gets, and Edward, it doesn't have to all just fall onto Light's hands now. Like, Edward can be the one to go ahead and kind of start these fights up like we saw him previously. And you never know, if he goes and gets in that stun and that lands this time, that might change that course of the fight. Immortality being picked up here by Keyboy too.
Once again, giving a little bit of that extra time that he might need to escape after setting up the Way of the Dragon, the kick. So this positioning is super important here. Neither team's probably going to fully commit to this unless they catch someone out. A beacon used, though, from UA. So that not being available actually is very helpful for ONIC, but the Lord evolves now at the 18-minute mark. Yeah, so that's a little few seconds difficult, that yeah, a little difficult to take. So you're absolutely right. Again, it's all about whether or not Aurora can actually tank the real world. And as time is progressing, they actually might be able to. But here comes that big fight we're talking about. They're diving straight into the backline, and that's going to be the jungler for Aurora Gaming removed already. And now it's a 4v5, and they are going to have to run, make a run for the hills if they want to survive. And they're going to be able to take out Luffy, but looks like all that's going to be left of the field is going to be Dominkai. It's 1v3. It's only a Harif. What are you going to do? You got a big wave on the middle, and I think that's exactly what ONIC is just going to capitalize. No need to go for the Lord, just stuck around. 24 seconds on the death timers at earliest. That feels like game. ONIC winning that fight around the real world manipulation, exactly what I was talking about, would be the hard thing for Aurora Gaming Philippines to get through. Skylar had all the space in the world to fire off. Breaking it down, here we are, game 2. And this time around, we're going to find out if they can even out the series here for Aurora Gaming Philippines to get to a game 3. Honestly, rock hard, that's how we want it. You know, we want these semifinal matches to go the distance. They've got the lineup to be able to do it. I feel like there was some good adjustments here for Aurora. One being the fact that, you know, they went with their own pickoff potential. It could potentially snowball them into the right direction. Demon Kite really struggled in the previous game on the Lancelot. Now this time he's up against a utility jungler. We do still see that occasionally, right? Assassin versus utility. And sometimes the assassin gets the upper hand. Sometimes it's the utility, based around this kind of holistic composition that ONIC brought. So we'll see if Aurora can actually make some early advantage by potentially getting a first blood. That's true, because it is going to be double marksman basically versus double fighter, right? So this is something that is going to be, you know, I don't know, maybe meta shift creating, depending on how well either one performs. So we'll see maybe if, you know, double fighter actually is the way to go, right? Or maybe we'll see if, you know, having a Granger and a Kimi on your lineup actually makes it so difficult for these double fighters to perform. So those are things I'm actually looking forward to in this matchup. But you're absolutely right. Like, so much is just up in the air for this game. And again, Aurora Gaming has that little bit of an early advantage maybe, but it's not much. Yeah, not much to deal with. Part of it, though, is like this lineup, you know, for the most part, yes, it's Edward on the Lapu Lapu again. It's a Demon Kite on the Lancelot. Even if they run it back for some of these heroes, it's more so just getting that upper hand. You have to give it up to ONIC in the last game. They were just really good at the team fighting, really good at finding the right moments to avoid that setup potential, even from Edward on the Lapu Lapu. We always know that when the Lapu Lapu is secured for a team, not only does he do a lot of damage, he can tank up quite a bit, but the stuns with the Landshaker are so good, just like this. Yeah, great stuns. There you go, Kyrie with the first turtle of the game. Edward and Light not to be able to help out Demon Kite as much. Look at the presence. Look at the domination of ONIC in that one. Yeah, there's they're gonna deal with that. I mean, that's one of the things they have to be careful for. Some of these initiations, especially in the early portion of the game, you gotta kind of approach them in the right way, and even more so in the turtle pits. You know, like those areas are crucial to be fighting in. Now, this map being potentially the last map if ONIC wins with it, expanding rivers. Either way, when it comes down to these objectives, either team can choose to rotate really quickly. The fact that Dominkite is on a CC gold lane as well could change some of those later team fights, whereas, you know, Skylar essentially can do the same thing. It's only unfortunate for Skylar that he doesn't have the space that was provided with an Eve, like in game 1, but because of the lineup,
it's actually okay. You have a Kalea, you have the traction pulse from Sans, Juara and tiga, that Ref nggak actually is mampu ya. enough to go ahead and keep him relatively safe. Plus, like I said, the flicker is always an option as well. I think maybe they're thinking, you know what, we don't need like an Eve real world if we're gonna -1 anyway, right? Like there's just gonna be 4 enemies on the opponent on the map. So that's they're thinking maybe of the Kalea. But look at that, Lutpi again is gonna be the sore spot here. Aurora Gaming is gonna try to punch on. Or, you know, but of course that isn't Esmeralda. Early game has great sustainability, and who has not that much sustainability, that's Dominkite, especially against 4 members of ONIC. See, that's a tough thing. You know, these lineups nearly mirror each other with the game plan. It's that pick-off centric lineup. Let's get a kill, utilizing either the Cho for Aurora or the Kalea here for ONIC. And they get the upper hand because they made the play up top, almost getting this tier 1-2. Traction pulse thrown out. Oh, a few more hits would have actually been huge for Sans there, but Yue gonna be able to dodge out. Again, Edward gonna be using the Bravest Fighter and the Flicker to get out of harm's way, which just leaves the map wide open for ONIC to take that turtle. Man, Rockart, it just seems like right now it's either Aurora Gaming Philippines is just not synced up like we've seen them in the previous matches, or it's just ONIC playing so well. It's probably a combination of both. ONIC seems to be just completely locked in on the game plan on what they want to do here. And again, if they're able to go ahead and put pressure where Aurora can't play around that plan of a pick-off, because the Tsunami Slam is going to go first. Oh man, there you go. That's Tsunami Slam once more. At that point, Dominkite can't even use the Phantom Execution to get out of harm's way. And because of that, this is going to be another turret. That's going to be, turret rather. That's going to be so hard to defend against. Now, of course, there has to be something to give for Aurora. Skylar, maybe absorbing some of Dominkite's hits, buying some time for Kyrie to get back into the fight here alongside Kiboy. That aggression of this duo, this Kalea and this Baksha, so nasty. Kiboy is so locked into the series. There's the kick though. Nice kick from Light. Obviously gonna get some kills back, and that is Hans. So Sans going down is gonna be so massive here for Aurora Gaming, and then slowing down that Kimmy. That Kimmy felt like it was actually starting to like steamroller them, man. Yeah, it's a problem they have to deal with, but nonetheless, right now it's just, ONIC is just winning off Kiboy's Kalea. For the most part, it's all been the Tsunami Slam, so now Light's got to go ahead and fill that in. He's done as well. He's got actually a couple kills on this, but it's more so the way they're moving around the map. There's got to be an answer for this, especially as they set up around this next turtle coming up in a couple seconds here. You're seeing it. Demonkite's going to get spotted out. He's actually having a difficult time this game, just like in game 1. Really getting pressured on his jungle, potentially to try to force him to use a retribution on the purple buff, so he doesn't have it for the turtle, but still he'll be able to secure this just fine. ONIC waits in positioning. Again, same thing. Lutpi giving information, Kiboy waiting for that Tsunami Slam. So we'll see how Aurora approaches this. This 3,000 gold difference might play a part into this fight, but turtle secured. Yeah, huge, tricky turtle there, getting secured there by ONIC. There goes that team fight. Light not going to be long for that world. Cannot really sustain Skylar's Ranger right now, who is just doing insane amounts of damage, even on Edward. That's a double kill for the gold laner of ONIC. And not to mention, they also got that turtle. Demonkite now going to be struggling to even get the jungle camps on his side. Let's just see if he gets this orange. He should be able to retreat. Oh, he doesn't get it. Unfortunately, he doesn't get it, and it's looking even more grim now for Aurora Gaming Philippines here. The way this game is going, 3 turtles now in the hands of ONIC, 5,000 up in terms of gold. They have a clear shot at taking the first Lord as well, unless somehow, some way, Aurora finds a way to crawl back into this game. But look at the pressure from ONIC. They won't let up on this. And it's, you know, it's a stark difference, at least for the Esmeralda this time, when you see the Esmeralda struggle, but when you see it shine like this and you're able to go ahead, you know, you're deathless, you provide information, a Tsunami Slam again.
Oh man, that's a huge tsunami slam here. Of course, Yue gonna be able to at least answer with the feather airstrike. That front line is starting to demolish and diminish on its health. That's Kiboy going down though. You guys are doing some really good mechanics, but the rest of ONIC are still inside the front lines. They're not really going back quite yet, but it is gonna be -1. Kiboy's aggression removed from the map might leave an opening for Aurora to make something happen here. That pickoff is great. At least they get a kill. You know, it was a fight that was started off the Tsunami Slam. One of the first steps that Aurora needs to get back into the game. But even looking at the itemization here, there's quite a bit of difference, right? Even the gold lane right now, obviously the CC is going to scale up a lot slower than this Granger with given the way the game's gone. But, you know, you Sky Pierce from Malefic Aurora Hunter Strike already. That's why Skylar's popping off on the damage. He's got the 4 kills. If he continues to stack up the Sky Piercer, it's going to be devastating in these later fights. And so for Aurora, as this Lord is up, they have to make a decision. Do we actually contest this? This is one of the difficult things, too, in that matchup of Assassin versus Utility, right? The Baksha, obviously tankier. You rely on the rest of your team to kind of, again, give you that information. You can always pull off a steal, though. That's one of the things about the Assassins, right? Especially the Lancelot. There's always potential for that. So even with Onyx lead, they'll respect it. Kalau keramaian and just kind of take their time with this. There's no rush BO for berapa? them. BO3. But Aurora, they're the ones with Nanti the hard malam BO5 decision. nanti Do we malam. actually go for this? It's blitz Malaman down ya, now. jam 9 ya. Yeah, that's a huge blitz. Obviously, ONIC is just going to be so far ahead of the curve here. Lapu-Lapu up on front. Edward can't really sustain against that lineup. Now, normally, you would be able to at least get some HP back, but ONIC just stopping that from happening, obviously with their superiority in terms of items. So, right now, it's just Aurora getting pushed back over and over again. I mean, like, the only thing I was thinking about for ONIC is at least both Kyrie and DemonKite were level 12 while that Lord was happening. But now that's not going to be the case here. We got Lord walking up on top, and I expect ONIC to wait for this fully 100%, wait for it before they fight. I'm surprised here, Rockhart, that Aurora decided to go ahead and stay around there because it just seemed like, and maybe it was potentially they just didn't have the information, but seemed disconnected even in that approach to that Lord or deciding on what they wanted to do. They're going to go for this kick. Oh, yeah, 100% gonna go for it. Better stun here coming in from Edward, but again, once more, just evaporating. Hit the final blow of that one. And now Kyrie's up on front. Skylar is just going on like a shooting range here or something, because he's just having so much fun on that Granger. Again, there is a Lord on top side. Edward and Light are down for 15 seconds. That might be a turret or 2 going down for ONIC here. Sorry, for Aurora here. So far, massive game for Skylar on this Granger. 7-0-1, untouchable. Stacks on stacks right now for the Sky Piercer too. This Lord will finally go down, but ONIC's job is just to get these base turrets down of Aurora. We'll see if they're able to get another one, but right now with a massive lead, 10,000 ahead, do they force a fight or just take the discipline route? It looks like they'll go ahead and do just that. Potentially getting the mid turret. The traction pulse is thrown out. Domeng itu bukannya EVOS next play ya? Next play EVOS zaman dulu, Bang. Try to go for it again. Aurora being very proactive here at the front line. They're absorbing Suns and Skylar's damage, and it's just too much. There's just so much damage here without anything to actually catch it on the front line. And there you go. That's 2 inhibitor turrets going down for Aurora Gaming here again, holding on for dear life. They've been choked out from the resources here, basically here, Rockhart. Now they're going to make a play here in the mid, going for this last base turret. They'll get just that. But with DomenKite coming back up, it looks like they're just going to go ahead and get back here. Lutby has been a nuisance this whole time. He has been the scout for ONIC, giving all the information that they need on how they approach these fights. Again, this is what Esmeralda does so well. And, you know, in this case, I don't know, Rockhart, it just seems like the lineup, the composition for Aurora just isn't serving that purpose that they wanted to. Even so, you know, DomenKite picks up a brute force. You're seeing how fast they're getting just taken down. I mean, these team fights, if it's a pick-off, it's a pick-off for ONIC, essentially. At one point, or at what point does Aurora Gaming get back into a fighting form? They're going to have to forfeit this Lord over to ONIC and then just get ready for this defense. Now, the only shining hope in this lineup that they have right now is the defense capability, because you've got a Farsa. But
as soon as you use that feather airstrike to kind of deal with some of that push, and of course the Lancelot to an extent, then other than that, you don't have that much else, right? You've kind of got to utilize the kits and that's for Edward and to an extent Light and Dominic to clear out these waves and manage them. But it's so difficult once the feathered airstrike is gone. So this is so crucial for Yue to really get the most value out of this, and that's why they're trying to manage these waves. The Lord is making his way in the base, and the traction pulse thrown out. Yeah, throwing it out there, and there's just not much the front line here. Gonna go in for the back line. Light is hunting down Skylar, but with that Purify will not be able to actually make a mark. Just a few more hits. That might be it. ONIC are gonna be the ones on top here, and gonna be beating out Aurora Gaming PH 2-0. You can see Kyrie excited about that one. Let's go after they win it. ONIC. Harus mengontrol jauhnya juga. Sementara ini sulit untuk siapa yang dikirimin nantinya memainkan lane yang berseberangan dengan Lord yang hadir di Lord kedua nanti. Oke, akankah mau di all in Lutfi? Tidak. Terlalu tanky ya. Ya, malah langsung dikeluarkan lagi. Glorious Pathway, mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran, tapi hilang sudah momentumnya. Bentar, ini bad face-nya udah ke-trigger loh. Dari sway low. Yap. Oke, di atas masih support minion deh, oh enggak, udah kecil ya. Sakit ya cicilan-cicilan dari Savero ya, Wop. Aduh, Mak, sakit banget, hehe. Erlan. Coba lihat Erlan menari dengan zaman force yang dia keluarkan. Oke, karena bagaimana tidak sakit, Sans baru juga selesai dengan Holy Crystal-nya. Yap, item damage ya, Lightning Tranchants, Holy Crystal dan juga Glowing One tadi untuk Sans. Dan mereka yang lihat nih, bagaimana positioning dari ONIC sendiri adalah memaksakan agar EVOS mainnya kumpul semuanya. Gak boleh ada yang bisa, karena sekali ada yang terpisah, akan ada Kyrie yang langsung menusuk juga di sana. Batako welcome. Dan benar-benar dijagain sama Keyboy-nya sehingga purple buff pun tidak bisa didapatkan untuk Albert. ONIC cukup bermain sabar dulu sekarang. Wow, sakit banget. Parah sakitnya, Tuh, item defense loh Regi ya. Anti-Kuiras, tapi masih silent drop. Belum yang jadi dari Athena Shield atau mungkin dari Radiant Armor. Ini ONIC dengan keunggulan 10.600 gol kayak gini, usah tinggal nambah beras kita nih, Wak. Nambah beras ya. Dan akhirnya Regi, The Way of the Dragon-nya bukan untuk inisiasi, lebih untuk cancellation dulu. Betul, dan sekarang mereka udah mendapatkan lagi Lord. Mereka dapat daya dobrak tambahan. Sekarang waktunya untuk EVOS berjuang lagi. Oke. Berjuanglah layaknya seorang lelaki, karena lelaki hidup untuk menghidupi, kan begitu ya. Benar. Jangan standar sosmed yang diikuti, soalnya itu berat lagi bahasanya, itu susah. Tapi Lordnya sudah berjalan di arah bawah. Lutfi sendirian, tapi ada Keyboy di sisi yang berbeda. Apanya? Santai dulu mereka. Santai. Tinggal tutup ini 11.500 bedanya. Tapi balik lagi, selama ada Swaylo harusnya lumayan bisa ketahan sih. Oke, Lord ada di bagian bawah, sementara mereka melakukan serangan di bagian tengah. Dan Hengki melihat dari kejauhan, Lordnya langsung mereka fokuskan untuk segera hilang. Tapi Keyboy akan mencari celah. Seperti apa Fishcrack nanti akan dia keluarkan pula Sanguin kalau kali ini tidak connect karena siapapun. Dan wave minion masuk lewat atas, Bestarat gundul semuanya. Oke, Lutfi masih ada di lini paling depan, bahkan ONIC gak mundur. Yap, Regi, Sanguin Claw, connect karena Lutfi. Dan Kyrie hadir. Federal Strike begitu sakit dan Erlan dia pun langsung down. Ini waktunya untuk ONIC bisa langsung menutup karena gamenya karena mereka kalah. Iya, gue pikir apa Ji? Sorry dah. Coba lihat Kyrie-nya menari lalu RKMY-nya lo ini, lo belakangin. Albert pun selesai. Game yang pertama milik ONIC. Wow. Antak. Taleanya digeser ke EXP. Yap, ini dia hero-hero momentum dari Hengki akhirnya keluar lagi ya. Yap. Akankah ini berimpact baik atau tidak? Kita lihat aja. Yes. Karena jelas ini dengan pemilihan draft juga untuk ONIC ya, mereka akan berusaha untuk bermain lebih agresif lagi dari menit awal. Oke. Satu kesempatan terakhir untuk EVOS menyamakan kedudukan. Karena kalau tidak, lagi-lagi tidak lolos playoff menjadi tamparan. Dari nama beras itu pun kau tak paham. Dan seperti apa? Bukan gara-gara gak paham, ini kan bahasnya MPL juga Ji. BOTAK. Diambil oleh kedua belah. Masalahnya hari ini juga beras ini. Tapi BP-nya ini entah ini, aduh. Yang harus di cover di early game pusing untuk juga. mendapatkan purple buff berhadapan dengan Joy yang bisa langsung menabrak area belakang juga dan sama-sama dependable dengan purple buff. Yep, itu dia. Entah akan berakhir 2-0 secara langsung atau mungkin akan ada 1 sama dulu.
yang akan dimenangkan oleh EVOS. Tapi kita lihat saja sesaat lagi. Jadi langsung saja di game yang kedua Piala Arena. Mana suaranya? Wow. Dan Hengki sekarang. Iya, dan terdengar sepertinya jeritan suara Hengki yang harus menahan damage begitu banyak di early game. Yap. Dan memang untungnya juga pengejaran sempat dihentikan ya oleh Lutfi, karena kalau sampai dia ngejar terlalu dalam juga nanti levelnya dia akan tertinggal nanti. Mungkin ada perbedaan setengah level nanti di area EXP. Oke, ini 2 Purify juga akan menjadi sebuah jawaban ya untuk bisa menghindari adanya Tsunami Slam, adanya Implosion juga. Tapi enaknya dari EVOS mereka bisa saling bahu-membahu untuk men-trigger satu sama lain nih. Yap, dan Kiboy free lagi untuk bisa maju ke area depan. Mencari visionnya, mencoba untuk bisa mengganggu, tapi Hengki datang guna untuk bisa memberikan cover. Iya, mau mencari informasi juga sebenarnya, tapi memang tipikal dari game yang pertama pun. Waduh, sakit banget dan sekarang didorong lagi Secret Hammer. Begitu baik. First blood masih didapatkan, tapi ternyata Kiboy tidak tumbang kali ini. Hehe, ada Albert. Hehe, efektuality begitu menyakitkan, namun sekarang Lutfinya law and order. Momentum yang begitu indah. Itu dia. Hadirnya Lutfi secara tidak diduga bahkan menghentikan laju dari Albert. Yap. Dengan law and order. Langsung kepatok di tengah tadi. Dan tidak ada yang menduga, memang tiba-tiba saja Lutfi juga ternyata melakukan rotasi ke bagian tengah untuk bisa memberikan bantuan. Dan ini dia untuk emblem setnya dengan double nine pastinya EXP bersama dengan Romer untuk masing-masing tim. Dan pull yourself together. Kairi langsung hadir guna untuk bisa memberikan sebuah tekanan. Albert. No energy. No Temples of Blade. Tumbang lagi hero asuransi scaling. Waduh. Ini Link harus 2 kali tumbang di 2 menit pertama. Ya, EVOS dalam kondisi yang tidak terlalu bagus ya. Early game yang terpegang banget. Kembali nih. Ya, dipegang oleh ONIC. Dan ONIC-nya lebih santai lagi sekarang, bahkan membiarkan Joy. Belum tertelok. Ya, membiarkan Kairi untuk farming ambil buff saja dulu. Karena mereka sudah tahu Albertnya sedang tertinggal juga. Wah, ini deg-degannya nyampe sih. Oke. Real. Namun Albert berfokus untuk bisa mengamankan orange buff dulu. Oke. Cukup harus lebih tenang mungkin dari EVOS-nya juga. Mereka akan mencari informasi terlebih dahulu keberadaan dari turtle-nya. Sudahkah di setup tapi unggul level sekarang dari Kairi? Akankah ada kemungkinan untuk bisa melakukan kontes dari EVOS? Yap, sementara sekarang Federal Strike langsung dikeluarkan dan Lutfi menggagalkan. Tapi ada perpindahan tempat yang akan dilakukan San beserta Kairi. Mereka hadir guna untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlawanan. Sekarang Kiboy yang tanda terakhir. Erlannya join. Sementara itu Lutfi udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage. Tapi Regi gak korek karena siapapun. Turtle-nya diamankan oleh Kairi. Satu buah retribution yang lebih unggul secara level pula, tapi ini ngebuat akhirnya apa yang harus diterima oleh ONIC dengan tumbangnya pemain-pemain mereka. Ini lumayan bisa dibayar. Ya, masih ada perlawanan tadi untuk EVOS ya. Memang itu dia tadi snatch turtle yang datang dari Kairi. Datang lagi, benar-benar Kairi hidupnya gak aman sama sekali. Kairi masuk free banget. Tanpa ada penjagaan, tanpa ada blokade yang bisa dilakukan. Ya, dan bahkan Temples of Blade harus lagi-lagi terpaksa dikeluarkan untuk mundur. Ya, persatuan besar bahkan sudah selesai juga ya. Enchanted Talisman yang diselesaikan oleh dia. Lebih cepat lagi untuk penggunaan cooldown dari rotation dispersion Kiboy. Oke, mau dilempar kah? No. Enggak ya, bukan target yang diinginkan sepertinya. Oke, sembari juga Swelo mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari ONIC, tapi invade terjadi. Ya, ini deh. Glorious Parway langsung dikeluarkan pula. Lutfi menjadi orang terdepan. Dan Kalea dilemparkan, tidak ada yang berhasil terangkat. Sementara sekarang zaman Power udah terlihat pula dalam area tersebut Lutfi. Dan Erlan di bagian belakang dilemparkan, dibantu guna untuk dijauhkan selamat kali ini. Itu sebuah mekanik targeting dengan adanya Tsunami Slam tadi. Mau coba lock ke arah Kiboy, tapi Kiboy langsung buka Unstoppable Force untuk dapetin immune-nya. Iya, tidak jadi untuk diangkat ke atas ya. Jadi Tsunami Slam tadi langsung tercancel juga. Dan itu ibarat purify gratis. Iya benar. Buat Kiboy. So lanjut lagi, kita melihat ONIC sedang unggul juga. Kayak mereka akan bermain lebih safe. Resiko yang tadi mereka coba untuk upayakan ya, untuk bisa mendapatkan purple. Ini tidak mereka lakukan terlalu dalam juga. Mereka lebih sabar untuk menunggu di area-area luar. Albert gak dapat nutrisi sama sekali kalau kayak gini. Ini juga disuapin masalahnya Kairi sama Kiboy. Dilempar terus juga dari area jungle-junglenya. Dan pengintaian yang terjadi. Akankah Regi menjadi korban? No. Itu dia Regi sendirian. Regi tidak strike dikeluarkan sementara Tsunami Slam. Tidak sanggup pula untuk menumbangkan ke arah Kairi. Swelo di bagian tengah, Kiboy sendirian jalan free banget. Iya.
Ini kalau kata Malik mah udah diincer rumahnya. Ya, udah digambar ini. Iya, udah bener-bener diintai dari kejauhan dan Regi, Intai balik dari lagi jauh secara defensive item, Regi juga nggak terlalu yang punya durability tinggi untuk nahan selama itu tadi. Iya, dan Giboy cuma mengganggu ya open vision buat yang lain. Yap, dilemparkan lagi. Ada ejector yang udah terlihat. Erlan mencoba untuk bisa memberikan backupan dan turtle-nya sekarang berhasil diamankan pula oleh Kairi. Wah, ini bener-bener di zoning. Masih mau lagi dong mereka, Ul. Masih mau lagi. Ada 3 serangan tadi ataupun dari Shockwave. Sementara Lupinya pun masih free guna untuk bisa kabur dari tersebut. Pertempuran terjadi dalam satu tempat sempit dan implosion yang terjadi begitu saja. Lupinya down, Reginya down. Namun untuk pertempuran kembali terjadi double kill. Tapi Ekil untuk menyusul rekan-rekannya. Sampai join triple kill. Looking for Maniac. Tapi Kairi ada di bagian belakang. Bahkan terus sekarang coba lihat Sansya. Langsung diatur oleh Albert. Akankah berhasil didapatkan tapi ternyata terlalu sulit untuk kali ini. The Not So Baby Alien is back. Akhirnya bisa ada nafas lagi yang bisa didapatkan oleh EVOS, tapi sayangnya pertukaran berhasil untuk dilakukan kembali oleh ONIC. Hancurnya outer middle turret sekarang. Ya, pertukaran masih belum terlalu berimbang ya, karena masih tahu dipegang oleh ONIC juga. Dan lihat bagaimana Kairi ini sangat-sangat licin sekali. Untuk bisa menangkap Kairi bahkan kayak Regi punya Tsunami Slam, tapi untuk target ke Kairinya. Karena dia begitu cepat untuk ngedash tadi, dia sangat sulit untuk bisa didekatin langsung dengan Tsunami Slam. Wah, ini terpaut 2 level lagi nih ya, terpantau sejauh ini juga. Sementara ya Albert seenggaknya sekarang dia udah punya space untuk farming. Dia udah bisa dapetin tabungan poin killnya juga. Dan akan menjadi asuransi nantinya untuk bisa memainkan lane-nya. Untuk bisa menjadi damage dealer juga. Walaupun memang akhirnya tugas Albert jadi lumayan banyak ya. Yep, sangat-sangat banyak sekali. Dan Albert ya itu tadi, dia harus bisa mungkin merelakan ya. Kadang-kadang kayak purple buff-nya harus di-fade. Karena terkadang juga tidak terlalu wise untuk selalu melayani tim fight di area purple. Karena itu kan area yang memang dicari oleh ONIC juga seperti yang sekarang. Timernya sudah mulai muncul dan mereka sudah melakukan setup di purple buff. Ya, biasanya dimulai dari Glorious Pathway dulu tuh ya. Oke, Albert sendirian dikepung oleh 1, 2, 3. Selesai kali ini mencoba untuk kabur dengan pin voice ya. Habis. Selamat. Tapi purple buff diambil oleh Kairi. Perbedaan ada 2 level tapi Kairi mencoba langsung dikeluarkan bisa-bisa. Akankah Kairi bisa selamat karena Kairinya. Begitu banyak source skill tadi langsung dikeluarkan. Bahkan Kebonya mencoba untuk bisa mendekat dan mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi karena ejector yang memiliki. Tapi Ki malah menjadi korban lewat 1. Regi. 2 kali kena begal. Regi. Memang minim informasi pastinya dari segi vision bagaimana adanya teleportation dari diversion play. Yep. Dan memang terlalu banyak tadi source skill untuk bisa numbangin Kairi gak sih Om? Sangat-sangat banyak sekali. Mereka butuh source dan mereka buang semuanya menuju ke Kairi. Dan yang berarti ini open juga untuk sebuah pemain dari ONIC akhirnya bisa masukin skill demi skillnya. Dan diversion yang manis tadi yang memang tidak diduga juga mungkin untuk Reginya. Sehingga ya dia harus pick up kembali. Oke, perfect turtle untuk ONIC. Perbedaan 3.000 nih sekarang. Walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh dari segi poin killnya juga. Tapi ada game fact. Link merupakan most pick hero bagi Albert. Sepanjang karirnya sejak debut di MPL ID Season 6 dengan 32 kali pick. Dan win rate-nya 75%. Tuh. Power ini. Dari terlihat sangat nyaman. Baru kelihatan sekarang. Walaupun tadi awalnya agak terseok-seok ya. Di menit 2 dia udah 2 kali ke pick off. Tapi dia bisa bangkit. Yap. Ini dia pertempuran kembali terjadi. Kiboy menjadi korban yang pertama Lutfi akankah maju? Tidak. Yep. Tapi lihat timer kembali. Ini purple buff bakal dikontes gak nih untuk ONIC? Karena ONIC juga kalau mereka terlalu memaksa udah pasti setupnya akan dimenangkan oleh EVOS. Ya, Lutfi ngintip doang kayaknya. Oke. Ada teleportation di bagian belakang. Mereka bersiap untuk bisa membantu Lutfi ada di bagian depan. Dan sekarang Federasi langsung dikeluarkan begitu. Tapi Samvero begitu menyakitkan damage masuk ke dalam tubuh ya. Coba lihat. Lutfi bertahan. Tempest Soblade dikeluarkan. Lutfi down. Tapi Samvero damage yang begitu mengerikan. Dan Lutfi hilang. Begitu Lutfi mengerikan tapi guys ya. membawa purple buff di kakinya. Which is gak ada purple buff untuk Link sekarang. Iya, dan Albert akan terseok-seok. Apalagi Lord juga akan mulai muncul seperti Kairi. Oke, daripada berbeda. Swallow mengamankan diri selamat. Wah, ini rumput kematian nih. Wah, ini bahaya nih. Dan karena Loi ya, akhirnya semua rumput gak ada yang aman. Benar. Boost checkernya gak ada sama sekali untuk EVOS. Loi unggul. Yes. Nah itu 2 kata serem. 2 kata horor. Loi unggul. Loi ini udah leluasa pastinya untuk menguasai area rumputan. Tapi lihat Albert harus mundur. Bahkan mau ngejalanin lane jauhnya aja. Ini bener-bener diteror habis-habisan. Oke. Dan Lordnya sudah mulai ada memang. Tapi ingat tadi. Karena purple buff tidak dimiliki oleh Albert sekarang. ONIC kemungkinan mereka akan poke dulu untuk Lordnya. Berusaha untuk sedikit mencari info apakah memang EVOS akan berusaha untuk memberikan perlawanan di area Lord ini. Yap.
Jadi dari EVOS juga mereka harus bisa memanfaatkan adanya chain CC mereka ya. Sinkronisasi antara Implosion. Dilempar ke begitu ejectornya, akankah Ki sempat dengan Implosion ya, tapi baru saja coba lihat ada tsunami slam langsung dikeluarkan begitu saja. Kinya masih berusaha untuk bisa kabur ke area belakang. Tapi Kairi damage-nya sakit banget, bahkan Swallow pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Di tempat yang berbeda dari Tempo Supply, tapi Savera kali ini langsung menghilang ejectornya. Ada satu lagi. Begitu baik tadi pergerakan dari Kiboy. Dan menyisakan Erlan sendirian, free lord untuk ONIC. Oke. Oh my god. Unstoppable Force yang begitu indah tadi diperlihatkan oleh Kiboy. Benar, dan lihat bagaimana ngacirnya Joy di atas Glorious Pathway. Iya, dia ikut arus Glorious Pathway mengejar langsung menuju ke Swallow. Sementara sekarang zaman Force langsung dikeluarkan. Bisakah mereka mendapatkan ke arah satu player cukup guna untuk bisa menahan, tapi tidak bisa purple buff diambil. Wow, lagi-lagi purple buff yang harus hilang. Albert dalam masalah besar sekarang. Dan bahkan dengan Lord yang sudah didapatkan oleh ONIC, sekarang mereka bisa baris berbaris. 3 lane akan dipush sekarang, diupayakan oleh ONIC juga. Melihat dari item yang sedang kita saksikan sekarang. Akankah mereka berhasil mendapatkan ke arah satu player, tapi lebih berhasil kabur. Bahkan sekarang ada perpindahan tempat, akankah mereka muncul? Tidak. Ini kudanya larinya cepet banget tadi ya, langsung buka jalan. Dan Savera sekarang udah punya Win of Nature. Nah, tapi lagi-lagi nih, Savera ini unggul jauh banget loh. Kalau kita bicara soal GOF Mobile, dia udah unggul kayak, tadi game pertama 5 ribuan ya, sekarang udah hampir di angka 3 ribu. Didorong lagi Secret Hammer, tapi Lutfi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Itu adalah job desk-nya di game kali ini. Oh, tapi masalahnya? Wah, sakit banget, dan Hengki menghilanglah sudah. Sementara zaman Force sudah terlihat, Lord ada di bagian bawah. Albert mengambil peranan untuk bisa menghilangkan karena Lord tersebut. Ya, tapi masalahnya tadi video strike-nya juga udah ke-trigger ya. Jadi nggak akan bisa secepat itu untuk clear. Oh, diversion kejutan, tapi sayangnya Lordnya sudah tidak ada. Wah, dikeluarin lagi dong. Glorious Pathway. Ada Kiboy. Akankah Kiboy mau masuk ke karena dia memiliki satu flicker loh. Siapapun bisa menjadi korbannya. Albert ada bagian atas. Dan sekarang Erlan. Akankah ini menjadi sebuah kemenangan cepat lagi karena sudah terbuka area defensif. Bahkan sudah bisa langsung dikeluarkan begitu saja. Ada Feather Ice Strike dilemparkan ke rejector. Tapi setidaknya Lutfi berhasil mereka ambil. Purify save the day dari Savero yang benar-benar ditarget. Dan thanks to ejector yang ngebuat juga tadi langsung dijauhkan. Membiarkan Lutfi yang tumbang. Tapi sekarang dengan hanya menyisakan 4 pemain, ONIC mereka harus menurunkan sedikit tensinya juga, dan EVOS. Nyawa mereka benar-benar aja di ujung jurang sekarang. Mereka harus bisa defense bagaimanapun caranya. Yap. Dan meskipun Albert ya, ini harus kehilangan lagi-lagi purple buff-nya. Tapi levelnya sudah mulai hampir sama dengan Kairi di level 15. Jadi kita masih harus menunggu nih Albert berhasil untuk mendapatkan antara Sans atau mungkin untuk Savero ya, yang kelihatan memang sangat-sangat bebas sekali tadi dengan Ranger dia. Karena Savero, dia selalu bisa di cover dan dia juga cukup banyak source skill yang harus dibuang tadi. Hanya 17% loh. Prediction kita. Ini real time-nya ya teman-teman ya. Victory rate ya, karena ngeliat keadaannya juga sekarang berarti real time. Karena memang lagi unggul juga untuk ONIC-nya. Dan menunggu kembali untuk Lord yang akan segera muncul. Ya hujan guys, bismillah ya Allah. Akankah ada kontes paksa dari EVOS? Tidak mati lampu ya Allah, tapi amin. mereka cukup overthinking nih. Dengan hancurnya 2 base turret, Loi bisa hadir kapan saja Om. Nih, Hengki bisa dikejar nih kalau sampai nanti. Ya masalahnya meleng dikit tiba-tiba ada yang teleport 5 orang tuh nanti. Iya. Oke. Dan 8.000 juga untuk keunggulan bagi ONIC. Lihat mereka berani untuk bermain dengan jarak yang sejauh ini ya. Karena memang mereka punya diversion juga. Jadi ya gak ada masalah sama sekali. Nanti kalau butuh untuk langsung dekat dengan Lordnya akan ada Loi memberikan efek teleportasi. Oke. Immortal udah ada di tubuh Kiboy plus sebuah Rose Gold Meteor. Buat dari Savero harusnya akan lebih punya daya defense tambahan, tapi Regi. Regi. Wah. Tsunami Slam. Miss target? Miss seperti ya, tapi belum seperti ya, belum masih ada. Tsunami Slam-nya dan Regi gagal. Feather Strike, bahkan sekarang Erlan mencoba untuk bisa. Savero-nya down, Sans-nya down. Terbuka kesempatan kali untuk EVOS. Dimana Erlan berhasil sudah, tapi ternyata Kairi langsung mengabung begitu, tapi shutdown. Terbuka kesempatan untuk EVOS. Kali ini tapi Hengki terpisah. Hengki dikejar. Ada Kiboy tepat di belakangnya. Unstoppable Force langsung dikeluarkan. 1v1 antara Romer. Oke, dan kita udah melihat bagaimana adu mekanik dari kedua belah jungler. Saling mengejar, tapi Albert yang bertahan. Oke, dan juga targeting yang cukup bagus dari Erlan tadi ya. Karena dia benar-benar mengejar untuk bisa menumbangkan Savero. Flicker bahkan dipakai dengan dia loh. Betul. Khusus untuk ada di samping Savero. Flicker Erlan untuk Savero. Hilang tadi Savero. Ya, karena mereka butuh banget untuk bisa menumbangkan Savero dengan cepat juga. Karena dia tadi, damage cicilan yang bisa diberikan dari Savero bersama dengan Sans. Ini sangat besar. Sangat-sangat masif sekali. Dan Regi harus benar-benar
memperhatikan tsunami slam-nya sih. Kayak tadi dia mau ancang-ancang tapi ada sedikit keraguan-keraguan karena yang muncul yang di depan targetnya itu adalah Keyboy. Akhirnya dia mundur lagi dan di counter initiate. Walaupun akhirnya fight-nya setidaknya bisa dimenangkan sama EVOS. Dan ini dia untuk ONIC sendiri ya. Di bagian topnya Suns juga ada. Dan seharusnya ini kayaknya bakal dibiarkan untuk dorong lane yang jauh terlebih dahulu. Bagian top. Lord sudah keluar juga dan setup untuk EVOS. Mereka harus bisa bersih untuk melakukan setup. Dan so far untuk Ki sendiri harus mempersiapkan implosion-nya. Karena cukup yang ngeri adalah kalau sampai semua source skill efek sisi dari EVOS sudah habis, mereka kan bisa langsung ditabrak. Jaminan mereka ini cuma ada di implosion atau mungkin dengan tsunami slam. Blue Team melakukan patroli sekarang. Konsil. Oke, ini waktunya Hengki tertahan. Namun mereka mencoba untuk bisa maju ke depan dan ini dia pertempuran akan kembali terjadi. Coba lihat Hengki. Nanti di sekitar Emerja. Berhasil mendorong arah Ludwig dan Keyboy-nya akan kehilangan immortal. Tapi Keyboy-nya kehilangan immortalnya sekarang. Ludwig-nya pun langsung down. EVOS unggul dari sisi play tapi Kairi ada di bagian belakang dan Kairi berhasil mendapatkan ke arah Albert. Sudah mislap. Saja berpindah tempat dan harusnya pertempuran akan kembali terjadi. Tapi Kairi-nya pun masih berhasil selamat kali ini. Tidak ada tempat yang aman tapi Hengki sepertinya akankah dikejar? Oke, ada Hengki masih dikejar oleh Suns, ketahuan dan run Hengki, run. Selesai kali ini. Oke, dan ini membuka kesempatan harusnya Lord bisa jatuh ke tangan dari ONIC karena tanpa adanya sang pemegang retribution yaitu Albert. Kesempatan kontes pun harusnya nihil. Yap, bahkan Damager pun masih siap ya, udah version dipersiapkan oleh Suns. Oke, tidak ada yang berangkat dari teleportasi tersebut, tapi kita bisa tahu tadi ya, gameplay dari Kairi dia sabar, nunggu di dalam rumput juga, dan begitu ada yang lewat targetnya 2 tadi, Albert yang dikejar ternyata. Ini deg-degannya semua deg-degan nih, ini player-player BTR juga deg-degan nih semua ini kan. Nah, lagi ngejar upper bracket mereka soalnya kan. Oke, tapi Lord memang sudah ter-enhance. Akankah ini menjadi satu upaya push terakhir karena... Gak bisa mendapat purple buff-nya, diganggu lagi. Ada satu tsunami slam, langsung dikolongkan begitu saja. Akankah mereka berhasil karena untuk sekarang Keyboy-nya pun masih berhasil untuk dilakukan. Dan sekarang Typhus Supply guna untuk bisa menyelamatkan Albert, bisa mundur ke area belakang. Tapi saja akan berpindah depan dari Kairi! Dan satu harapan dari sang macan harus dihilangkan. EVOS season ganjil menuju MSC. Udah pasti ya, ini jelas banget, obvious banget, jelas banget bahwa dengan adanya Beatrix ya pasti bakal ada Franco juga. Iron Hook, Bloody Hand, tinggal tembak dengan apapun. Mau itu Bennett Rage, mau itu Renner Rapati, mau itu Nibiru's Passion, udah pasti bakal tumbang 80% di tangan dari Beatrix. Oke, pembuktian ada di tangan player sekarang. RV, Toy, 2 rookie yang sangat-sangat mendapatkan spotlight. Keduanya adalah gold laner. Dan mampukah mereka memenuhi ekspektasi nih? Entah itu dari Alter Champs ataupun dari Kingdom. Yang berharap kali ini satu yang upper, satunya playoff. Yes, ini dia. Mampukah Alter Ego membuktikan RV Effect dan mematahkan sang juara klasemen? Atau bahkan Arak Yoshi memendam mimpi Alter Ego untuk tiket ke playoff hari. So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke dalam lane outdown. Let's go ya. Kita buktikan nih, game pertama akan dipegang siapa? Karena momentum jelas ada di game pertama. Ya ini siapa yang pegang kendali game pertama tentu akan sangat mudah sekali untuk membawa alur juga di game yang kedua. Terutama tempo, Assassin versus Assassin ini akan sangat menarik untuk melihat bagaimana setup di objektif nantinya. Karena tentu mereka harusnya akan lebih memilih retake dibandingkan nantinya mereka harus memulai untuk turtle-nya duluan. Tapi lihat RV di sana, 2 lawan 1, bukan berarti dia tidak berani untuk melakukan poking damage. Barter yang sangat berani. Meanwhile Toy memang sangat untung dengan adanya sosok dari Franco kali ini di dalam bottom lane. Tapi lihat RV tidak kenal kendor, tidak benar-benar takut akan kehadiran HIDUP sekalipun. Gue dukung banget si pattern dari Rin ini. Kemarin gue ngeliat dari linknya agresif banget bahkan dari level 4. Dan sekarang bisa jadi dilakukan kembali karena gak ada stopper pasti loh selain ini. Oh tapi lihat di depan sana. Itu dia. Rin is coming. Gokil, Level 3 sekalipun dia nggak peduli tapi no! Pacimania mantap! Dengan ada Typhus Supply terus melakukan first blood. Di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego berhasil melakukan keuntungan.
Dan lele dari seorang Hidup memang harus diperhatikan, mengerikan sekali. Mancing mania dibalas dengan adanya rename first blood level 4 on point. Oh, itu ya. Abyssal Row yang membalaskan Iron Hook. Ini dua skill yang membutuhkan akurasi tinggi. Nah, itu kayak saking percayanya ya. Dan sampai-sampai benar-benar udah ready banget dengan adanya follow up dan Iron Hook lagi. Langsung ke arah Green. Tapi kayaknya kalau untuk dipaksa ini nggak worth it banget. Pertama Revitalize-nya masih available. Pancing spell aja jadinya. Iya, jadi cukup sampai dipancing aja. Ya, dan kalaupun ada shadow kill ya, tadi yang rugi malahan ke arah Sujin. Karena satu turtle-nya bakal lebih diuntungkan untuk alter ego. Dan sekarang, melihat Dairen yang sudah melakukan cut, berarti menandakan kalau RRQ akan coba untuk setup duluan di sini. Oke, tapi lihat di depan sana, dari Dairen sudah memberikan vision. Termasukkan dari tim alter ego sudah berhasil mendapatkan purple buff. Jadi tim fight akan cukup lebih adil untuk kedua belah tim. Kalau langsung ada Nido! Flicker di sana dipaksa. Seringan karena Amatorap dia berhasil mendapatkan Nido. Gak ada badan, para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mengembangkan sosok dari seorang Dream. Dan akhirnya satu moment kill ditukar begitu saja. Satu sama untuk Romer, tapi tidak dengan Nino. Nino masih terlalu kuat dan Turtle di sana berhasil mendapatkan Rene. Dapat soft blade, flicker for defensive. Mau nggak mau harus didapatkan dan itu dia. Lele bukan sembarang Lele yang berhasil membuat seorang Susuji sedikit terhenti pergerakannya. Dan ini membuat turtle pertama diamankan oleh Link. Gila, Nino. Ini Invian banget nih untuk user Link. Iya bener banget. Dan satu hal lagi, Nino. Kita harus acungi jempol keberanian dia dengan flicker depan sana. Nino. Itu bener-bener kalau timingnya nggak pas, Nino bakal jadi korban jiwa loh. Iya, Dark Wave Flicker. Udah pasti bakal jadi komboan yang paling bagus ya. Apalagi dengan adanya Brave Smite, dia pasti bakal survive di lini depan. Oh, ini dia. Profesor KB bersama dengan Goni melawan 4 suara dari Sevin, Mirko, dan Ranger Mas. Ini clean sweep tapi ya 2-0 rata-rata. Tanya dulu dong, kok gue gak gitu? Kok gue enggak nih? Iya, dan Lim. Oke, ya udah. Tapi 2-0 ya, hanya Goni yang 2-1. Sebenarnya kalau gue ngeliat karena memang keduanya ini tim momentum. Yang menang game 1 itu kayak langsung pegang kendali gitu game kedua. Karena Goni sadar untuk beberapa belakangan ini untuk dapetin 2-0 itu sulit. Ya, apalagi di akhir musim kayak gini ya. Dan tiket playoff emang semahal itu harganya. Sehingga Altrigo pun harus berjuang melawan RRQ. Begitu juga dengan tiket upper bracket. RRQ juga perlu untuk mendapatkan kemenangan lebih. Agar nantinya poin mereka semakin jauh dari tim di bawahnya. Tapi dia lebih confident sih. Kelihatan banget gameplay Alter Ego lebih confident sekali dengan sekarang. Dan lihat di depan sana. Langsung ada retribution dari Susujin. Untung di dalam rumput tadinya. Dan bahkan kita lihat Dreams di sana. Akankah terpancing kembali. Mancing mania gagal mantap. Perpasukan dari tim RRQ harus menuju ke arah belakang. Jujur, Alter Ego lebih confident banget dari gameplaynya. Lihat rotasi yang dibuat. Dia berani. Dia ngelepasin banget dari pergerakan seorang Arvi. Dia tahu Arvi untuk membuat gerakan tiba-tiba, unnecessary move itu agak cukup jarang, Lim. Dan itu mandiri juga kan, carry dengan base common emblem. Sementara yang gue suka adalah trapnya Hidume tau. Abyssal trapnya ini kayak seakan menjadi mata. Benar. Untuk Alter Ego mematahkan rotasi RRQ. Ditambah lagi, Kari ini harus sabar. Sabar. Karena dia itu kondisinya adalah hero late game, jadi harus sabar, Lim. Harus sabar. Harus sabar ya. Harus Nino. Bottom lane. Harus Nino, tapi lihat di depan sana langsung ada Bloody Hand. Penetration on point membuat Arvi harus tumbang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan turtle. Karena kalau tidak, pengorbanan dari Arvi akan sia-sia. Distribution. Komen Dairen bakal jadi bonus kayaknya. Oh, berani banget. Berani banget. Wah, enggak sih. Kalau berani ini akan berbahaya. Pertama, Susujin kondisinya lagi deket. Iya. Tapi bayangkan yang didapatkan oleh RRQ. Toy, Letik. Hampir full tadi. Ya, dan Blade of Despair tentunya sebagai bonus dari Toy ya. Karena itu udah langsung masif banget damage yang akan diberikan udah pasti. Siapapun yang di belakang, di belakangnya ada Toy, sudah siapkan saja untuk Resurrected. Oke, tapi yang mungkin udah mulai diperhatikan adalah kali ini Arvi, walaupun dia dalam kondisi satu kali tumbang saja, tapi udah mulai diperhatikan. Ingat, dia hero late game loh. Berat banget loh, Lim. Iya. Tapi kalau rotasi terus mengarah ke arah gold lane ya, gue rasa itu menjadi solusi terbaik untuk RRQ. Karena space-nya akan terbuka nanti untuk Susujin. Apalagi di arah mid lane, Dairen. Oh, Dairen. Jangan sampai termasuk terlalu dalam dan hidupnya ini. Akurasinya tinggi sekali loh, Lim. Iya, dan andai Abyssal Row-nya nggak connect, vision terbuka, trap-nya tetap ada, itu yang jadi masalah. Iya, dan yang bebas adalah Rine. Lihat di bagian top lane, dia farming bebas banget karena ini di atas menit yang kelima. Tinggal kita tunggu nanti rotasi kemana nih untuk Alter Ego karena mereka udah menangin top lane-nya. Mid lane juga udah selesai untuk clear. Bottom lane mungkin akan ada team fight. Oh, mereka melihat siapa di arah bottom lane. Ternyata mereka mau team fight karena ada seorang idol dan Bloody Hand. Kali ini berhasil digigit tapi tidak ada korban jiwa untuk Alter Ego, bahkan sebaliknya
Ido kembali termakan. Oh, mereka tidak peduli dan mereka udah siapkan untuk melawan perangko Ido. Benar-benar menunggu winter mungkin ya nanti. Kalau udah jadi bahkan Aman ada saja yang ya, berbeda. guys, ya. Tapi untuk sekarang pasti dimakan terus. Iya, sebelum winternya jadi ya. As soon as possible. Karena buat sekarang RRQ masih bisa di fight secara paksa, apalagi di bagian dari gold lane. Dan setidaknya ini sedikit meringankan ya beban dari RV, karena dari tadi RV ditempel terus loh. Iya, tapi RV ditempel, tumbang 1, itu bagus banget loh. Itu bagus banget, dengan assist 1 dan juga kill 1. Itu udah paling better dibandingkan dia harus 0-2. Dia nggak bisa farming. Cuma kalau individu gold ya, pasti kalah sih sama Toy. Yang tadi dia plating soalnya. Dia plating pas dapat 1 point kill, apa yang mau diharapkan? Dia nggak tumbangnya udah bagus. Tapi Turtle kayaknya nggak bakal di skip lagi. Sekarang RRQ mau kontes. Oke, RRQ mau kontes, kita bakal lihat berani atau tidak. Dalam kondisi kali ini, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka sudah membuka vision. Nino, lagi dan lagi, menjadi salah satu orang yang sangat berani untuk membuka vision. Tapi lihat tidak pasang Nino! Memasang dengan ada flicker, memberikan vision untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi informasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ adalah masa teamfight dengan tidak adanya Nino dan Paka. Lihat Tyrant berhasil melakukan Kane, berhasil baiting, tapi gagal untuk mendapatkan point kill. 1 turtle ditukar Tyrant, masih worth it. Tapi Sujin nggak boleh tumbang. Karena Nino masih mana yang mantap. Lele pasal kena, tapi penetrasi gagal. Damage-nya nggak instan, membalikkan kembali keadaan. Mereka nggak jadi rugi. Penetrate yang nggak ready tadi senjatanya. Masih dipegang ibu, kena bisa roll. Oke, tapi itu dia. Masih ada Rin, berhasil coba untuk ngamanin HIDUP. Wah, nangkep HIDUP berat banget loh dari tadi gue lihat. Jauh banget, dan yang bisa ke belakang gue rasa hanya Sujin. Tapi distraction-nya Dairon bagus banget sih tadi. Seenggaknya Turtle punya RRQ. Ya, tapi masalahnya nggak boleh sering-sering sih untuk hal tersebut terjadi ya. Karena kalaupun itu terjadi dalam area Lord, RRQ dapetin Lord tapi Alter Ego menangin jumlah, mereka masih bisa fight karena ingat ada carry di sini. Late game, siapapun bisa di meltdown dengan pasif dari carry. Lord sekalipun. Ingat, Lord sekalipun. Jangan lupakan itu. Udah ada Golden Staff juga. Sementara untuk Toy, dia punya Malefic Gun. Jaraknya akan sangat aman sekali. Dan untuk Idok next udah pasti bakal ke arah Fleeting Time. Aman saja Tinggal ya, gimana guys, caranya ya. ngebadanin aja nih untuk teman-teman dari RRQ. Karena minim banget untuk badannya. Oke, tapi lihat di depan sana. Dengan adanya sosok para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk membuka vision dan di sini lagi dan lagi. Dream sedikit sekalipun nggak masalah. Malah lebih enak. Bakal lebih lama waktunya. Tapi hati-hati loh, Sujin gerakan kayak tadi tuh kalau ada Gatot kaca aja. Ketangkep hilang sih itu. Kari Gatot kaca misalkan, atau seenggaknya dia akan ngebuang source yang lumayan mahal. Dan reset lagi, next objektif ada di bagian bawah, Lord yang pertama. Betul. Itu kalau kita sudah ketutupan Gatot kaca bahaya banget. Benar. Tapi lihat Dairon, ini sangat-sangat mengganggu sekali. Buffnya dipegang terjauh banget. Dia nggak dispek banget ya. Tapi lihat Nino, kali ini informasinya Nino tidak ada flicker, apakah bakal coba dipaksa. Mundur ke arah belakang, dan bahkan di sana ada penetrate. Dan ternyata masih ada flicker, tapi Dreamsnya tumbang. No way, mereka nggak punya badan. Mereka nggak punya badan, Nino nggak punya flicker. Ini 2 keuntungan yang sangat laham. Mahal ya dia kebalik tadi. Tapi lihat dari Lord yang terbuka. Setup dari RRQ juga harus ekstra cepat loh. Kalau mereka mau manfaatin advantage mereka sekarang. Tapi belum punya. Itu dia. Masih ada kelebihan juga sih sebenarnya dari Idok. Hati-hati dengan setup yang bisa dimainkan. Oh, Ijume terbagi menjadi 2 dan sampai saja tumbang. Oh my god, ternyata masih ada 1 question terakhir. Rini memastikan Sujin gak ada apa-apa di pasar dan bahkan para pasukan dari tim RRQ berhasil menggigit Rini. 1 question terakhir membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil memenangkan tim fight dan no power of retribution. Backup dari Idok yang membuat akhirnya Sujin kembali dan Lord kembali setup. Oke, kembali di setup. Fokus dengan Avatar of Guardian for defending. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Batiman yang mantap. Arfi harus tumbang. Idok again and again. Stop number 1 leaderboard MVP Idok. Bayar semua kesalahan di early game. Mungkin ganking yang belum terlihat tapi di mid game. Iron Hook, Flicker, Bloody Hand. Semuanya efektif. Lord untuk RRQ sekarang 3000 gold mereka ungguli. Tidak ada informasi kapan Bloody Hand digunakan. Dan itu yang membuat sepertinya Rine terlalu terburu-buru untuk dive ke dalam sana mengejar Sujin dan juga Toy. Itu yang malah menjadi awal malapetaka. Sujin bahkan sampai saat ini masih berani untuk maju ke depan. Untuk bisa mengacaukan bagaimana posisi dari Hidume terutama. Ya. Hati-hati ya. Karena sekarang ini jungle sangat sudah dilakukan retribution. Rine. No purple buff. Rine. No purple buff, ingat. Link setengah nyawanya gak ada kalau gak ada purple buff. Benar-benar Tempest of Blade-nya pun setengah nyawanya udah bisa ditumbangin. Dia butuh setengah lebih sih kalau mau combo 4 pedang Tempest of Blade. Oke, tapi lihat Riz mau pasangkan Sunbacon.
Bocor surprise take makan Army karena beli ke tempat sana membuat permasalahan dari tim RRQ berhasil mendapatkan core mereka. No carry for this time. Dan para pasukan dari tim RRQ, distraction yang dilakukan sangat baik. Mereka belum melihat ada vision yang bisa dimakan. Tapi Toy terlalu jauh dengan banner threats-nya. Tidak bisa dibendung sama sekali. Viva RRQ teriakan ada di dalam MPL Arena. Alter Champ juga harus lebih semangat tepat di depan sana. Sejit memaksa Nino mengeluarkan flickernya kah? Dan Dream out of nowhere. Instant damage dari seorang Toy. Mungkin itu alasannya. Blood of Despair. First item. Ya, pasif dari top lane dan bottom lane juga udah ke-trigger. Dan ini sinyal untuk RRQ sedikit mundur. Gak boleh terlalu dalam atau mereka mau coba lagi. Wah gila sih kalau mereka memaksa. Karena kondisinya bentar lagi. Dreams akan hadir ke Lane of God. Waktu 10 detik gak cukup untuk tim fight mereka. Ya. Mereka tetap mau kasih pressure. Mereka lagi 7.000 bahkan 8.000 sekarang. Mereka mau coba, really. Oke, kita akan melihat di depan sana. Permasukan dari tim RRQ memasang mendapatkan best rate. Bahkan RP-nya Sakratul Maut. Macam-macam mata. Menuju ke belakang. Crimson Maker. Dan apa terlalu dia hanya mendapatkan 1 dan Dreams berhasil ditumbangkan. Dan posisi kali ini Hijau di belakang. Gak berani mengeluarkan soliternya. Bahkan sebaliknya Nino terpace. Rene sekali. Dan damage-nya terlalu sakit. Flicker for defensive dan Nino. Gak ada cara untuk pulang. Fokus ke arah base-nya. Dan ini bencana. Hijau meter take down. Ada wave. Tapi lihat para pasukan dari tim RRQ. Mereka gak kasih nafas sama sekali. One last man standing. Arvi dan juga Dreams. Tersisa 2 detik. You do it. Oke. Minion di area mid lane. Dan masih 10 detik lagi untuk spawn minion dari Alter Ego dan akan dipaksa. Terlalu sakit. Tidak mau terlalu terburu-buru. Masuk ke dalam dan RV. Kali ini tidak bisa melakukan falling out terhadap Dreams. Dan ini dia. Sang Raja berhasil mendapatkan game pertama mereka dengan flawless. Not today, Alter Ego harus berjuang lebih keras lagi seenggaknya di game kedua. Dan di game yang ketiga karena Sang Raja terlalu kuat. Sang Raja lebih siap. Konsep link. Toy. Tembak Profesor KB. guys ya. Menurut Profesor KB, dari draft, apakah Alter Ego mampu menanggulangi chip dari RRQ? Ini tergantung kepada early game ya. Karena kalau misalkan dapetin turtle itu udah pasti bakal jadi bonus. Mungkin chipnya bakal bisa ke-handle sampai di mid game. Oke kalau gitu. Sih. Alter Ego harus bangkit kalau mereka ingin mendapatkan tiket ke babak playoff. Karena kalau tidak RRQ akan menghantam mereka dengan kemenangan 2-0 tanpa balas. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Oke, ini yang bakal menarik nih. Dengan Hayabusa yang diamankan. First pick loh. First pick banget Hayabusanya. Berat ya Lim. Dia harus benar-benar make sure first pick-nya ini works. Jangan sampai tiba-tiba nanti malah kejadian sama seperti di game sebelumnya. Oke, itu dia teriakan dari kedua belah tim Alter Ego, go! Super fans yang benar-benar membuat gemetar dari MPL Arena. Match-up antara Kari dan juga Monster. Harusnya sama-sama basic common emblem. Jadi gue rasa keduanya sama-sama bisa survive, masih bisa sustain di laning ya. Tapi tergantung nih, rotasi dari mid lane yang akan menjadi penentuan. Siapakah yang unggul? Karena lihat Dreams, dia udah kepuk setengah HP loh. Ini problem satu yang cukup berat adalah tidak ada vision jelas untuk rumput-rumputnya. Oh cowoknya Nino ya? Dan kalau misalnya Nino, ini juga kan bisa dimakan. Jadi ini berbahaya banget. Lihat di depan sana HIDUP, bakal coba dipaksa, ada first blood. Banget. Di tangan Rene, instant damage yang tidak terkalkulat oleh seorang HIDUP. Bahkan di depan sana, poin kill yang sangat mahal didapatkan oleh Rene loh. Tapi dibalikan kembali posisinya dengan Shadow kill, akan terus terbagi. Tapi nampaknya Rene. No purple buff. Pertukaran yang benar-benar gak adil sama sekali nih. Itu dia, no quad Shadow. Dan langsung white walk dari HIDUP untuk hadir kembali di fan yang di bagian bawah. Langsung dapetin kill, punishment juga yang mahal. Basic common emblem. Untuk keduanya bedanya ada Tenacity. Yang membalut tubuh dari Arvi. Lebih kuat memang untuk defensif. Tapi Toy ini lebih agresif dengan Assassin, lihat damage-nya. Tapi dia tahu banget dia akan berada di laning yang jauh. Kemungkinan akan ada one by one situation. Sekalipun dia datang, suka-suka dia. Datang tinggal pakai Spear of Distraction atau pakai shortcut. Biasanya kalau yang di awal bantu damage doang sih dengan SOD. SOD yang paling lancap itu normal. Dapat assist kan dapat gold soalnya. Ya itu normal. Kan sekarang ada gold laner tidak normal.
Benar. Penyakit Moskov gila ya. Bisa. Tiba-tiba datang, tiba-tiba tumbang. Itu katanya tuh di menit 9 itu di Lord pertama lah seenggaknya. Iya, tapi hati-hati sih karena kalau terbawa berbahaya juga nih. Nah, ini tentu gak ada yang mau setup jadinya. Karena keduanya akan kelarin pattern jungle-nya dulu. Sama-sama full buff, habisin semua jungle biar gak ada kerugian, baru tarik turtle-nya. Yes, tapi dibalik itu semua, melihat Nino yang memiliki power, ini menjadi salah satu poin dari tim RRQ untuk bisa nendang siapapun tanpa adanya Purify. Tapi lihat tim fight terlalu besar, menuju ke arah pelaksana Riz. Menarik ke arah sosok dan Swayume dan untuk Nawe Daerah berhasil melakukan turtle. After Guardian for nothing, dua after akan menuju ke arah Sang Susujin. Tapi masih bisa selamat tanpa shadow kill-nya. Terbagi, membuat Indo posisi dirinya menjadi korban jiwa. Sedangkan di belakang sana, Dairen gagal untuk mendapatkan sosok seorang Hidume. Revitalize. Dan langsung ada Revitalize, kali ini surprise dan Susujin. Almost is never enough di top lane. Ya, lumayan banget ya tim fight yang sebenarnya dari point kill, Alter Ego lumayan memimpin. Tapi konsep yang bagus banget Hidume tadi, satu tetes dari terakhir bisa selamat. Unbreakable ya. Membuat taunt dari Dairen mau gak mau harus menjauh dari Hidume. Dan di bagian top lane kayaknya emang Arfi agak sedikit keberatan melawan Toy ketika laning ya. Sampai tadi ada SOD juga. Oh bahkan Arfi masih boleh basah tapi itu kadang-kadang ada Susujin. It's not worth it at all. Susujin. Keras ya. Ada defensif tambahan juga. Jangan sembarangan untuk nabrak, itu kuncinya. Iya. Tapi kalau memang damage-nya cukup kayak tadi, Beatrix Franco, fine. Itu akan tetap tumbang. Beda kasusnya. Kan burst juga. Tapi lihat Riz akan coba terkena shadow kill. Masih coba untuk bersana bahkan. Mau coba di outplay kembali dan itu dibalikin. Ter-outplay dan apa Tanah Guardian. Berhasil membuat perpasukan dari tim Matrigot gagal untuk kehilangan sosok seorang Rini. Meanwhile di belakang sana Susujin. Bahkan coba untuk balikin dengan shortcut. Surprise! Happy birthday! Arfi yang bahkan cuma di sana dengan adanya satu shortcut yang dimanipulasi oleh perpasukan dari tim RRQ. Wah itu bahaya banget tadi Rinsha juga ikut masuk soalnya. Iya. Tapi untungnya siapapun yang masuk portal akan mendapatkan shield ya. Jadi mau gak mau dengan adanya bonus barusan RRQ malah lebih diuntungkan karena tumbangnya Arfi. Oke ada MPLID Extremer 40. Nah ini dia nih, ada Pak Pulung ya. Kalian bisa kunjungi channel official Restream MPL ID. Kalian tahu kan di prediksi siapa? Ya Alter Ego. Alter Ego berarti. Karena sama Gio harusnya ya. Iya, dicatat tolong ya Pak Pulung. Oke, tapi kita lihat di depan sana Nino. Gak boleh terlalu offset juga Profesor. Karena bisa dibilang Joy, dengan kategori yang unggul saat ini itu memberikan damage cukup sakit dan bahkan Arfi. Kali ini one by one situation, poking damage yang terlalu mahal. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Tabrak Arfi dan Pak di depan sana lihat. Arfi terperangkap dan point kill kembali didapatkan RRQ. Dia nggak ngelapasin matanya sama Arfi loh. Iya, dia tahu potensi carry the game dari Arfi. Tertahu dilepas tidak masalah karena ya gold lane-nya sekali lagi lebih unggul. Dan kali ini mencari orang lagi sepertinya. Yoji? Oh, Avatar Guardian for nothing. Toy. Survive. Di depan sana masih bisa survive. Real world manipulation. Bahkan coba dihajar dan bahkan Toy. Kali ini bertahan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain Nino all in. Kalau Nino tidak all in, ini akan menjadi sebuah bencana karena akan ada sia-sia dive in yang dilakukan oleh pertahanan tim Alter Ego. Tapi Arfi menjadi target utama dari tim RRQ. Apakah RRQ? Kali ini target utamanya hanya Arfi? Word manipulation, flicker dari Nino tadi. Bisa kompes aku mau bang pas karo main karo Aji mau lowah nemen malah sumpah. 30 menit. Lebih berhati-hati jangan sampai nanti terkena pick off. Di sini namun gawe stres kok. Jadi sia-sia seluruh soft skill yang diberikan. Udah pasti. Emang harus yes, all in. Mau, tapi harus bang. berhati-hati juga karena setup selanjutnya ini bisa dipegang lagi sama MVP tapi kalah. Mereka ada shortcut. Idok walaupun gak punya flicker, dia bisa tiba-tiba hadir di belakang dengan Y-Walk. Oke, ini selagi ngepost air iki jangan berharap mulus bang, sumpah. Drag sistemnya sakit hanya. Tidak terlalu tertinggal jauh dan capek aku. Walaupun dia 3 kali tumbang, tapi menurut gua dari segi goldnya masih catch up banget sih. Masih ngejar ya? Masih ngejar banget. Itu alasan orang pada gak geng ke gold lane. Karena si gold lane ini tetap akan jadi juga. Yes. Lord Pathway. Cuma menjadi target utama reward dari play dari pasangan Avatar Guardian. Sampai hidup mati ya bang, gak apa-apa bang. Tuhan Crimson tidak mengajarkan kamu mengeluh. Jadi kalau kamu mengeluh, mending mati saja. Yeay. Arfi lebih galak dibandingkan Susujin. Tapi ini space Astagfirullahaladzim. Mereka hanya cuma dapetin 1 point kill karena Dairen udah. That's it. Reward manipulation, shadow kill ya. 2 source skill yang menurutku sangat penting sekali untuk team fight, apalagi di area turtle. Sekarang kebuang sia-sia untuk Dairen. Dan apakah langkah selanjutnya adalah mengejar? Lihat di bottom lane, Lihat di bottom lane. Menuju ke arah leader surprise. Menuju
satu point kill yang sangat mahal, yaitu di mana Way of Dragon bahkan menyelamatkan seorang Sosoji di depan sana, membuat Nino jauh loh dari Turtle. Ini bahaya loh, ini membuat Nino jauh dari Turtle. Dan masalahnya Turtle juga nggak langsung di setup kan. Ini ngebeli waktu aja sih tadi dengan masuk shortcut of Dragon, tapi lihat posisi Dreams. Mau dikejar, kok habis. Revitalize, dia pancing Revitalize karena udah ada informasi tidak ada Avatar of Guardian. Dan itu dia, perfect Turtle yang tidak akan ada untuk siapapun. Dapat di sana, langsung Avatar of Guardian, Sojin terpecah. Satu bola lagi, dan lagi Dairan out of nowhere. 2 kali berhasil mendapatkan posisi atas Turtle. Tapi Nino masih melalui dengan the way out Dragon from Nino. Gagal untuk mendapatkan poin pertama dan Pangan Toy. Gak bisa bertahan. Gak savage from RV. The RV effect is real. Satu persatu ditumbangkan, layaknya absen kali ini RV. Sang gold laner memberikan efek baru. RV effect is real. Diawali dari Sujin, lanjut ternyata ke Dairan Idok. Dan tadi Rins serta Toy sebagai penutup. Semuanya benar-benar dihabiskan dengan power dari Kari. Walaupun sudah 3 kali di gank, 3 kali tumbang, tidak menjadi masalah Kari. Waktunya di late game. Dan itu dia, what a play from RV. Kita lihat replaynya Profesor. Wah, ini benar-benar di absen 1 demi 1 ya. Reward manipulation juga sangat on point sekali. Dan SOD pertama itu tidak masuk langsung, tidak connect langsung untuk Toy-nya. Sehingga sangat minim damage yang bisa diberikan. Nino sih, gue lihat Way of Dragon from Nino ini bagus banget. Tapi dengan kondisi Toy yang ternyata udah gak bisa bertahan lagi. Dan RV, what a play from RV. Dan Swift Trinity sudah didapatkan oleh seorang RV. Di bawah menit 9, ini catatannya ya. Dengan 3 kali tumbang, di bawah menit 9 masih bisa dapetin Swift Trinity. Ini bakal jadi mimpi yang cukup indah bagi Kari. Oke, tapi lihat di depan sana, terbagi dan Toy! Shadow kill from Rene. Itu dia jungler berdarah panas. Tidak kenal takut. Berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dari sosok seorang Toy. Dengan adanya shotgun di depan sana, Nino akan coba datang. Mencoba dengan Way of Dragon, tapi gagal. Nino memilih untuk mundur. Nino tidak akan kenal kendor. Dan ini dia, mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Dan Alter Ego berhasil memaksa kembali. Dan fight yang sangat kuat, shortcutnya malah di counter oleh para pasukan dari tim Alter Ego. What a counter setup from Alter Ego. Itu dia tanpa Toy tadi berarti, karena Toy sudah tumbang terlebih dahulu. Tapi Idol langsung hadir dengan point walk shortcut yang dibuka. Hanya bisa untuk membawa saja dan SOD hanya lewat. Hanya lewat saja, karena cukup traumatik ya kemarin ada SOD pencurian untuk Lord. Tapi sekarang Lordnya bakal bebas mendapatkan Alter Ego. Berada dalam keadaan leading. 3000 gold lead sekarang, Setsujin. Bakal ditutup screening yang manis dari Dreams. Dan poin terburuknya sekarang karena udah ada Blade Armor dari Dreams. Dan Nino udah on the way juga menuju Blade Armor. Nantinya Toy tidak akan bisa memukul depan. Dragon! On Way of Dragon from Nino! Nino! Permainan yang luar biasa. Depakan. 1 kali follow up membuat sosok dari Sojin hilang tenggelam. Tak berdaya, ini dia Alter Ego. Dia bangkit. Dia bangkit dari kekalahan dia di game yang pertama. Membuat para pasukan dari tim RRQ kebingungan untuk melakukan team fight front to back-nya. Ternyata ground defense mereka lumayan kuat sebetulnya. Mengandalkan Toy dengan basic damage dan mid lane. Akan dicoba paksakan, masih ada pasif. Dari base turret masih lumayan aman. Wah, tapi ini RRQ. Mereka kehilangan 4.200 gold. Terlalu jauh dan mereka masih belum menemukan jawaban untuk sosok seorang RV. Pasifnya, trigger lagi. Trigger. Sakit ya? Ya, tapi bisa dibilang RV-nya masih bebas. Dan ini masih bakal sangat menguntungkan untuk Alter Ego. Lihat di tengah sana para pasukan dari tim Alter Ego. Bakal coba untuk masa dan Nino. The Way of Dragon mencegar satu terbiar dan tancap. Idok tumbang, ditukar dengan Nino. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim RRQ. Bakal dipukul mundur dengan Avatar Pelatihan. Free hit. Hoi! Terkena satu buat Shadow kill kah? Tersangkut di depan sana Coach Shadow-nya. Tapi kalau Rene balik lagi, ini nggak mungkin dia bisa selamat. Pertama nggak ada Shadow kill. Dan Rene ada distraction. Almost is never enough. Nyaris banget tadi. Tak, pakai flicker. No mana? Dia maksa, oh no way, Rins. Mengeluarkan flicker dengan sia-sia. What are you doing, Rins? Ya, terlalu bawa tempo tapi Dairan. Oke, Dairan mencoba untuk selamat. Dan berhasil dengan Glory Spectre aja. Setidaknya at least membuat seorang Susuji mendapatkan purple buff. Permainan yang sangat intens. Permainan yang sangat keras dari kedua belah tim. Pelarian kita berikan tepuk tangan dulu yuk. Luar biasa, kedua belah tim, dua-duanya ngotot, ini dia. Dari match pertama hingga match kedua, benar-benar tidak dikasih kendor kita.
Tidak ada tensi turun. Ya, jual beli serangan yang begitu terlihat. Shortcut bisa jadi awal dari segalanya, tapi Vision terlihat Nino. Flankingnya begitu jauh, Alter Ego sekarang juga berkumpul dan makan siapapun yang ada di depan. As long ada Arvi nggak masalah. As long ada Arvi nggak masalah, tapi lihat Rin. Really? Arvi, fokus ke belakang, shortcut Arvi, flicker mau defensif. Tapi ternyata di belakang sana, Jane berhasil menghindari free hit dan dua Elf Dragon yang sangat baik, Nino. Oh my god, sumpah. Dia targetingnya tepat banget. Kita lihat, mencoba untuk di-cutting, Jane menuju ke arah belakang dan nampaknya hampir wipe out. One last man standing. Dengan adanya 1 minion terakhir mereka masih bisa berjalan. Oke, ini 10 detik untuk Rins loh. Rins bukan high ground defense. Mereka butuh yang lebih banyak. Semua mau diambil Lord, diambil midnya dikontrol. Dan ini lumayan berbahaya. RRQ, mereka ngebuang sangat-sangat banyak. Sangat banyak, tapi mereka ingin dapetin 2 base secara bersamaan dan tidak ada yang bisa didapatkan kali ini karena Arvi. Gak ada yang bisa nge-burst. Gak ada yang bisa nge-burst Arvi. Dan Rose Gold Meteor menyelamatkan dia. Ya, lagi-lagi Nino dengan kick yang gila cantik Nino. ya. The Way of Dragon Flicker targetingnya dari tepat sasaran Toy. Menjadi salah satunya di sana. Karena tidak membawakan Purify, jadi semakin lebih mudah untuk ditangkap dengan Chow dari Nino. Pertama, Arvi posisinya bagus banget. Dia flicker keluar dari team fight, tapi dia masih di dalam area. Dan ketika Toy ada, muncul Nino baru komit. Itu benar-benar cantik banget tendangannya. Tapi Rinsnya juga lumayan buru-buru loh tadi. Sedangkan sekarang 2 wave berjalan dari mid lane dan juga bottom lane. Lengkap memang dari RRQ, tapi apakah bisa untuk bertahan? Oke, sepertinya nggak bisa untuk mempertahankan base turret mereka. 2 sudah pecah lane kali ini. Ya, Lordnya mulai hadir dan ini akan diteruskan. Alter Ego mereka pegang temponya. Terapkan Dian, berhasil dapat 3 dan itu dia. Wabak Sobro dan Alter Ego menuju ke arah base dan begini RRQ. Game 3 is real. Ya. My God. Mengejar kali ini. Alfamilia menolak pastinya. Musuhnya jelek banget guys, sumpah. Rico Jelek banget bro. dapatkan tiket playoff atau RRQ makin jelek banget. lebih kuat untuk menuju ke arah bracket. Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Itu dia pembuktian ya. Secure tiket ketiga atau semakin dekat ke playoff. Tapi buset flicker. Oh my god. Agresif sekali. Buset. Sabar. Tapi kita lihat di depan sana. Nampaknya first spot didapatkan oleh West. Dan HIDUP bahkan yang berhasil mendapatkannya. Agresivitas tanpa batas. Untuk pasukan dari tim RRQ dan juga Alter Ego. Wait, ada poke dari Joy-nya kah? Atau kebanyakan nahan damage minion aja? Passive Rinse tadi. Ada patokan dari burung. Iya. Maksudnya Dreams yang ngebuka dengan Flicker Secret Hammer kan? Yes. Tapi Juga tumbang. Ada react dari Idok deh kayaknya. Sama Revitalize ya tadi? Revitalize, Trigger, Purify juga. Tapi lihat di depan sana, Arvi! Nyaris. Oh my god, almost is never enough. Tapi tentunya kali ini langsung mencoba dibalikan kembali keadaan posisi dari seorang Arvi. Toy, dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Tadi juga ada satu sosok dari Sesujin ya. Yang membuat dari Toy ini confident sekali untuk bisa melakukan sedikit push di area top lane. Dan menang spell juga kan, dari Toy-nya sendiri. Ini dia, klasik talent untuk 1-1. Ada cooldown reduction untuk spellnya. Dan ini akan berpengaruh juga dengan Wind of Nature, jangan lupa. Tapi untuk Rene, dia bermain dengan super agresif. Bahkan, oh my god, lihat depan sana Ido. Masih coba untuk bertahan, tapi karena Revitalize, nggak ada following up damage dan Rene. Wah, tapi dia emang jungle yang benar-benar menunjukkan kualitasnya, menunjukkan permainan yang terkalkulit. Tapi depan sana para pasukan dari tim RRQ membuat Sesujin berada di level 3. Wah, ini intensitasnya benar-benar berbeda ya. Sekarang kayak jadi lebih digalakin sama Alter Ego. Mereka ingin memenangkan early match-up-nya. Karena tanpa adanya electrifying beats untuk menuju ke area turtle akan repot untuk RRQ. Bahkan lihat di area top lane, Toy-nya gantian kali ini kesusahan. Blazing Blade sudah di tangan dari seorang Arvi. Depan sana tidak ada Coach Shadow untuk ke arah belakang depan Rene. Berarti bisa dengan on fire dengan adanya satu tetesan dan Fish Break from Dairat. Itu dia momentum yang ditunggu-tunggu oleh perpasukan dari tim RRQ dari seorang Giant. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego mereka mendapatkan satu momentum atas Rinse. Setidaknya at least nggak ada lagi korban jiwa tambahan. Ya, spell yang keluar sangat banyak ya Nino dengan Revitalize, Grim, Flicker, Implosion. Tapi itu busting yang bisa dilakukan RRQ juga. Mereka kehilangan turtle karena Sesujinnya under dan mereka dapetin poin kill yang setara. Wah, ini dia. Diimbangi dengan poin kill ya. Walaupun tadi ada steal turtle tentunya yang didapatkan oleh Alter Ego karena mereka start duluan.
Pencurian di awal game membuat mereka mendapatkan snowballing, tapi tentunya battle spell yang akan kita lihat selanjutnya untuk team fight sepertinya akan sangat minim sekali. Mungkin akan cenderung lebih pasif untuk 2 menit ke depan bagi RRQ, tapi untuk Alter Ego ini waktunya mereka buat ngegas. Iya, ini 2 match disuruh track luar biasa sekali match ini ya. Ya harus dipaksa Ji. Pecah banget 2 match ini. Tapi lihat daerah di belakang sana bakal coba untuk memasakkan dan satu buat shadow kill. Masih belum bisa menumbangkan sosok dari seorang Rini. Dibalikin. Kayaknya kalau memaksa dengan Feather Strike gak worth it banget sih. Karena gak nyampe. Sedangkan Hijumi bisa balikin kembali keadaan yang dia miliki. Kalau Curse Crow-nya kena tadi tumbang. Tapi sayangnya nggak nyampe ya untuk range-nya. Tidak ada Shadow Kill, tidak ada Retribution. Informasi yang bisa diberikan untuk teman-teman dari RRQ. Tapi seenggaknya nggak akan ada team fight di area setup objektif. Jadi kayaknya masih aman aja untuk Rene-nya terutama. Flame Retribution juga akan ready di waktu yang tepat. Tinggal kita tunggu aja sih arah Sutsujin sebenarnya. Karena dari tadi dia yang terkena pressure kan. Dan kalau kita ngomongin item, mungkinnya tough boots dari Sutsujin ini yang akan ngejawab nanti bagaimana heavy CC yang dibawakan sama Altrigo. Untuk top lane, Cloud salah satu yang enak loh untuk menghindari soal petnya One-One. Oke. Dia main udah jadi jawaban. Tapi lihat di depan sana mereka memasang Hijumi. Trigger for defensif, mundur ke arah belakang. Dan para pasukan dari tim Alter Ego mereka berbeda dengan hidup. Ingat, Avatar of Godin masih selalu menjadi sebuah jawaban untuk mundur dari reward manipulation. Juga sudah dikeluarkan bersama dengan Clearance Pathway. Ini tandanya para pasukan dari tim RRQ bisa membalaskan kembali Tifa dan Sutsujin. Gagal dengan retribution-nya. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. Tapi lihat, dan Rene menutup jalan blazing buat Lomba Army. Riz tumbang begitu saja. Gak bisa di follow up. The blazing buat Lomba Army. Itu dia menjadi finisher pastinya. Hadir di waktu yang tepat Arvi. Dengan blazing duet Cloud versus One-One. Yes, Cloud akan lebih ready dengan blazing duet yang lebih sakit pastinya. Dan siap untuk join. Wow. Team fight yang sangat-sangat menarik tentunya. Kemenangan besar untuk Alter Ego dengan Battle Retribution juga di tangan dari Rin. Sekarang early game-nya dipegang temponya. RRQ yang sedang kebingungan harus melakukan apa. Terutama untuk Shadow Kill yang ada di level yang kedua. War Axe ternyata. First item priority. Dan untuk sekarang apakah ini akan menjadi solusi semenjak kita melihat emang banyak banget yang bisa menangkap ke arah Hayabusa. Tapi Rine tetap mendapatkan jalannya untuk kabur. Oke. War Axe bukan Hunter ya. Langsung ke arah War Axe dan range pun udah jadi glowing. Seenggaknya anti-regen, left band udah ada. Starlium untuk Sutsujin. Damage yang udah mulai ada. Tapi ini benar-benar game yang di bawah farming loh. One-One versus Cloud, Haya versus Joy. Iya. Kayak butuh waktu banget dua-duanya. Tinggal menunggu momentum dan setup sih. Karena semakin lama game berjalan dua-duanya semakin punya item. Midnya juga scaling kan? Ya, midnya juga. Butuh item yang lebih memadai selain Glowing Wand. Tuh adanya Wishing Lantern akan sangat membantu sekali untuk menumbangkan lini depan yang sangat kokoh kalau boleh jujur ini. Gatot Kaca Badang, Hylo Stigril. Ini semuanya super strong loh di lini depan. Iya, terus frontman yang betul-betul bisa bertahan sampai late game. Apalagi dengan dua-duanya pakai spell Revitalize kan. Bakal lebih enak lagi, tapi top lane lihat. Top lane ketika ada Turtle, ini menandakan Toy yang dalam bahaya. Kenapa Toy dalam bahaya? Karena semuanya akan berpusat di sana dan Arvi balik lagi. Dia bisa join team fight dengan Blazing Duet yang dia miliki. Dengan damage yang lebih pasti ya daripada One-One di awal. Ya memang cross bow tank berbahaya, tapi Blazing Duet lebih pasti untuk segi damage. Dengan kondisi 2000 gold difference ini akan membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kelabakan. Dan satu hal yang mungkin bisa diperhatikan, lihat Arvi di arah top lane. Hampir saja. Dan langsung ada Shadow Kill di depan sana. Sosok dari Sutsujin berhasil menghindari damage dari seorang ini. Tapi Rini ada informasi yang sangat mahal. Tidak ada retribution. Apakah perfect Tartonnya bakal diputus? Karena glaive dari Sutsujin juga nggak langsung setup ya. Karena rivernya tetap dipegangin, gak dikasih kendor sama sekali pressure dari Alter Ego. Tanpa retribution, gak jadi masalah. Setup turtle tetap dipegang. Frontlanernya tetap keras. Oh, bawa show. Oke, tapi lihat ketika bawa show, Idok untuk ke arah belakang. Damage terus kita sepakat di depan sana, Idok masih coba untuk bertahan di depan Nino. Apakah dia tidak mau terlalu terburu-buru, tapi membuat sosok T-Fight dan Toy di depan sana mencoba untuk bertahan blazing duet. Hilang itu saja Arvi berhasil mendapatkan satu papan shield bersama dengan para pasukan dari tim RRQ lainnya. Dan di sana Dairan semaksimal mungkin bertukar dengan God Laner, tapi tidak ada yang bisa dilakukan lagi oleh seorang Dairan. Memiliki arah belakang dan Nino, damage dari tembok bahkan gak cukup untuk menumbangkan sosok seorang Nino. Iya. Kalau jumlah bisa dibilang karena Sutsujin masih ada di bagian bawah tadi, pilihan terbaik emang untuk split push. Gak bakal sempet juga Sutsujin lari ke atas tadi.
Ya udah pasti ya bakal telat dari segi hadirnya 5 lawan 5. Surprise! One by one situation kali ini dengan Susujin melawan Rini. Shadow Kill ready. Shadow Kill apakah ready kali ini? Dan nampaknya para pasukan dari tim RRQ sadar akan hal tersebut dan memilih untuk mundur dan back off. Kayaknya bahaya juga sih kalau dipaksa untuk Shadow Kill ya. Karena ada Little Wonder takutnya ke transfer ke sana untuk burst dari Shadow Kill-nya. Dan gak ada Shadow lagi dari habis kan, Iya. Shadow-nya. Jadi lebih baik milih untuk mundur dan setup ulang dari Altrigo. Akan mendapatkan banyak sekali keuntungan objektif di top lane termasuk juga dengan kill dan turtle. Kali ini untuk menuju ke area Lord, Altrigo lebih diunggulkan. Tinggal bagaimana setup selanjutnya, Implosion Flicker kah atau jangan-jangan mengusir mundur RRQ dengan Glorious Pathway. Dua-duanya bisa melakukan inisiasi dari Altrigo. Karena available sih nantinya Glorious Pathway. Tapi lihat Rins, bakal coba langsung dikejar begitu saja Glorious Pathway. Terbuka informasi yang cukup mahal, tapi kalau ngomongin calculate nanti Lord akan ada lagi. Sudah available lagi. Masih aman. Sementara lihat dari farlane-nya dulu nih di bagian top lane. Bakal menjadi farmingan tambahan untuk Rin ya. Rin gak ada yang bisa pegang nih. Match-up-nya bakal gak imbang ketika Joy berhadapan dengan Hayabusa. 1 lawan 1 berat banget. Gak ada Winter juga. Ya. Harus berharap Shadow Kill-nya ke transfer ke 3-4 pemain ya. Jadi nanti nggak bakal ada damage tentunya dari Hayabusanya Rin. Tapi kalau yang jauh kayak gak bakal ketemu nggak sih 3-4 pemainnya. Iya dia. Makanya lebih ke defensif aja. Dia akan menunggu dulu minionnya bisa di-clear. Udah, nanti akan team fight-nya dari grup di Lord lagi. Tapi harus hati-hati juga nih buat Rin. Harus ada beberapa pertimbangan kalau misalkan kayak ketemu sama Dairon mendingan di skip. Karena dia juga pakai Magic Shoes di sini. Oke. Sementara mini stun dari Dairon tentu bakal ngerepotin buat Hayabusa. Dan STES telah keluar di saat ada Lord muncul. Ini menjadi sebuah pernyataan untuk para pasukan dari tim Altrigo. Dia lebih valid lagi untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Dan vision terlihat. Ada Conceal di depan sana. Implosion! Dari cerita planting dua tidak bisa difollow dengan damage yang terlalu sakit sebenarnya Toy belum terbang. Dan bahkan tidak ada lagi jalan untuk terbang. Triple kill from Arvi. Walaupun jatuh didapatkan, tapi para pasukan dari tim Arvi dan kawan-kawan mereka berhasil mendapatkan Lord. Blending duel from Arvi. Triple kill yang on point. Benar-benar luar biasa. Permainan rookie yang benar-benar confident sekali menunjukkan kualitasnya. Itu dia dibuka dengan implosion tadi ya. Di waktu yang begitu tepat, tapi Rin hati-hati, watch it out, Shadow Kill. Dan Solo kill. Solo kill from Rini. Ini dia, jungle berdarah panas. Berhasil mendapatkan jungle berdarah dingin, Sosojin. Ya ini. Kelihatan sih tadi dengan timing yang ditunggu banget. Dan sekarang Lord ini cukup berbahaya. Gold memang hanya 2000. Mid juga masih ada, high ground defense juga ada. Tapi seenggaknya pressure-nya bisa nih untuk pegang zona. Dari RRQ menjadi zona aman untuk Altrigo. Dan gak cuma itu sih, ini udah ada Blade of Despair dari Rine. Siapapun nih yang terkena Shadow Kill, apalagi pas banget kalau ada Flame Retribution, udah pasti kemungkinan besar kalau dia sendirian bisa ditumbangkan. Lihat, jangan lupakan dari tadi sebenarnya yang impactful adalah Arvi. Lihat betapa kuatnya damage yang Arvi berikan dan gak ada yang fokus ke Arvi dari tadi. Ya karena balik lagi, Implosion lini depan pun udah pasti bakal kena damage yang eksplosif untuk front line. Yes, betul sekali Trims. Lagi-lagi menjadi salah satu sosok yang mungkin bisa mendapatkan MVP of the game untuk di game yang ketiga. Tapi dikejar-kejar banget sih tadi. Lihat pergerakan dari Rin, dia ngincer banget Sujin. Tapi ke depan-depan dia start tadi loh, udah ditungguin. Dan lihat, Toy-nya aja nggak bisa take off. Nggak ada satu weakness point lagi. Arvi dia punya Winter Crown, Nino juga punya Winter, semua hanya untuk menghindari one-one dari Toy. Oke, Toy belum ada jawaban, tapi lihat Dairon! Tanpa following dari tempat sana, blasting from Arvi. Winter masih bisa bertahan para pasukan dari tim RRQ. Berhasil mendapatkan Arvi, tapi nampaknya seorang Hayabusa berhasil mendapatkan shutdown dan oh my god! RRQ membalikkan kembali keadaan dan shutdown! Ini bencana, my god! Altrigo terlalu terburu-buru. Mereka seperti biasa, how to end. Masih menjadi PR untuk Alter Ego maju terburu-buru. 4 poin kill. Semua usaha dari Alter Ego untuk pegang gold hilang dengan satu momen. Tapi lihat Susujin di sana berhasil melakukan cutting. Dan para pembuff bahkan memiliki Hayabusa bakal coba dihajar oleh Susujin dan kawan-kawan. Hayabusa tanpa para pembuff itu berat dan replaynya silakan Profesor. Ya ini dia setup dari Dairon dan juga Idok ya yang selalu mengancam lini belakangnya bahkan tidak sempat untuk Winter. Karena terkena efek dari mini sisi, karena di belakangnya itu ada tembok. Jadi itu adalah blazing duet yang cukup awkward. Karena nggak ada yang kena untuk lini depannya. Dia ini
mau winter duluan tadi, Be. Iya, tapi balik lagi. Karena stun terus. Di belakangnya ada tembok. Hidup, Lily. Dia akan ngebuka. Wah, sakit banget. Dan itu dia, this is Captain Toy speaking ready to take off. Untuk ke arah belakang bersama dengan Blessing Blade. Mereka kehilangan di depan. Ditabrak kembali RP-nya. Oleh para pasukan dari tim Marar. Sutsujin mengamuk. Sang darah dingin. Jungle dari RRQ berhasil meredamkan kepanasan dari seorang Rene. Dan ini menjadi keunggulan loh, 2 ditukar 2 tapi gak ada damage dari alter ego. Sutsujin. Oke, Sutsujin memasang ke arah belakang, mendapatkan implosion, tapi damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Lord menjadi sebuah pilihan utama untuk Sutsujin nampaknya. Wah, covering fire-nya bagus banget. Sutsujin maju ke depan, men-trigger untuk implosion dan bahkan dibalaskan lagi dengan Rins yang membuka Feather Airstrike. Free Lord untuk RRQ. Gak bakal ada kontes karena lagi-lagi pertukarannya 2 untuk 3, menang dari segi kuantitas. Wah, Arfi ternyata menjadi target dari Sutsujin loh. Iya, karena magical damage. Iya. Burst damage kan hitungannya dari Joy. Tapi ini satu momen saja loh, satu momen. RRQ membalikan semuanya. Wow, kukira semenjak adanya Arfi, pasif AS sudah menjadi mitos. Ternyata kali ini masih dengan satu fatal mistake. Dan masih merging bersama dengan Lord di bagian bottom lane. Toy sudah punya si Halberd. Ini akan menambah lagi daya dobrak untuk menuju ke front line. Tapi masih ada high ground defense, jangan lupakan Hijume. Dengan long range damage, Arfi dia bisa kontrol poke damage karena Lord seperti ini. Udah setengah HP udah lumayan banget. Ya, alter ego just alter ego ya kalau kita bisa lihat ya. Tapi Venom Strike memukul mundur Dreams. Sakit banget. Terlalu sakit di depan sana. Tidak ada following up damage dan memilih untuk sedikit lebih fokus dengan seluruh minion yang mereka miliki. Membalikan turret yang ada. Walaupun masih ada staking minion di dalam top lane, kayaknya mereka tidak mau terlalu terburu-buru ya. Ya, karena mereka dari momen minus, sekarang udah plus. Jadi mereka juga sadar, oke ini udah maksimal yang bisa kita dapatkan. Wah, Sutsujin udah winter. Dia respect dengan yang dimiliki dari seorang Rene. Menghindari shadow kill ya. Blessing 2? Mungkin ada blessing juga boleh. Tapi mungkin concern untuk solo kill tadi ya, ketika Rene mampu untuk men-shutdown bagaimana gerakan dari Sutsujin dan sekarang tinggal menunggu apa yang akan dilakukan sama alter ego dari bottom lane. Shadow kill Dairon! Solo kill yang berhasil mendapatkan Dairon dengan sangat mahal. Lihat, teriakan langsung ada back off untuk para pasukan dari tim RRQ harusnya. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tidak boleh terlalu memaksakan. Ingat, masih ada Winter Crown. Itu dia ya, 1-1. Bukan hanya crossbow of tank yang mengerikan dari 1-1. Tapi basic attack plus mobilitasnya itu loh. Itu yang mematikan sekali. Dan si Halberd ya, jangan lupa untuk tank seperti Nino ini akan sangat mudah sekali untuk dirapuhkan. Arfi, Malefic Gun, berarti tentu dia akan menembak dari jarak yang lebih aman. Belajar dari pengalaman di bagian top lane tadi ya. Ya, dan penggunaan Winter juga yang harus pas sih. Gak boleh terlambat, tapi gak boleh terburu-buru juga. Wah, luar biasa. Match 1, match 2. Memang tiada kendor MPL Indonesia ini dia. 9 guys, 9 gaming yang tiada kendor membuat pasukan dari tim RRQ dan juga alter ego mereka masih coba untuk bertahan. Tapi kondisi kali ini dari minus dengan plus 2000 gold, ini nafas yang sangat panjang untuk mereka. Kelihatan sih, dari RRQ juga mereka cukup damage loh. Itu yang harus diperhatikan. Implosion dari Dreams menjadi kunci satu-satunya. Tapi sekarang apakah masih bisa untuk makan depan? Oke, tapi nampaknya Dreams di depan sana. Untuk ke arah belakang. Implosion telah dikeluarkan untuk nanti saja. Ada jadwalnya bang, dicek dulu boleh. Wah, itu bahaya sekali. Ada baiknya implosionnya nanti ketika mereka udah lihat semua posisi dari tim RRQ, Profesor. Ya, ini kalau aku sih nangkepnya emang mereka nggak ada yang bisa bukain map secara pasti selain Nino ya. Karena sekalipun Nino open map, takutnya pertukaran darahnya nggak worth it. Bisa tumbang malah. Atau seenggaknya nge-bait Winter. Tapi enak banget terus nih. Pada strike-nya, poking aja tuh nggak masalah. Ya Toynya berani banget ya, dia menang race juga tapi Council Dreams. Oke, ketahuan. Council ketahuan kali ini. Informasi yang sangat mahal adalah satu, Dairon itu udah seperempat darahnya hilang. Itu lumayan loh. Belum lagi, Dairon gak sekeras itu ya? Iya, Dairon gak sekeras itu, tapi Idok merasa mendapatkan Nino dengan apa tarafkan dia di depan sana, Venom Raster dikeluarkan. Tapi lihat Sutsujin, mentargetkan seorang Rene di sana dan crossbow of tank. Blazing duet from Arfi, merasa mendapatkan dan Dairon. What a moment from Dairon, this is Captain Toy speaking, ready to take off. Menyisakan dua member alter ego sekarang dalam masalah yang cukup serius. No way. Apakah ini akan menjadi one strike push? No way! Ini bencana! Alter ego telah mengumpulkan kemenangan dengan shadow kill yang sangat tepat berbagi. Tapi nampaknya Riz di depan sana Purify. Benar-benar strike dan tidak bisa menghentikan pergerakan Riz! Immortality-nya pecah. Satu poking damage dan one last hit. Berhasil didapatkan. Win of the
What a bait from RRQ. Gairan lagi-lagi dengan efek sisi yang dibutuhkan. Seenggaknya Alter Ego sekarang masih bisa bertahan. Mereka mengusir RRQ keluar dari base mereka. Ya, tapi jangan lupa ya, masih ada Lord juga dan Rine tumbang di saat ada Lord Evolve. Ini adalah kesempatan untuk mengambil satu objektif yang terpenting untuk kali ini RRQ. Dicoba. Gratis. Ini dia Alter Ego, saya suka keberanian mereka. Mereka mencoba di mana Arfi berada, tidak mundur ke arah belakang. Mencoba untuk bertahan, tapi Toy mencoba untuk melakukan following up dan Isis. Arfi ready to take off dan Arfi ter-take down. Tidak ada jalan untuk pulang pada pasukan dari tim RRQ. Menghentikan pergerakan bola Dino dan Susujin menutup jalan. Ini Basana. No way. RRQ berhasil membalikan kembali keadaan atas Alter Ego. Disahkan Rine, tapi ada shadow kill. Satu wave harusnya bisa Jangan di-clear. like-nya guys ya. Gak bisa. Oh, Clear. dan Toy masih bertahan di depan sana. Nampaknya Suzuki masih mau lebih dan Rine. Wipe out. Dan ini dia yang waktu yang dimiliki dari RRQ. Dan tentunya gak cukup. RRQ berhasil membalikan kembali keadaan. One straight post Israel. Ini bencana. Alter Ego belum mampu menumpahkan sang raja. What a play. What a epic EXP dan membawakan Florin tiba-tiba. Tidak lagi semudah kalau itu. Florin, linknya bakal makan Florin nikmat banget. Oh, udah makan padang. Nah, mending tambah sisi lagi ya. Sisi lagi setidaknya mereka tahu untuk team fight front to back sangat-sangat kuat. Dan kali ini draft yang cukup unik, reverse psychology. Karena memang sama-sama untuk teknologi ya. ngebit di dalam draft kali ini. Serius, Coach Yep benar-benar membawa angin segar dari segi drafting phase yang tidak tertebak sama sekali. Link kali ini akan kita lihat dari Kairi. Full clip, apapun itu namanya, dia akan bermain dengan Tempest of Blade. Oke. Apakah bisa untuk mendapatkan tiket playoff yang ketiga di match kali ini dari Bigetron? Atau ONIC mengubur kemungkinan Dewa untuk masuk ke babak playoff? Oke. Akan ada yang terjadi. Mari kita saksikan. The Sky Kings akankah kembali ke tempat asalnya atau Bigetron Esports dengan tiket playoff yang mereka miliki. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of now. Nah, ini dia nih, pembuktian ya. Entah dari tank jungle ataupun assassin jungle. Yang pasti pattern dari Kairi ini akan cepat banget. Wah, ini akan sangat terbantu ya. Dengan banyaknya support utility yang dibawakan. Tambah lagi untuk sekarang, sudah ada Luka yang ternyata ingin mengimbangi juga gerakan cepat dari Jawhead. Oke, ternyata kaliannya yang di XP ya. Tapi kalau ngomongin ke arah EXP ini, pikir badak tadi. Pergerakannya agak cukup mengerikan ya. Dari tim Bigetron, kalau dia salah aja masuk ke rumput kalian, walaupun punya tsunami slam segala macam, bisa dia loh ini makan. Instan ini damage-nya Profesor. Iya, apalagi Kiboy ya nantinya. Takutnya dia niatnya ke pick off, malah di pick off. Wah, itu bakal repot banget. Dan sekarang, Suns-nya. Dynamic Duo. Lagi-lagi ini dia efek dari Selena ya. Dia sangat cepat sekali untuk memakan monster-monster jungle. Oke, tapi nampaknya Fini sana bakal coba tutup karena para pasukan dari tim ONIC. Kiboy lebih tepatnya. Satu kali flicker, ini sangat mahal banget untuk membuat para pasukan dari tim ONIC nantinya tidak bisa agresif di arah turtle. Itu dia, dari emblem yang berbeda pastinya tank versus assassin, tapi in jungle. Oleh sama-sama level 4. Tapi kali ini dari seorang Kairi belum melihat ada sebuah kesempatan yang bisa dia makan sekalipun ada Moreno depan sana. Anavelnya juga nggak bisa masuk ya, ada trap soalnya. Jadi nggak bisa dengan mudah mendapatkan spot mencuri satu buah monster jungle. Dan sepertinya tidak ada yang begitu berbeda ya. Mari di Jawhead mungkin karena ada pull yourself together. Iboy. Oh, bakal kejar tapi karena Kimo udah nggak ada lagi flick karena pangan dimakan. First blood. Itu dia. Mereka akan coba dikejar. Mereka coba makan dulu Kiboy-nya terlebih dahulu dan bahkan mereka tahu kondisi kali ini Kairi akan lebih memilih arah purple buff ketimbang untuk defense dan juga arah objektif. Ya, apalagi lawannya Baxia kan. Ini kayak comparison-nya nggak bagus juga untuk Kairi. Jadi akan dilepas. Ya, kayaknya bakal dijelaskan terlebih dahulu ya untuk di early game seperti ini. Kairinya bakal di-press tentunya. Ini bener-bener kayak sedikit menekan bagaimana pattern farm dan membiarkan Anavel mendapatkan turtle dengan gratis. Oke, tapi nampaknya belum ada tsunami slam. Anavel. Seorang Lutfi. Satu turtle pertama. Data statistik baris oke dan itu dia. Kiboy menyelamatkan Sas dengan satu kali ejektornya. Percaya, Ki is a trust. Wih, tapi itu emang yang nutupin loh pergerakan Kairi.
Dia mau invade jungle tadi, tapi Eman nutupin sekaligus jalan ke arah mid lane. Dan sekarang orange buff. Oke, orange buff dari seorang Kairi masih bisa di-reset oleh Keyboy. Dan ini Tsunami Slam belum keluar. Perpasukan dari tim Bayar dapatkan Tsunami Slam. Bigetron dengan sangat instan berhasil mendapatkan satu momentum. Tapi Eman, one last hit. Flicker ofensifnya gagal. Mendapatkan satu informasi yang mahal dari seorang Kairi. Tapi tetap berhasil didapatkan. Orange buff ada di tangan Kairi. Jadi pertukarannya tadi lumayan worth it. Oke, setidaknya tidak ada kerugian bagi kedua kubu jungler. Dan tinggal menunggu bagaimana setup yang dilakukan dan... Mirko. Oke, dan bahkan di depan sana kita lihat Sans termakan dalam pasukan dari Bigetron. Mirko, the one and only. The one and only. T0. The one and Apapun yang only. terjadi, itu dia Mirkotron. Tapi ini 2-0 ya? Ada belas kasih atau ONIC membawa game ini ke game yang ketiga. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Ya, ini pembuktian nih. Akankah tiket ketiga Jam 9 untuk bang. laris dibeli oleh Bigetron? Atau ONIC setidaknya mengejar dulu nih, menyamakan kedudukan dengan 1 sama? Ya, so far sih nggak ada yang bisa dapetin gol kosong ya untuk dari Daman gak sih? Daman gak sih ini? Daman gak sih? Meanwhile, Savero di arah bottom lane benar-benar agak cukup berhati-hati harusnya dia dengan kita tahu Eman early game pressure-nya itu udah sangat-sangat kuat tim. Sedangkan kalau ngomongin ke arah ONIC, dia juga butuh power untuk Kairi bisa punya damage nanti. Tapi seenggaknya di game kali ini gue rasa nggak akan ada metode mirroring yang se-ekstrim game sebelumnya. Iya betul. Jadi akan ada kontes juga, akan ada fight juga. Banyak sih, harusnya banyak kontes kali ini. Ya contohnya kayak di mid lane. Ini udah kepegang banget kan, dari Little Wanderer-nya aja ONIC kayak menunjukkan oke, saya mau Little Wanderer. Ya, dan bahkan Eman seperti biasa, selama para pasukan dari tim Bigetron selalu membuka badan dan Eman selalu free di depan sana, ini akan membuat keuntungan yang sangat mahal untuk Eman. Emblem Swift untuk attack speed Kairi ya, yang sudah berada di level 4 sekarang. Sementara kalau untuk match up di Golden ini akan berbeda. Assassin versus Mage dan hati-hati Eman. Oh, Eman mau coba mancing Savero di depan sana dan bahkan first blood. Eman miscalculated. What are you doing, Eman? Miscalculated dan seorang Savero rasa membuat Eman tumbang bahkan di arah bottom lane. Dari seorang Finn mencoba untuk bertahan seorang diri, tapi Kairi terlalu sakit dan Retribution di sound point membuat Kairi menjadi tumbal. Tapi nampaknya Keyboy di depan sana mencoba untuk di take down oleh seorang Anapel. Dengan adanya Revitalize sekalipun Keyboy miss. Satu lemparan shot dari Baxia berhasil membuat Keyboy selamat. Apa yang terjadi Eman? Sosok yang kita berpikir kalau seandainya ada misplay untuk Bigetron itu bukan dari Eman. Iya, tapi ternyata Eman juga manusia. Betul. Eman juga manusia, Eman juga bisa miss. Calculate dan bakal lihat di depan sana. Satu was Tsunami Slam dan bakal one last hit membuat Lutpe tumbang. Ya, dan event jungle kembali terjadi Keyboy. Anapel? Anapel taruh depan. David, Ulili, Anapel, mencoba dimakan dan bakal di sana. Wabok kabut combro. Keyboy yang ter-take down. Kairi gagal untuk mendapatkan seorang Anapel tapi masih kuat untuk membuat mereka bertahan. Tapi Sans, one blow situasi dengan terjadi luka. Harusnya luka bakal lebih kuat karena lifesteal-nya terlalu tinggi. Dan Finn bakal coba untuk bantu para pasukan dari tim ONIC di depan sana. Dan luka berhasil bertahan, tapi nampaknya tidak terlalu lama. Ya, ini beda objektif sih. Sebenarnya Luke mau zoning atau dia mau commit kill. Iya, dua ini yang berbeda tanpa ada following up ya. Masih jauh juga gak sih kayak Moreno-nya juga dalam keadaan yang gak bisa terlalu jauh maju ke depan. Jadi kayaknya better emang optionnya merelakan untuk look-nya tumbang tapi terlalu overzone. Dan setidaknya mendapatkan turtle dibandingkan nanti turtle-nya di tangan Kairi malah lebih rugi. Ya. Tapi seenggaknya ini intensitas yang berbeda. Mau gak mau. ONIC harus bisa ngerespon nih agresivitas dari Bigetron. Belajar dari game sebelumnya, 3 pick yang sama. Dari Baxia, kalian ada juga Marsha. Temponya akan sama juga. Iya, tapi ngomongin ke arah bottom lane, nampaknya Eman udah mulai sadar. Kalau miscalculate tadi tuh niatnya Eman adalah dia mancing Savero. Biar Finn-nya masuk. Jadi first blood di Eman, tapi kebalik semuanya ya. Kemudian kembali dan Eman langsung agak lebih aware, agak lebih hati-hati. Selanjutnya dia nggak terlalu ngedeal damage sembarangan. Iya. Oh, tapi Lutfi di pasar mengejar pertimbangan ada Kairi langsung ada Final Wrestling menyelesaikan semua dan bahkan luka tumbang begitu saja. Paramis dengan Nether Realm tidak bisa terlalu lama karena para pasukan dari tim ONIC mereka terkena burst yang cukup besar dari seorang Moreno dan flicker dan Lutfi
berhasil membuat Moreno tertahan di depan sana. Walaupun flickernya available, tapi Moreno lebih menahan dan membuat beberapa pasukan dari tim Bigetron kehilangan 2 poin kill. Menjawab semuanya, Naderan. Siapapun yang diangkat pasti bisa diselamatkan. Dan itu yang membuat akhirnya Sans menjadi kunci. Oh, Retribution. Tapi nampaknya perpasukan dari tim ONIC dia tahu Kairi bisa menumbangkan seorang Anafel. Tertangkap dengan adanya sosok dari seorang ONIC. Kairi berhasil memakan Anafel, terlambat bermain dan bahkan itu dia misclash menatik. Bigetron berbanding terbalik dengan game yang pertama. Semua berbeda. Itu dia. Keuntungan ketika draftnya sudah muncul kembali dengan metode yang sama. Tapi dengan eksekusi yang berbeda, ONIC lebih siap dengan perlawanannya. Eman? Wah, 1 lawan 2. 1 lawan 2, Eman. Masih bertahan dan kali ini mereka masih belum menemukan jawaban atas Kairi yang sudah mendapatkan 3 poin kill. Yang gue bingung adalah mereka dengan tank jungle, masih dengan tank jungle. Namun pressure early-nya mereka nggak pegang. Nggak pegang ke Hanzo. Apa yang mereka lakukan gitu loh, expect untuk next-nya. Harus tetap di kontes, nggak boleh nggak di kontes. Ya, ini untuk Kairi juga bakal lebih siap ya, karena dia akan menuju ke level yang 9, Retribution-nya akan lebih siap. Dan bahkan kalau kita bisa lihat dari Avatar of Guardian berhasil dihindari di belakang sana, mereka masih mendapatkan stun. Tapi nampaknya perpasukan dari tim ONIC, ada 2 tim fight yang berbeda. Emang menargetkan ke seorang Keyboy, sedangkan Anafel dimakan oleh seorang Kairi. 2 target yang berbeda, udah tidak ada Ferry dan Moreno. Dia tahu udah gak ada Ferry, tapi kenapa dia masih maju dan sedangkan dari Keyboy tertinggal bersama dengan seorang Lotpe. Dipancing gitu saja, dan para pasukan dari tim ONIC, mereka terlalu keras untuk tim fight yang gak ada hentinya. Eman belum memiliki power damage, tapi nampaknya Luka benar-benar insist untuk mendapatkan 1 poin kill. Dia penyelamat ya, sang badan tadi. Masih mau? Waduh, nggak bisa sih kalau dia masih mau, berbahaya. Ada baiknya turtle dulu. Catch up dulu goldnya, mainkan peran mereka untuk bisa membuat Eman punya power. Dan tadi damage-nya nggak masuk soalnya Be. Eman butuh Sky Pierce di sini untuk bisa menembangkan Lutfi juga karena damage-nya bakal nanggung banget. Dan itu dia Sky Pierce-nya. Oh, Sky Piercer-nya sudah nyala. Kah belum, tapi kali ini baru kita kira Eman. Mid-nya dipecahkan begitu saja. Kita bakal melihat tiba-tiba Bigetron dari under. Langsung bounce back. Nah ini, satu timing. Ini dia, tinggal gimana caranya ngebuka ruang dari Bigetron untuk Eman. Karena Eman udah punya Sky Pierce, udah bakal ready banget, damage-nya bakal cukup. Dan tinggal siapa yang bakal jadi target nih. Kebetulan karena ada 2 Purify harusnya mempertimbangkan untuk makan frontline. Iya, setuju. Hati-hati juga ya dengan Sans. Naderan itu dari tadi loh. Itu menjadi biang masalah dari Tsunami Slam. Dan jangan sampai tiba-tiba nanti semua bisa dibalikin. Ada yang cukup unik. Ketika ada Naderan, Moreno tuh on point banget untuk bisa menyelesaikan semua. Ya dia langsung nutup ya? Iya dia langsung nutup. Tapi tetap kebuang Source ya. Tapi ketika Moreno udah pakai Ferry, dia malah maju ke depan. Nah itu agak cukup unik menurut gue. Dia ngebuka badan supaya Lutfi ngejar dia. Benar bahaya. Tapi kalau tadi kayaknya bagus sih Ji. Momen tadi ya. Kan? Momen tadi jadi bait hitungannya. Tapi masalahnya 2 kali ke bait gimana? Kayaknya nggak bisa 2 kali karena nextnya mungkin dimakan. Iya, harus ada pertimbangan ya. Targetnya kesan sekarang. Oke, targetnya Anafel masih terlalu kuat di depan sana. Tapi harus mundur karena Anafel terlalu jauh. Keyboy menjadi baru untuk Cyclone naik dan Lutfi. Kali ini zoning out, ada 2 orang. Sedangkan Luka, trigger for defensive akan menjadi sebuah jawaban. Yoji. Avatar of Guardian berhasil membawa Luka ke tempat itu dia. Tsunami Slam yang ternyata membawa tsunami untuk para pasukan dari Bigetron. Membuat mereka porak-poranda hingga kehilangan Finn, Eman dan one last man standing. Bigetron Moreno. Iya, dimulai dengan adanya Tsunami Slam tadi. Defensive flicker yang terlihat, Anafel udah nge-zoning semuanya. Tapi nggak ada yang ke-bait, source skill-nya tidak terbuka. Gak tembus. Gak tembus sama sekali, Stans. Gak panik sama sekali. Ya dan tentu Savero ya, yang tadi di Tidal Strike juga dia tidak ter-trigger dari Purify-nya. Masih stay strong. Untuk di lini tengahnya, tim fight yang dibuat sendiri sama Bigetron malah membuat mereka mengalami sebuah kerugian. Tsunami Slam, tapi tsunami-nya buat Bigetron. Itu dia. Gulung 4 orangnya. Dan ini dia. Gak akan pernah bisa gak sih selama Sans masih ada? Itu dia Faramis. Yang padahal kita sering banget ngelihat mungkin Faramisnya ada realmnya nggak nyampe, apalagi di sini dengan penggunaan dari Purify. Tapi nyatanya Sans berani untuk mendekat dengan tanker-tanker dari ONIC agar nantinya tidak ada yang ke pick off ketika ada Tsunami Slam. Dan Eman tadi ya tumbang tanpa menggunakan flicker. Masih ditahan flickernya. Ya, Sekontes di Lord ini akan terjadi. Vision dibuka. Dan siap dari Bigetron untuk tabrak. Oke, Avatar of Guardian mau coba dihindari. Itu dia Lotfi di depan sana. Dan Ram kembali tercipta. Udah ke arah belakang. Moreno
Follow up tebakan look, tidak ada lagi danan, ada yang tsunami Selesai minggu depan dia gitu harus ya. termakan dengan instan. Tapi yang satu hal yang sangat malah adalah Sans tidak punya purify. Itu dia, informasi yang begitu baik. Delay terhadap Lord ini sangat diperlukan oleh Bigitron hingga Luke kembali hidup. Tapi apakah Bigitron mampu? Oh, kalau misalnya Finn menjadi target utama, mampu sih. Eman terperangkap di depan sana, damage-nya terlalu besar. Tapi lihat Kyrie! Target menuju ke arah seorang Eman dan tercancel. Lihat, dibalikin dan dibalikin membentur Fener Restek dari Boreno. Halo bang, gue kembali nonton, welcome. Bentar lagi mulai ya. Jangan lupakan. Yang DianFeng tapi nggak yang ONIC. ONIC entah, nggak tahu dah. Dan ini dia, Eman sang penggendong. Right now we're waiting for the third ban. Are we going to see a Basha ban from Long, or are we going to see a mage ban in that Maghrib case, dulu which guys. might be Zushin? We have Zushin and we have Lonox and Farsa. Maybe we will see a crowd control ban, because maybe they will, or they need to mirror the bans with Aurora Gaming. If they ban a mage, we should also ban a mage and trying to eliminate as much as mages in the game, and we force picks for them. Until Aurora Gaming, maybe they have a pocket picks for it. Oh, Basha. Yeah, actually we saw a Basha ban right now. So we have a roamer ban and a jungler ban for DFYG, and of course we saw the Zushin, so that was expected. Seeing Basha and Zushin as bans. Mostly Aurora Gaming is focusing on the mid laner bans, as we can see right now, although DFYG is diversifying a little bit on the bans where we have a jungle and a roamer ban. They might go actually for a Gatot Kacha ban right now, or they might go for a jungler ban. I believe most probably might be a jungler, might be an XP laner. What do you think, Soldier? All roamer. Yeah, And roamer one ban. jungler. To be honest, Aurora Gaming, they are focusing on mages because they know the FYG, they have the, let's say, the upper hand with mage in the mid lane. What's your command? Actually, Two mages and one Fanny. Yeah, we did see a Fanny ban. So they gave them like a free pick, which is Lancelot for DFYG. But I believe Aurora Gaming PH knew that they were going to go for Lancelot immediately. So they are going to focus right now on trying to counter that Lancelot ban, which is basically going for kind of a semi-tanky, kind of a burst damage kind of heroes. As we can see, Kalea and Lunox picked from Aurora Gaming PH, and Gatot Kacha as the second pick for DFYG. So yeah, we're like now, right now, Lunox is basically a crowd controller and a burst damage as well. So she has the light, she has the dark side. So they can actually benefit from both. Both sides. Basically the light and the dark, both sides, they can benefit from that. I'm not sure that they were going to go for this pick, but I got to catch a pick is very important as well. A very good crowd controller, very good initiator. We might see a Valentina or a Farsa being picked from DFYG. Who do you think they would go for, Farsa or Valentina? In my mind was Valentina, but Farsa they like the Locan, because they saw a ban for Eve, but just focus. We have a U zone still open. Do you think they will go for Fredrin? A Fredrin pick actually is very smart to face Lancelot, because you know Fredrin is tanky and can dish out a lot of damage using his ult. But basically, you know that Fredrin. He gets the high damage from his ult when he gets hit a lot. So basically he should get hit a lot, have very low HP, then use his ult so he can actually dish out a lot of damage. So they are depending on that to happen from, of course, Lancelot, since Lancelot and Farsa might actually use their ults or use their damage, focus their damage on Fredrin, so he will benefit from that a lot. Right now, from the second ban phase, as we can see, Yu Jong is actually the first ban from Team Aurora Gaming. And we have an Arlo ban. Usually Arlo doesn't get banned. No. Yeah, but that's a respect ban. They are banning a lot. Because we saw Arlo yesterday with ONIC. Wow. Definitely, yeah. We are seeing, I think we have Harith open. We have Xborg, we have Esmeralda. We have Claude, we have Uranus.
So there are lots of heroes that are actually available right now. But it's all about the synergy of the heroes when they play together, the 5 heroes. We might see actually a Claude ban or a Harith ban in that case, if they want to avoid the amount of crowd controls. No, respect that. They went for Moscow. They didn't take the risk whatsoever. But still, actually, DFYG still has a chance to go for Harith or for Claude in that matter. Who do you think is going to get banned next? Harith. Harith. For my opinion, because Harith will work better with Lunox, Kalia, and Fredrin. But I want just to give a comment about Gatugat. It was like a smart move from them. Like they banned Grok, they banned Helda Basha, and they surprised them with the Gatugat. Claude is getting banned. Right now, we still have Harith and we still have Caddy, depending on the picks from Team Aurora, of course. If they go for another tanky hero, then most probably DFYG will go for a carry. Granger. Granger is such a wonderful pick. Aurora Gaming is kind of following the path of ONIC yesterday. Yes. Can you notice that, right? Yes. Yeah. Like, we lost against them. Let's try their plan with our play style. Oh, we have Lapu Lapu. We forgot about it. Yeah, Lapu Lapu is there, of course. But the last pick, it's all about the last pick. Are they going to go for Lapu Lapu Harith? Harith or another fighter for the 5th pick? We have Chu also as a fighter. They wouldn't go for Chow since Gatatkacha is here, is there in the picks, but most probably they might go for, I believe the most appropriate thing, actually they would go for another fighter. So they are relying on the damage of Lancelot, Lapu Lapu, and Farsa in that case, where Ruby and Gatatkacha are going to be the kind of crowd control tanky heroes for this game. For both of them, Ruby and Gatatkacha will work perfectly with Farsa and Lapu Lapu, and Lancelot will do their works. He will continue because all of them will be long, but Farsa she needs to take the advantage of movement and places where can play safely. And the last pick, Phoveus. Phoveus is the last pick since we have very high mobility heroes over here, so it's very easy for Phoveus to actually activate his ult, which is going to be quite amazing. Actually, this match is going to be on fire right now, and the audience right now are very excited. I can see. We can hear the crowd getting hyped up. Yeah, they're getting hyped up a lot, and yeah, all of us are excited to see the first match for today. For DFYG versus Aurora Gaming PH. The first game of the day. Let's get started. Yes, ladies and gentlemen, draft is complete. It is time to get into the action. This is the battle for 3rd place, best of 3 at Games of the Future Abu Dhabi 2025. DFYG versus Aurora Gaming Philippines. Let's send it to the casters and let the battle begin. Thank you so much to the panel, ladies and gentlemen. Philippines, it's me, Nice, joined here with Wolf, bringing you guys the action to close out our very last day for MLBB here at Games of the Future Abu Dhabi 2025. Wolf, it's a battle for thirds, man, and you know, I think some people might be surprised with the results of yesterday, but nonetheless, Aurora, they found themselves here in this 3rd place match against DFYG. I think both you can say about these teams' performances, though, have been rather impressive. You know, there's been mistakes here and there, but in this case, the battle for thirds, what are they fighting for? The pride of being the 3rd place or 4th place finisher, but then also the prize pool, right? That's something that we have to consider too, as this is a massive prize pool here for Games of the Future. It's twice as much as... Abang dukung apa? Lah, DianFengYaoGuai dong, karena ada Super Ken sama Peldora. It will be 3 games at least. I mean, between those 2 teams, you can argue that they can win over each other, as there could be another kill here onto Zed. Zed is there, alive and kicking because of that Revitalize available for them. But yeah, I'm actually surprised that it went the way that it did between Aurora Gaming as well as Sonic. I thought it would be 3 games, about games will be close, but it wasn't. It was. Ya mulai pas BOI. The series went very quick.
ONIC was on something else yesterday, man. You know, and they just looked clean. I mean, there's always those moments I feel like we've seen glimpses of that all the way back from the group stages. You know, as we days ago started this tournament, and it was just one of those cases where, you know, teams basically improved over time. You had your you had some surprises yourself. You know, when watching some of these teams perform. Again, one of the highlights I think throughout this tournament has been teams such as even like Verso Time, for example. A lot of newer faces coming to the forefront here of MLBB esports, and you know, now when you're down to basically these last few teams to go ahead and first blood. And the flicker. Well, I think that's gonna be enough for Aurora to get this. They don't want to piece of the buy out there. Not get anyone. As Super Ken just gets into the battlefield, keeps his toes into that area, but have to get out because he's quite low. And then Zed pops the Revitalize for the second time. And of course, Aurora Gaming with that win, with the first blood as well as the turtle, they will have so much of a lead in the early stages of the game. Oh, look at this focus here. Oh, another. Okay. That's a lot of focus, my man. He said there's focus in that bottom lane. That's like 4 people for Aurora Gaming just taking out Long. And Long didn't even bother popping the flicker. He knows that against 4 members of Aurora Gaming, he knew he's going to die there. I mean, even if you would have flickered, it's, you know, there's not much you can do about that. And again, the Kalea here in the hands of Light right now is one of the reasons why teams have found so much success in the early game. Semoga aja lantainya Super Ken nggak lantai pas lawan ONIC sih. Little aggression here coming out from Super Ken too, taking that orange Kalau buff. pas lawan ONIC kan jago parah kan. He's going to be able to go ahead and rotate now to his. Demon Kite already got that information, so Aurora might actually go and try to support Demon Kite in taking this. Aduh. Duh. One now. Presence of Long and the props Aurora to commit more of their heroes in here. They're not giving up. They're not letting up. They really want to take this and gives a slam onto Long. Long is going to be taken out without a fight at all. Will take out one, but they will lose more. Super Ken now in trouble. A double kill for Dom and Kite. And Long wasn't able to pop anything out of that. Not even a second, not even ultimate, not even the flicker. Kalau dukung DianFeng ya guys ya, tapi kalau untuk menang sih ya harusnya Aurora PH guys menang. Dilihat dari gameplay dan data ya, sesuai prediksi Eldon di video ini. That is such an aggressive Lunox right now, man. Yue earlier got the first blood and he hasn't let up at all. Okay, they want to go for Light this time. They do have the damage with the Feathered Airstrike. Knocking up Super Ken this time, the AOG to protect the Great. Oh, that's a great turn. Look at that. Dominic kind on point. And gets a double as well. Man, Aurora Gaming are so frustrated of what happened last night. They're letting it all out on DFYG. I feel like they just came in with a vengeance in this game 1, man. I mean, even the way Domin Kite's rotating up here, you see this. This Death Sonata that you're going to see him secure here, if it's still in the replay, is just on point. E1 was able to provide tons of damage, you know, with this Feathered Airstrike from the Farsa, but unfortunately, you know, once that's gone, you're kind of just left there in the winds. And so far, with the way that Aurora Gaming Philippines has been rotating around the map, it's, you know, they're taking what they want. Again, before all that broke out, I was saying Yue is probably the most aggressive Lunox that we've seen played here so far in the tournament, just because of the way it started for him after getting that first blood. And they continue to play into this advantage. Yep, and that is kill. No, oh, it wasn't. Zed is able to pop the ultimate. Demon Kite wants to finish the job. Into the middle, though, Bell wants to take down Dominic Kite, but the flicker to the left side. Oh, the footsies coming up from Dominic Kite. Outplaying Bell. And that's skill number 8. Now, Demon Kite wants to go for more. Misses the Appraiser's Wrath. In comes Zed. To attract the attention of Aurora Gaming, E1 will survive because of that. But how about that Dom and Kite flicker, man? That's what I like to call the athletic flicker, man. You know, it's you're breaking ankles, you know, flickering into the bush, and it was good usage of it, obviously. Dom and Kite now stacked up at 5-0 and 2, UA as well. So part of the main issue for DFYG and making themselves get back into this game is
not letting this continue to stack up, not letting that snowball continue to get further here for Aurora Gaming PH, especially on those members. But with this lead, it's so difficult because you're just gone in an instant like Super Ken. Yeah, that's a Lancelot what they took out so easily. Zed there's a pull. Tried to save his teammate. He did pull out Demon Kite. They do have their strike, but they are losing more members and they are gaining kills. It's a 3-for-1 trade-off. Demon Kite, definitely a good target, but in exchange for an explainer, their own jungler, man, this is difficult. They might even lose this turret unless Long takes advantage. Nah, it's not even trying. Aurora Gaming are just getting kills, turret, objectives, left, right, and center. Yeah, unfortunately, as a Ruby gold lane, or just Ruby in general, you wouldn't really be able to do much against that. We'll see. The turtle's going to be started up here. Aurora's already had 2 of them. They'll probably just take their time as they rotate here to force DFYG off of it. Once again, down almost 5,000 gold. This is going to be a really difficult fight if they chose to fight it. I almost would like to see DFYG not take the fight, and it seems like they'll do just that as Super Ken goes elsewhere. Again, you don't want to let this wound keep bleeding. You know, you kind of got to stop it the best way you can, and with this kind of lineup too, it's going to struggle because of the fact that you also just don't have that traditional marksman. You're going to need some more time to go ahead and build up. Roro will continue to fight and force fights under turrets as we've seen them. Look at Long though. I'm not sure if he's going to be able to make a creative play here. I think he was spotted out. Wow, he was just take it out just like that, and yeah, Long just get find an opening. AOG defensively used, but it was cancelled again. A double for Dominkite. 8 minutes, 10 kills for this Granger Dominkite. This reminds me of the old saying for Dominkite, Doming Nation, man. You know, when he first debuted, or when he had one of his first seasons in the professional scene, this is probably one of the fastest KDAs built up by a gold laner so far throughout this entire tournament. And, you know, that's why I'm saying it's really difficult, because even if you say, like, all right, the game plan is you look at your items and how much of a disparity there is here. For DFYG, even if you say, okay, let's just hold on and wait, Light is not giving them that chance, and that's what the Kalea is going to do, right? The Kalea is over there. You only have that one Purify on Yi1 right now, so if Light wants to go and grab anybody at this point with this kind of power spike that this lineup has for Aurora Gaming Philippines, and the way they've been moving around the map, they'll pretty much be able to kill anyone. Oh, there it is. Okay, there it is. That's Nami's time to start it all. That's Long again. Not able to utilize this Ruby. They also took out Zed. DFYG are not achieving anything when it comes to these clashes because of how decisive and how fast Aurora Gaming are moving. Right now, Super Ken in trouble. Dominkite in the middle of it all. That's the shutdown. Massive kill coming out from DFYG. And Super Ken gets it. Yue has to get out. Yi1 is able to defend. And that's almost, what, 1,500 gold that Aurora Gaming lost in the just one clash? I mean, Aurora, with the lead they had, just kind of throwing themselves at DFYG. That might have been a huge mistake, though, after giving that amount of gold over and being down at Dominkite. They might actually try to contest this Lord. Oh, Super Ken now in trouble. Or easy, gets down, Yi1 gets the Lord! But now Long is gonna be taken out. AOG to save! Vel now will return the favor. Demon Kite in trouble, but it jumps Doming, outputting the damage. Lapu-Lapu out. Zed received so much from the Death Sonata. Super Ken's recall will not continue though, but they did take the Lord. Oh, what a taunt and a stun. A triple. They might just run it down. You're right. Aurora Gaming. Long will be up. They will be pushing now. Long will be up for now. Does have the ultimate, but no flicker. Minions will spawn now. That's the big minions. Unfortunately for DFYG, they have taken that Lord away from Aurora Gaming. They will survive for now. All right, they're gonna survive. Demon Kite, is he gonna get away? Their feather is like quite off the mark. Yep, Demon Kite gets out of there. Just enough dashes. Edward wants to kind of fight this, but gets abruptly stopped by Mr. Vel. Wolf, like, I get that Aurora's ahead and they're, you know, making things happen here, but
I don't know, man. If they continue to play the way they've been playing and they, accidentally give way too much gold to DFYG, DFYG could actually turn this around. There could be an instance here where they somehow get enough gold on the right targets, and then they get tanky enough too to basically survive that damage being thrown at them. I mean, you already saw Zed and Vel. They're getting tankier. They're getting the items that they need. And who knows? I think even with this 6.5k gold lead that Aurora Gaming Philippines has, once again, if they don't kind of tighten up here a little bit, they might end up making a mistake that turns this game around. Yeah. Big shout out to our friends out there watching. I think Trex is watching right now, one of our friends from the NA region. How you doing, Mr. Wagner? Hello, Trex. But miss you dearly. 50 seconds before the next Lord right now. I think the Aurora Gaming should not make any more mistakes like that. I think that the lead that they have built means that if they do play this systematically and not risk anything, it's going to be easy for them to siege and take down the base of DFYG. But also, this kind of lead means that if they throw it away over DFYG, it's going to be a massive rubber band that Super Ken will be happy to get. Look at these stacks, then we'll though. try to defend. Yeah. The stacks on Doming Kite, man. I mean, it's back. He's got stacks for days. Even the Granger stacks he's got. Lord's coming up, so I think I think that last team fight, the way it went when Doming died too, they're just like, you know what, let's just make sure we grab this objective, make sure we secure what we need to. And here, again, pretty big difference, at least between 4th and 3rd place in terms of the prize pool. And of course, the pride and glory that comes with that. Once again, Lord just taken out so quickly. One mistake from Super Ken, popping the front rows. They want to fight this one. DFYG, they're not in a big advantage now. In fact, they will be taken out. Vel down for the count. That is the XP laner. Now Super Ken getting taunted as well. Pulled in. Zed is going to go down. And that's a triple as well. Also falls. Demon Kite to take out Super Ken. DFYG did not have the right to fight in that clash, but they did, and because of that, they're getting punished. Might even be the game, as Aurora Gaming are now knocking into the base. A killing spree for Demon Kite to end it all. They will try to get the fly clouds. That's not FYP. This is a different kind of Bro mencari FYP, guys. Of taunt, man. Alright. With the clouds. Bro mencari FYP ya, guys ya. Bro tahu kapan caranya dia FYP, guys. So far. Here for Doming Kite on the Granger, man. I think it was, what, 17-1? Absolutely dominated. And, of course, they're going to be in high spirits about that. It's a very strong game one that they have. We'll see if DFYG has an answer to deal with this kind of aggression from Aurora Gaming Philippines. You know, it's... it started with that. It started with UA's first blood, making that happen. They didn't let up from there. They had the Kalea. They could choose any fight they wanted to. So just, once again, an amazing game one here in this best of 3 for Aurora Gaming Philippines. Let's go ahead and throw it over to the studio to break down game one. Alright, welcome back everyone. Game 1 is officially in the books, and as many expected, Aurora Gaming Philippines take the win. They lead the series 1-0. Experience showed as we were expecting. Double kill, triple kill. The first game of the day, it was a surprise for us. It wasn't expected, but Aurora Gaming PH surprised DFYG, and they showed like we will take the 3rd place. And during the game, Aurora Gaming Philippines was fully controlled the map, fully controlled the objectives until one Lord they took it DFYG, and it was a little bit useless. But they sacrificed it. But Aurora Gaming PH, the goal difference, the kills difference, the towers difference, Turtles, Lord, it was like one-sided for them. And I want DFYG to come back because I used to the comeback series from DFYG, and we will see like for the 2nd game. Well, as you said, DFYG took the Lord, but Aurora Gaming PH badly punished them for that. They punished them so bad for that. Granger was out of this world in this match. Oh shit, man. Handle, berhasil mendapatkan triple kill from Eman. Sky Pisser aktif. Lot terbuka kali ini bikin Bang, lo kemana bang? permainan
Anavel memang tumbang, tapi tersisa 2 member saja. Dan hati-hati saat terlihat nampaknya. Terlihat. Posisinya bukan hanya Sas terlihat, tapi lihat itu dia Kairi di cancel begitu saja. Ini kejar. Moreno, one last and Kairi tershutdown. Dan membuat perpasukan dari tim Monik mereka kehilangan Lordnya. Ini bencana kecil. Iya. Kairi yang sengaja dipancing Tsunami Slam. Di-commit untuk Pinnacle Ninjanya, gak masalah kata Kairinya dekat. Gak masalah. Anavel apa, Be? Sekecil itu chance-nya, tapi kecil. masih bisa didapatkan bencana kecil untuk member dari ONIC. Karena udah ada si Halbert dan jangan lupakan Luke seberani itu untuk menggunakan Tsunami Slam karena dia sudah punya fleeting time. Ya tahu, badan asli dari Kairi ada di dekat sana. So, ya kelihatan banget komit itu jadi worth. Apalagi mereka cuma tinggal berdua tadi kan, Sans dan juga Kairi. Sekarang tiba-tiba angin bertiup ke sang robot merah. Dan harus hati-hati karena Savero belum ready untuk purify. Takutnya ternyata Luke masih sadar di sini dengan adanya satu Tsunami Slam. Oke, tapi nampaknya Lutfi disambut coba dimakan itu dia. Astaga, Lutfi! Termakan tanpa following up dari seorang Sans. Damage-nya terlalu besar. Fokus sekarang PS. Gak peduli apapun terjadi buat para masukan dari tim Pinketron. Berhasil mendobrak pasif yang dimiliki dari tim ONIC. No Purify Sans, informasi yang sangat mahal. Dan jangan lupa fleeting time dari Luke membuat Tsunami Slam akan ready sebentar lagi. Bahkan Avatar of God dia berhasil dihindari para pasukan dari tim ONIC. Mereka bakal simpan menggunakan Finn. First crack, Nether Web, dan Kairi berhasil kabur dari para pasukan dari tim Pinketron dan ditutup jalan begitu saja. Tidak ada lagi para pasukan dari tim Pinketron yang mampu ke dalam. Karena mereka udah gak punya soft skill, ada baiknya mereka mundur ke arah belakang. Wah, Tsunami Slam berkali-kali. Ini Luke benar-benar sadar banget. No. Mereka gak punya sword sebenarnya. Tapi dikejar. Spell dari Sans gak ada NetherRealm, gak ada poin untuk mereka mengejar. Mungkin mereka akan membuka kuburannya sendiri, Ji, kalau mereka ngejar. Tadi untung aja kita tahu Sans tumbang, ya kan, untuk 2 kali. Setidaknya kali ini Sans NetherRealm-nya dipakai untuk defensif, bukan ofensif. Itu dia. Ya, dan kayaknya udah mulai sadar juga nih dari Luke. Karena sekarang dia udah punya silence rope lagi, on the way kayaknya ke Athena Shield. Karena semasif itu damage yang bisa diberikan dari Savero. Goldnya swing, Be. Udah pasti swing ya, 3000 gold. Dan kali ini penguasaan map yang paling penting karena ini dia. Astaga, Lutfi lagi menjadi target utama. Tapi nampaknya di belakang sana langsung ada flicker for defensive dan Anavel menutup jalan para pasukan dari tim ONIC untuk melakukan following up damage. Di depan sana, lihat Avatar Guardian for nothing. Fokus menjaga seorang K-Boy. Final Restrike terlalu sakit dan K-Boy gagal diselamatkan oleh Sans. Terperangkap. No way. Double kill dari Eman. Tapi Sans masih punya pasif. Respawn time yang begitu cepat membuat Sans ready lagi. Wah, dia gila. ada lagi di team fight, tapi Begetron mereka nggak mau mundur sepertinya. Ya tapi nggak ada NetherRealm juga buat sekarang, Lim. Iya, gak ada NetherRealm. Dan lihat Luka di depan sana. Mencoba mendapatkan sesuatu, tapi itu dia. Menyelesaikan Kairi. Tidak ada damage dan bahkan Savero godlike from Evan. This is Evan. Penggendong handal dari sang robot merah. Memporak-porandakan ONIC dengan 9 poin kill. Oh my god, bahkan Kairi sekalipun gak bisa mendekat ke arah Eman. Wah, ini gak bisa. Gak ada minion habis. Dan sekarang masih menunggu lagi nih di arah mid lane dengan hanya 2 member. Mau ditabrak. Oh, bakal coba ditabrak oleh para pasukan dari tim ONIC. Ada sana, langsung ada Tsunami Slam. Itu juga seorang K-Boy, gak ada badan, kehilangan K-Boy. Fokus ke arah base-nya, dapatkan. Ini bencana. Masih bisa di-defense. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan Sadar dan Rem-nya langsung coba dibuka, di-pop-up, dan berhasil. ONIC masih bertahan. Masih bisa defense kali ini. Sang Raja Langit menolak tumbang. 4.000 gold adalah gold yang tidak terlalu banyak sebetulnya di menit 13. Tapi lihat bounce back-nya mereka. Mereka akan coba ambil temponya. Lot terbuka tanpa Moreno. Wah, tapi balik lagi. Ini setupnya bakal dipegang sama ONIC duluan. Karena Moreno masih tumbang dan K-Boy. Dia bakal survive untuk 5 member dari ONIC. Apakah bakal dikontes? Baik time dilakukan. Luffy menjadi target utama. Tapi lihat di depan sana. Langsung ada pasukan dari tim ONIC. Langsung kayak bisa yang menyala. Luffy gak ada jawaban. Dan bahkan Savero memilih untuk mundur. Bersama dengan seorang Kairi. Dan K-Boy di depan sana. Tidak ada jawaban Kairi. Walau dengan Retribution. It's on point. Tapi percuma kalau mereka wipe out. Mereka mundur semua. K-Boy menjadi target utama. Moreno menutup ke seorang Savero. Dan itu dia. Point kill atas K-Boy. Lord ada. Tapi tentunya perpasukan dari tim Bigator berhasil bisa menyelesaikan. Dan dia tahu Lordnya bergerak menuju ke arah top lane. Oke, diambil Lordnya. Gue pikir mau di skip tadi. Enggak. Mereka akan ambil Lordnya. Mereka unggul jumlah sekarang 4.
melawan 3, tapi jangan salah Lutfi. Udah kembali ke lane of down. Iya, tapi balik lagi Sky Pierce dari Eman. Luke akan coba ditahan, tapi lihat itu dia. Damage-nya terlalu besar dari seorang Kairi. Berhasil memakan Luke. Luke peran penting di sini. Luke nggak boleh ter-takedown lagi. Setuju. Dia punya Tsunami Slam, dia punya Fleeting Time, dia butuh banget untuk survive. Dan balik lagi, semua item yang dimiliki sama Luke itu adalah bentuk dari magic defense, bukan physical. Hati-hati. Satu kesalahan yang dilakukan oleh Bigetron ini bisa membuat ONIC membalikan seluruh keadaan. Mereka bawa Hanzo, mereka bawa Harith. Ini hero-hero yang memang butuh banget momentum. Iya, iya. Dan bahkan kalau bisa aku bilang kita lihat sini. Eman. What are you? Oh my God, Eman, what are you doing? What are you doing? Lihat shutdown terjadi di depan sana, Eman. What are you doing? No information, tadi jelas-jelas Moreno melihat ada Lutfi di sana dan memilih untuk mundur. Tapi Eman maju ke depan, 30 detik tanpa Eman. Penguasaan map akan dicari oleh ONIC. Langsung ketarik goldnya. Gila, hilang langsung swing goldnya. Eman mengerikan sekali. Tapi lihat, ketika mereka melihat di mana Moreno berada, Kairi udah full power kali ini. Kairi udah terlalu power untuk bisa dimakan dengan cepat, tapi pastikan depannya terlebih dahulu. Dan Eman, Skypicernya berkurang. Nah itu dia, sebenarnya bukan masalah shutdown mahalnya dari Eman. Skypicer ya? Tapi Skypierce-nya, stack-nya akan berkurang. Dan kali ini harus ditabung lagi nih untuk efek lethality-nya. Kayaknya udah harus dikurangi nih Vin ngebuka map seperti itu. Di saat terlalu jauh para pasukannya, Profesor. Bisa dimakan. Bisa Back up dimakan. ya, back up ya, balik lagi ya. Jangan jauh minimal. Great Dragon Spear, Be. Hanzo. Ya ini udah pasti bakal masif banget damage yang diberikan. Super speed ketika dia buka pinnacle. Iya, untuk memberikan tambahan gerakan juga ya untuk chasing. Dan jangan lupakan juga bahwa cooldown reduction yang bakal dicari Lim dari Great Dragon Spear ini. Masalahnya Eman itu adalah salah satu orang yang sangat aware terhadap map. Tapi apakah informasi tadi nggak tersampaikan kepada Eman? Itu dia. Bahaya banget nih. Kairi ada di... Oke, menuju ke arah Eman. Target utama dapat Kairi. What? Oke, dua hal yang berbeda. Kali ini terjadi tiba-tiba. Moreno mundur ke arah belakang. Sas, avatar of Guardian for defensive. Tapi tidak akan ada kenal kendor. Anafel menargetkan serang Lotpe. Dan itu dia Tsunami Slam. Harus dilepaskan. Tidak boleh di follow up. Karena satu Netherlands bisa berubah segalanya. Satu buah Mystics yang gue gak menyangka keluar dari Kairi. Sama dan Eman. Eman dan Kairi. Menggendong handle dari masing-masing tapi tim. sekarang dipaksa lagi 5 member dari Bigetron di depan. Sonic. Oke, masih lama untuk minion selanjutnya. Fokus ke arah serang Keyboy. Anabel belakang Sonic ngat. Menuju ke base belakang. Minion udah mulai masuk. Saber Sakar Tomol. Tsunami Slam. Mencoba dimolongkan damage tapi tampaknya gak bisa Sat. Kali ini membuat pasukan dari tim ONIC. Sekarang belakang. Dan Sat ter-takedown. Anabel still survive dengan adanya last steal yang dimiliki oleh seorang Luka. Oh, Kairi kejar kan Moreno. Oh, Wintercraft. Dan itu dia targetnya Kairi ditunggu. Selamat tuh. Kena damage. Tapi nampaknya Savero seorang diri. Tadi menemani. Udah ke arah belakang. Mencoba menargetkan seorang Luka. Savero. Savero versus everybody. Triple kill from Savero. What a match for today. Savero membalikan kali ini membuka cahaya untuk ONIC. 3 member yang tumbang dari Bigetron membuka potensial Lord. ONIC sekarang bisa set up kembali. Timing yang buruk bagi Bigetron, tapi ini adalah momentum positif bagi ONIC. Mereka akan langsung merge ke area dari Lord. Mereka akan langsung take over Lord kali ini. Tanpa Anafel, 10 detik apakah sanggup untuk ONIC memanfaatkan waktu dan Lord Evolve yang dicari ternyata. Oke, Savero udah membuka zaman force pun ke arah belakang. Eman pun gak berani. Tapi apakah harta Sata dan Sonata? Dan itu dia, satu Lord Evolve yang sangat mahal. Menangkap ke arah Sat, tapi Sat Purify. Informasi yang sangat mahal, Lutfi menjadi target utama. Bakal coba ditargetkan kembali. Fokus menuju ke arah Keyboy, tapi karena masih ada Avatar of Guardian, dia gak terlalu takut. Oh, thanks to Keyboy tadi. Kehadiran Keyboy memukul mundur 3 member dari Bigetron untuk berhenti mengejar. Dan game masih berlanjut. ONIC yang pegang kendali saat ini. Wow, match hari ini terlalu pecah. Soebel Arena, mana tepuk tangannya? Itu dia, teriakan para sahabat Mobile Legends yang memberikan semangat untuk seluruh player. Dan sangat-sangat pecah untuk hari ini. Ya, game is on. Lord Evolve di tangan ONIC. Apa yang akan dilakukan Bigetron? Mereka hanya bisa berharap kepada high ground. Dan tentunya Farsha dari Moreno yang hanya bisa... Kalia and Granger ban? No, Granger, I doubt he would go into the ban section, but Kalea might actually.
But they have lots of choices. Like Aurora Gaming PH has lots of choices. So A lot of whoever, cards. yeah, a lot of cards. So whoever they ban, they have other options definitely. But yeah, Koleksi, definitely. They knew she was dangerous, you know. Yeah. So for the second ban, of course, for Aurora Gaming PH, are we gonna see Zushin ban, or are they gonna go for someone else? Maybe Basha ban also. They need to respond because they have. Wow, as expected. Nice Produk. Eve and Zushin for Aurora Gaming. Now we have, of course, Basha, and we have Lancelot also. So, are these gonna do the last two bans, or are they gonna go for something else? I believe Basha might get banned, might not want to take risks. Lancelot, on the other hand, might be no, they're leaving Basha open. They just banned Hilda. They're leaving Basha open, so they're mostly focusing on light. Basically, like in DFYG, all the three bans are targeted bans towards light. So they know how light can be dangerous in the game. So, yeah. For Aurora Gaming, sometimes for light, he will know how to control, how to initiate the fight. As we can see, we have three bans, little bit targeting him all the time. We have a lot of options open. We have Hilda, Lancelot. Kale ya guys, sorry. Kale ya XC itu beda tipis doang ya guys ya. Walah kelar guys. Kemarin pick Baxia 13 menit kelar guys soalnya guys. Aurora knows what they're doing. Apakah ini ada game ketiga, brother? Yeah, they picked fast. It's auto pick, instant pick for Lunux and Cloyd. I think they have a plan, and they expected Basha to get picked, so they know. They try to force Basha pick. Probably. Are we gonna see a Lancelot pick on the other hand? Do you think Aurora are going for a Lancelot pick, or would they go for someone else like Akai Jungle, for example? Well, Fatsa and Basha. Yuzong, there is, and we have also Gato Tacho? YSS. It's open also. Yeah, Yisun Shin is actually open. Okay. But Yisun Shin, I believe it might be a stretch for Aurora to go for a Yisun Shin. Might happen. I doubt it would, actually. They might go for kind of a tanky pick like a tiga hero yang tadi jungle gak sih or guys? a Kai jungle. Dua hero lah. Most likely that would happen. Enggak itu. YSS, I'm not sure, Soldier. For YSS, it's little bit confused because if Aurora Gaming will go for Guinevere, we'll forget about YSS because Guinevere is better with the team fights with Cloyd and Lunux. Wow, DFYG until now, little bit they have the upper hand with Basha and Lapu Lapu and Farsa, but Cloyd, Guinevere, and Lunux. For the other hand, I need to know what Edward and Light will go, because that will be the full combination of that. We are waiting and he's hovering still. Moscow, it's the targeting man. They're a little bit scared from Moscow. They need to remove the threat. They're not gonna waste this. Try to avoid as much as mistakes, because now mistakes are costly, and sometimes Aurora, they don't want to go for the third game. We need to finish a clean sweep for them, and it will be easier. But the FYG, they have one card still left for Long as a last pick, and he's the carry of his team. Malam bang. Right now, of course, as we can see, actually, Harith might be a choice as well. Yeah, but what will DFYG ban? Will they still? Oh, they're still targeting. They're still targeting light as expected. They're still targeting light for the roamer bans for light. Yeah, the 4 bans for light, and they might even go for a 5th one, because right now they're making it harder for light actually to go. But I believe light has other options. Like there are other options. They might go for unorthodox options like Tigreal or Glue. There are still other options. We didn't see Matilda at all. I know Matilda is not meta right now. Might be an option, but yeah. Who else? Kapan main bang? Habis Lebaran Idul Fitri bang. To make light handless, but he have another option. He will go for, let's say, Matilda, Esmeralda. We have Baratus. No, Baratus. Baratus is mostly used as a jungle right now. Esmeralda is more over an XP laner right now.
Harith is a gold laner, but Light needs a roamer. True. They Dancha, they're fully focused on Light. Actually, they're fully focused on Light right now. Kalah dapat apa nih bang? Kalah dapat juara keempat bang. Kalau menang juara ketiga. Has done. It's a double-edged sword for them. But yeah. People are cheering actually. For Arlott pick. Yeah. Arlott is such a great pick. We're expecting. Okay. Are we seeing? Okay, we might actually go for a Ruby or let's see who are they going for. We have Tigreal still open. Yeah, of course. Light. Yeah. Lancelot, Ruby, hovering. The hunt begins. Ruby lagi. Ini draftnya hampir sama anjir. Lah. YSS in the gold lane. Apa ini? Are we seeing a gold Ya, lane? Yusun lo, Baxia Rawam guys. Boleh. That is very interesting. It's a good. As we see. Nggak mungkin dong itu Baxia XP. DFYG have different playstyle than other teams. They want to discover new playstyles and they know. Let's test the waters for the last game. Oh, Khalid. Khalid might be a pick actually. Khalid might be a pick. Blue might be a pick as well, or Tigreal or Matilda. There are still lots of options in the roamer side, so we are still waiting for Light to go for his final pick. Is it going to be a surprise pick, or is it going to be a pick that most of the people might have predicted? We're still waiting for Light. So Khalid is the last pick for Light. That is such a wonderful pick. I'm expected. Actually, Basha is going as a roamer, and Yi Sun Shin is actually Langsung saja Sonic 21. Kalau 21 sih kan BO5. This is not 3-0, 3-1 atau 3-2. Pilihannya itu. We wish them all Udah the best. makan, udah dong. This game is going to be pretty exciting actually. I'm really excited about Khalid pick and Arlott because they are cheating about Arlott, and I want to see what he will do during the game against DFYG. Yes, so draft 2 is done now. Game 2 is ready to begin. Ladies and gentlemen, will DFYG respond and push us to a game 3? Or will Aurora Gaming Philippines finish this series clean? This is the battle for third place at Games of the Future Abu Dhabi 2025. Let's send it to the caster and get into game 2. Thank you, panel. We are ready to jump in to game 2 as well here. It's me, Nisu, joined here with Wolf to bring you this game 2. Again, the battle for thirds here. Let's for go, DFYG brother. and Aurora Gaming Philippines. We heard the cheers. We heard the cheers when the draft was going through. Wolf, what do you think of this? I mean, they were so dominant game 1 for Aurora Gaming. This draft, a little bit different, you know, but I think it's still going to serve a purpose, just like we saw in the last one. And this is, yes, ONIC 3-2, nggak mungkin dah. Minimal maksimal 3-1, kalau nggak 3-0. Minimal banget 3-1. I don't think this is a good. Kalau dikasih lanjut 3-0. Banyak bang tiap hari lah berjam-jam. Siap. Gue tiap hari 2 liter guys minimal guys. 2 sampai 3 kali. Karena kapan ONIC habis lebaran bang. Kind of want to see Zed on. You're gonna catch all those heroes that actually force something to happen. And of course, Long's performance on this Ruby in game number 1 is you know, a testament to how not masterful they are with this Ruby kind of composition, because again, there were so many jumps from Aurora Gaming where Long wasn't able to even land the stun, not even a second skill, you know? So this guy quite scary for DFYG, especially the generation. They have been in this spot before, so we'll see. Aurora Gaming, pretty standard draft we're seeing from them. So Edward with the Arlott, you with the aggressive playstyle on this Lunox. That's complemented by a Khalid. So this will be a lot of aggression coming out from Aurora Gaming once again. Yeah, this is one of those things. Okay, Light does use the flicker to the quicksand guard back up to health, but that's one of the main things. As long as I feel like for DFYG's lineup, as long as Light doesn't start getting a crazy start on this roam Khalid, you know, to the point where he's actually just able to go ahead and poke down a lot of the members of DFYG early on, then that is already step 1. The other part is, like you said, I think this game has to be for Long to make it a much better game than the previous one. You know, Demon Con actually might be in trouble here. Yep, so Guinevere being chased down. If anything, there's a lot of gap closing coming out from DFYG. There's a lot of reach
Courtesy, of course, the Veil, you have the Flicker, the Lapu-Lapu that can get into the Kite so easy. Loh, Aurora. But UA was prepared for that one. He knew where the Lapu-Lapu would jump. Now D1 wants to pop the ultimate in front of 3 members of Aurora Gaming. Aurora smartly. It's going to be waiting for their Guinevere to be there. They're going to delay it. Stopping the recalls. Yep. They're just buying enough time because now they are going for the turtle. It seems like there's not going to be any fight at all as DFYG will not contest this. But quietly out there, nice though. It's the Yisenshin stealing the Rosa buff. pasan Yeah, he can steal nanya. the buff, Udah but pasti they dong. have the information here. He should be able to get away. Supercan mobile enough, has Lung there just in case. But Bunda you know, that's Sans the interesting maksudnya. thing. The UA is still very aggressive on the Lunox to get an early kill for himself, and that's kind of what we saw last game too. You know, but he got the first blood. Well, this time around, he gets the second kill of the game, and that will help them have that power spike early on, at least in the mid lane. If you're looking at the mid lane there for UA, and Zed's gonna crash into light Asoro here, gak but ada insiden kayak just again, kemarin. trying to keep Dia him out of their insiden jungle, apa and tuh? that was after that steal towards that purple buff. But Berharap Dominicite gitu loh bang ada actually insiden is gitu bang. yeah. Did he take it earlier from the attempt? Yeah, I think he was able to take it. He was actually able to take it. Okay. Yeah, because the reason why I can say that is because of this lead that he has. Like, he's level 6.5 compared to just 5.5 for Long. Granted, of course, there are 2 cards still remaining for Long to get and collect in the bottom lane, but I feel like there is already a lead that is being built by Dominicite. You also have to factor in the double lane that Aurora Gaming was able to set it up with. Halo Joy. DFYG has to kind of catch up when it comes to the gold. It's not that much, but Aurora Gaming, just because of their maneuvers, able to set up for their course and Veil. Mati, stres sekali lu Ji. Sumpah, lu bantai juga hari ini ya. A lot of crowd control between just the 2 heroes of Aurora Gaming. And now, yep, DFYG have just lost their explainer, and it's 21 seconds before the second turtle of the game. I'm pretty sure that Veil will be in position to contest this. Let's see how DFYG will try to go for that one as they're trying to defend. Oh, Light forcing that flicker from E1. What a feint coming out from Light. And the ultimate, they even forced the ultimate onto Zed, Mountain Shocker as well. Aurora Gaming, because of that tactic coming out from Light, it kind of looked like he will initiate with the flicker. It was a fake out. That's right. Yeah, that's I mean, that battle spell being gone and plus the revitalize used up is a little bit of an advantage to work with into this next turtle. Dominicite as well, he's been double laning like crazy. Superken's just gonna take the purple this time around. He's gonna take that again. Meanwhile, you still have Demonkite just kind of buffless right now. They jump in on Edward. Yep. Oh, Edward misses the mark with the flicker. Turtle's still up for now. DFYG has regained control. Superken is level 8. They can definitely take this one out just like that. Another outmaneuver, but this time it's from DFYG's side. And that was purely off Aurora Gaming just not landing the things they wanted to. Light is actually going to be in trouble here. Yeah, he's gone. Oh, he's not gone. Flicker. He uses the flicker. Okay. Smartly does not attack anyone so that he keeps the passive. Gets the Raging Sandstorm and then the flicker out. Waited for a stun to happen. That's when he reacted. So he is safe for now. But will that be good for Aurora Gaming, not having the Raging Sandstorm as well as the flicker? Find out, as it seems like Zed is looking for a target. Not gonna find any. As Dominicite, I think he's more interested BO3 bang, ini 2-0 kelar nih. Getting any kind of retaliation now. Yeah, look at this positioning though. Yep, Demonkite getting dodged by Superken. There's so many sweaty movements coming in from DFYG as well as Aurora Gaming. Kind of feels like there's a fight that's about to happen, but it doesn't. Oh no! Finally with a CUMA stun, catches 2. Final stun is not gonna be enough. Not even close. Edward's surviving for now, but a double for E1, and that's Long picking up the slack from the previous game. There we go, Long. He goes again and he makes it happen. Raging Sandstorm won't connect on Vel, but Dominicite's now here. Up, they want to kill Zed. It's taking so much time. He's back. Vel is here. Not gonna be there for any exchange. They don't have the Farsa ultimate anyway, so they will not risk that at all. But for getting so much out of the map just because of that death on
that Baksha, I think that they're fine. DFYG are so happy about that trade, and now they will scout out the members of Aurora. It seems like Super Ken will just split push up top. Expanding Rivers allows Light to kind of move into position now to scout where DFYG players are, but Aurora Gaming are still just prepping up for the next guys. Yeah, I like the way that Super Ken's moving around the map. You know, he doesn't necessarily even need to be there for these fights, but mid, it might be a forced one. Yep. Gotta go for this back shot. Light is gonna be the exchange prisoner in here. Zed taken out. Light maneuver into the backline slow. He had a kill on the Ruby. And there's the Raging Sandstorm point blank. He wants gonna be taken out. Super Ken can't get out because of Traceless. I don't know where Aurora Gaming have procured 3 kills for themselves. Pretty decisive when they know that they are able to land their ultimates or the crucial skills here, Wolf, because it's been a couple times now they've missed it. They're going to go ahead and clear out that mid lane. So DFYG holds on to the tier 1 mid turret, but Doming Kite does the work down bot to get their first turret down. And so this is an adjustment, I would say, for Aurora Gaming Philippines. They got to be able to land those ultimates and those skills that they've been looking to land here. Super Ken? Oh, there's the cavalry of Aurora Gaming up top. They have taken out Super Ken. Couldn't even react to that. Rest of the, I guess this is just because of Aurora Gaming's movements. Now Demon finds another. That's a big kill as well. Well down, and now Light want to go for E1. With Edward in there, they will have enough damage to take out. Ya guys, cukup 2-0 saja. Out of nowhere, out of thin air, Aurora Gaming found 3 kills. Zed might have overstayed here. Does have to revitalize. But against the Lunox with that HP-based damage, I will allow them to get a kill. A mega kill for Light, 4-0-2. A consolation prize. Ruby gets a turret down the bottom lane, but that's Aurora Gaming just finding kills after kills after kills. There's just been a whole lot happening in the past like 2-3 minutes on both sides. It was a bit of a hope there for DFYG, but then Aurora Gaming Philippines completely brings it back into their favor off of a couple decisive plays now. And, you know, everything that they did in the last couple minutes too, aside from, you know, knocking down a turret, didn't include Doming Kite. You can see he's been able to go ahead and farm up really well. Look at the gold that he's got here already, the 3 items. He's got the 3-item power spike on the Claude now. So now we're going to see him be most likely a part of these fights a lot more, especially after those tier 1 turrets have fallen down. So, you know, over on the other side, I think we need to see the same thing for DFYG, where Lung's got to be able to get that pull off. That Raging Sandstorm was used, but Lung, just like I said, he's in trouble. He'll go down. Another pickoff. Oh, Vel and Zed have shown themselves as well. They will be chasing by the Requiem, taking a kill onto Zed. Dari tangan bermain, guys. Before the Lord fight has exploded, Super Ken pops the ult. In comes Bell onto the back. I see away with the brilliance. Gets out of there. The blazing to win. The final smash is going to be enough to take on the FYG. That's Bell. As well as Super Ken down for the count. They tried to go for a 2v4 play. Ini bro, and it failed horribly because Yue was just so gak paham apanya, gak paham bahasanya, gak paham. And not only will they get the kill, they bahasa Inggris ini. The tier 2 in the mid lane. My God, yang lebih gak paham lagi bahasa Arab, ada tuh streamingnya kalau mau. Yeah, they look to make that adjustment that they needed. They're landing the ultimates they need, and like you mentioned, great timing from Yue there with the brilliance to avoid that setup or potential counter attack from DFYG. It doesn't happen. And now Doming Kite also picking up the winner crown. As an I'm offended is going to be used. This should be a kill for them as Demon Kite does fall. So that's 1 that DFYG gets. But man, they're still down a ton of gold here. 6,000 right now with the Lord making his way up top. Aurora Gaming wants to take some more turrets down. Iya bang, bahasanya iya. Another airstrike used. CUMA Conceal's going to be used. They're going to just go for it. Oh, brilliance again by Yue. Right on time. Look at Light. Bisa bahan Jawa gak bang? Bisa dong. Ngoten niki Peldora ngresiki ngisor, Lorte saka dhuwur. Oke, di clear dhisik. Nah, iku Super Ken buka map. Nah, mana sudah main kok bang? Belum. Oke, ku Yiwon ulti ditabrak Baxia, roda gila, Kairi, Kumar, Edward mlebu, panel celes, mlebu meneh, disogrok matrok. Nah, aku disogrok guys yo.
the favor of DFYG as that was a very Coba ubah bahasa Indonesia. Masalahnya Indo casternya nggak diundang guys. Udah kenapa ya GOF ini ya? Padahal dulu diundang loh guys 2024. They know that they they want to go for you, but the Breeders once again. Wah, sedap tuh. On top of it, Super can down for the count. Fender Desperate not nearly enough. Yue outplays with the flicker. Vel is down. Yue, oh my goodness, this Lunox player. Long. Yes, he will nail it. Ya elah tinggal 2 biji doang guys. Has been baited into that spot, lured into. Jangan lupa like-nya dulu abangku. 500 like lebih boleh. Target 1000 guys, sampai match ONIC nanti 1000 like lah, bisa lah. Dadah juara 3 ya guys ya, buset. Kalau ini selesai berarti nunggu ONIC 2 jam bro, astagfirullah. Oh, they might try it. Demon Kite looking for E1 this time. They have canceled the Feather Dare Strike, but Demon Kite is low. E1 wants to get a kill. Yuk bisa yuk, gelo, mantap bang. Nah itu loh. Defend off the attack. DFYG will defend for now. They have their base. Minimal bawah 20 menit gak sih Ken? They're just taking the chances. They just want to go for the chance, man. That's what they're doing. Yeah. You know, wait, thank you yang udah like guys. Semoga rezeki yang like makin lancar dah. Yang like rezekinya makin lancar, jodohnya mendekat, hidup nyaman, tenang. Thank you. OTW 600 like-nya yuk, bisa yuk. I think I'm back. I'm sorry about that. You're back. Yes, you are back. Yeah, I think I got disconnected for a bit because of how good the defense was. But we'll see. This will be a purple buff fight for now. Super Amin. Tapi ini bukan tentang ONIC bang. ONIC nanti bang. Because of that, it's Demon Kite to collect it. Yeah. Well, not. They're gonna go for the Lord have at the this point. Azan guys. Right up top. Now it's the conceal play. Going in, Zed looking for a target. Will have to back out for now. Light still staying onto that part. They have to be careful, but the Mountain Shocker gets spotted out. That's gonna be Yue going in for E1. E1 out. That's the first down for the count. Main DPS of DFYG out for 30 seconds, and that will be enough for Aurora to cleanly take this Lord. They fought for it, Light. I almost expected Light to continue on. I thought he was actually going to just try to initiate there, but he actually probably got the call or just made the call himself. You know what? Let's just go ahead and wait. Mudah-mudahan jangan lag kayak kemarin. Bang, ini sebenarnya nge-lag ini udah 16.000 ininya. For that, once again, Aurora Gaming Philippines looking to cap out this. Tapi alhamdulillahnya di kalian nggak nge-lag guys. Tapi dari OBS-nya ini kayak struck gitu guys. Gue juga heran kenapa. Looking to potentially bait DFYG once again as Lord is worked on. Top turret's gonna fall. Bottom's gonna be next to focus. DFYG on the defense. Oh, Light with the Heptases. That's gonna be quite interesting in here. Aurora Gaming are not gonna be too aggressive. They're not gonna be clumsy in here. They're gonna be waiting for their opening. But then again, that will mean that they might prolong this game a little longer. They'll be setting up for another purple buff. Take that. Look to be a very quiet siege coming out from Aurora Gaming. Nothing really over aggressive or anything. They just let DFYG defend. Yeah, it's in a sense though too. It's also just respecting the clearing capabilities that DFYG has. Even though they're down this much gold, if they technically kind of misstep into the base, if they get pulled the wrong way with Lung on this Ruby, they could end up giving a ton of gold over to DFYG. So, you know, disciplined enough to just take that base turret, even with a lead like this, and then just kind of get ready to manage the wave. Yeah, I mean, you're still udah menang guys di game ini, di match ini nanti kembali ke masa prime-nya, cok. Ingat gak pas zaman-zamannya ada Boots juga dulu, TW Boots itu juara MSC guys. Nah itu kembali ke momen itu anjir. Tidak pernah kalah sama sekali. Edward could just force, you know, something, but again, it's just not the best case scenario for them. They don't want to get a overstep. And di turnamen GOF ONIC gak pernah kalah sama sekali loh guys. Cuma kalah di game kedua doang itu 2 kali. Selebihnya menang mulu anjir. Malah yang lawan Aurora PH yang notabene kuat malah 2-0 kan aneh ya. Items that can be instrumental in a potential comeback if they
Timnya Supercan 2-1, Falcon 2-1 guys. Lawan Aurora 2-0 anjir. ONIC menang 3-0 kali. Atau enggak 3-1 dah. Kasih lah 1 poin buat Bunda. Biar Bunda bisa tidur nyenyak. Jam 9. When they could have pushed, this would have been deadly, but DFYG are not prepared for it. They have scouted this out. They know what the items are for Aurora Gaming. However, Lord is still an issue, and for Aurora, this will be an easier take for them. Naturally pushing lanes up top. They also have the mid lane that also naturally pushes because of the big minions. Gonna be A-okay for this trade. If ever, Zed is looking for a target around, but it seems like that's not gonna be the case. Aurora Gaming are... Radi gak masuk, jangan cari yang gak ada, bang. Buset. Bro sedang mencabang di China, bang. Di China. Dimalahin. Kelas gak tuh? Beras nih, beras. Please kan dapat nice banget kan. Mampus comeback gak lu? Comeback. Oke, mortal. Cross goal bisa gak? Kasih hadir, halo Bang Forest. Itu bang udah aku jelasin di situ prediksian. Jangan lupa ditonton ya nanti. Ini nonton di FYG dulu aja. Fokusin. And, you know, if they continue to do that, like I said, even in game 1, there was those moments where DFYG was able to go ahead and find some way, somehow, to potentially bring a game back in their favor. The sword's going to be worked on, though. They want to force it. Force it, but Yue already taking out E1. That's going to be a great kill. No reaction just yet from DFYG. Defense is gonna be there for Aurora. Bang, jangan lupa like-nya abangku yang ganteng dan cantik. Semoga rezekinya makin lancar ya. That is already a step in the right direction for DFYG, more than they could have. Yang udah like, gue doain rezekinya makin lancar guys. Aurora Gaming, they're looking for any exchange here. Rezeki lancar, jodoh mendekat dan malaikat mendekat juga. Amin. Maksudnya biar didoakan gitu guys. Edward doesn't have the flicker, neither does Light, but this one cannon minion will bring him in. Not sure if it's going to be enough. It will go down to the turret though as that wave pushes in. So that was the job. They got it done. All base turrets down here for DFYG. Base exposed up to this point. Still about a minute away from that Lord to come up. Looking at the items too, you know, like I said, off of taking a Lord, getting the game now to a 20-minute mark. Despite Aurora Gaming Philippines having a lead for the majority of this game, you know, you could see DFYG is potentially in a position to at least maybe steal another Lord, maybe even fight for it to an extent. Kalau dipakai semua 5 game, kalau nggak dipakai semua ya 3 game doang. Atau nggak bisa pakai 4 game 3-1. Abang pakai wifi? Enggak abang, ini pakai kuota Balil. For the team, but the same can happen to them as well with Aurora Soalnya Gaming setting up around a Guinevere cucunya Bahlil. for Demon Kite or Edward or Light. Dikasih etanol bang. Go with here. But I will say, despite this massive lead, Zed though. Aduh ya Allah. For DFYG, they have lost. Makinlah yang kau tahu. And now they want to go for an exchange for Demon Kite actually, but they might get punished for it. Vel surprisingly tanks that like a boss. Didn't even get any of the HP out. Ini Lord keempat ya? Still working on the Lord. Look for Light. Onto E1 to combo with you as well. Farce not deleted, just like that, erased from existence. Enggak menerima Wayawan, buang-buang waktu saja. Lord for themselves. With just that one combo play from the roamer and the mid lane of Aurora. Penentang yang lain aja bang, tak ada waktu bang buat ngeladenin. Gotten an important lead in this match. P1 gak jelas. Without those two members, without Zed and Yi1, this is going to be very difficult to defend as Aurora Gaming looks to end it here. Now they're looking for the base end. In comes Long with the initiation. Now the damage coming up from them. You have to run away. Can be immortality pop. Long in trouble. Iya kan, kalau Dora turun. Menang 3 kali lawan Aurora itu menang kah? Menang dong, 3-0. Udah itu Suren itu saya itu, Supercan aja Suren guys, sudah kelar guys. Ya gak bisa bro. And Aurora Gaming Philippines will be your third place finish. Waduh guys, harus menunggu ONIC 1,5 jam ya.
untuk memecahkan Nether Realm dari Suns. Sabar dulu, Cok. Sejam setengah anjing mama itu. Astagfirullah. Jangan lupakan mereka punya Lord di arah top lane. Kalau Lord ini masuk, Jangan tanya kapan ONIC ya. Habis ini ONIC. Dah. Makan dong. Langsung ada sebuah avatar dia di following oleh pasukan dari tim ONIC. Fight terlalu besar di depan sana dan Anafel tertinggalkan begitu saja. Kehilangan Anafel dan Firmansyah. Base-nya masih terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada damage dari seorang Evan. Tapi nampaknya Lordnya masih bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Tapi asap papal. Lama banget Bang ONIC. Sambil udut ngopi aja. Nyantai loh. Ya, hambat gitu guys, ONIC guys. Bang, oke, terima kasih ya. Santai dulu, nanti balik lagi ya. Kalian berkelana dulu gak apa-apa guys, atau stay di sini nobar-nobar santuy, bahas-bahas santuy boleh. Aman aja guys, kalau di sini pokoknya upload gak tuh. Akan real time berjalan, bro. Gak mungkin kalian gak dapat hiburan guys kalau di channel ini ya. Berhasil menumbangkan sang raja langit atau sang raja langit akan kembali ke tempat asalnya. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, satu game terakhir akan menentukan nasib dari masing-masing tim. Hasilnya tentu akan ada di tangan dari 10 pemain yang sedang bertanding. Apakah tiket ketiga untuk babak playoff akan didapatkan oleh Bigetron atau ONIC akan memaksa Bigetron untuk main lebih banyak nantinya di sisa match mereka untuk mendapatkan kemenangan menuju ke babak playoff. Oke, Profesor, sepertinya kita akan lihat mereka akan bermain lebih safe lagi. 1-2 game temponya agak cukup rendah. Tapi kali ini Moreno bakal terkena spamming yang lumayan cukup menyakitkan. Wah, tapi Suns juga dalam keadaan low HP di flicker. Oh, itu dia. Starlium beamnya untungnya miss ya. Dan para pasukan dari tim ONIC mereka mendapatkan informasi yang sangat mahal. Kalau ngomongin Suns sama Moreno, bedanya adalah Moreno akan lebih depan. Moreno akan lebih tergapai. Hierarki ada di mana ya Bang? Posisinya Profesor. Iya, di Turtle 1 Suns mungkin bakal terancam, tapi begitu juga dengan Moreno ya. Jadi sama aja sebenarnya. ONIC habis sekarang subuh dibalikin Bang. lagi dalam keadaan yang cukup tenang. Tapi Kairi mencoba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Sangat mudah sekali apalagi dengan adanya Swift yang dia pilih sebagai salah satu pemilihan talent emblemnya. Oke. Tapi untuk tempo harus dijaga nih. Jangan sampai kayak tadi ya. Reset dulu misplay di game sebelumnya. Iya. Berpikir dengan tenang. Gue penasaran sama Eman sih. 3 kali lagi spam hero berarti Eman. Iya. Tapi balik lagi sih buat sekarang kalau kita lihat ya dari segi pemilihan emblem Temporal Rain, berarti burst fireball-nya akan semakin mudah untuk di-spam. Belum mulai. Valir sang raja api akan siap untuk fight. Oh, Kairi udah memberikan sedikit vision di depan sana. Finn terperangkap dengan para pasukan dari tim ONIC. Mereka mencoba mendapatkan first blood yang masih gagal. Karena ini badang, itu bukan badang, itu udah terkena first blood. Ya masih terlalu keras ya. Ya ini ONIC, cuma ya belum mulai. Dari emblem dasarnya juga ONIC akan taunting, yang ditaunting siapa Bang? Ditambah dengan Tampus sudah jadi sekarang. Setup di turtle pertama, ini lumayan seru nih. Karena Ya ditaunting siapa yang ditaunting? Bunda Rosa ditaunting. Tipikal ONIC lebih ke counter setup. Oke, tapi gak keburu. Menurut gua kita lihat ini kalau mereka berhasil dapetin Frederick mungkin lebih beda dibandingkan. Nah itu ONIC jam berapa Bang? Abis lebaran kucing. Nah mamam tuh. Kalau bisa dibawa game karena itu the late game, Kairi lah aja sih. Abis lebaran kucing mamam tuh ya. Baik banget untuk bisa ngedeal damage yang maksimal. Entah Anafel atau Luka sekalipun Profesor. Ya karena ada Suns juga kan di sini. Burst Fireball seiring Torrent. Ini akan benar-benar mengganggu pergerakan dari di depannya di Bigetron. Bagian top lane, screening sudah mulai dilakukan Anafel. Oke, Anafel menjadi target utama dapatkan para pasukan dari tim ONIC. Mereka akan coba mendapatkan Anafel dan perkuat. Gak akan kuat dapetin damage yang diberikan, tapi Kairi masih mau lebih. Dan itu dia, dengan adanya burst fireball yang terus sakit. Semua damage ditahan oleh para pasukan dari tim ONIC. Moreno bahkan gak punya kesempatan dan Lutfi masih mau lebih. Lutfi balas dendam atas kekejaman para pasukan dari tim Bigetron di game yang kedua. Dan itu dengan tank jungle. Iya. Lagi-lagi Bigetron, mereka mengawali early game mereka dengan kurang baik. Tapi itu yang gue bilang, kenapa Kairi enak? Dia itu memang punya hero yang bisa secara tidak langsung di atas kertas ngebantai 5-5 yang ada di tangan BTR, Profesor. Ya ini benar-benar hero yang sangat mudah sekali dan sangat lezat dan bergizi untuk dipukul dengan Demon Hunter Sword. Iya. Masalahnya gak ada yang bisa ngincar balik juga kan? Kairi siapa mau ke belakang? Masalahnya burst fireball. Lihat ini. Suns. Oke, Suns masih coba untuk bertahan, tapi lihat itu burst fireball dan juga sharing torrent.
memukul mundur para pasukan dari tim Bigetron terlalu jauh dan mendekat. Positioning ingat, gua akan ingatkan kembali. Sans sama Moreno Baru ngelas bang, dari tadi bang, udah 5 jam. Biasanya sama-sama power. Udah 6 jam atau 5 jam guys gue di sini guys. 5 jam ya? Jauh, gak bisa kedil deh. Lupa gue soalnya. Iya, Sans agak sedikit maju ya. Dia punya Kapan sampai Alking? ada debuff juga sebenarnya kalau dia kena. Habis tahun baru bang. Jadi harus lebih agresif bisa dibilang. Sementara lihat dengan tempo yang pelan banget hitungannya. Bigetron mereka harus lebih coba naikin temponya. Oke, turtle setup lagi. Apakah bakal dikuasai dengan adanya efek stun yang dimiliki dari Sans? Karena buat sekarang kalau misalkan terlalu lama juga nggak bagus buat Bigetron. Oke, Lutfi di depan sana dia berani untuk melawan siapapun. Dia akan membalaskan dendam dari game yang kedua dan itu dia. Anafel akan porak-poranda. Vince sekalipun di depan sana bisa memberikan flash crack tapi tidak akan ada terlalu berarti untuk perpasukan dari tim ONIC. Kenapa? Karena masih ada Kairi yang available dan Moreno. Baru 1 jam ya. Mempertahankan dirinya tapi K-Boy still survive in the jungle dan itu dia. Mau kehilangan Lutfi sekalipun tetap. Berapa bang? Masih 0-0. Selama Anavelnya tumbang tidak ada pertukaran dengan Kairi. Masih gawat tidak bakal luka. Kecedot gak ada yang lihat apakah menjadi 1 poin kill untuk tim ONIC. For sure. Tambahan kill lagi bonus. Selain turtle yang didapatkan dan tiba-tiba saja Bigetron setelah momen diciptakan oleh Finn, damage mereka kurang dan ONIC unggul 1000 gold. Early game yang lagi-lagi manis sekali dan bahkan Savero mencoba untuk bermain galak. Savero kali ini udah diberikan informasi ke arah Keyboy. Nah ini sebenarnya sulit loh mainin Baxia nomor tuh sulit banget loh Profesor. Iya. Kenapa? Karena pertama dia punya badan tapi dia nggak punya skill escape, dia nggak punya apa-apa. Dia nabrak sekali kelar. Itu dia, escape-nya susah banget. Dan hanya berharap kepada Revitalize, makanya lihat. Item pertamanya langsung mau Black Armor loh dari Keyboy. Oke, tapi lihat di depan sana, Lutfi hampir terperangkap dari seorang momentum dan bahkan Keyboy menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk bisa pulang dan mundur karena belakang terlalu sakit Kairi. Terlalu sakit, damage gak bisa dibendung dan makin nantinya Kairi punya Swift Trinity ini makan berat. Beda lagi ceritanya ya. Ketika damage-nya sudah cukup, tapi lihat di bagian bottom lane. Savero. Bebas banget. Masih 0-0 bang, belum mulai kok. Udah mulai ini ya, udah mulai kepegang temponya. Gak perfect turtle, tapi lihat cara keunggulan ONIC lewat laning management mereka. Ya, manis banget ya. Ya, mereka dapetin outer, mereka dapetin kill yang lebih banyak. First item priority look tentu menuju kepada War Axe. Tinggal sekarang melihat apa yang bakal diciptakan ketika Eman sudah pembunuhnya Skypers. Apakah mereka akan mencari point kill, mencari pick off? Ya, jangan lupa ya, ini dengan assassin loh. Berarti di atas kertas harusnya begitu lagi pegang kan kendali sekarang. Iya. Dengan tank jungle, tapi Valir ini menjawab banget. Dengan keunggulan gold yang terlihat nyata dari ONIC. Balik lagi ya, Valir lawan tank jungle. War Axe Lutfi. Oke. Masih ingin mendapatkan spell flame dan break semua tentunya sebagai salah satu jawabannya juga ya. Karena banyak juga yang memilih untuk first item priority-nya tertuju kepada War Axe juga. Jangan sampai ini berbahaya. Dapat para pasukan dan tim ONIC mereka memasang Tifa di depan sana. Fokus ke arah belakang. Target terhadap Turtle, Anafel. Targetnya menuju ke arah Turtle tapi Tifa itu tidak baik untuk dia. Karena dia tertinggal di belakang seorang diri dan akan kehilangan 2 poin. Meanwhile di depan sana Kairi. Cuma hanya bayangannya saja. Itu dia Anafel ketika fokus dan masuk ke dalam pit Turtle. Aku udah ngeliat setengah badannya sudah bisa bilang ada di alam baka. Ini dia komit ketika targetnya adalah orang. ONIC gak peduli mau turtle-nya dapat atau enggak, ngeliat pun enggak. Gak ada satupun skill yang dibuang ke turtle yang sekarang tadi. Iya. Memandang pun kayak udah nggak boleh ya untuk setup dari turtle-nya. Mendingan langsung orang aja dan target ke arah Sans. Oh my god, di depan sana Sans. Ingat masih bisa seri turn bahkan Moreno. Ditabrak Keyboy. Gak peduli apapun terjadi. Terbakar di depan mana. Para pasukan dari tim ONIC, mereka semakin mengkontrol seluruh laning yang dimiliki dari tim Bigetron. Ada Savero depan sana, Anafel udah mulai pasrah, mulai masuk lebih dalam lagi. Dan para pasukan dari tim ONIC, itu dia Keyboy. This is Keyboy. Keras banget sih. Bener-bener damage reduction yang tinggi. Karena ONIC. Iya. Karena ONIC. Ada di item pertama, Blade Armor loh padahal. Ya balik lagi untuk membalikkan basic attack ya. Jadi tentunya ini akan menjadi salah satu jawaban juga bagi Keyboy ketika nantinya dia akan bertemu dengan Moreno. Dan untuk mempertahankan diri juga di depan ada Revitalize, itu yang membuat Keyboy semakin sulit untuk di take down. Bayangkan 1 poin kill yang didapatkan Bigetron itu tertuju kepada Lutfi, bukan Keyboy yang padahal dia gak punya skill escape. Iya, dan dari tadi nge-mirror terus menerus. Tapi lihat Eman dan juga Savero, goldnya sama. Ya berbeda dikit lah. Tapi lihat,
damage yang diberikan dari seorang Eman karena udah terpuruk terus, jadi mau nggak mau deliver terus. Ya, Cuma gak ada yang tumbang. Cuma ke-absorb doang, nggak ngeluarin impact apapun. Ya, Ketahan. Outputnya belum. Dan menit 8 ya, Swift Trinity. Oke, game fake by GoPay, debut pick Valir bagi Sans menjadi Valir sebagai hero ke-50 dalam pool hero Sans. Wow. Gila Sun Spec kah? Berarti hero ke-50-nya Sans adalah Valir, untuk Kairi berarti adalah export. Oh, dan itu dia Sans. Mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Bigetron kebingungan untuk bisa mendapatkan dirinya tuh Profesor. Maning jauhnya pun susah ini, Bigetron. Gak kejawab ya? Iya, Kairi masih bisa jawab, Bigetron yang susah banget. Iya. Ya dijawabnya sama Kairi. Itu dia, bakal repot banget. Karena Hanzo dia masih bisa mengirimkan Pinnacle Ninja bayangannya untuk bisa melakukan clear terhadap minion. Tapi untuk Bigetron mereka harus stick berlima loh untuk bisa buka map. Oke, mereka ada loot di depan sana. Saat sangat coba dilindungi di arah belakang dan Anavel selalu tertinggal. Saat tumbang dengan total tanda sonata dari para pasukan dari tim ONIC. Ada Tifa dan Favero. Dengan adanya Lutfi dan kawan-kawan tidak bisa melindungi seorang Lutfi dan Kairi lagi dan lagi. Untuk kedua kalinya dia terbang ke depan. Dia melupakan energinya. Kairi, what happened Kairi? What Dan happened terbuka kali ini Kairi? Bigetron. Mereka pegang kendali tapi masih ada Savero, lihat. Masih berani kah Savero? Dan Savero, message everybody, mencoba untuk bertahan, untuk ke belakang tapi Eman, tembakan peringatan harta tata dan sanata. Wah itu kalau misalkan Savero maju lebih dalam lagi akan dalam ancaman udah pasti. Apalagi Emannya ready dengan si Halberd. Jadi alangkah baiknya ONIC disengage dan untuk kedua kalinya dengan Hanzo yang sama, Kairi melakukan sebuah fatal mistake. Dan itu bisa menjadi ancaman untuk sekarang karena Bigetron mendapatkan Lord yang Anjing sejam 30 menit. Oh, ya Allah. Mistakes berubah semuanya. Kali bang. Satu Sans tumbang. Sejam 30 menit bro. Untuk dari seorang Eman. Itu miskalkulate yang benar-benar berubah segalanya. Dan lihat Kairi sekarang Gila udah ya guys ya. mulai ditanggulangin. Harusnya seperti ini kejadiannya. Iya. Yang dia Sesuai guys berarti guys. Tidak ada dipercepat atau diper tapi kalau dia ke depan sih panjang ya. itu udah gak ada Sesuai jadwalnya ONIC jam 9 bro. Dengan di tengah seperti itu. Udah gak ada Dan yang Bayar bisa aja dah. menyelamatkan Kairi. lagi rame banget kan. Sekalipun ada Netherrealm ya. Iya, tapi ground defense juga sebenarnya ONIC gak terlalu bagus loh, Be. Iya, karena bawain Valir ya, yang dimana ini akan memperlama juga bagaimana clear power. Hanya berharap kepada Savero untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Lagi. Oke, berharap ke Savero tapi lihat di sana Sans. Dengan ada Halta dan Sonata dan lagi Eman. Eman targetnya dia dari 1000 orang di depan sana Profesor. Bisa loh kenanya ke arah belakang. Gak ada body block ya. Body blocknya harus dikeluarin sih sama Kiboy. Karena mungkin disitulah tugas Cimbaxia di pick untuk game kali ini. Dan ini gimana body block. Gimana cara Sans selamat dari traction pulse? Wah ini. Gak ada cara dia kabur selain pakai flicker dong. Iya, kalau nggak Berarti flicker. pasti kesedot. Udah pasti akan menggunakan gerakan ini. Gerakan Vengeance Flame mau nggak mau. Ya buat sekarang, ya ONIC hanya bisa bertahan. Dan menunggu momentum. Tapi di balik sini kalau misalkan kita lihat Bigetron, mereka bisa start duluan. Ada Luke, ada I'm of Vended. Jadi siapapun yang akan tertarik di sana pasti bakal dalam ancaman, apalagi Eman udah mulai online nih. Dengan Sky Pierce Evac. Ini dia. Kita lihat laning jauh yang sempat tadi dibahas oleh kita bertiga. Kenapa kita membingungkan laning jauh yang dimiliki dari tim Bigetron. Karena ONIC selalu punya jawaban akan hal tersebut. Iya, Dan tapi ngomongin 4 lawan 5, burst damage-nya masih cukup dari ONIC. Dan Bigetron menahan di bush yang begitu penting. Kiboy harus hati-hati, bisa minta tolong kok ke Sans untuk cek mapnya. Oke, atas benar-benar jadi landing yang krusial nih. Karena gue rasa ketika Kairi muncul itu instan banget sih. Padang dan juga Granger kan. Satu Rhapsody jadi cukup. Udah show ya di bagian mid lane, jadi top lane sempat bisa untuk di-clear. Kiboy? Oh my god, Kiboy! Termakan begitu saja kah? Dan lihat trigger dari Revitalize yang masih ditahan Kiboy. Hampir di tempat yang sama. Yang sama. Itu dia. Ya udah gak usah ingetin saya, kita akan balik lagi fokus ya. Iya. Untuk sekarang karena ada Radiant Armor, jadi untuk damage magicnya sedikit ketahan. Tapi balik lagi, kalau yang kena lini belakang ini nggak bakal bisa ketolong. Oke, dan itu dia. Kalau dia udah nggak ada Kiboy, itu berat juga Profesor. Sekarang Lutfi yang akan jadi badan untuk tukar ke arah Kiboy kalau dia tumbang. Gak bakal lama, Prof. Oke. Lutfi kelar, itu cepet banget. Lord di setup juga. Oh, Kairi show di bagian atas dan gak ada Pinnacle Ninja, informasi yang penting. Belum. Oke, Sans jadi target utama. Lihat di depan sana para pasukan dari tim ONIC, mereka terperangkap. Kiboy. Anavel harus ke belakang dan bahkan Kiboy! Udah harus mengeluarkan Revitalize dan gak ada cara untuk pulang, dan itu dia harta. Tata dan Sanata plus, kayak Pixar aktif. Lord kembali di reset. Kembali setup ulang.
Lutfi, dia nggak ada di kondisi yang bagus. Dia harus isi darahnya dulu, tapi kuantitas unggul jumlah dari Bigetron. Ada yang follow. Ada Pinnacle Ninja. Selama masih ada Pinnacle Ninja itu nggak masalah. Ya tapi balik lagi nggak ada yang nge-follow Keyboy tadi ketika mendapatkan Moreno. Dan memang mungkin tujuan dari Keyboy cuma pengen nge-trigger flickernya aja. Tapi ternyata dua tim ini cukup sabar ya untuk dari spellnya. Ya, tapi masa hero jalan kaki dan Lord kembali di setup sekarang. Itu dia di setup begitu saja. Moreno memberikan informasi yang cukup mahal. Namun ke belakang. Kairi bakal fokus ke arah. Lord tidak bakal lu ketua begitu saja sampai Lord take down. Termakan. Kairi termakan dan Retribution from Anapel berhasil mendapatkan Lord. Takeover yang gagal tadi Kairi sudah mencoba. Pinnacle Ninja, Vision yang terbuka. The best thing yang bisa didapatkan adalah Luke. Dan juga spell dari Luke yang sudah ke-trigger. Lord untuk Bigetron. Teamfight jangka panjang yang sangat perfect untuk Bigetron. Tinggal gimana eksekusi gamenya untuk sekarang. Karena kalau kita lihat dari kesiapan itemnya Kairi udah punya damage. Dia udah cukup dari segi damage. Dan tinggal kita tunggu bagaimana eksekusi dari Bigetronnya. Sans gak boleh buka badan. Dia nggak boleh. Kiboy. Lihat, distraction. Bahasa para pasukan dari tim ONIC kalau misalnya dia ngebuka badan dan ini bahaya banget. Lihat untuk ke arah belakang menjadi sebuah target utama dan itu dia Lutfi hilang. Lutfi hilang. Gimana Sats, gimana Savero? Seinstan itu. Tembakan dari Moreno plus tembakan dari Eman. Magical dan physical tidak tertahankan. Iya. Bahkan Vengeance aja nggak kepencet itu. Lihat, Vengeance nggak kepencet, bahkan Anapel membuka body block di depan sana. Membuat para pasukan dari tim ONIC mereka kehilangan 2 best turretnya. Dan di arah bottom lane menjadi target utama dan ini bencana. Mereka nggak boleh kehilangan 1 member lagi karena ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Bigetron. Gila, Coba didapatkan oleh tim Bigetron. Clear, jadi jauh dan I'm offended. Mencegah serang Keyboy, di following up oleh serang Kimi. Dan bahkan nampaknya damage terlalu besar. Membuat Keyboy akan hilang, tapi Savero hanya mengusir Anapel. Bukan Eman bener-bener dijagain dengan sangat ketat dan 3 best turret pecah. Tapi ONIC masih bertahan. Dia masih bisa defense. Walaupun 3 best turret hilang. Tapi game belum berakhir. Masih berlanjut. Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Bigetron, tiket playoff mereka sudah di depan mata. Tapi Satu kaki mereka sudah ada di velodrome. Tapi ingat, semakin di depan mata, semakin orang terburu-buru untuk menggapai. Itu dia. Jangan greedy. Keuntungan ada di tangan dari Bigetron sekarang. 3.800 gold lead. Memang tidak terlihat banyak, tapi setupnya bisa dipegang sama Bigetron. Terutama di area jungle dan juga area sungai. Blade of Despair dari Eman, karena balik lagi Eman belum bisa ditumbangkan dan dia ready dengan Rose Gold Meteor. Damage-nya sudah sangat cukup dan jalan kaki untuk Eman. Sekarang pertanyaannya adalah inisiasi atau cover dari Luke nih. Karena Eman jujur kalau misalkan dia terekspos posisinya, dia akan sangat mudah sekali untuk tertangkap. Jujur Prof, ini kalau Luke ada baiknya dia harus siap-siap untuk cover sih. Kenapa? Karena biarin Pin aja yang mainin momen untuk initiate. Dia bisa sama Kimi, bisa double, bisa combo. Dan karena ada Anapel juga gak sih? Lini depannya jadi kayak perfect gitu loh. Iya gak masalah, tapi kalau misalnya ngomongin Luke yang ngebuka dan gagal, itu chance-nya juga kecil. Luke untuk bisa balik. Ya maksudnya chance kecil banget. Jagain ketika Kairi masuk kan? Iya, udah dia pegangin Kairinya aja dan ditembakin sama Moreno atau Eman kan? Bikin bayangannya linglung aja. Iya. Tapi kalau ada momennya, gak salah juga sih. I'm offended flicker. Ruby tetaplah hero momentum, beda sama Cici lah. Ya, walaupun build-nya sama. Dia yang tahu momentum tersebut. Iya, kalau dia yang maksa, kalau dia yang maksa, wah dari owning seperti ini bisa kembali lagi. Kayak konsil tapi, ONIC mereka akan buka vision Sans di depan bahkan. Boy. Savero, mundur ke arah belakang ada semua jawaban ditangkap oleh seorang Anapel. Terperangkap di depan sana berpasukan dari tim ONIC. Dan dia bisa melakukan follow up dan bahkan Savero berhasil menentukan seorang Eman. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Bigetron mereka hampir saja kehilangan seorang Anapel. One last hit, Anapel tersekar. Luffy menjadi korban kedua. Membuat para pasukan dari tim ONIC masih lebih mahal. Masih lebih mahal karena Retribution di tangan dari seorang Anapel harus hilang. Dan sedangkan dari tim ONIC, mereka punya chance untuk bisa ngambil Lord kali ini. Tapi mereka masih tetap tarik nih. Mereka tetap mau kasih pressure. Kairi kelihatan lagi melakukan defense. Dan kayaknya ONIC bakal tenang. Gak ada Retribution soalnya. Pelan tapi pasti ONIC mencoba untuk building ulang. Karena mereka kali ini menarik goldnya pelan-pelan. Apalagi sudah mulai memasuki waktu di mana Kairi harus bersinar. Ini adalah Lord Evolve. Iya, Kairi bersinar ini. 18 menit. 18 menit. Dan untuk numbangin ke arah seorang Keyboy berat nih. Udah pasti ya. Berat banget ini. Ini semua proyektil damage-nya bakal ketahan sama tameng dari Basya itu sendiri. Karena itu merupakan pasif dari Basya. Light armor dan juga Radiant. Ini udah cukup banget.
Dan jangan lupakan di bagian top lane carry show, Lord sudah dimulai. Karena Skyrimnya show pakai Pinnacle Ninja. Dan itu dia, tugas Boy untuk meredam, tapi dampaknya Retribution di short point memilih untuk mundur ke arah belakang. Bang ONIC Aurora Toki main belum. Dari sorot yang out point, tapi lihat. Lutfi terlalu sakit dan sas. Mengeluarkan flickernya untuk menghentikan para pasukan dari tim Bigeter, tapi tak mampu. Malah Pinnacle Ninjanya kali ini yang harus pecah. Tapi mereka dapat satu sih. Ini udah lumayan banget untuk menangin jumlah 4 melawan 5. Tapi Lord Evolve, Lord Evolve di mid lane. Lihat, Lordnya berkumpul. Bahkan Anavel di sana dengan sosok immortality-nya masih terlalu kuat. Bersama dengan Moreno yang bisa memberikan dealing damage dengan sangat maksimal. Fokus ke arah base. Udah mulai terdeteksi Savero mengeluarkan zaman force. Tapi Lutfi! Masa Lutfi langsung meledak begitu saja. Membuat para pasukan dari tim ONIC kali ini berhasil melakukan clear. Dan bahkan ONIC masih bertahan dengan adanya Anavel. Dengan damage yang terlalu besar. Masih pede dengan immortality. Tapi Kiboy mencoba untuk menutup kembali. Kiboy. Zaman force. Luka, mata di Luka. Ini akan menjadi sebuah jawaban. Karena para pasukan dari tim ONIC. Mereka kembali lagi diserang dengan super minion yang mereka miliki. Masih kuatkah? Karena wave minion yang masih ada. Luka. Dan jam berapa bang? kembali keluar. Sonic. 9 bang. Terlalu terburu-buru, Luka menjadi pilihan utama. Dan bakal lihat di depan sana. Eman! Berhasil di cover. Itu dia kenapa jawabannya. Luka memilih untuk cover. Masih bisa bertahan. ONIC lagi-lagi di hebatnya gempuran dari Bigetron. Seakan tidak berpengaruh, 3 lane best turret sudah gak ada. Dengan Lord Evolve masih gak bisa juga. Oh no, masalahnya itu Lord Evolve. Bahkan 1 buah poin kill pun cuma dari Lutfi yang bisa mereka dapatkan. Ya, whatever kill ya untuk Lutfi. Iya, whatever kill lah untuk Lutfi. Karena balik lagi dia emang tugasnya dan lini depan yang harus dikorbankan. Sementara ini kalau kita lihat dari komposisi item dan segala macamnya udah pasti late game yang paling priority adalah Winter dan Immortal. Ya, bahaya sih. Karena masuk di menit 20 ya, jangan lupa respawn time itu lama banget loh. Lama banget. Siapapun yang dimakan, even itu roamer mid lane apapun. Satu aja. Itu berdampak sekali. Iya. Dan 70 detik lebih udah pasti. Saya balik lagi sih, Stars juga harus ingat Profesor. Kalau dia itu bisa terkena damage dari Eman yang nge-burst bisa di samping dari atau manapun arahnya. Karena DPS kan sistemnya. Dan jangan lupa juga nih, Moreno yang dari tadi mungkin dalam posisi yang baik-baik aja karena death-nya 1. Tapi dia sebenarnya selalu jadi incaran. Jadi sebenarnya ini balik lagi Bigetron harus bermain cover juga di waktu yang bersamaan walaupun mereka lagi unggul. Yes, betul banget. Lihat Moreno, ini dia ngebuka badan kayak gitu, bukan berarti nggak masalah. Tergantung, kalau visionnya jelas untuk Kiboy di mana, nggak masalah. Tapi kesundul sekali sama Kiboy, follow up-nya di flicker sama Sans, itu bisa bahaya juga loh. Oke Lord, kembali di setup. Ini bukan Lord yang mudah loh, sakit dan keras. Tapi lihat Moreno, dia tahu akan hal tersebut, nggak masalah. Oke. Masalah adalah di mana mereka minter karena Eman. Eman udah mencari posisi udah paling jauh. Dan sedangkan lihat ini berbanding terbalik dengan ONIC yang bisa ngebuka badan kapanpun karena dia tahu punya Pinnacle Ninja. Masalah terbesar adalah cuma di lane jauh nih. Semua dari minion yang ngedorong itu jadi pressure tambahan untuk ONIC. Laning management balik Laning lagi. managementnya bakal berat banget. Dan jangan lupa Lord juga nggak bisa di instan ini. Nah, Eman bahkan sampai memiliki War Axe ya. Untuk bisa mendapatkan spell fan tambahan. Dikejar lagi dan Kiboy masih mencari target sepertinya. Kiboy bisa zoning 2 seenggaknya. Bisa banget. Bisa zoning 2. Karena balik lagi ya damage proyektil udah pasti bakal ke deny dengan adanya Baxia. Dan sekarang menunggu momentum Lord yang bakal di open lagi. Bigetron. 4 guys ya. Bigetron benar-benar unggul banget dari 3 wave. Pedoman hidup welcome gelo, ada pedoman hidup gitu guys. Dan atas harus ada yang show. Pedoman hidup ya betul sekali. Apa abangku? Uang. Bercanda. Gak. Jangan percaya guys. Ditutup itu saja dan Lutfi mencoba untuk memberikan seorang sosok Anavel bertahan tapi nampaknya Lutfi masih bisa bertahan. Anavel masih ada immortality dua-duanya. Tapi nampaknya Finn masih membuka vision dan minion. Menuju ke arah base turret. Lepaskan sedikit. Fokus menuju ke arah base. Gak peduli apa yang terjadi. Tapi para pasukan dari tim Bigetron. Lepaskan. Mereka harus lepaskan. Savero masih mau lebih. Moreno di depan sana. Dan bahkan Savero mencoba untuk membaik time semaksimal mungkin. Dan Savero mencoba untuk mendapatkan Lordnya. Apakah berhasil dan itu dia Kiboy tumbang dan Anavel. Berhasil mendapatkan dan Kairi. Harus tumbang begitu saja. Ini bencana. Bigetron! Hispawn berhasil mendapatkan momentum. Savero fans saya pribadi gak akan bisa cukup lama di depan sana. Baik time yang mahal, gak akan ada gunanya. Gak bisa. Karena fokus karena mid lane-nya. Dan itu dia, what a time! Dan Bigetron berhasil mendapatkan
Pembuktiannya ada di mereka. Tim Liquidnya sendiri. Kemanakah Aran? Tanzigat, welcome. Akan mengamankan hero-nya. Badankan fisika, edit. Ada juga hari ini agak lain ya guys ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba sisi power melek, damage ada, tapi balik lagi badannya tidak setebal itu. Harus mengandalkan poke damage balasan, berarti skill di sini yang harus ekstra kerja keras agar bisa membayarkan apa yang bakal diterima sama Aran dan juga chip dari Widi. Oke, semua tergantung eksekusinya. Kalau dilihat dari hero-nya, early game mungkin lumayan enak dengan Chow Valentina, tapi gak bakal kalah jalan juga karena Parsia menang dari mobilitasnya. Yap. Sementara itu deretan hero yang sudah diamankan. Begitu tinggi ekspektasi dari masing-masing super fans untuk bisa melihat tim yang mereka andalkan bisa memenangkan pertarungan, playoff bisa mereka dapatkan, kejuaraan bisa mereka ambil. Ya. Tapi perjalanan masih panjang dan ini adalah salah satu match yang akan menjadi saksi sampai mereka bisa berada di sana. Jadi, untuk di hari ini, di Cavalry, are you ready? Ready. Sonic, are you ready? Wah, Sonic sudah bergabung dengan sebelah. Jadi kalau begitu, Biel Arena, mana suaranya? Keren nih. Let's go to Land of Down. Bergabung ya? Bergabung SS ya? Iya, SS. Oke. Sonic semua. Tapi lihat dari pergerakan Widi, ini scouting yang penting banget. Seenggaknya dia dapat informasi start purple untuk ONIC. Oke, tanpa retribution sekalipun ya, yang seenggaknya mungkin akan terbaca rotasinya dan itu dia. Dengan Y-Walk, tiba-tiba udah hadir di area bottom lane. Apalagi untuk Wilderness Blessing, udah pasti ya untuk para roamer mid laner, itu bakal jadi favorite juga. Cloud-nya Savero ternyata memilih ke arah dari Master Assassin. Bargain Hunter yang dipilih sama Aaron. Tentu akan menjawab juga ya untuk early game-nya. Ya sekali pinter banget ya, dia nutup di situ loh Prof. Jalan masuknya Prof. Iya. Salah satu jalan masuk agar tidak ada yang bisa lewat situ. Biar nggak dapetin informasi juga ya. Walaupun mungkin Fabian udah menunjukkan kepada Coach Shadow di sana. Tapi setidaknya Kakashi. Wih. Itu dia, kasih. Skin Kakashi tuh. Oke. Tapi ya memang sih kalau ngeliat dari Hayabusa versus Joy, kayaknya dua-duanya damage-nya masih nanggung ya. Kalau untuk dia lompat awal, mereka butuh banget nih follow up damage entah dari mid-nya mungkin atau dari sama nomornya. Wih. Yang pasti nggak bisa sembarangan masuk. Yep. Itu kalau Kakashi dia apa ya, right kiri ya? Ya. Right kiri. Ada mengikuti sharingannya juga kan nanti masih dokil. Iya, itu dia. Seru banget sih ngeliat kalau timnya udah good fight tuh kayak enak mainnya ya. Iya. Tapi kita Widi. Waduh, Boy cukup berani tadi sepertinya melakukan sebuah gerakan yang cukup signifikan. Gerakan yang cukup agresif, namun di atas Aran. Belum buang. Yang sangat baik. Nah, ini masih stabil dari kedua XP laner. Gua buang di Bengawan Solo juga loh bang. Kayaknya bakal buru-buru untuk mendapatkan level yang keempat. Agar nanti Aran bisa connect juga ke bagian EXP. Tapi sudah langsung dimulai ternyata Fabian cukup agresif untuk setup turtle lebih dulu. Nih, sementara Fabian mundur, Quad Shadow sudah dikeluarkan. Namun sekarang coba lihat, ada Shadow Killer sudah dikeluarkan juga. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Fabian. Hanya saja pertempuran yang masih berlanjut dan Aran malah menjadi korban. Bahkan Widinya tertinggal sendirian. Flicker dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Aran tukar turtle, tapi ada invade ternyata. Oke, di tempat yang berbeda. Untuk Fabian, Quad Shadow masih bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan dia ingin lebih. Federasi dikeluarkan dan Kimoy pun harus mengeluarkan flickernya. Level 4 ada portal harusnya. Tapi sebenarnya bakal ditahan terlebih dahulu dan disengage dari kedua belah tim. Ada pertukaran point kill dan juga turtle objektif. Tapi menurutku lagi-lagi ONIC mungkin di sini kekalahannya. Blur lah bang, apanya yang ngeblur guys? Kalian di 1080 bang biar gak ngeblur bang. Nontonmu di 144 gimana gak ngeblur? 2/4 kali ini ya. Belum mulai, nah itu belum mulai. Tapi kecuali ya sana, sepakat yang lainnya saya. Oke, kita akan lihat seperti apa nih nanti dari Battle of Assassin juga karena dari keduanya. Mungkin akan lebih asik ketika lihat dua-duanya udah punya item kali ya. Udah pasti sih. 2 item lah seenggaknya. Dan mungkin kita tahu sendiri ya, kalau misalkan sekarang Joy itu lagi jarang nih untuk bikin Winter Crown. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa Electrifying Beats tetap bisa ngedamage dalam keadaan dia terkena efek freeze. Cuma mungkin ketika dibutuhkan harusnya bakal dibuild. Oke, ini ya Way of Kiboy sudah berhasil dikeluarkan. Dan Widi tidak sempat untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Hari ini berhasil langsung disikat oleh Kiboy barusan. Tanpa flicker loh, itu informasi yang bagus banget kan. Jadi kayak pick off yang berhasil dengan sempurna. Oke,
Karena ada balasan untuk pick off-nya karena Favian udah mulai kelihatan melakukan invade ya. Tapi kayaknya bakal di-deny karena ada Lutfi juga di sana. Jadi nggak bakal ada gerakan ganking balasan dari tim Liquid ID. Waduh, Guru Kakashi luar biasa loh. One Shadow-nya kencang juga dari tangan. Jadi kayak keren dah pokoknya dah kalau udah pakai Sinner itu. Iya. Tapi pattern jungle-nya lumayan patah ya. Lihat dari keduanya yang sama-sama jungle masing-masing aja jatuhnya. Gak ada yang invade. Ya mungkin balik lagi sih karena ada chip ya. Jadi gak terlalu berani untuk melakukan invade jungle. Cukup berbahaya bagi Joy-nya juga ketika nanti ada misstep dari satu Rhythm of Joy itu bakal fatal banget akibatnya. Yap. Sementara itu sekarang Aran sepertinya sudah melakukan migrasi ke area bawah ya. Sebelum nantinya mereka akan melakukan sebuah fight lagi di area total, tapi satu wave bagian atas seperti yang cukup menggoda. Bahkan di bagian tengah mereka semua cukup santai terlebih dahulu. Main 4-1 dengan chip ya. Berarti nanti kalau misalkan ONIC start untuk turtle-nya, Widi bakal siap untuk membuka shortcut. Sehingga nanti Hayabusa dari Favian akan hadir dalam tim fight besarnya. Tapi ini cukup rugi untuk Kairi berarti ya. Dia nggak dapat landing. Sementara kalau ngelihat dari Favian dia dapat landingnya juga. Wah, tapi masalahnya goldnya nggak bakal maksimal karena masih di bawah menit yang kelima. Hero ngintip tadi. Nggak dapat informasi. Sedikit lagi turtle-nya akan seperti apa, dan Widi sudah bersiap untuk bisa membuat kuah palam itu agar tidak ada yang bisa langsung hadirkan untuk badar saja. Favian berhasil mendapatkan karat dari tersebut dan sekarang pertempurannya ada blazing juga dikeluarkan, namun Iron Shiki sedikit lebih tersisa. Tapi Aran kembali tertinggal di bagian belakang dan Widya sekarang mencoba untuk bisa maju ke depan. Shadow kill. Widya pun hilang tapi Shadow kill dikeluarkan, Favian terjebak. Bukan Shadow-nya masih ada. Tapi sekarang lebih menjadi korban dan Sun yang membuat Favian terkapar. Akhirnya tumbang juga dan Kairi akhirnya memaksa untuk mundur dari tim Liquid ID. Tim fight yang panjang banget tapi point kill ONIC lebih unggul. Ya, dan Savero tadi ya hampir banget untuk bisa mendapatkan trade yang seimbang. Bahkan hampir mendapatkan Iron Shiki, tapi untungnya Iron Shiki masih punya Purify. Dia masih bisa chrono dash out team fight. Dan untuk tim fight jangka panjangnya jangan lupa Harit ini zaman force-nya cepat banget cooldown-nya. Jadi untuk tim ONIC harus mempertimbangkan permainan tarik ulur. Jangan terlalu all in kecuali Keyboy mendapatkan target yang manis. Ya. Inisiasi yang bagus lah ya intinya ya. Ya mungkin di Haskill targetnya. Bisa banget. Cuman setidaknya Iron Shiki di sini kaya banget loh. Bedanya jauh banget. Ya karena tadi ya, sharing gold dari 2 turtle. Widi sama Keyboy lihat kelihatan tuh. Belum bang, ONIC Aurora belum Udah saling bang. pandang-pandangan ya. Ya mereka mungkin tahu sih. Ya cowok ada damage-nya, tapi Chip ada regennya. Jadi ya udahlah, kita sama-sama lihat aja. Ya, ini Chip juga nggak mungkin sendiri nih, ya kan? Benar. Cowoknya juga nggak mungkin sendiri. Temannya rame-rame Pak kalau ini Pasti lebih ramai. instan Pak, lebih instan Pak. Makanya, apalagi kita tahu ya kalau misalkan nanti Cloud udah punya damage. Oke, yang lain Kairi, One Station, kalah dari sisi level seperti untuk Favian. Farmingnya Joy ya, kita tahu lah. Farming speed dari Joy pastinya cepet banget. Tapi sekarang sama di bawah, dan di bawah malah tim Liquid ID yang dapat free turret. Karena mungkin tadi engage pressure-nya dari Keyboy ke area jungle ya. Balik lagi sih, tim Liquid ID jadi ngedapetin satu ruang yang lumayan bebas. Top lane-nya masih dijaga sama Hayabusa tadi. Karena RCP ternyata mendapatkan turret dengan sangat aman sekali di bawah. Tanpa adanya pertukaran dan tanpa adanya ultimate yang digunakan. Zaman force ready. Sehingga tim fight turtle akan sangat menarik nih. 5 lawan 5 pun kayaknya bakal terjadi. Yes. Dan invasif gameplay sebenarnya tidak terlalu yang team fight dan team fight. Tapi sekali team fight hasilnya pasti maksimal. Yap, dan ada Widya tersebut bersiap untuk bisa memanggil rekannya. Masih ditahan terlebih dahulu. Sementara sekarang Widya masih berada di dalam area rumputan. Belum mau memanggil rekan-rekannya karena mereka semua sudah berkumpul. Sejauh ini area turtle diamankan oleh Favian dan rekan-rekan. Dan sekali lagi turtle berhasil diambil retribusi yang begitu baik. Jamalpo terlihat di tengah-tengah dari area ini. Tapi Favian sudah berhasil tidak suka bakal Kimunya sekarang. Blazing Wave di tengah-tengah pemain dari tim Liquid ID Savero. What are you doing? Terlalu lama sepertinya. Tapi pertempuran masih berlanjut. Iron Shiki menggabung. 1 menit terakhir. Tidak ada chrono dash. Tidak mau melanjutkan. Gak bisa ditabrak lagi. Sementara perfect down didapatkan oleh tim Liquid ID. Gold yang mulai Jamalpo dikeluarin lagi. Oke. Ya karena udah kelihatan ya tadi pakai Rhythm of Joy. Jadi itu bakal jadi choke point untuk Kairi-nya. Mau gak mau Kairi bakal out dari team fight. Karena ada zaman force lagi. Dan emang tim fight jangka panjang yang menarik ya. Karena ada Way of Dragon targetingnya ke arah Favian. Tapi balik lagi Savero juga tertangkap dengan adanya Chrono Dash. Damage yang dimiliki Iron Shiki terlalu masif di early game kali ini. Dampak dari mendapatkan Perfect Turtle. Ini ngebuat gold laner dari tim Liquid ID bisa memaksimalkan advantage-nya. Iya, itu bisa terbongkar nih. Karena siapapun yang dapetin mid duluan, vision-nya akan unggul. Dan lihat trapping-nya cukup bagus. Penguasaan map juga dari Kibo ini yang harus di-respect oleh tim Liquid ID. Oh, gak ketahuan. Tidak ada informasi di sana. Waduh. Dan bahkan masih ada Y-Walk, ingat.
Kalau Keyboy menggunakan The Way of Dragon, damage-nya harus cukup. Karena kalau damage-nya nggak cukup, Favian masih bisa shadow kill. Dan nanti takutnya dari samping akan ada say hi dari portalnya Widi. Ya harus ada follow up damage juga yang cepet ya. Maksudnya nggak boleh lama-lama juga nge-follow-nya. Jadi pakai kena. Kena dan apa yang terjadi saat yang terakhir dan Sans lejap seketika. Dan masih membuat pergerakan dari Favian selamat. Sapero kali ini pun menjadi korban bakar Keyboy dengan konsil. Dia pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Ini 2 pick yang mahal banget sih. Dengan shadow kill tadi yang terikut. Di tempat lain Iron Ciki, zaman Force yang dikeluarkan tapi gocekannya begitu baik. Bahkan mereka membalikkan keadaan. Coba lihat, Kairinya pun langsung lari ke tempat yang jauh lebih aman. Ini dua Leonin ini ya, emang bener-bener tinggal saling tunggu ultimate. Karena kalau misalkan Haridnya udah keluarin zaman Force, Kairi baru bisa join team fight. Dan mau gak mau harus sabar terlebih dahulu. Karena kalau Kairi join team fight, Iron Ciki belum zaman Force itu bakal menjadi ancaman. Ini dia perfect banget untuk dari objektifnya. Lagi-lagi. Tidak ada gangguan, perfect starter Lord yang pertama mereka punya semuanya. The Way of Dragon langsung dikeluarkan begitu saja, tapi Widi terlalu keras. Bahkan Lutfi yang menjadi korban lewat Way of Dragon barusan. Lagi ya, dapetin lagi sekarang objektif yang begitu baik Liquid. Sekarang mereka udah lebih unggul lagi dengan keunggulan Gold yang semakin terlihat. Dan Holy Crystal itu udah ada di tangan dari Iron Shiki. 3 item yang cukup untuk tim fight panjangnya Harid. Ini untuk sekarang, kalau boleh jujur ya, siapapun yang muncul di map harus hati-hati dari ONIC. Karena bisa saja ada Widi di sampingnya, ada shortcut yang dibuka. Dan nanti Aaron bisa hadir dengan damage yang sangat amat tinggi. Karena lihat perbandingan dari segi Savero versus Iron. 1700 gold, 1 item pak. Sudah cukup itu 1 item. Keyboy itu yang kena. Itu Keyboy loh. Itu Keyboy sebagai pemain. Dan sebagai Chow tentunya. Dengan Radiant Armor, catatan. Dengan Radiant Armor. Iya, itu aja ditembus banget. Sementara sekarang Lord adalah PR dari ONIC nih. ONIC harus bisa bertahan dengan high ground defense yang sebenarnya gak terlalu baik. Tapi untuk penguasaan Farlane, masih ada Kairi. Yang levelnya pun masih mengejar bahkan di losing condition. Ya tapi hati-hati. Ada 4 portal yang bisa langsung muncul. Sehingga Widi di sana bisa hadir dengan shortcutnya, Y-Walk-nya. Terlalu banyak nih yang membuat ONIC kayak terbatas banget ruang geraknya. Ya, Natasha akan dibiarin sih. Di slow push dari Lordnya. Mereka kan fokus untuk ngambil semua innernya terlebih dahulu. Karena best turret adalah Dash. Masih ada Holy Defense juga. Keyboy ngambil 1. Masih jauh kayaknya. Ditungguin tuh sama Anak. Iya, dan posisi yang nggak bagus juga sih. ONIC harus rapihin dulu semua minionnya. Jangan sampai semua pasif dari bastard yang ke-trigger. Karena Liquid, dia bisa tabrak kapanpun mereka mau. Dan lagi-lagi, ruangnya terbatas untuk ONIC. Mereka tertutup semuanya. Dari segi area jungle juga bahkan nggak dikasih untuk purple buff-nya. Keyboy. Mundur, masih bisa selamat. Ini dia satu Feather Strike dikeluarkan Keyboy. Masih selamat. Ya, tempo yang sedikit turun dari keduanya. Karena nggak ada yang bisa inisiasi. Gak ada yang bisa paksa masuk. Mungkin Keyboy lah satu-satunya yang bisa untuk membuka duluan. Dan pertanyaan adalah apakah follow up-nya cukup? Apakah momennya ada? Karena kalau enggak, ya Liquid bisa kebalikin. Itu semua. Bahkan semudah itu. Ya kayak Pak Pulung bilang tadi kan, apakah targetnya emang harus Aran? Menurutku malah yang paling positif di Aran sih. Karena Aran yang paling memungkinkan juga Pak untuk nge-cancel gerakan Keyboy. Ya. Dengan onward. Wah, cepet banget. Ditinggalin kayu doang itu. Ini tumbuk nih kayu. Cepet juga ya. Tapi gue entah kenapa ngeliat pressure dari tim Liquid ID ini penguasaan map dari ONIC tetap masih kebuka. Jadi kayak dia masih ngebuka zonanya mereka walaupun harus nurunin banyak orang nih. Ya, sampai 5 bahkan. Masih berusaha untuk membuka ruang farming ya. Karena kayaknya tim ONIC nggak mau ketinggalan lebih dari 5.000 gold. Kayaknya 5.000 gold udah cukup. Karena kalau bertambah ini akan menjadi salah satu malapetaka tentunya bagi ONIC-nya. Oke, ternyata Savero juga nih menjadi titik balik harusnya kalau memang ONIC ada di teamfight yang sempurna. Nah, tapi balik lagi dengan adanya chip. Plus 1 laning jauh tentunya akan memudahkan Hayabusa untuk bisa hadir ketika dibutuhkan dengan adanya portal dari Y-Walk. Dan bahkan di belakang sana ya udah menunggu Kairinya. Ada bantalan tuh, bantalannya bisa chip dan bisa lizard. Oke, tapi Yeskiel berhasil menggocek pergerakan dari Keyboy. Tertebak barusan. Apa yang akan dilakukan? Tapi Widinya masuk ke belakang. Dan portal sudah dibuka. Mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Namun sekarang Zamar Model langsung dikeluarkan begitu saja. PDS di bagian belakang. Tapi Kairinya langsung aja lari. Guna untuk bisa menyelamatkan kiri. Dan Lordnya terbuka begitu bebas. Tapi Sans di bagian belakang sendirian. Bahkan sekarang Sansnya berubah. Widinya down. Tapi Sans double kill. Sans begitu saja mengobrak-abrik bagaimana lini pertahanan. Memang sudah
shutdown. Triple kill. Dan Lord menjadi milik dari ONIC. Gila Suns! Outplay yang terjadi kali ini miss posisi nampaknya dan free hit dari Suns membuahkan wipeout. Atasnya akan di-boost. Wah, one strike force harusnya bisa dilakukan oleh ONIC. Ini dia satu serangan yang begitu luar biasa dan game yang pertama harusnya bisa diamankan dan ONIC. Udah main kah bang? Belum. Satu momen Bisa ketemu. Ya yang kita dibutuhkan besok kita ketemu lagi dong. Ketemu besok. Membalikkan keadaan semua tempo, semua kill, semua objektif hilang begitu saja. Suns, satu nama yang kembali ke tracknya. Wow, gerakan yang tidak terduga, langsung targeting ke arah belakang. Dan langsung mentargetkan semua skill shotnya dengan adanya Primal Wrath. Wow, 3 kill yang begitu mahal. Bang Ngopo baru gawe guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ya. Belum mulai bang, sabar bang. Karena dengan ini adanya wifi dan PC-nya ini instant kelihatannya. kill bukan hal yang mustahil. Oke. Combo KB nih. Combo KB. Kalia Beatrix. Kalia Beatrix ya. Oke. Hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Akankah bisa membawakan kemenangan? ONIC di game yang pertama mereka tertekan tapi epic comeback. Sementara tim Liquid mereka bermain bagus tapi finishing yang sangat tidak baik. Like dulu guys biar cepat mulai itu loh. Akan menjadi seperti apa? Akankah Like dulu bang menjadi biar poin cepat kemenangan mulai. penutup ONIC? Ataukah tim Liquid akan bisa menyamakan kedudukan? Jadi langsung saja MPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. So, Land of Down, mungkin screeningnya akan sama nih. B-Boy dan juga Widdy. Mereka akan saling bertemu tapi ya nggak bakal ngepok yang terlalu dalam. Buset, langsung disamperin nih. Dalam ini mah kalau kayak gini, Lim. Paksa retri. Iya, tidak mau. Tapi untuk Paris, datang ternyata. Oke, ini waktunya mau flicker pun kemana udah ya. Ataupun dia membawa purify untuk kali ini. Tidak ada waktu. Lumayan ya, dapetin first blood. Boosting and gold, tambahan untuk Kairi. Dari emblem attack speed untuk Kairi ini, pantesan lumayan cepat juga. Sementara Suyu killing speed juga udah sering banget muncul. Waduh, Fabian mendadak hadir guna untuk bisa mengganggu pergerakan dari Kiboy. Tapi Fabian untuk kali ini ada di bagian tengah cukup santai dan akan pergi. ONIC Aurora kapan bang? Nanti bang, bentar lagi bang. Event jungle gak nih kira-kira di Purple yang baru di start kebetulan sama Kairi. Tapi enggak, seperti Widdy belum dapat info, kembali mundur. Kayaknya awal tadi nunggu kehadiran dari ini kali ya. Dari Arn, tapi sulit juga ya Lim. Agak susah ngelihat dari susah ya. match-up-nya heal deh Pak. Iya. Mohon maaf nih, bakal telat jalan. Nanti bang, nanti Ada Kairi, dan sekarang Shadow like Kill langsung dulu ya dikeluarkan. guys ya. Namun belum ada yang menjadi korban. Kurang damage-nya. Dan Suns zoning gila-gilaan di depan turret bahkan. Gak dikasih mau dapetin farming-nya. Ciri khasnya Hasan udah keluar lagi di sana. Jadi ya, selamat pagi. Dan hati-hati ada. Lutfi-nya cukup tipis loh tadi. Bersebelahan saja di tempat yang berbeda. Dari sebuah pergerakan dilakukan di mana Widdy-nya masih berjuang. Satu terakhir hampir saja. Ya, gak berhasil tadi ya. Gak berhasil mendapatkan pick lagi ke arah Widdy. So, turtle yang spawn harusnya Liquid setup duluan. Widdy keluar, wah rame. Oke, langsung dicepetin aja Aran. Langsung pasang badan. Sementara sekarang masih gagal untuk bisa mendapatkan jam 8, malah kalau jam 8 mah enak bang gua bang. Dan barusan Jam 9 harus hilang juga. sejam lagi bang. Ini bisa dibilang pertukaran. Masih berapa menit? Jam Tapi lagi bang, berapa menit? 60 lebih. Hampir nyaris. Jadi buat kalian yang lagi ngopi dulu, nikmatin dulu hidup Oke, bang. trade lagi ya, kill dan juga turtle. Tapi balik lagi ONIC lebih untung sekarang dari segi point kill dan goldnya. Karena pertukaran lain mungkin dari segi ganking kecil. Karena balik lagi dengan 1 kill, 1 assist, Kairi dari awal udah mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Hayabusa, tipikal hero mid game, late game. Yang sekarang bener-bener bisa keep up untuk tempo di early gamenya. Ya. Ini kalau ngeliat perbandingannya ya sama sebelumnya, ini jelas banget nyata sih. Yang penting jangan sampai ONIC kendor. Dia harus tetap kasih pressure di awal. Iya, Tsunami Slam bisa banyak nih untuk kombonya. Ada Shadow Kill, ada Further Ice Strike, ada Bennett Rage. Jangan lupa juga Wesker nih, Apapun yang bisa cooldown-nya bener-bener instan banget. Apapun bisa, betul sekali. Apalagi untuk first item Savero ya.
Udah jelas banget Legion Sword, tambah Regular Spear, udah pasti si Halberd. Ini jahat sih item pertamanya sih. Iya, untuk ngejawab shield dari Harit ya. Karena Harit juga kemarin sempat mendapatkan sedikit nerf dari Chrono Dash-nya. Dikurangin nih untuk magic scalingnya dari 130% jadi 100% aja. Sehingga membuat shieldnya di early game ini bener-bener gak berasa. Sedikit banget keluarnya. Dan betul saja si Halbertnya udah jadi. Ini damage-nya akan mantap banget kan dari Savero juga. Lihat pergerakan dari tim Liquid. Wah, jaga jaraknya pintar banget juga Savero loh. Dari tadi nahan banget. Game sense-nya kuat, dia tahu nih, wah lagi gak ada nih. Berarti harus mode defensif, masuk rumput mana, Itu dia. berdiri di mana, itu yang penting. Attack defense ya. Musuh nggak kelihatan di map, mending defense dulu. Mundur ke belakang, jaga tempo. Apalagi buat sekarang setup turtle, takutnya kena ganking nih. Ingat ada chip. Dan pokoknya gimana caranya, Lutfi dia harus menangin gerak. Jangan sampai Aran malah gerak duluan, karena itu udah satu gua miss moment berarti. Setupnya dipegang duluan. Itu pada berbeda, hey! Aman saja ya guys. Bang kalau itu dukung tim apa? Dan Semuanya bang, karena baik dan yes, sekarang harus semuanya guys bang. berhasil mendapatkan karena satu player zaman pos langsung di belakang Big Iron Shiki menarik guna untuk bisa memberikan damage-nya. Tapi Iron Shiki tertinggal. Masih ada Saper yang berdua yang sekarang join juga. Dan pada akhirnya Kairi berhasil mendapatkan karena turtle tersebut. Tapi sekarang Lutfi-nya malah terjebak. Lutfi-nya berusaha untuk bisa kabur. Lutfi-nya selamat. Tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Winnie. Tidak akan bisa. 3 poin kill plus turtle. ONIC take over yang begitu manis. Tarik ulurnya. Dan itu membuat hasil manis karena gold langsung dikendalikan oleh ONIC. Waduh, Sansnya ada apa Sans? Tertinggal, ada miss move dari San. Kayaknya lagi geser map. Biasanya mungkin itu yang sering terjadi ya. Dan ini, ya setidaknya ada pertukaran yang lebih menguntungkan bagi ONIC. Jadi mau dibanting tidak? Hei, hanya saja badan-badan Kurang sejam, Bang. walaupun sebelahnya hanya ada Lutfi. Kiboy setidaknya berhasil menjauhkan dirinya dari rekan-rekan Widi yang lain. Memberikan informasi aja ya bahwa tidak ada slam di sana. Dan masih belum ada portal balasan juga karena cooldown dari chipnya masih belum selesai. Sementara untuk pressure 1v1 di bottom lane ini, Hayabusa akan sangat berbahaya sekali ketika berhadapan dengan Favian yang tentunya Suyonya 0-1-1. Waduh, middle strike. Masih dikeluarkan tapi Iron Shiki tadi sepertinya sudah sadar dan mundur dulu. Ya, tapi kalau ngomongin Hayabusa versus Suyo, Shadow Kill itu bisa di-dodge dengan Blade Surge. Bisa. Nah, masalahnya tinggal nahan-nahanan aja tuh. Siapa duluan ya yang Siapa muncul? duluan? Biasanya Takutnya Hayabusanya show duluan, Blade Surge-nya hold, ya kan? Malah dia yang tertangkap. Bisa jadi. Tapi lihat pressure di area mid lane ini gak akan dilepas ONIC. Mereka akan kuasain rivernya. Walaupun untuk ngambil mid, masih susah. Bayangkan Favian first itemnya aja digeser ke War Axe. Dia tahu kalau misalkan sekarang dia tidak dalam winning condition, jadi dia nggak buru-buru untuk bikin Hunter Strike-nya. Butuh badan? Dia butuh badan. Kairi? Yap. Oke, apa yang akan terjadi? Tapi Kairi berhasil kabur dengan satu kuat shadow yang begitu baik. Tapi sebuah backup langsung hadir dan Tsunami Slam. Widi kali ini gagal. Pertempurannya terpisah. Aran membuktikan mana tapi Aran masih berhasil sama saja. Sekarang Luffy tidak akan melepaskan itu semua namun tempat berbeda. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Iron Shiki masih berdari. Tapi Luffy sudah mendapatkan home sweet home yang dia miliki. Dan Iron Shiki dipaksa masuk dalam ini. Tadinya pojok. Satu render rapati masuk. Tapi tidak bisa membuat Iron Shiki hilang. Dapat force bahkan defensif. Tapi lihat Kiboy. Oke. Tidak strike. Wow. Balik badan. Itu dia bait aja tadi ternyata. Memperlama aja ya untuk aeronya recall sehingga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Dan balik lagi team fight-nya di dua tempat yang berbeda. Tim Liquid ID seolah kebingungan. Apa yang harus mereka respon? Dan jam Mereka 9, bawa chip tapi jam mereka mana lu malah bang? nge-react Jam 9 apa bang. yang dibuat sama ONIC. ONIC dari tadi sebebas mungkin dengan kaleanya melakukan Tsunami Slam berkali-kali pick off pun dijawab. Karena memang follow up-nya cukup. Savera udah punya si Halberd juga. Ada efek life band, mau ada shield, mau ada Regen HP yang tinggi, semua akan kejawab dengan si Halberd. Dan jangan lupakan Sans juga loh. Peter Restrict dengan range yang sangat-sangat jauh. Itu bisa jadi follow up damage selain dari Savero. Itu bebas semua kena. Ya, dan sekarang sudah mulai melakukan zoning di area purple buff. Tidak ingin diberikan secara cuma-cuma tentunya. 5.000 gold lead sekarang ONIC yang memimpin dan kayaknya akan ada sedikit perbedaan di sini karena ONIC ketika unggul 5.000 gold lead mereka tetap stick bermain dengan formasi 3-2. Yang penting Savero ada di belakang dari Kiboy. Kiboy tangkap siapa? Dia makan. Selalu ada follow up. Dan kalau misalkan kita bahas soal perbedaan gold, sebenarnya di game 1 juga mirip, tapi kondisinya dibalik. Nah, kalau ngomongin tas berarti masih ada tapi Widi hanya di pokoknya set
Suns-nya Kang begal di situ loh. Wah, tapi 3 lapis. Oke. Banner Rise tadi sakit banget. What? Ada Banner Rise tadi dikeluarkan pula dalam area tersebut. Tapi Fabian hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang arannya diusir ada Keyboy. Ingin masuk lewat belakang kah? Zaman Force mungkin saat lagi akan selesai. Tapi Kairi akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh rekan-rekannya. Shadow Kill terbagi. Renner Rapati dikeluarkan tapi tidak. Untuk langsung dikeluarkan. Hampir saja. Fabian pun menjadi korban namun di bagian belakang. Coba lihat Sancha pun masih sama jadi walaupun tidak untuk waktu yang lama. Tapi Widi pun langsung menghilang. Sampai pun lejap. Hanya saja itu tadi pun berhasil dihancurkan. Tapi Aran bersiap untuk menghantarkan Kevin kembalikan. Keyboy akan langsung melanjutkan. Karena sekarang Keyboy menjadi orang terdepan. Ada Kairi di bagian terdepan pula mencoba menghantarkan Jackpot yang pasti gagal satu terakhir. Phantom Shuriken. Belum berhasil mengeksekusi. Hampir saja tumbang tadi dari Kairi dan juga dari Arannya. Tapi itu dia, tabrakannya begitu manis. Suns yang berani di bagian depan dan Savero yang lumayan free hit akhirnya tertangkap juga. Wah, bahkan kalau kita lihat tadi ya untuk team fight balasannya. Aran hampir menjadi korban. Earth Shatter juga yang sempat ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan kali ini Lord open untuk ONIC harusnya. Karena dengan keuntungan gold seperti ini, apalagi trade killnya tadi diuntungkan untuk ONIC. Mereka akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tapi ingat, Savero tidak boleh tertangkap lagi. Karena kalau tertangkap sekali lagi, apalagi dari belakang Widi yang siap dengan portalnya. Oke, tertangkap basah lagi dan Federasi langsung diaktifkan selesai. Selalu ada pull-up damage. Tapi Widi sekalinya keluar bukan hal yang dia harapkan karena sudah langsung disambut. Dengan begitu ramainya pemain dari ONIC. Dan top lane-nya Show ini kayaknya bakal jadi Free Lord untuk Wah, Free Lord udah harusnya pas. Karena ngelihat Arannya tumbang, itu udah menjadi sinyal. Oke, stop, kita nggak bisa kontes lagi, badannya kurang. Dan seandainya ada Aran pun, gue ragu tadi itu kontes bisa dilakukan. Emang nggak usah kontes ya, atau target hero mungkin. Dia bakal jadi solusi. Karena kalau kita ngomongin soal perbedaan gold seperti ini, ketika Onyx-nya targetnya ke arah dari Lord-nya, ya alangkah baiknya ditukar dengan trade kill. Sebanyak mungkin kalau bisa. Iya. Lord yang cukup berbahaya. Wah, udah mulai spam-spam. Terbakar, Prof. Klasik combo ya, Renner dan Feather Ice Strike. Vertigo di tempat Harit tadi. Tembakan dari jarak jauh, tembakan LDR yang sangat mematikan. Oke, Satya mulai mengganggu konsentrasi, keluar kembali, menunggu dari Lord akan masuk, wave minion lewat tengah dan juga bawah. Di open, Keyboy. Oke, dan Keyboy! Tsunami Slam! Fabiannya pun langsung hilang. Ada quantity player yang begitu sedikit dari tim Liquid ini. Waktunya untuk ONIC. Akankah mereka bisa langsung menutup game ini karena pemain-pemain dari tim Liquid mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan tapi barusan Nibir Positional dikeluarkan pula. 4 melawan 4 sejauh ini. Ya, Bestart masih menjadi incaran juga di bagian bawah. Berhasil dihancurkan, menyisakan satu Bestart di bagian top lane. Tapi kayaknya ONIC harus tahan sedikit. Wah, ini nggak boleh terlalu terburu-buru. ONIC lagi berada di atas angin. Harus menunggu Keyboy juga untuk melakukan inisiasi. Setup. Apalagi ada fleeting time dan lagi-lagi masih mau Oke, Rennernya hampir saya tapi tertangkap basah Savero. Untuk dia masih berhasil kabur. Tapi coba Kairi masuk lewat belakang. Yes, kill selamat. Tapi Kairi kali ini dengan begitu licinnya bisa menggocek semuanya. Masih selamat dari Kairi, bahkan satu pick yang lumayan mahal. Fabian harus hilang juga. Ini masih mau diterusin kah? Top lane-nya? Sepertinya masih mau. Karena kali ini ada Kalea, masih ada Keyboy tentunya di belakang sana. Ready dengan Tidal Strike. Waduh, hilang. Udah. Bestart terakhir dari tim Liquid hilang. Dan lihat penguasaan mapnya. Suns di bagian top lane, bottom lane-nya ada Keyboy. Kayak siapapun yang masuk ke area jungle udah siap buat di pick off loh. Damage-nya pun cukup. Lagi dan lagi ada Savero di belakang sana. Follow up yang pasti ada yang entah dari Rainer mungkin. Kalau dari Tsunami Slam udah pasti ada Benatrix tadi yang selalu diopen. Udah pasti ya, udah pasti. Burst damage mainnya. Burst damage yang pasti juga. Dan jangan lupa Kairi. Ya, sisaannya baru nih. Mungkin akan bermain di Nibir Nations. Jadi tinggal mainin basic attack. Atau bahkan Renner ketika bermain dengan jarak jauh. Bermain dengan Suns jadinya. Feather Ice Strike, Renner Apati. Bicycle combo. Minggu dulu sebelum mulai itu loh yang gue matrix. Ngapain dulu bang. Combo LDR. Tapi ya itu dia player head to head dari ESTES dan Suns. Gold yang berbeda. Sangat-sangat terasa karena memang dari keseluruhan goldnya itu lumayan jauh loh di menit 12. Dan jangan lupa ya perbandingan damage per menitnya. Suns dari tadi targetnya bisa kena 2-3 pemain. Sementara untuk ESTES sulitan. Dengan meteornya dia hanya bisa menargetkan 1 pemain saja. Tapi masih dibuka oleh Aran.
setup mulai dilakukan. Jadi ada konsil terdengar sepertinya. Di belakang. Mau pergi ke arah mana? Widih. Ketahuan kali ini. Ya. Cancel ya, gagal. Akan reset lagi. Tapi gue suka sih tetap melihat Liquid juga yang dia tetap bisa ngeluarin dari zonanya loh. Dia tetap buka vision dan Lord. Reset. Oke. Lord yang reset dan K-Boy. Tsunami Slam. Mendapatkan naran zaman pos dikeluarkan tapi Kairinya langsung maju ke area depan. Tapi balik pada lagi, Lutfinya pun masih berhasil selamat. Bang gue yang kemarin siap. Shadow King dikeluarkan pula. Satu yang terakhirnya. Dan YSK pun untuk kali ini tidak akan bisa selamat lagi. Tapi kill spree berhasil didapatkan oleh Iron Shiki dan Lordnya pun berhasil mencari Kairi. Iron Shiki. Run. Tapi untuk kali ini game akan ditutup oleh ONIC 2-0. Diputus. Benedetta. Ya, dan keunggulannya kalau ada Bennett ya mereka bisa panjangin lane jauh ya. Yap. Itu dia Bennett lagi. Apa ya guys ya, sinyalnya error mulu guys. Oh iya, halo. Draft yang dibawakan sama. Wih, lah ya. Penyakit Mozilla guys, kalau kelamaan ya gini pasti. Kemenangan untuk ONIC juga ya di game terakhir mereka dari minggu kemarin dibawakan sekarang. Bedanya di mid-nya ya, Paramis yang diganti dengan Kimi yang harusnya beda konsep. Kalau Paramis lebih ke sustain fight, kalau Kimi akan lebih agresif lagi. Tuh. Tapi ini lebih butuh waktu juga nih ya untuk menyelesaikan item-itemnya dan yang karena ini Kimi mid. Wih, apalah. Kita akan melihat item yang sedikit berbeda lagi. Yang diganti dengan Kimi yang harusnya beda konsep. Kalau Paramis lebih ke sustain fight, kalau Kimi akan lebih agresif lagi. Tuh. Tapi Kimi lebih butuh waktu juga nih ya untuk menyelesaikan item-itemnya dan yang karena ini Kimi mid. Kita akan melihat item yang sedikit berbeda lagi dibandingkan dengan gold Kimi. Yap, itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Match ketiga kita akan segera dimulai. Best of 3 tetap akan kita gunakan dan ini dia. Sumpah. Deretan dari data, dari apa yang sudah mereka ambil? Pegang ONIC ya? Pegang ONIC dan ya itu ada banyak purify ya yang memang sudah di tetap juga untuk menghindari kemunculan kalian nanti. Yap, itu dia deretan hero yang sudah diamankan. Match ketiga kita akan segera dimulai. Best of 3 tetap akan kita gunakan dan ini dia. Deretan dari data, dari apa yang sudah mereka ambil? Pegang ONIC ya? Pegang ONIC dan ya itu ada banyak purify ya yang memang sudah di setup juga untuk menghindari kemunculan kalian nanti. Yap, itu dia. Di belakang kita gemuruh dari para pendukung tim pun sudah siap untuk bisa memberikan semangat kepada idola mereka jadi langsung. Boleh banget guys, sumpah. Penyakit Mozilla itu kayak gitu bro. Malesnya gue itu kayak gitu loh. Ya, dan keunggulannya kalau ada Bennett ya mereka bisa panjangin lane. Penyakit Mozilla ditambah wifi-nya yang jelek bro. Waduh, kapan mainnya? Belum mulai bang, belum mulai. Lama kali bah. Astagfirullahaladzim. Udah lama macet-macet ya. Lagi. Ya Allah. Draft yang dibawakan sama. Lebaim ya Allah. Sumpah loh. Draft kemenangan untuk ONIC juga ya di game terakhir mereka dari minggu kemarin dibawakan sekarang. Bedanya wih, sumpah wifi kayak jemput aja. di mid-nya ya, Premium tapi kayak gini, gimana konsep guys? Nolak kah? Lebih daripada itu bang. Juga kan untuk Benedetta. Ya, dan keunggulannya kalau ada Bennett ya mereka bisa
Makin kena jauh ya. Itu dia Bennett lagi. Ya Allah. Gue kira jaringan gue yang nge-lag kagak bang. Draft yang dibawakan sama draft kemenangan untuk ONIC juga ya di game terakhir mereka dari minggu kemarin dibawakan sekarang. Bedanya di mid-nya ya, Faramis yang diganti dengan Kimi yang harusnya beda konsep. Kalau Faramis lebih ke Gue juga bingung no, kan nge-lag lagi cok, apalah guys. standing fight, kalau Kimi akan lebih agresif lagi. Jadi kan agak lain bang. Ini lebih butuh waktu juga nih ya untuk menyelesaikan item-itemnya, dan ya karena ini Kimi mid, kita akan melihat item yang sedikit berbeda lagi dibandingkan dengan gold Kimi. Yap, itu dia deretan yang sudah diamankan. Match ketiga kita akan segera dimulai. Best of 3 tetap akan kita gunakan, dan ini dia deretan dari data. Mana cok? Dari apa yang sudah mereka ambil? Pegang ONIC ya? Pegang ONIC juga, dan ya itu ada banyak purify ya yang memang sudah di setup juga untuk sumpah lah, menghindari kemunculan kalian nanti. Yap. Itu dia. Di belakang kita gemuruh dari para pendukung tim pun. Yap. Itu dia. Draft yang dibawakan sama draft kemenangan untuk ONIC juga ya di game terakhir mereka dari minggu kemarin dibawakan sekarang. Bedanya di mid-nya ya, Faramis yang diganti dengan Kimi yang harusnya beda konsep. Kalau Faramis lebih ke sustain team fight, kalau Kimi akan lebih agresif lagi. Betul. Tapi Kimi lebih butuh waktu juga nih ya untuk menyelesaikan item-itemnya, dan ya karena ini Kimi mid. Sama aja guys. Ya Allah, kita akan melihat item yang sedikit berbeda lagi dibandingkan dengan gold Kimi. Yap, itu dia deretan yang sudah diamankan. Match ketiga kita. Diganti ini juga sama guys, kenapa dah? Akan segera dimulai. Best of 3 tetap akan kita gunakan, dan ini dia deretan dari data. Dari apa yang sudah mereka ambil? Pegang ONIC ya? Pegang ONIC juga, dan ya itu ada banyak purify ya yang memang sudah di setup juga untuk menghindari kemunculan kalian nanti. Yap, itu dia. Di belakang kita gemuruh dari para pendukung tim pun sudah siap untuk bisa memberikan semangat. Sumpah. Para idola mereka, jadi langsung saja. Masih 30 menit anjing. Ya Allah. Sumpah lah bang, ayo lah bang. Bentar guys. Ini kayak gini semua anjing. Dia masih bisa unbreakable buat kabur juga kan? Mana aja cok? Jam 9 final. Selama bang. Wih, wifi ini apa lah guys? Wifi ini kayak kontil lah. Bisa ada tambahan durability bersama revitalize yang harusnya dibawa juga. Pak ya guys ya. Apa dah? Akan memperpanjang nanti buat team fight untuk ONIC itu sendiri. Dan secara damager kita bisa bilang Parsha, Joy, Beatrix 3 damager. Ini cukup masif di setup turtle yang pertama. Bagi ONIC.
Kali ini kita bakal menyaksikan Belum mulai, masih setengah jam apakah lagi. line up yang berhasil mendapatkan kemenangan dari Dewa ini mampu menumbangkan Sang Raja Langit atau sebaliknya Sang Raja Langit mulai mengudara kembali. Ebel Arena, mana tak? Tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Alright, dua tim yang saling bertemu dengan target yang berbeda. Menambahkan kembali moral Belum mulai. Ataukah klasemen akan bergeser untuk ONIC itu sendiri. Dengan membawakan agresif gameplay harusnya Farsa dari Suns-nya juga yang akan coba melakukan clear cepat terlebih dahulu. Sementara Savero memang udah mulai ngebantu pola farming yang dibawakan oleh Kairi itu. Lu telat bayar wifi, bang. Wifi setiap habis gue bayar malah nge-lag, bang. Mending nggak usah bayar gak sih? Agak ke outrange dengan adanya Farsa. Ya betul banget kalau ngomongin Setiap habis ke arah Spencer. Tapi dibayar rotasi pasti yang nge-lag, dilakukan guys. Suns ini Aneh. Biasanya tuh dia cepat sekali ya. Apalagi kalau dia pakai Farsha itu kan dari dulu adalah hero-hero yang bisa kita bilang cukup mengerikan untuk Suns. Tapi dengan Mlbb Gue itu gak pernah guys, gak bayar wifi ya. tepat waktu gak pernah anjir. Mission Rapture juga begitu menyayangkan dan berbeda nih untuk match up di Kimi-nya. Match tadi kita udah ngeliat ada Emblem Marksman, tapi sekarang lebih memang mengandalkan ke arah magic damage-nya juga dengan membawa ke arah Bergen Hunter, tambah dengan Tuh, Trail jam juga. 9, ONIC. Dan yang berbeda adalah Quantum Charge. Dia akan mencari sustainability-nya juga untuk bisa bertahan di laning phase tentunya, karena dengan adanya outrange tadi nanti, agak sedikit sulit. Oke. Tapi kali ini kita lihat para pasukan dari tim Dewa, mereka juga udah mulai coba nutup jalan untuk rotasi ini dari tim ONIC. Cuma yang harus diperhatikan adalah kali ini para pasukan dari tim Dewa, mereka tidak boleh terburu-buru untuk early fight. Early fight yang mereka miliki powernya mungkin sampai saat ini cuma ada di Granger. Kalau Sorizo dapetin momentum, it's okay. Karena kalau misalnya ONIC, dia nggak harus punya Feather Estate, tapi spamming skill yang mereka miliki itu udah cukup sakit loh. Cukup. Iya. Alright, mencari informasi Kesu akan memberikan sedikit ancang-ancangnya, tapi belum ada inisiasi lanjutan yang ingin dilakukan oleh keduanya. Tapi lihat di depan sana, Sorizo bakal coba dipegang. Bakal coba untuk mundur para pasukan dari tim Dewa, mereka tidak akan tinggal diam. Pergerakan menuju ke arah pajak, apa hubungannya sama pajak, bang? Tapi Kairi is coming, menuju ke arah Power of Retribution. Dan itu dia. Nanti bang, jam 9, setengah jam lagi. Berhasil menyelamatkan Turtle dari mereka. Kairi memilih mundur ke arah belakang. Dan flicker power defensif berhasil dilakukan untuk kedua belah pihak. Meanwhile, tembakan dari seorang Spencer masih terlalu besar dan Rey gak ada lagi jalan untuk pulang. Rey, where are you going? Nampaknya flicker for defensive berhasil dihindari oleh seorang Lutfi. Walaupun keren dengan Keyboy, tapi it's totally worth it. Meredam sedikit gameplay farming yang dibikin. Itu aja bang, langsung aja. Udah jam 9 lu tinggal di mana bang? Lu tinggal di mana kata gua? Yang tadi di lu tinggal di mana? oleh Sorizo, dia di Arab. Dan talent prediction. Kawan main jam 9, 9 malam. Satu suara GMT plus 7 ya, bukan GMT plus 6 atau 8, beda. Juga yang tadi Spencernya. Oke, tapi nampaknya yang tiba terjadi di depan sama Mabir. Spencer hilang bersama dengan Baby. Kali ini bang, langsung berpasukan ditonton dari aja tim bang, ONIC. langsung saja. Mereka mendapatkan keuntungan dan seluruh talent. Full senyum, welcome. Semoga hari ini full senyum ya guys ya, ONIC ya. Semoga sinyalnya nggak ngelag-ngelag guys. Gue kalau ngelag gue banting juga itu wifi-nya ya. Sisanya ini banyak banget loh, kita kena tamparan semuanya. Betul, semua tidak tertebak dan terduga-duga ya. Betul, itu dimulai dari season 13 ya sebenarnya. Season plot twist ya. Nah, kayak di bagian bawah, Savera kelihatan cukup normal-normal aja sejauh ini. Meskipun Turtle sempat diambil dengan Dewa, tapi fight-nya masih dimenangkan juga untuk ONIC. Dan topnya damai, berarti kita hanya akan melihat dulu ya, atau menunggu untuk Kairi-nya. Kapan dia akan join buat team fight. Secara item juga, Kairi akan menuju ke Stallium Side buat first itemnya dan Hunter Strike untuk maybe yang sudah selesai versus Melvic Gun nih. Jadi range yang dicari ternyata oleh Savero. Dia mau main safe. Ya itu seperti kata Aul sudah bilang, dari namanya aja Savero. Iya. Dari data juga menunjukkan kalau dia memang lebih fokus untuk farming dulu. Kalau bisa dapetin turret, dapetin dulu. Kalau udah merasa cukup, baru nih team fight yang akan bisa diikuti juga oleh sosok Savero. Tapi jangan lupakan juga power of retribution ini sangat-sangat penting untuk Dewa. Tapi Lutfi. Tapi lihat di depan sana itu masih the way of Dragon. Berhasil mendapatkan Lutfi. Masih bisa bertanda power of retribution kembali lagi keluar depan sana. Menandakan power dari sosok seorang Fredrin.
Tapi meskipun dia harus tumbang, para pasukan dari tim ONIC mereka nggak mau kasih nafas sedikit pun. Nggak mau ngendori permainan mereka. The privilege tanpa adanya satu sosok Kairi menuju ke arah para pembalap kan tidak adanya retribution. Tapi kayaknya nggak ada invade ya. Yang ini dilakukan juga sama ONIC. Dan ONIC mencoba untuk melakukan adanya trade terhadap kerugian objektif di Turtle dengan poin kill yang bisa mereka dapatkan. Kalau tadi ada retribution, mungkin Kairi nggak Nonton di sini lah bang, bisa nanti. Wifi-nya banyak bang. Mau Kairi harus ya udah deh, jungle bawah aja udah cukup. Ya, dan Dewa masih bisa mengejar juga lah. Oke, tapi ada penetrate, lumayan damage-nya maksimal. Kali ini menuju seorang Itoshi Kisu. Tapi di balik sisi semuanya ada Dead Sonata yang membuat Sas agak cukup gemetar tuh tadi. Iya, dan Kesu belum kelihatan deh bagaimana power pick-off-nya dia bisa dilakukan. Sementara dari ONIC memang belum ada juga. Bahkan tidak ada dengan yang membawa ke arah Purify, Om Wawa. Dan ini memang cukup berbahaya sih kalau tanpa Purify ya kita bicaranya. Tapi di bagian bawah tadi maybe sempat untuk menjaga juga orange buff agar ONIC tidak langsung menuju ke sana. Dan maybe second item Sky Pierce baru selesai dan maybe bisa mulai join team fight berusaha untuk mengumpulkan stack demi stack untuk lethality dari Sky Pierce. Alright, para pasukan dari tim ONIC kali ini mereka setengah jam lagi bang. Boleh kehilangan turtle kedua. Lebih Jujur, malah. Ini Soalnya kan jamnya kan jam 9. Nah, ini baru jam 8. Setengah 9-nya belum ada. Emang nggak banyak. Tapi untuk seorang God Laner, satu item kecil aja pecahan tuh sangat impact-nya beda. Sangat beda impact-nya. Tapi lihat di depan sana, ada Tau menuju ke arah seorang Lutfi. Ray memilih untuk mundur ke arah belakang. Dengan adanya turtle di arah bottom lane, harusnya Savero bisa melakukan support system dengan penetration yang dia miliki. Karena Kairi, buying time terlalu lama oleh Sorizo di depan sana. Dikasih farming dulu ya untuk Kairinya ya, dibiarkan lane atasnya didelegasikan untuk Kairi itu sendiri dan perfect turtle depan mata. Oh my god, Lutfi! Astaga, Lutfi menuju ke arah seorang Spencer berhasil mengunci flicker dari seorang Spencer. Meanwhile, di depan sana dengan turtle yang berhasil dapatkan oleh seorang lama kali lah, harus nunggu 9. Tidak akan dilepaskan oleh seorang Kairi dengan satu purple buff-nya. Udah mulai kejap lagi kapan step yo depan sana, tapi Kairi masih mau lebih dan hilang. Buat yang sabar-sabar aja gak sih, Bis? Menuju ke arah seorang Spencer, 1 poin kill dan tadinya itu privilege yang bisa diambil oleh jangan lupa like-nya dulu bang, biar cepet bang. Bang selamat hari ibu sedunia. Iya, semoga ibumu dan ibuku sehat selalu. Walaupun harus all in loh, dan ibu kita semua. Dikeluarin. Ya, 3 turtle ya. Izin buat yang gak punya ibu, anggap saja semua ibu yang ada di dunia ini adalah ibu kalian ya. Electrifying Beats yang sudah terpakai yang ibunya jahat gak diajak. Bisa kabur lagi untuk menetralkan. Tapi sejahat-jahat ibu juga tetap ibu guys. Slow yang bisa di gitu kan tadi oleh Electrifying Beats. Dan tim fight kumpul ya, melihat kekuatan dari Kimi yang sudah aktif, dari Granger yang sudah aktif, dari Dewa sekarang mereka sudah mulai berkumpul juga. Mereka punya badan yang solid di depan, mereka punya Fredrin kali ini. Oke, Fredrin, tapi Mythic Seal Fredrin nggak bisa terlalu kuat loh. Bakal lihat Lutfi di sana, bakal coba di-following up oleh dengan Venom Rise, tapi Ray terus sakit. Dan harta total dan Sonata menuju ke seorang Lutfi, bisa meledakkan seorang Lutfi dengan instan. Dan itu dia, Sky Piercer activate menuju ke arah sosok seorang Baby yang sangat sakit nantinya kalau nggak ditanggulangi. Dan masih dengan sans untuk penjaga dari area mid sekarang. Feather Airstrike yang selalu bisa mengusir juga. Dan Avatar Guardian berhasil mendapatkan Spencer dan solo kill. No flicker dan duel. Mereka berikan seorang Sasta berfollowing up damage. Itoshi Kisu. Apakah itu hanya buying time untuk turret di arah bottom lane? Ya harusnya itu ada distraksi ya untuk ngebuat, ya seenggaknya kan turretnya hancur. Tapi kenapa harus pakai flicker? Kenapa harus pakai flicker itu pertanyaannya? Terlalu mahal gak sih flicker itu? Lumayan mahal sih dan mahal banget sebenarnya ya, karena ada Lord yang keluar juga ya. Karena objektif yang muncul. Lihat, dan Savero, BOD sudah selesai. Duel dari kedua marksman harusnya kita akan lihat sebentar lagi. Karena tadi item dari Maybe juga dia sudah ngumpulin 3 item ya. Jadi sudah powerful juga sebenarnya untuk Ranger dari Maybe. Dan setup lebih dahulu mungkin untuk di start bagi ONIC nih ya. Karena mereka lebih banyak dari sisi kuantitas pemain. Udah Baby. Wah ini dia. Masman yang punya yang sangat berani. Memang pria tidak bercerita, tapi Masman maju di depan seperti ini. Menunjukkan keberanian yang mereka miliki, tapi Kiboy bakal coba ditangkap begitu saja. Bakal coba dimakan dengan Feather Airstrike following up damage. Meanwhile dari belakang Lutfi berhasil berzoning dengan seorang Spencer. Dan ini saja Kairi untuk bisa menutup jalan dari seorang Spencer. Karena udah ada informasi tidak ada flicker dari sosok seorang Kairi. Petualangan Madura welcome. Juga Minus Race tadi udah diaktifkan juga ya, tanpa adanya mengenai target yang diinginkan, tapi hanya mendelay saja waktu eksekusi terhadap Lord. Astaga Lutfi!
Bakal coba di following up damage, tapi Kiboy nampaknya udah gak bisa bertahan dengan cukup lama. Meanwhile, di depan sana permasukan dari tim ONIC, mereka terkena 2 point kill. Duel mereka berikan seorang Kairi, tanpa following up damage, triple kill looking for Maniac. Informasi yang sangat mahal dengan 4 point kill dan Sky Pisser yang sudah cukup tinggi. Wah, ini susah banget sih untuk bisa numbangin Ray-nya pun di depan. Terlalu banyak bahkan. Ngebuat dari Lutfi dan juga Kiboy-nya juga nggak bisa nahan damage terlalu lama. Yap. Kekuatan dari 3 badan sekarang. Konsil. Oke, konsil terjadi. Sans jadi target utama mereka, tapi ternyata hanya gertak-gertak sambal karena flickernya belum available. Dia hanya memilih untuk bisa membuat akhirnya pemain-pemain ONIC mundur dan outer middle turret mereka cabut juga beserta dengan replay yang akan kita input. Yap, dari positioning tadi ya. Kalau bisa dibilang selama Spencer dan maybe-nya bisa berada di belakang dari Ray, ini Dewa akan sangat powerful banget. Lihat bagaimana maybe Spencer, 2 pemain ini bisa memberikan damage dan nggak ada yang bisa membalas apa yang dilakukan oleh 2 pemain tersebut. Nah ini Om, beratnya kalau Kiboy pakai Gatot, kalau dia udah masuk dia nggak bisa keluar. Yep. Sekalipun dipakai untuk keluar, itu nggak ada lagi sisi yang dimiliki. Dan sedangkan kali ini, mereka benar butuh penjagaan untuk Sans di depan. Dan Savero masih butuh badan, lihat Kiboy. Nggak bisa bertahan cukup banyak, bahkan instan. Itu dia. Itu banyak banget CC-nya ya, kena energy eruption, ditarik lagi. Yap, ada Brave Assault juga tadi. Semuanya masuk dan Dewa unggul cukup jauh sekarang. Lord memang bisa dibersihkan dari Holy Defense juga yang sudah tertrigger. Mungkin hampir secara keseluruhannya. Dan ini masih super minion yang jalan bagian bawah. Yes, Feather Attack for defensive. The best thing yang bisa dilakukan. Dan untungnya dari tim ONIC mereka punya Beatrice dan mereka punya Farsha. Itu adalah 2 aset mereka yang sangat berharga. Asuransi defense ya? Ya, betul sekali. Ya, walaupun dalam keadaan tertinggal sekarang 6.000. Keadaannya dimiliki oleh Dewa United. Turret vision ini akan semakin luas lagi bisa dikuasai oleh Dewa. Oke, tapi nampaknya di depan sana berhasil membuat Kiboy ter-take down. Aurora Mengambilkan for defensive keluarga seorang Luffy. Dari Itachi Kesu. Mencoba menangkan seorang Savero. Menangkan for defensive. Fokus ke base dengan Sans yang terkena double kill. Dari seorang Maybe meledak. Harta tatanya Sonata. Ini bencana. Di depan sana perpasukan dari tim ONIC mereka para Foranda. Fokus ke belakang. Ingat, dari seorang Itachi Kesu, dia belum mengeluarkan Whale Dragon. Ya, ini bakal menjadi satu pengawalan terhadap wave di arah tengah. Apakah ONIC mampu bertahan? Oh, ini bencana. Fokus ke base, tapi Avatar of Guardian berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Tidak terlalu lama karena Kiboy akan meledak. Untuk kesekian kalinya legendary from Dewa United Esports. Iya, membeli waktu setidaknya untuk menunggu teman-teman yang lain dari ONIC. Spawn kembali. Dan akhirnya masih belum menjadi jawaban untuk Dewa bisa mendobrak pasal ini defensif dari ONIC. Ya. Ini benar-benar sulit sih untuk ONIC ya. Karena berulang kali skenario yang terjadi adalah waktu Kiboy lagi masuk dengan ALG-nya dia. Langsung semuanya mundur. Sabar mencar ya. semuanya. Dan yang mencar ini masih ada Kimi, masih ada Granger yang punya range yang jauh juga. Sehingga nggak bisa nangkep. Dan itu yang menjadi kayak membuat ONIC sulit untuk selalu bisa melakukan team fight. Tidak ada single target lock untuk menuju ke Kimi. Tidak ada juga buat Granger. Sedangkan badannya di depan akan dipegang juga dengan Ray. Dan kita tahu bagaimana problemnya adalah Ray ini punya begitu banyak efek sisi dari tauntingnya, dari knock up-nya, dari efek slow-nya juga. Masih ada Zorizo juga yang bisa bahkan menunggangi Sans tadi. Oh, itu dia. Sansnya udah ditunggangin. Abis itu kena Sky Pisser. Hilang di tempat sudah. Yap, dan Lord bisa didapatkan oleh Dewa United tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan pula oleh ONIC. Mereka harus mundur, tapi again ya, 2 asuransi defense mereka selagi terjaga. Harusnya ya ONIC masih bisa memperpanjang nafasnya mereka. Dan Dewa PR-nya adalah bagaimana Itoshi Kesu bisa memanfaatkan flicker dan juga The Wave Dragon-nya ini mengincar ke arah Sans ataupun Savero tanpa adanya Purify untuk mereka. Ya, ini yang paling penting memang. Tanpa membawa Purify, memang ini adalah risky choice yang dipakai oleh ONIC. Mereka berusaha untuk menggocek ya, tapi mereka harus juga tahu di mana keberadaan dari Itoshi Kesu. Tapi mereka harus melakukan defense ke arah top lane loh. Ini minionnya bergerak terus menuju ke arah top lane. Dan informasi yang didapatkan mereka akan 1 turret terakhir sebelum menuju ke arah base. Ini sangat mahal Omawa. Kalau mereka tidak bisa melakukan defense ini bisa berbahaya. Ini bisa di end game karena Lord bergerak menuju ke arah base turret. Di depan sana mereka belum melihat di mana ada sosok Kiboy di arah belakang.
Baby flicker for defense masih bisa dihadapi dan Battle Trash gagal mendapatkan 1 point kill. Meanwhile, Sorizo take down. Fokus menuju ke arah belakang. Ini menjadi target utama dan spray down. Tembakan peringatan tapi fokus ke arah base cover. Apapun yang terjadi membuat Ormas dari tim ONIC terpecah belah. Sedangkan Lutfi gak ada jawaban untuk bisa di take down. Dan lihat, Avatar Guardian for defensive kembali fokus ke arah base dan Dewa United Esports berhasil mendapatkan game yang pertama. Jadi denger bang, gak sabar bang. Poranda. Yes, dan bahkan aman aja bro, udah makanan gue tiap hari. Prediksi semua caster salah. Udah makanan gue tiap hari bang, Sans. Ada 3 ya. Yes, itu dia. Salah ONIC. Oke, tapi Pakito berarti harus Belum, ini masih lawan Dewa ini, belum lawan Aurora. Juga. Aurora bentar lagi bang. Siap. Setengah jam lagi bang, jangan lupa like dulu bang. Tapi ya itu dia. 1 like 1 menit mempercepat agar cepat Matilda nih sebenarnya mulai. Asal ini level 4-nya lebih cepat juga ya Bloodhound-nya. Oke, tapi itu dia. Pakito, wah. Rasakan tonjokanku. Tinju dibalas tinju. Tinju dibalas bakwan. Oke. Oke, mampukah kita lihat Dewa United menampar seluruh caster dengan kemenangan 2-0 atau ONIC akan membawa game ini ke game yang ketiga. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane outside. Oke. Semangat terdengar sekali ya. Dan Yang sabar. Oh, masing-masing mantap. Di SSD itu apa bang? Oh yang sabar-sabar aja ya. Mengganggu jungler dari duluan yang mah mainnya ONIC lah, iya jam 9 bang. Jadi dia udah lumayan mengganggu dan mengetuk ya. Jungle pattern dari Ray yang so far masih aman juga karena retry-nya digunakan. Wah, ini dia tahu sih dari seorang Kairi punya anti regen, jadi dia nggak bakal bisa bertahan tuh. Iya, seenggaknya ya Tortoise Poison ini akan bisa menanggulangi adanya power dari Matilda di akhir game. Yap. Dan pada akhirnya memang ya untuk Saveronya bisa sedikit nge-push untuk di bagian bawah. Tapi lihat tarikan-tarikan Iron Hook yang terjadi. Tapi dari Ring nampaknya udah paham akan hal tersebut Omawa. Jadi langsung di body block. Oke. Memang wajib banget emblem tank dipergunakan oleh Cici juga bukan fighter ya. Iya, Pakitonya fighter. Ya, Pakito emblem fighter dan juga Festival of Blood. Lebih sustain nantinya untuk Pakitonya. Tapi dengan membawakan flicker nih sekarang buat Lutfi. Iya, bakal main agresif dengan Rapture juga harusnya yang dibawakan. So far teror udah mulai dirasakan oleh Dewa ya, terutama dengan Iron Hook Monkey Boy juga. Masih cukup tenang, Godlane memang dibiarkan mandiri terlebih dahulu, tapi Kairi. Oke, nampaknya dari Kairi tahu dia bisa masuk untuk Keyboy ngebuka vision. Dan mancing-man yang mantap akankah keluar kali ini? Sedangkan di arah bottom lane melihat ke arah sosok seorang Savero masih bertahan. Pengen ONIC karena mainnya di online stack, online, yang mainnya online stack. Sama-sama di tengah laning ya. Bentar, aku cari dulu. Ini berapa Dewa, ini? Week 9 dari 2. Ini week 9 dari 1 ya. Ini kemarin gua udah ini bang masalahnya. Mencari level 4 secepatnya. Masalahnya ONIC karena kemarin udah, tapi bang gamenya langsung ke level 13 lah. Bukan hanya Emang ada tuh game level 13 gitu. Dan itu dia mancing-man yang gagal. Reward population di Nggak ada ONIC bang. Kali ini nampaknya nggak bisa membuat Araku sih ada, cuma di tangan perapaskan dari Cima ONIC. Mereka kehilangan Sorizo dan juga Ray untuk Dewa United, kerugian yang sangat mahal. Yes, dan Yev ini sangat-sangat menjadi jawaban ya, di mana Ray tidak akan bisa bergerak terlalu leluasa. Jadi benar-benar dependent banget sama sosok masalahnya kemarin itu untuk bisa menyelamatkan Ray. Meskipun tadi guiding wing kalau nggak salah sempat tuh buat menyala juga ya, tapi nggak sempat untuk bisa keluar dari zona real world manipulation. Dan untuk game fact kita, debut Pakito di MLB season 15. Dan terakhir ternyata dipakai oleh Zorizo nih saat Dewa menang atas EVOS. Ini kan salah kalau satu nggak signature 15 jam berapa ya? mulainya? Jam 9. Ini Sorizo kalau udah pakai Pakito tuh jauh juga tuh dia dorong. Bentar lagi guys, sumpah. Kalian harus sabar agar matchnya lebih terasa cepat. Ngopi dulu, like dulu guys. Yang udah like makasih ya guys. Semoga rezekinya makin lancar. Amin. Sabar dulu abangku ya. Dilakukan oleh ONIC, ini akan memperkahaya lagi. Yang lawan EVOS aja bang, yang pasti Randy main. First item priority sudah selesai dari Savero. Lawan EVOS pun sudah guys. Tinggal sudah loh. 500 lagi tambahan. Mantap! Tidak bisa dilindungi. Udah bang, udah. Tidak ada perlindungan
keuntungan untuk para Udah bang, tim Dewa kehilangan kembali maybe dan cek aja itu bang, preview saja. Dengan Franco-nya. Iya, udah lama. Tapi ada lagi kok abis ini berarti ya. Oh, kepegang. Oh, bakal coba ditarik. Playoff season 16 season kemarin. Sabar dulu abis ini. Abis ini ya, jangan kemana-mana lu ya. Bahkan Ray harus menjadi pertukaran. Terlalu kuat, Kairi tidak ada jawaban dan aku cukup bertanya kenapa dia harus tarik yang berat ya. ONIC kapan mainnya? BTW lihat ini dulu ya bang, nih itu jadwalnya kakak-kakak cantik ya, abang-abang ganteng ya. Itu dia butuh Maleficent nggak sih? Ya kita cuma bicara biar soal range, kalian dijelaskan dengan video biar seperti ini kayak bahaya banget untuk range yang sekarang. Paham. Dewa masih di 39% untuk audience prediction. Dan Lutfi versus Sorizo masih dimenangkan oleh Lutfi ternyata, dan Sun sudah mulai join ke atas. Setup di turtle cukup penting memang, tapi Dewa mereka tidak boleh memaksa dulu nih sekarang. Tinggalan jauh. Jangan lupakan, ini retribution Omawa, jangan sampai dilupain. Walaupun kalah level ya. Walaupun kalah level, ini masih mengerikan dari seorang Ray. Dan bahkan lihat di depan sana Ray. Bakal coba ditarik begitu saja, tidak ada yang bisa dilindungi. Tapi nampaknya tercancel, tidak bisa terlalu cepat. Untuk ke belakang dan Pakuitonya. Kali ini benar-benar mengganggu dan real world manipulation lah. Yang menutup jalan para pasukan dari tim Dewa untuk bisa pulang. Tapi lihat San. Oh, Matching Mania. Mantap! Keyboy! This is Keyboy! Tarik sis yang di follow up ya. Dengan begitu baik dan bahkan San sabar banget tadi buat buka reward manipulation-nya. Dia coba pastikan siapapun yang mau kabur dari Dewa tidak akan ada kesempatan. Prediksi 2-1 win. Bang ini WO5 bang. Bahkan Ray. Grand final apa final? Bedanya apa bang? Sama-sama itu. Bahkan nyaris tadi untuk orange buff-nya terambil. Final sama grand final sama aja gitu. Sorizo di menit yang kelima. Super terdelay. Sedangkan Hunter Strike di buy ternyata Lutfi final sama grand final sama aja bang. Damage full buat dia. Alright, dan bahkan kalau kita lihat Sky Fisher-nya udah aktif untuk dari seorang Safero. Dan kalau kabar janda sebelah gimana tuh? Janda yang mana lagi nih? Dari tuh Jule Kesu dia nggak boleh Jule atau Aurora Gaming sih kalau menurut gue ya. Kita lihat bakal coba dipaksa dengan adanya dua positioning dan bahkan lihat energi Eruption yang on point. Kairi! Damage dari turret yang terlalu besar membuat Kairi ter-take down dengan besar. Tapi nampaknya itu dialog dengan tinju dibalas tinju. Berhasil dihindari oleh perpasukan dari tim Dewa. Itu Spencer sakit tuh ya. Kena tumbuk ke Pakito. Itu bukan ditumbuk lagi sih, itu bisa meledak nantinya. Karena dia damage loh, lihat aja itemnya. Tapi sayangnya memang tadi kena curtain call ya tadi ya. Buat Kairi juga tadi sehingga harus terjerat, terikat dan gak bisa langsung kabur. Dan so far ya dari Onyx-nya masih unggul juga. Dan lihat bagaimana kecepatan mobilitas yang dimiliki oleh Pakito bersama dengan Baxia nih. Dengan jab yang full stack dan juga dengan Baxia Shield Unite. Ini seakan-akan kayak EXP dan junglernya selalu akan bisa join team fight dimanapun nanti. Udah mulai di-invade lagi juga ya, nambahin lagi stack demi stack untuk Safero. Dan targetnya sekarang memang udah langsung ke arah maybe, dan maybe. Gak akan dikasih nih asuransi damage dealernya nanti, walaupun di team fight ini Sans bakal berkuasa banget untuk hero-hero kayak gini. Parah banget sih, ini hero-hero close combat nih. Sans tuh udah bener-bener kayak udah dewanya aja, oh mendekat, gue bikin slow, mau kabur, gue ikat, udah bebas banget hidupnya dia. Dan berkali-kali kita udah ngeliat korbannya itu Ray ya. Yap, kejerat dari tengah ya, gak bisa keluar juga dan apalagi dari Sans sendiri ya, dengan kill participation di 100% ya jelas. Fungsinya dia membuka team fight nantinya atau mencegah agar pemain Dewa tidak ada yang kabur ketika tim fight dimulai. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa kali ini mereka udah tahu dari di follow up menuju ke arah turtle yang perfect. Tapi Kairi di depan sana berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Lihat hampir terperangkap, damage terlalu besar. Tapi nampaknya Kairi berhasil nge-bait sosok seorang Ray. Dan summon force for defensive membuat para pasukan dari tim Dewa hampir saja kehilangan momentum. Hampir saja kehilangan Ray. Tapi bait dari Kairi tadi masuk dan dimakan sama Ray. Ya, dan untungnya ada guiding win ya tadi untuk bisa nyelamatin Ray dari jebakan road manipulation-nya Sans. Sehingga kali ini dari Dewa mereka belum kehilangan pemain mereka lagi. Dengan adanya turret-turret yang masih utuh, ini ONIC betul-betul menunjukkan bagaimana dominasi mereka di game ini. Wah, full dominasi sih. Bahkan dari jungle-nya aja, dari Ray itu nggak bisa datang. Dia digigit sekali udah kelar. Dan Kairi di depan sana. ONIC. Masih ONIC kalah. Retribution yang on point. Tidak ada cancellation.
lihat membuat sosok Mau Kingdom, mau lo Sonic, mau lo Navi Nation. Tapi dengan kondisi Satukan padu guys lawan apa? satu Iron Hawk yang nggak bisa lagi diatasi. Berdoa agar ONIC menang. Iya, dan tadi Gading ini juga emang agak sedikit delay ya. Udah bawa negara ini mah. Tapi memang nunggu dari beladihannya beres. Tapi kalau enggak dia nggak ada Jule lo tiba-tiba Jule. Main hijau aja mainnya percuma main. Saran Percuma gua nggak bakal untuk menang. Cashew ini ada baiknya dia mainkan cancellation dengan Jadi Chicken Eagle deh. siapa yang bilang gak jadi? Jadi, kalau belodihannya itu sabar dulu ya, subscribe dulu boleh, like dulu gak sih bang? Genepin 1000 like tapi main guys. sulit juga ya, karena ONIC ini mereka tidak kumpul di satu titik nih. Iya, apalagi winter kan buat Franco-nya. Iya, ada yang split juga kan tadi Lutfi yang split dorong di bagian bawah. Jadi serba pas sekarang untuk ONIC. Ada berapa menit lagi bang mau bikin makanan niche? Wah masih lama niche. Kamu bisa bikin makanan dulu niche. Dimulai untuk ONIC juga dan Spencer kali ini bedanya adalah karena masih lama jam 9 itu pun belum opening, belum AIW. Oh masih mereka lama bisa bro. nahan selama mungkin selama Tortoise Poisons aktif nanti dari Baxia. Dan juga untuk item-itemnya ya Baxianya jelas ya ada Radiant Armor di sana. Jadi cukup banget sekarang untuk ONIC bisa menahan damage-nya. Savero bahkan jadi loh sekarang. Wah iyalah udah enak banget Savero, udah bebas banget ya di laning. Iya, goalnya fleeting time lagi, wah bahaya. Flicker dari bikin lagi bang. Iya betul jam 9. Didapatkan oleh ONIC tanpa adanya upaya. Coba bang bikin kopi lagi bang kata gua mah. Jungle juga udah dilakukan. Jadi ngebuat dari Dewa mereka dalam keadaan semakin sulit nih. Secara high ground mereka juga terbatas. Siapa yang bisa dijanjikan gitu untuk bisa mempertahankan high ground mereka? Ya karena itu mereka patah. Bismillah 5000 MMR ya Allah amin. Terlalu jauh lihat ada di angka 2700 5000 MMR, like-nya tembus 1000 lebih. Amin. Ya, itu ada di roamer loh. Jadi Winter Crown, Fleeting Time ini sudah dipegang dengan P-Boy, bait-baitnya bakal bisa lebih masuk juga. Alright, dan ini dia di arah tengah tidak ada high ground yang pasti untuk para pasukan anak dewa. Dan lihat di sana Keyboy udah menunjukkan taringnya. Siapapun bisa ditarik oleh Keyboy. This is your boy. Oke, tabrak masuk kali ini sekarang bersama dengan adanya Lord yang dikawal zaman Force malah dibentangkan. Zaman Force, oke nggak terlalu terburu-buru kah? Tapi kali ini tidak ada lagi zaman Force untuk melakukan defense setelah Lordnya masuk ke dalam KNI terlalu strong di depan sana. Maka coba dilindungi oleh Savero, harta total nah itu pinter loh. Mulai jam 9 plus Japing 10 menit, nah pinter banget loh. 90 ya nilai buat lu ya. Mereka bebas banget untuk ngegundulin. 9 udah mau habis nih bang nih, gue kasih 10.000 bang. udah pakai 11.000 gold difference. Membuat tim Dewa Milan nih. mereka bener-bener Milan tripod mau. sana. Tidak mau terburu-buru di end karena mereka butuh 3 minion dari 3 wave. Bakal tetap dikandangin sih ONIC, mereka nggak mau mundur. Ya elah error lagi. Tiap hari error mulu. 12.000 gold difference. Oke, Keyboy bakal coba dihantam tapi ternyata bad. Itu dia. Harta Teta dan Sonatanya gagal untuk memecahkan, tapi Sas melakukan following up dengan sangat baik. Fokus ke base, gak berdamai terjadi. Menunjukkan retribution untuk melakukan clear, tapi nampaknya gagal dan maybe langsung meledak begitu saja. Dan ini dia, ONIC, the Sky King is back. Berhasil membawa para pasukan dari tim Dewa menuju ke game yang ketiga. Oke, dan Raja Langit menunjukkan sebuah perlawanan yang sangat elit. Bagaimana adanya muncul debut untuk Pakito damage dan again damage dealer. Nah, Baxianya di Oh mana? guys. Kayaknya kali trom deh. Kencing dulu ya. Kali Tromer, wah ini akan ganggu banget sih kalau kali Tromer ya. Kalau menurut gua kelihatan dari draftnya ONIC ini lebih prepare sih. Sedangkan dari Dewa, mereka lebih ke arah respon terhadap draft yang cukup mengagetkan. Kekuatan ya, ini jelas dengan adanya fleksibilitas seperti ini, lawan tidak mudah untuk membaca mau kemana tujuan-tujuan dari ONIC. Individualnya playernya ini sangat berpengaruh di sini ya. Tapi ini dia, one last game. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan dari series ini? Apakah yang memiliki Granger? Apakah dipatahkan oleh ONIC? So, Embel Arena, minta tepuk tangannya! Itu dia semangat tiada kendor. Mari kita menuju dan masuk ke dalam lane of down. Let's go. Oke. Ngeliat dari Baxianya yang memang ditaruh di tangan Lutfi ya.
Kita kan udah ngeliat Alin Masya Aurora. udah nih. Masya Jungle udah. Masya Oxy sekarang nih yang akan dimanfaatkan juga membawa Revitalize dan 2 Purify kali ini untuk ONIC. Waduh, galak banget nih ya buat Kibonya. Ya tuh, bisa tornado. Sakit banget. Buset dah. Itu kecoh ya, Ul ya. Kalau dia nempel Lancelot tuh kasusnya beda tuh. Oh, ini Sans, wah galak banget ya. Wah, itu dia player Kimi zaman Bile berhasil memberikan Spencer pressure yang sangat keras nampaknya di sana. Lagi nih. Oh, B-Boy tidak mau tinggal diam. Minimal sampai flickernya ke trigger dulu deh. Satu flicker ke trigger dari seorang Kesu. B-Boy mungkin akan lebih tenang. Salah bang. Ini Kimi dengan sedikit emblem yang Belum beda. mulai malah. Yeping itu yang Indira or Rara itu loh betul. Ngincer sustain memang. Jam 9 mulai. Jam 9.10 baru Iya, agak mulai. cukup beda ya. Beda lagi. Matchnya. Sustainnya juga nih buat bisa nge-damage deal. Yepingnya Karena itu loh. build-nya nanti akan mengarah kemana untuk Kimi mid lane dari Sans itu sendiri. Dan ya, ngelihat ada Rapture juga yang terselip untuk Spencer. Ya, Rapture buat Spencer dan Ludwig full defense ya. Full tank juga yang dipakai. Tenacity kan ada di sana. Sama dengan emblem tank. Dan saling poke sebenarnya di sini untuk Cloud berhadapan dengan Ranger. Dan lihat bagaimana Sansnya akan cepat untuk clear di bagian tengah untuk melanjutkan lagi. Takut juga Rinnya cukup bergetar ya ketika ngelihat ada golok dari seorang Kiboy. Serem ya. Ada baiknya mundur. Tapi ini turret tengahnya udah mulai kecil-kecil juga loh. Lumayan banget ini buat ONIC. Terutama untuk Sans ya. Iya, lebih banyak goldnya juga. Karena clearnya kan lebih cepat. Kita melihat bagaimana aerial domination yang bisa diciptakan 6 menit lagi bro, siap-siap Pasep. Sama-sama level 4 nanti Sans dengan Siap-siap Pasep. Memperhatikan adalah di Oh mana nih berapa mulainya? Bentar lagi. Sama sekali. Iya. Carry-nya farming terus. Sebentar lagi under 10 menit itu live-nya, tapi untuk match-nya itu harus sabar dulu ya. Yang sabar disayang Tuhan, yang nggak sabar disayang Juli. Mau. Link itu untuk mendapatkan early advantage terhadap Turtle itu sulit. Ada baiknya mereka tahan aja. Biarin Kairinya bebas terus untuk bisa lakuin rotasi. Tapi Robert gue udah panjang banget guys. Depan sana mencoba melakukan sedikit rotasi dan bahkan sampai pakai penta masih bisa dan retribution from Kairi. Berhasil melakukan Turtle pertama. The water place yang masih bisa dihindari. Tapi damage yang terlalu besar. Gimana Paren kita sonang on point. Berhasil membawa para pasukan dari tim dia untuk mundur karena langsung saja Pasep, sabar dulu Pasep. masih terlalu kuat untuk bisa bertahan, tapi first blood tidak bisa diselamatkan lagi. Tetap akan ada di tangan para pasukan anak dewa. Oh, Kiboy dikejar. Kiboy bahkan sampai dipaksa dengan flicker dan satu point kill didapatkan oleh seorang Ray. Yes, dan tadi emang dari Kairinya coba untuk cari informasi ya, ngedelay orange buff-nya untuk di-secure sama Ray. Dan kita tahu, Link ini kan atlet parkour ya, dia bisa sampai ke turtle lebih cepat dibanding dari Lancelot. Ya, dan masih ya, ini tanpa gangguan untuk purple Kairi. Dimana seharusnya ini adalah purple yang kedua nih yang bakal dia dapetin juga. Betul. Dari itemnya Berserker Fury. Terus item untuk Kairi. Sedang diupayakan untuk selesai juga. Dan itu meternya full planning loh buat Sans. Ya betul banget, dan bahkan kalau bisa kita lihat ini maybe yang bisa menjadi sebuah masalah nantinya. Memang Savero agak cukup lama untuk bisa farming dan unggul dengan Demon Hunter Sword mungkin item pertama dia. Tapi kalau following up dari Kairi ini sangat maksimal, maybe bisa tumbang Om. Oke. Maybe sih yang memang butuh jawaban juga. Karena untuk efek crowd control sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya oleh Dewa. Dan kita melihat adanya 4 flicker yang sedang dipergunakan. Dan purple buff agak sedikit diambil memang dan Ray tidak akan diganggu untuk purple buff tersebut. Dan gangguannya belum masuk, sama-sama masih berimbang. Namun Spencer, buset dah. Ini dia 20 Kimi Sans zaman Bila ya. Kalau nggak salah 2019 tuh dia mainin Kimi. Ya, Traction Pulse ya yang memang ganggu banget juga Spencer. Harus burst pada, tapi Kairi sudah mulai men-trigger satu buah pattern execution dari Ray. Di saat bertepatan juga nih, 10 detik lagi Turtle akan segera muncul. Keadaan memang cukup tenang, tidak ada inisiasi lanjutan lagi yang dilakukan oleh kedua. Iya elah. Kumat. Dua belahnya, tapi first item priority Kumat Kairi. wifi-nya, Bersikir kira-kira kumat selesai. anjing, kumat. Masdon nggak sekolah lah. Benar dapetin point kill kali ini. Kenapa sekolah guys? Emang muka gue masih muka-muka sekolah ya? Ya Allah. Kenapa dah guys ini guys? TV-nya dari tadi kayak gini mulu guys. Gue juga heran ini. Duh. Pelan-pelan Pasep. Mampus nih Pasep.
bukan oleh kedua belahnya, tapi first item priority Kairi. Bersker Fury udah selesai. Dia pengen benar-benar dapetin. Kayaknya aku harus bener-bener fokus dah guys. Nah kan. Bersker Fury udah selesai. Dia pengen benar-benar dapetin point kill kali ini. Dan ini akan ditugaskan Lutfi PC gue harus kerja lebih ekstra tuh gara-gara BP-nya anjing. Momentum tapi TPC terlalu besar Spencer. Astagfirullah. TPC terlalu sakit, tidak bisa dibendung kembali dan itu dia terlalu Guys, BP di rumah kalian per bulannya berapa guys? Dipukul mundur untuk ke arah belakang. Purple buff Tuh kan, macet-macet anjing. akan coba dilepaskan terlebih dahulu untuk seorang Kairi. Wah nanti kalau match ONIC kayak gini sepi cok. Aduh 3000 MMR apakah bisa kegejar guys? Tampilannya aja kayak gini loh bro. Allah ya Allah. Weaving in. Banget lagi dan Sapero. Terus mendapatkan apapun. Meanwhile Ray. Gak ada lagi jalan. Ya Allah, kena dampaknya lagi ini anjing. Untuk pulang bersama dengan ada Maybe dengan tempat top dan menuju main komet lagi seru-serunya lah iya. Sama lo gue jual wifi lu Masdondon. Iya, gue juga sama nih anjing bener. pukul mundur untuk ke arah belakang. Purple buff. Bentar guys, gue punya ide guys, bentar ya. Bentar doang. Akan coba dilepaskan terlebih dahulu untuk seorang Kairi karena dengan adanya turtle yang kedua ini akan membuat sosok seorang kotak lebih power. Tapi lihat Way of Dragon seringal the power bisa dengan point dan banget lagi dan Sapero terus mendapatkan apapun. Meanwhile Ray gak ada lagi jalan untuk pulang bersama dengan ada Iya kumat lagi guys. Gue juga heran nih kenapa kumat lagi ya. Bersker Fury udah selesai. Dia pengen bener lagi enak-enaknya terus kumat guys, kan anjing lah. Bener dapetin point kill kali ini. Dan ini akan ditugaskan Lutfi dan juga Kiboy untuk bisa ngedrag sedikit momentum tapi TPC terlalu besar Spencer. Ya Allah, wifi yang aman, wifi yang sehat, ya Allah. Saus membuat Lutfi terlalu kuat di depan sana dan bahkan Ri. Mohon ya Allah, restuilah ya Allah, restuilah hamba malam ini ya Allah. Karena dengan adanya turtle yang kedua ini akan membuat sosok seorang kotak lebih power. Tapi lihat Way of Dragon seringal the power bisa dengan point dan bahkan lagi dan Sapero terus mendapatkan apapun. Meanwhile Ray gak ada lagi jalan untuk pulang bersama dengan ada Maybe dengan tempat top dan menuju ke arah Maybe dan hilang begitu saja. Double kill from Kairi tanpa purple buff, double kill dan masih bisa bertahan walaupun harus kehilangan turtle. Ini sebenarnya rugi juga nggak sih buat ONIC, tapi dan satu dropbacknya gagal didapatkan. Iya dia udah gak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Tadi anti-graphnya juga sedang dalam posisi cooldown. Pasrah ya. Jadi ya sebisa mungkin ya, sebanyak mungkin mendapatkan advantage kan. Dan berusaha untuk clear tadi adalah jawaban yang paling bagus memang untuk Suns juga. Kesu hanya akan mencari informasi sedangkan Lutfi di sini sudah mulai bertindak ya sebagai second roamer atau tank yang kedua. Santai. Frontliner ya, frontliner tambahan tapi dolar. Ada FLID Extreamer, kalian juga bisa kunjungi channel officialnya Dolar nih. Oke, Dolar, halo, terima kasih. Terus tapi lihat di depan sana. Belum terlalu sakit dan itu dia Sans. Gila Sans. Spray down. Ya Allah, tembakan peringatan yang terlalu sakit. Bahkan bukan hanya peringatan, membuat Kesu balik lagi ke base-nya. Ya ini bahaya sih. Kesu udah harus berwaspada lagi dengan damage dari Sans. Dan Lutfi akan mencari siapapun yang bisa diinisiasikan. Tapi reward manipulation terpaksa harus dikeluarkan untuk mempertahankan outer middle turret dan mengusir mundur pemain-pemain dari ONIC. Dan split power ini dia yang sudah ditunjukkan oleh Kairi. Because each team coming from their path and history. Because in the Ya Allah, malah ngelek-ngelek anjing. we are seeing Aurora Gaming, they are coming from the up and ONIC coming from the down. So by the end of the day, they are coming each versus each other, and you are seeing Aurora Gaming and ONIC. To be honest, two teams having aggression, having energy, having strong mindset until now for the final on the
This is best of Sumpah lah. 5, and I think parah ya bang ya. Tetep aja cok ngelak-ngelak anjing. Masalahnya itu wifi nya nggak kuat guys. Dikit ngebug anjing. Iya bang, butut banget nih bang. Makanya uploadnya agak aneh nih cok, uploadnya mereka cok. Lah wifi gua anjing aneh banget cok, anjing. Wifi nya babi banget, astagfirullah. Iya bang, gue juga pengennya gak nge-lag bang. Tapi gimana ya bang ya? Here we go boys, one final match. Good luck, you may now take your seats. Ya udah mulai malah. Mana ya bang ya? Udah. Teman grupnya jauh banget kok. Udah orang itu masih ini. Tapi pas gua nonton sih aman sih bang. Let's go guys, this is the moment, the final match of the tournament. You can now take your seats, good luck. Alright, that's it. This is now the game 1 for the grand finals. I am just so excited guys for this game. This is what we've all been waiting for. Here at the Games of the Future Abu Dhabi 2025, a best of 5. No shortcuts, no second chances. 3 wins to claim the trophy. So this is where pressure reaches its peak. This is where preparation meets execution. And this is where champions are made. Aurora Gaming, they fought their way here game by game, draft by draft against ONIC Indonesia, a name that commands respect. A team known for speed, confidence, and explosive regions, different styles, but same goal, and that is to get the trophy for the Games of the Future Abu Dhabi 2025. To be honest, ONIC, Aurora Gaming, this is another story we will tell our players. Tas padahal aman guys no. Kenceng banget cowok wifi gua cowok no. Kenceng banget guys. Wifi gua kenceng. Come on, we're still betting right now. So, Alyssa, who are you with this time? I'll go straight ahead. It's 3-0 for me. I'll go for Selesai bener udah main 3-0 for ONIC. What about you? Allah, bismillahirrahmanirrahim. 3000 MMR is back ya Allah.
Masih belum main-main bang, ini bentar lagi draft bang, izin. I'll get to say like 2-3, but 2 for ONIC and 3 for Aurora Gaming. It will be like 4 or 5 matches. All right, and for me, it's going to be 3-1 for ONIC. So let's see. So I believe they might actually, you know, we might be proven wrong. We'll see about that. Right now, we started the draft pick. Of course, the first ban phase, starting with TNZ from Aurora. Yo, let's go, guys. Going to ban, got Kacha immediately banned from Aurora, and then we have a Fanny ban from ONIC, which is surprising since we have the Fanny King in ONIC, but they went for a Fanny ban. Ini tiba-tiba muncul iklan ini. Tadi nggak pakai premium ini guys, yang ini. We still have Ya Allah, jangan kemana Masdondon, amin. Semoga ONIC menang, amin. Harus bayar emang. Udah gua bayar ngintip ini loh, buktinya cok. Sumpah. Zushin and Eve. Baru gua bayar kemarin cowok. They're gonna keep them open. Are we gonna see target bans? Respect all. Tiap habis gue bayar, wifi kayak tai anjing juga usah gue bayar. Meta bans. So yeah, we're waiting for that right now. No, 200.000. No, udah gue bayar. Jangan kasih musik mas. Oke. So we have Zushin, Eve is still available. Nah itu gantian jaringan lu ya semuanya ya. Udah hijau ini, udah hijau, udah aman, fix. For Aurora Gaming, maybe they will target mages also. Punya kalian ini guys, gantian punya kalian ini yang lag ya. Izin, gua udah gak lag ini, izin. For this 3 because we are seeing the yang punya akun. Aku yang lag. Yang punya akun. Jaringan kalian guys, gantian guys sekarang guys, sumpah ini udah aman ini. 100% aman, amin. Langsung jalur langit guys. Nah itu jaringan lu itu bang, Kores. Ini ada aman ini kali. Aduh, nge-lag lagi lah ini. Esmeralda as a ban in the first phase. So for Aurora Gaming they are targeting. Thank you bang, aman. Tankies, roamers, and they want to get comfortable more during team fights as a mages and marksmen. So for Aurora, they will go for a mage at the first pick. I might. Kalian nobar guys, lancar rezeki lu bang, amin. Kalian nobar guys, gue mau full slot dulu buat nyelamatin sinyal guys. Baru kali ini cuakin Masdondon, kenapa tuh? Actually, it surprises me. Izin bang, gua mau salah dulu bang. Harus jalur langit ini guys. The 4th or the 5th pick, mostly in all the matches. Lunox, as we see, okay, we have Eve, we have Farsa available, we have Valentina available as mages. Grok is available. 3-1 bang, ONIC so menang. there are actually lots of meta choices available for both teams to go for, but it surprises me. I'm still kind of surprised of this Esmeralda ban because usually Esmeralda is not picked in the first pick phase. Iklan muncul itu otomatis bang, bukan dari gua bang. Something about it, they might have a plan, or they sense that actually ONIC might go for an Esmeralda pick in the first pick phase. Lu bang, bukan gua bang. We're still waiting for Skylar and Keyboy to go for their first picks. I would say we might expect a Basha. Or YSS? Yeah, well, maybe. Okay. So actually, we have a Lapu-Lapu and a YSS. Buka kalian yang lag, nah gua lag. Halo. Basha is still open. Udah gak lag guys, gua guys izin. Interesting actually that they left Basha. Halo Mas Palu di 124 mmR aja. Will they go for these picks? They might go for one of them. For Aurora Gaming, maybe they will counter YSS and Lapu-Lapu for the first pick. I was going to say like still YSS and Lapu-Lapu is open and there is Ruby also as a crowd controller, and until now the both teams they are not going for any mages. Maybe they will make it late until maybe pick phase 2. Floyd and Eva. Now for Sans maybe he will pick for a mage. He will aman kok guys. Since Aurora already picked. Ini gue nomor 4 kuota nih I think Sans would go for a different pick than a mage. Although if he wants to lock in, of course, a mage pick that would be fine right now. But coba kalian keluar dulu, masuk lagi bro. Even in the second pick phase, since they don't have to think twice about their mage pick. So yeah. Maybe they are going to pick a mage because if it's lock in, and they need to have little mirror until they will not. Kasih paham pasar. Jangan lupa like-nya guys. Mungkin kalian belum like guys, makanya nge-like. Coba kalian like dulu guys. For Aurora, Floyd, Eve, and Grok for the first for them.
Now, of course, we are entering, of course, the second ban phase right now. We might see some target bans in the second ban phase as we usually do. We already have, of course, we have Aman bang. Since of course Aurora didn't pick any Memandang Bismillah 3000 lagi, in the first amin. big phase, so they banned Basha, which is a very smart choice. On the other hand, we still have a mage and a gold laner for ONIC. So Aurora is gonna focus on these two role bans. So we might see a Harith ban. We might see a different ban like Moscow or Carry, because sometimes they might get banned. Or, yeah, we'll see about that actually. Nggak ada bang, nggak ada. Kalian keyboard ya. But Harith, he will go for a ban as a Harith. Suara lu kekencangan yang tadi katanya suara lu agak keras, suara ini kekencangan. Ribet kali anjing. Oh, they are trying to. Diam gua guys, diam. Selamat menonton dah. Yeah, definitely. There is a lot of mages in the the mau fokus sinyal dulu aja. Makes sense a lot. Lunox, there is Zushin, and there is Farsa, and they pick Eve. These picks in the meta. Like dulu bang, we will expect one pick. It will. Oh, gonna be. Actually, we still have Kimmy, we still have Valentina as two mid laner picks. So these ONIC still has options. They have a champion pool more. Yeah, exactly. So they still have options actually to go for when it comes to mid laner. Most probably they might go for Kimmy or Valentina. They might go for Kimmy actually. It seems like Kimmy is a better choice than Valentina in this case. But also Valentina is not a bad choice since she can benefit from Eve's ult, she can benefit from Grok's ult. So yeah, we'll see about that. Until now, as my point of view, they are focusing on the mages. They want to try to eliminate as much mages in the game. And Valentina's now the full picture is coming up for Kimmy to pick. And it's a forced pick for ONIC to pick a Kimmy. Actually, it would be very surprising if they went for Lu Yi, for example. That'll be or Zeishan. Because Zeishan and Lu Yi are actually not meta picks, but they will be very interesting picks if they actually went for it. But if they want to go play it safe, they would go for Kimmy. Yuzong is still open for Aurora and Harith. Yeah, actually, Harith would not be a great choice for Aurora. Yuzong might be actually a good choice for Aurora in that case, but we're still waiting for... And Ruby still open? Yeah. Oh, Kadita. Wow. I actually wanted to see a Kadita since day one, actually. So, yeah, they made my dream come true in the finals. So, Kadita is such a wonderful choice. I might see Uranus in this match. We might see Uranus, yes. We might see Yuzong. I'm expecting. And there is actually Yuzong as well. He's available also as a choice. Uranus will be Jangan lupa like-nya ya guys ya, tembusin 1000 like guys. Together. And for the last Fredrin, we are might as a jungler. Still. Alice might be a good choice. See. Uranus or Yang Yuzong. like gua doain rezekinya makin lancar, amin. In the first game. Continue the puzzle. Uranus or Uranus and Fredrin in the jungle. Now Aurora Gaming, for me, better draft, but they need to avoid team fights a little bit until Eve get their build, get their damage together, and they can have focus. I've been waiting. Carry is such a wonderful choice for this match. Actually, ONIC is focusing more in the first match in burst damage, a huge amount of damage. There is a huge amount of damage output coming from ONIC compared to the picks from Aurora. Aurora is more mid to late game. ONIC is their lineup is more early to mid game. So we're very excited to see how this is going to sum up in the end, of course, in the match. Very excited to watch the match. All right, that's it from the desk. Ladies and gentlemen, the pieces are set. The draft is complete. This is no longer preparation. This is competition. Game 1 of the Grand Finals at Games of the Future Abu Dhabi 2025. Aurora Gaming versus ONIC Indonesia. History begins with this game. Let's send it over to the casters and let the Grand Finals unfold. Here we are, game number 1. ONIC Esports just won an
very interesting manner versus Aurora Gaming Philippines last night. Now they're going to be facing up against Aurora Gaming from Turkey. And it will be started with Kyrie on the Yisenshin versus TNZ's Fredrin Naisu. We are looking forward to this battle between Kyrie and TNZ. We're going to be starting off with a classic YSS versus Fredrin. How you doing, man? I'm doing good. We've been through the ringer here. It's just like the players, man, for days now. And we've finally gotten here to the end. And this is such a special match, I feel like, for both these teams. Welcome back. I don't know who all predicted. You know, some people have predictions out there. I don't know if they got their predictions correct or not. But I'll tell you what, Games of the Future 2025 in Abu Dhabi has been phenomenal to just kind of watch. And I feel like even a lot of players made names for themselves just in this tournament alone. And, you know, we have so much MLBB esports action going on year-round, man. So it's always good to see, you know. Again, we had our 3rd and 4th place finishers just finish up the match before this. We had that break, and now we get to settle in at 2. Our one and only best of 5, by the way, right? Everything up to this point has been a best of 3, and so it's going to be a nice change of pace because the thing about best of 5s, and even, you know, when we go a little bit longer than that, like best of 7s, there's the strategy comes into play as well. You know, you're going to see that through the banning phase. You're going to see that through some specific respect bans, even to a sense. I mean, even if you look at ONIC Esports' lineup here, like there's signature picks here, right? I mean, Sans as well on this Kadita, one of the few players that still brings this hero to a match. And like this, I mean, they're already going to start early on. Quite a bit of pressure here on Lunar. He's 1 hit away, but he's still going to be going. Kyrie will get the last shot off, but it is going to be a trade, the 1-for-1 for now. TNZ looking for more. Kyrie trying to disengage. Keyboy might have to sacrifice himself, but Kyrie rejoins the fight, and here comes Luffy as well. It's all this action under the 2-minute mark. Another kill picked up for Aurora Gaming. Pagu, quite tanky, gets the flicker out. Now Luffy going to be in trouble. He wanted that kill. Oh my God, Luffy under the tier 2 takes the risk and won't pay off, but maybe bought enough time for the first turtle take to go in the hands of ONIC. Plus points for style, but that will not give any additional kill to ONIC. In fact, you might think that it's a waste of your battle for it because it's like Kyrie did not need the help, but they will take a Rosa. This Kadita that Sans has picked up is one of their many answers to the Eve. This is not the first time that they did it, but it's a first time in a very long time. However, this is Kalea and Kadita combo. I mean, we have seen this work before when it comes to like bursting down multiple opponents. That's the thing with Kalea and Kadita. Although they can be used for pickoff, they can take out one squishy hero almost instantly and even a tank at certain points. But the nature of these heroes, they can be played together in an AoE setting where you can see E-Boy going in for the Tidal Strike and then for the Tsunami Slam. Of course, the Strike is an AoE crowd control. And then you combo it up with the Ocean Oddity, the Petrify on top of it. It can be both. It can be played both as an AoE kind of teamfight duo or a pick-up kind of duo. So I like this for ONIC Indonesia. They have so much going in for them. You add in that extra info that you get coming out from Kyrie's ultimate, the Mountain Shocker, and combine that all together. It's looking good for ONIC when it comes to like overall team fighting. But Aurora, right now, they have the advantage over ONIC when it comes to the kills. Gold, however, I think it's pretty much even. It's such a, I mean, this grand finals with these two teams is such a showcase on how they, especially in the last couple of days, you know, through our play-ins and then, of course, the quarterfinals, semifinals, and then here now. Same thing with Aurora Gaming from Turkey. Again, you know, the way that they've played has been so good. Pagu, especially, man. I don't, for me, it's like roams. Maybe that's because I also just, I always keep an eye on the roams because I play roam so much, but Pagu has been a standout roam. Keyboy is Keyboy, man. Like, Keyboy he's known for making these amazing plays on any of the roams he plays, but look at Pagu, just as I mentioned him, and that's exactly what I'm talking about with the tech charge, knocking 2 up. ONIC Esports still going to go for the fight. They want to counter it out. Tienzi's going to be the one to fall now. Pagu quite low. ONIC looking for more. Loopy won't get the land shaker down, and Keyboy now on the disengage with Lunar just dancing around him on this Uranus. He's going to push him out.
And the Sands also quite low. Siggy boom goes in between the two turrets to clean up a kill. And this is what I'm talking about, man. Great team fighting on both fronts. Oh, great team fighting for sure for Aurora. Lupi wants to get something out of this, but actually misses it. There are 5 members of Aurora ganging up onto this Lapu-Lapu. Has the flicker out. He's taking the time. Will he actually survive against 5? It seems like that's the answer. He's a brave fighter, Wolf. He's a brave fighter. Yeah. He just went like 1v4 to buy enough time. I think it was 1v5, right? But 1v5. Don't try this at home, guys. Only pro players can do it. Only professionals can do it. ONIC Esports may have lost that fight. I think you would even say that Aurora dominated them in that fight. Had it not been for the death on TNZ, the fight would have not prolonged. And there was a split push coming up from Skylar up top. That's why they cleared out that turret up top. Siggy Boom had the best experience during the entire exchange because he got a kill in a double lane. So it's gonna be good for Aurora. Well, they're gonna force this Tsunami Slam not over the wall that they were looking for, but the setup anyway with the rough waves. TNZ, it falls all around the purple of ONIC Esports. Pago on the run, Lunar trying to get away. He pops the Consecrate, gets the speed to move, and Lunar will survive. But Aurora Gaming set up for that fight around ONIC's purple buff, and they end up losing their jungler. So ONIC making a statement, hey, get out of our jungle. Nice defense coming out from ONIC, especially in how they connected with Ludwig eventually. Good disengage though for Aurora Gaming. They cut their losses. They know that the idea was there. They could have invaded against ONIC, and if they were successful, it would be a great play for them. However, Jangan lupa they have lost their guys. jungler, and they also lost their bottom lane turret. Skylar's just super active when it comes to these objectives. Was able to get the push up top after helping in this purple take or anti-purple take. He immediately went to the bottom lane unscathed by Aurora Gaming. I think that Skylar's movement in a macro sense has been smooth, and ONIC are very happy because of that. They are up by almost 2,000 gold, and now it's the 3rd turtle of the game. A little energy eruption there on Keyboy. Go ahead and jump on out. Turtle's coming up, last word of the game. We'll see who is able to claim it. It's been really close turtle fights now. Back-to-back or just fights breaking out around this. This time around, though, the difference is Skylar is going to be a part of this fight. There's the initiation, Tsunami Slam, but on the backside, too, they're going to put pressure on Kyrie. But Skylar is unleashing on the carry, shredding through the tankier members of Aurora Gaming, and they might lose their jungler, too, as TNZ falls. Now the turtle goes over to ONIC Esports. They got 3 kills and a turtle. Oh, man, what this game is teaching us is Keyboy of the Calais is just too good. I think the Master is way off the charts. I tried to get the play, make a play onto Lunar, but that's the Uranus. Probably not worth the effort here for ONIC. But what I really saw coming up from Keyboy, the way that he managed that flicker, finding the right target, was Rosa that was able to lift up. Main DPS of Aurora Gaming in this stage of the game. And then, afterwards, he went in front of TNZ with a sliver of HP, knowing that he can heal up because of the abilities that Skalea has. He knows the limits, man. Ooh, they might do this. There's Pagu once again charging in with the tech charge. They have the response on Rough Waves too. Siggy Boom out of the picture, split up from the team, and now they're running away to disengage. TNZ does get his purple buff, but man, ONIC just showing that it doesn't matter if you tech charge, throw us in the air, we'll still fight. And that's a part of the lead that they have here. Again, a Divine Glaive picked up by Sans. So if they even set up the tech charge, it's almost a risk in itself, Wolf, because Sans can just kind of burst them down. If he decides to go right there, he's got enough damage on this Kadita. That's proven a point that is making Aurora Gaming probably start to decide, do we really want to all clump up around a potential tech charge into a Rough Waves from Sans? Right. It's one thing to combo your tech charge into the EVE Ultimate, which looked to be really good for Aurora Gaming, and I'm sure that they know how to utilize that properly, but just the presence of Sans is already making that difficult. And you think about it, even the Lapu-Lapu is a threat to this EVE. So 0, 2, and 4 onto Rosa doesn't mean that he is playing bad. He's actually just under a lot of pressure from both the Lapu-Lapu as well as Sans. You can see that even after the tech charge with just the glowing wand, it's not enough burst damage
to take advantage of that tech charge before he is thrown up into the air by Sans or gone upon by Lutpi with the bravest fighter. It's such a difficult dilemma now for Aurora Gaming to face. See what they do here with this Lord coming up. Again, most of these objective fights have not gone the way Aurora's wanted them to. Keyboy also up at the front. He's going to deal with a little bit of this crowd control, bringing him to half. He's actually going to defensively flicker out. So Aurora Gaming gets that out of the picture. That's something that Keyboy can't use now, which is a minor advantage for Aurora Gaming not to get set up in that way. Meanwhile, Pagu still holds on to his flicker. Again, with this being broken walls, a little bit of a change here around the Lord Pit, but still, there's the Tsunami Slam. They're going to go for it anyway. Lupi jumping in with the bravest fighter just to zone out some of the rest of the members as Pagu falls. TNZ next. Where is the damage coming up from ONIC? They just make it happen so fast. And now down 2 members, and one of those being the jungler. ONIC Esports can just take this Lord. Immense amount of crowd control from ONIC. Just between the Kalea, the Kadida, and then the Lapu-Lapu. Factor in the mountain shower coming out from Kyrie, which they layered so perfectly. Pagu couldn't even pop an ultimate or even a flicker. And that's also true with TNZ. And the thing with these 2 tanky heroes from Aurora Gaming, nice you were looking for where the damage is coming from ONIC, and that's definitely from Suns. But right now, Skylar is already a threat. Can the HP-based damage as well as true damage against the tanky heroes of Aurora Gaming, which kind of makes it so that the front line of Aurora Gaming is nullified, because what will happen is they're going to be knocked up in the air, controlled by Lutpi as well as Kyrie, and they're going to receive that frontline damage coming out from Skylar. A front-to-back approach from Aurora Gaming will not work. Thrown a Grok into the air. He just has nowhere to go. Pagu definitely feeling that one. An energy eruption into the RWM. What a huge setup again with the Petrify. San's able to set things up. Keyboy does go down, but they trade it out. A blazing duet from Siggybo will keep them at bay a little bit farther. But it's a trade, the 3 for 2, and ONIC now at the doors of Aurora Gaming's base. The Lord is making his way up top. And Skylar, with 9 assists, has just been shredding from the back line. It doesn't matter if he capitalizes on the kills or not. He's able to pump out that damage. As you see on Lunar, Lunar trying to get away. He does pop the Consecration, but there it is. Mid turret's going to fall top as well. And ONIC furthers that lead to 8,000 gold. Now the mastery of Suns as well on this. Kadina going in aggressively, zoning out the members of Aurora. Taking full advantage of the Thalassophobia as well as the Ocean Oddity and the Rough Waves. So much iframes for Sun, so much ways for him to waste some of the resources from Aurora Gaming. And because of that, only your mid lane hero is zoning out the members of Aurora. All the while, Lutpi as well as Skylar, they're just hitting onto the turrets. Kyrie as well. So it's like, usually you see the XP lane zone out the opponents, but in this case, you only need the Kadida. And that allowed ONIC to take out 2 turrets so seamlessly up top. With this, they might not be able to get this last turret, but right now, they don't really have to. They can wait 40 seconds for that Lord to come up, get ready to march in the base one more time. And, you know, that's the difficult part is if it is Pagu that gets Tsunami Slam, man. I mean, you know, he's got a Dom Ice, Athena Shield. He's working on his next item, his 3rd one. Usually see this with the roamers anyways. They go a bit of a, you know, like a chop suey build is like we like to call it over here. But, man, you're a Grok. You're probably maybe now 2nd the tankiest other than maybe Lunar. But even so, when you get thrown in the air, maybe before you even get slammed in the ground, you're like half health shredded out if Skylar and Sans are doing the work on you, you know? And that's not a place you want to be in. And why, again, throughout Games of the Future, we see this carry pop up when this lineup across from them is this way. Because, again, it doesn't matter if Skylar gets kills or not. He made the macro play throughout the map. He's now completely online with this carry, and he's just able to go ahead and shred through these tankier heroes of Aurora Gaming. And gonna have to factor in that ONIC has Suns on this Kadida. That's always that, I would say, that eject button for ONIC. Because when Aurora Gaming initiates against ONIC, what generally happens is if Suns is not touched, he will be able to land the ultimate, the Petrify, the knock-up.
and even the rough waves. There's so many ways for them to counter engage. That's why I'm saying that Aurora Gaming might not have a good time if they go front to back. Keyboy's gonna do it anyway. He's gonna be the one to start it. Rosa is gone. A big part of the damage profile out of the picture. What can Aurora Gaming do on this push? ONIC full force with the Lord. Takes down the last turret. Lord's gonna finally go down. They wait for their moment here. They're gonna clear out the waves. Aurora Gaming with 4 members will be able to clear this out. Another wave pushing in. It's still empowered here in the mid lane. Rosa still a bit of ways here. Does ONIC decide to go for? Sands jumping in too. They're going to force it out. There's a blazing duet that's actually doing a ton of damage to ONIC as one goes down. Immortality going to be popped here on Pagu. But the Mountain Shock are going to be used as Kyrie picks up Omega. Skylar finally gets the first kill of his game, and they'll take game 1 in a dominant fashion. Wow. Dominant fashion indeed. And I think Bunda Rosa diobok-obok Bangler guys ya. But then whoever drafted this Kadida against the composition of her kind of makes me think that yeah, ONIC, they came in Bunda Rosa this Aurora Gaming diobok-obok Bangler. Aurora Gaming will go for, and ONIC have answered accordingly. They went in for the carry, they went in for the Kadida Kalea. And on top of all that, they executed so well. Kyrie just played this game so easily because everybody's just working hard for ONIC. And I wonder if that's also what this video thinks about this. Back to you, Pano. Oh, Bunda. Bundaku Alright, welcome Rosa. back everyone. Game 1 of the Grand Finals is officially Bunda Rosa, kenapa kamu turun? Strike first. And now they sit 1 win closer to the Sebutkan dampak Bunda Rosa guys, tak ada. Nah ini beliau sangat-sangat free hit anjir. Tapi beliau tidak dapat kill sama sekali. Kebanyakan badan ini guys, ini dari Aurora Gaming coba. Kapan match 2 biasanya breaknya 15 menit, ditunggu aja, gak usah kemana-mana. Rora Turki bukan melawan ONIC. Maksudnya gimana bang? Minimal di ini dulu lah bang, dihapusin dulu bang itu bang. Kalau emang salah ketikannya. Overdosis bang gue jadinya, no itu overdosis. Lebih jago sesin, range. Harry was playing as a support until like he's doing the damage. Gimana pengalamannya guys? Maksudnya aman apa enggak guys? Sinyalnya gimana? Aman kan? OTW kalau Keyboy di ban iya dari kemarin. Wis, gitu lah. Ini dilihat ketua nih, dilihat ketua. Sampai selesai ini Bang Joai. Dilihat ketua ini. Bang Lar senyum-senyum. Tuh tremornya guys, lo lihat lah. Oke, pusing. Santai aja di sini aja bro, gak usah kemana-mana. Curhat-curhat kita ya. Nah ini buat item-itemnya ya guys ya. Untuk itemnya sendiri ya pada umumnya guys ya guys. Segi boom berat tunggung udah pasti. Bunda Rosa 046. 046. Bang baru ini match 1 kan yo ay. Kebanyakan badan guys mereka. Uranus ada apa ini? Tambu, ada batu guys. Lah bayangin ini ONIC damage semua. Damage semua bro. Lo bayangin dah damage semua ini. Ya walaupun tipis-tipis sih, ini tipis lah, tapi impactnya gede anjir. Sesimpel itu, ONIC sangat GG yo, ay Bang Bayu. Jangan lupa like-nya ya guys ya. Yang like gue doain rezekinya makin lancar guys. OTW 1000 like bisa kali bro malam ini bro. Ya kali spesial ONIC masa gak bisa 1000 like. Bisa lah, bismillah lah ya. Sinyal aman, sinyal lancar, solawatin guys. Bantu solawatin guys, semoga sinyal wifi gue aman guys. Sallallahu ala Muhammad. Demek lawan darah gila. Gelo. Thank you yang udah like guys ya. Semoga rezeki lu makin lancar. Yang belum punya jodoh segera dapet jodoh guys. Yang jodohnya pengen jadi pro player ya pikir-pikir lagi dah. Wih, thank you 900 like-nya gelo. 100 like lagi nih. Gelo kekuatan pure Eldon guys. Waduh. Berapa poin bang? Nah ini 1-0 ya bang ya, dimenangkan oleh ONIC. Di sini BO5 ya, bukan BO7 guys ya. Bang kok ada musiknya bang? Iya guys sabar. Ini kita timpa dulu guys. Jadi kalian banyakin komen aja gak apa-apa guys, biar ketimpa ya. Ini bukan grand final bang ya.
sudah grand final malah nanya lagi. Iya. Tinggal dulu juga ONIC win. Waduh, jangan tinggal dulu dong. Nontonnya Bang. Bang ucapin ultah ke Natal dari ini Vavau apa? Bang ucapin ultah ke Natal dari Lavau, wanita terhebatku Ami. Makasih. Buat Natal dari Lavau ya, semoga kamu panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, terus langgeng-langgeng ya sama Bang Cheryl Hulu ya. Semoga semuanya disegerakan. By the way udah nikah apa belum Bang? Atau masih pacaran? Langgeng-langgeng ya Bang ya, pokoknya nah. Sakinah mawadah wah, Masya Allah, ya Allah, Bismillah member. Bercanda. Semoga lancar selalu ya Bang ya. Udah like gue like kelas Bang Bayu. Baru match 1 ya. Main ini grand final kan kagak Bang, ini final. Berapa kali main ini main BO5 Bang. MPL suka live gak Bang? Kagak. MPL kalau gue suka live, maksudnya MPL hari ini gak live GOF. Khusus GOF doang ini. Gak respect sama Kalea Kiboy itu. Kalea Kiboy kerjaannya ngacak-ngacak musuh. Masalahnya hero-nya Kiboy banyak guys. Menangnya berapa poin Bang? Menangnya berapa poin? Nah ini biar gue baca di sini ya. Bentar sama mana sih? Menangnya sampai berapa poin? 3 poin kalau 3-0, 3-2 kalau 5 game dipakai semua. Gue lupa rongseng pasien cok Aurora Buga mawar merah mekar di taman Sugu Merona. Kemenangan tuan Sugu Megah Internasional pun tunduk terpesona. Kelas Daniel. ONIC di hati aku Bang. Kelas bagus. Bang menangnya berapa poin? BO5 kalau 5 game dipakai semua seru sih. Menang apa? Gimana Om ONIC? Yo menang. Cemilan ONIC anjay. Huf baru nonton ini. Halo baru nonton. Walah Bang. Saya cok. Nah. Udah ya, pakai musik gua aja guys sambil nunggu. Ada aja maunya Masdondon ini. Ada aja gak tuh? Kali aja gitu Bang, member gak tuh? Sampai mana guys tadi guys? Baru nonton. Oke, ONIC from Malaysia. Mana ada ONIC from Malaysia? Tapi nanti ada sih guys. Tunggu aja guys. RRQ udah pengumuman itu. Tinggal ONIC doang. Mulai berapa menit lagi? 4 menit lagi. Main sambil turu juga win. ONIC mah apa iya? Ke pasar beli ikan kakap, pulangnya mampir beli celana. Mainnya lincah, gerakannya sigap. Juara dunia Indonesia bangga. Loh. Gimana caranya bacanya Bang? Sorry dah. Tebak skor Bang. 3-0 Bang. Izin. Selain di sini di mana live-nya Bang? Wah, banyak Bang yang live Bang. Udah paket komplit Bang. Mabar FF gak Bang? Kagak. Game keberapa Bang? Gue baru nonton game pertama. Tebak skor. Cikarang Utara hadir. Halo Cikarang. Dah balik sini dah. Sorry guys, kehapus tadi ya. Sorry. Niatnya mau ngapus yang bawahnya guys. Yang bawahnya itu loh, mau mabar itu mau gak hapus malah kehapus. Ini siapa? Si Dini Apriana. Sorry ya. Sorry Dini ya. Win siapa Om? ONIC. Tembok kokoh ONIC adalah Kiboy dan Lutfi. Skylar Kiboy Sans dan Lutfi player Malaysia. Ngaruh. DJ musiknya Bang biar enak gak bosan nungguinnya lah. Gak bisa lah Bang. Kocak ini nanti copyright Bang. Aurora tuh kucing apa ayam Bang? Buset. Gak berani gua Bang. Masih lama Bang lumayan. Berapa menit lagi? Lah itu 3 menit. Tebak skor Bang 3-0 dah. Bang tau dah. Kagak main kah? Kagak dong. Pucuk ubi pucuk kangkung. Banyak bunyi pecah muncung anjay. Push imo Bang, walah gue masih epical glory gue Bang. Bang PF nya turunin dong biar gak lag lah. Udah gue turunin 3000 untuk FPS 60 guys. Ini 3000 ini. Kelas adik-adikan gua kelas. Bang izin subscribe kelas Fauji. Member 3 biji jadi moderator kelas. Bang tolong bilangin sama Muntu drag system diben aja akunnya nggak bisa dong. Itu adalah suatu apa ya guys ya? Suatu hiburan. Berapa kosong Om ONIC? 1-0. Halo Bang, halo Jacker. Halo Ji. Halo semuanya. Halo Zen. Terus mau lihat siapa? Kita tahu dah. Mau lihat Abang Lord gua guys, yang sangat putih mempesona sampai rambut-rambutnya gak ada guys. Abang Lord. Pasien gue banyak gak tenang nonton gue lah. Urusin dulu pasiennya Bang, buset. Ini masih bisa lo replay. Aurora kayak hero yang di ML betul. Hero kesukaan gue tuh Aurora. Anak gue dulu gue mau ini guys, mau gue apa namanya, mau gue kasih nama Aurora tapi gak jadi. Skylar mah Lutfi idol gue kelas. Mabereng Bang, udah biasa guys. Sabar teman gue Bang, Agus dia fans EVOS kelas Agus. Aurora subscribe Bang, Malek kelas Satrio. Orang mana kamu Bang? Perbatasan Jateng Jatim. Berapa menit lagi game 2? 1 menit Bang.
Ganteng banget suami gue yang mana tuh? Bang 06 tuh apa? 06 apanya yang 06? Hai halo lo Bang, kalau lo live dapat berapa biasanya? Apanya bang? Semoga juara ONIC GOI, amin. Kasih Claude Aurora ngegendong kelas. ONIC menang sih ini YOI 3-0 aja bang, langsung to the point. Aurora dingin ya bang, dingin. 1080 turunin dong jadi 1080 aja biar gak nge-lag. Masalahnya gimana caranya nuruninnya bang? Gak bisa lah, FPS udah gak bisa diturunin, yang bisa diturunin KBPS nya. Bitrate nya bang yang bisa gue turunin, ini aja 3000 bang, biasanya 3500. MABAR ML bang, udah biasa bang. Gue belum open MABAR lagi guys, gara-gara channel gue yang satu di ban sama YouTube. Upload harus di ban di rank, betul. Besok gimana le? Gak tau bang, urusan besok ya. Bang setel lagu dong, copyright bang. Jangan, udah sign ini aja. Scalar posisinya striker, betul. Siapa dong bang? Halo Alfredo. Kabar RRQ gimana bang? RRQ nyabang di Malai guys. Lu udah tau gak? Ganteng banget Kairi Jir suami gue itu. Ulah, langkahi dulu itu Zeze bang. Ayo langkahi dulu itu Zeze Fanny. Lu harus pinter, harus jadi BA, pinter masak, cantik, bahenol. Nah itu baru dah tuh. Zeze lu langkahin dah tuh. Kalau ONIC menang lawan lagi apa udah menang lawan lagi dong kan BO5. Bang nggak capek tak ngomong mulu? Kagak, santai bro sambil nunggu kan. Tapi Aurora gak pernah di pick di rank lah, kata siapa? Hadir Aurora di buff anjir, masa gak ada yang pick? Hadir bang dari Bekasi, halo Bekasi. M7 kapan bang? Bulan depan. Udah gue bikin jadwalnya guys, mulai besok mungkin seputar M7 bakalan upload terus dah. Jadi ONIC bukan PP. Skylar ke Messi jir, buset. Skylar Messi gitu. Bape anjir. NFL udah pakai M7 nanti aku iya live dong. Halo bang, gue udah paket lengkap kelas Azril. Udah beras lagu bot kadap gak bisa lah. Lawan SRG apa ya? SRG udah gak ada SRG bro. Semoga satu biar viewer tambah amin. Semoga satu. Nah itu loh, gue pengennya malah BO5 bang. BO5 dipakai semua. Di berapa bang mulai bikin channel lagi lah yo. Ada mau oke. Bang gue udah like dan subrek, thank you. Oh, lanjut lagi ya. Aurora taking first ban. Selamat menonton. Until now they are thinking they are recovering from their mistakes, recovering from their losses in the first game, trying semoga to 1000 like guys. appear some cards until now. Oh, udah 1000 like lagi Kalia as expected in the first ban. Because she was dominating in the first match. Dah. Izin bang pada fokus nonton. HP-nya miringkan dulu. Nanti kalau break baru komen lagi. Oke? Harga yang nonton bang. Izin. Makan dulu guys. Maybe, but nanti bang, bahasanya yeah, nanti ya. know that Bahasanya nanti ya. course, Start dari mana tadi? TNZ is actually good with Start Fanny dari as well. bikin channel lagi lah yo. Nah, nanti gue baca dari sini bang. For Santai. Kyrie, so they ban Fanny. They don't want to mess around. They don't want to, give a chance for Aurora to actually take the risk and go for Fanny. As we can see, the second ban for Aurora is actually Lancelot, and from ONIC, it's Zushin. And of course, the third and the final ban from Aurora for the first ban phase is Gatorkacha. The remaining ban right now is for the first ban phase is from, of course, ONIC. We're waiting for Sans to decide who is he going to ban. Are they going to leave Basha open? Are they going to go for a Yuzong ban? There is still Grok also available in the ban phase. Mage is still open. We saw it in the first place. First match was targeting mages, like was four mages, and now they ban Grok. I was want to say like they will choose Aurora Grok in the first pick, but they eliminate it as fast as possible, and they're going for maybe Basha. Yes, Basha. Basha first pick. It's understandable, and it's taking advantage for it. Because if I didn't take Basha, other team will take it or it will go for a ban. Definitely, yes. But we still have lots of other options. We have YSS available for, of course, Kyrie. There are other options, of course. We've seen Suyo once actually in the playoffs. We might see a Suyo. There is still Hayabusa open. And of course, but I think the most, like the best pick that they would go for as a jungler for this moment or for this match might be Fredrin, but we're gonna wait for that. Of course,
for the two choices. Are they gonna go for a mid laner? And of course, yeah, Chow is a good pick, and of course they might go for Eve as well, since Eve is open. Will they go for it? Yep, they went for Eve. They are taking advantage from the two picks, Cho and Eve, but still Farsa is open, Zushin's ban, Lunux is still open, Valentina, and Kadetta, but still ONIC, they tried Kadetta once, and only for Adham, but they remove it. Yeah, I think, do you think actually, you know, in some games when someone picks a hero and they win, the other team picks it the next match, do you think they're going to go for a Kadita? Let's try it. Just to challenge them, you know, Maybe. show them like, okay, we're good with Kadita as well, by the way. As we saw in Moscow. Yeah. Like, one team chose Moscow and he dominate, other team they pick it like, I will teach you how to play Moscow. Exactly, like, you can't, are we going to see that? Maybe we have a Cloud pick, and of course the third pick is going to be Lapu Lapu for Aurora. And right now we are waiting for Sans to go for his last pick in the first pick phase. As we can see, we have a Roma right now, we have a mid laner. Will they go for a jungler pick right now, or will they leave him for later? YSS for the third pick. YSS is understandable. Yeah. And it's very powerful pick as a jungler. For a marksman jungler, YSS, it's very good. Can be in the meta also. And they can take advantage for it. In the first game, he's taking advantage, he's making damage with Lapu Lapu and carry. And they are like the damage dealer. And YSS with Eve and Chu, it's gonna be fun. Definitely, yes. And right now we're in the second ban phase. We are waiting for Kyrie to go for the first ban in the second ban phase. They're going for a Hilda ban, which is basically a good ban. Hilda is a little bit overpowered in this meta. Such a great roamer and such an annoying roamer as well. Mostly because she might focus on Yi Sun-shin, so they banned her immediately. Right now we can see from ONIC that we have 2 single target heroes and 1 crouch controller. On the other hand, we have 2 crouch control heroes and 1 single target hero in Aurora. Of course, Teresa is such a wonderful ban as well, but there are lots of options. Like right now, we're seeing actually mostly an XP laner and roamer bans in this game. Who do you think they're going to ban? Esmeralda is open, Harris is open. So Uranus. Uranus, we saw it in the first game. But we saw Esmeralda getting banned the first ban in the first game, and now they are not focusing on it. They're focusing on other things. Because in the game 1, they have another plan ONIC. They're trying to eliminate as much as mages, and they pick Kadita. And they banned Guinevere in the last one. Guinevere for Aurora Gaming is gonna be annoying. And carry. They don't want any damage dealers until now. They're trying to eliminate carry to be a carry. Exactly, yes. Actually, carry is not going to be there to carry the team, but I believe they still have, ONIC still has other options. They might go for actually a Harith gold laner, or they might go for another fighter for the gold lane. We've seen that a lot happening. It's there in the meta right now, going for 2 fighters in both the XP lane and the gold lane. Will they do it for this match, or will they have something else to say? We're still waiting for Kyrie to see who is he going to pick. Esmeralda. Pick it. Yes. Yep, we have an Esmeralda pick. Right now, the only remaining pick for ONIC is going to be a gold lane pick. But for Aurora right now, we have Rosa and Pagu planning, studying, and listening to their coach, of course, checking to see who are they going to pick. Of course, we have a missing mage. We have a missing mage, so they might go for Farsa. They might go for Farsa. And of course, we still have also a roamer pick for Aurora. Okay, there you go. You got your Farsa over here. So I got my Kadita the first game. You got your Farsa the next game. Okay. Wonderful. We have Patrick today in the game. Patrick is going to be so much fun, and I think people will enjoy this pick for this match. And of course, we have the last pick from ONIC.
Are we going for a fighter gold laner or are we going for Harith? This is not going to be easy for ONIC since they didn't, I believe they didn't expect the glue pick. Yeah, until now, ONIC have 2 damage dealer and they have also Esmeralda and Chu. For me, they will go for Yu Zong versus Falcon. Very understandable, very good. He can counter her easily, you know, by his ult, and she cannot be more comfortable in the fight. She will be more aware. She will focus on how I need to be directed and how to be positioned more. Definitely, definitely. Yes, we're excited to see the next match and the second match between Aurora and ONIC ID. Yes, Game 2 of the Grand Finals is ready to begin. ONIC and Indonesia looking to extend their lead. Aurora Gaming Turkey looking to strike back. This is best of 5. This is championship pressure. Let's hand it over to the caster and jump straight into the action. Here we are, and let's forget about everything else. Naisu. Because what are we forgetting? Everything. We have to forget everything and just focus on one thing. What's that? The glue is picked up. It's Pa glue. Pause. Pag glue. Pause. Patrick Star is online. It's in the building, and I'm excited for that. But I think that we have to hold off a little bit. Somebody raised their hands. So it kind of means that there is some tech issues that that kind of needs to be addressed. Maybe it's from Loopy side. I'm not sure. Definitely from maybe from ONIC side. We'll see if we jump back into the game. But yeah, I think before we jump in and before we analyze a little further, I think Pagu bringing out that Patrick was it yesterday, 2 days ago, probably boosted the sales. So if you guys didn't get it yet, go grab Patrick while you can in game. Again, this is a limited time event. Make sure you go grab him. It's pretty affordable, and you get one of the best skins in the game right now. Now jumping into these lineups, Mr. Wolf, I would say I like what Aurora Gaming did for this draft. They cover. Oh, I don't like this for Rosa though. Whoa, Rosa! Whoa! This is bad. Keyboy gets first blood, and nothing Patrick could do to help him there. Oh no! Almost gets CRH. That's TNC getting level 2. Keyboy has to take her. Jitkundo. Jukes out there coming up from Keyboy already. Great start for ONIC, and most particularly Keyboy, my personal MVP of game number 1. And now back on the show, one of his most played heroes as well. It's not going to be stopping. And Rosa have revealed a little bit of weakness in there, showing himself in front of the Cho without the wings by wings. I think that ONIC has identified that there's no wings by wings available for that hero. No flicker as well, because he opted to go for the Pure Fight. That's why Keyboy was able to run him down. Yeah, that's anytime that you have this early first blood like that, especially in the hands of any Cho player, like they are going to continue to put pressure on your side of the jungle now. So we'll see if that ends up being a little bit too much for Keyboy, and then he gets punished. As you can see, he's doing exactly just that, giving that information over to Kyrie and the rest of ONIC too. So once that level 4 is available is when you expect both more so the Cho really to be a little more proactive on the kicks, using that ultimate to set things up. Meanwhile, this glue roam works a little different, but we've seen it work wonders for Aurora Gaming just days ago when they debuted it. And now this turtle is for the taking. It's going to be started up. RWM dropped down. TNC waiting for Lunar to join the fight, but it's just gone so quick. ONIC securing the objective, and they'll disengage after that. Sans is in grand finals for popping the ultimate, knowing that doesn't have to go for any kind of exchange now for ONIC. They are leading by 1,000 gold now. Keyboy is not level 4 yet, despite that turtle they coming out from ONIC, which is interesting. But Pagu is also well away from his own ultimate, so we're not gonna see angry Patrick, angry muscle-laden Patrick. Oh, the kick though, Pagu is dead. Oh man, you don't want to see that on the glue. As soon as that kick's available, and like I said, keep getting that and make it work. It's actually getting punched too. Great. Tell me survives again. Keyboy makes it happen.
And this is why you were saying, you know, this is one of his best, one of his most played, one of his signature picks. The Cho is just a menace for the opposing team dealing with it. And you have to think that all those little moves that Keyboy is doing, that, you know, all those minor delays around this side of the map of Aurora Gaming, that all compounds. It all adds up, eventually leading into, you know, these skirmishes, these first objective takes. And it's something that can really affect the course of the game, especially in the early game, as it already has. So as that Way of the Dragon is available, he could always go for a kick, even if it's just to essentially get a Purify out, especially from Rosa. That makes things easier for ONIC to set up later. So for Aurora Gaming, based on how this beginning of the game has gone, you know, nothing on the board just yet. It's not anything too crazy. This 2,000 gold lead that ONIC has is still definitely in a place of contention for Aurora Gaming. Even this first turtle, if they somehow are in a better position to fight for this next turtle, that would be great. If they can take out a member from ONIC, then that would be even better. But as we've seen here, Wolf, like the fact that they have a clogged gold lane is going to take a little bit longer to build up. They need that. Pagu's actually going to go ahead and try to drag Lutfi back here, but it's a little bit too risky, so the Feathered Airstrike dropped down. Now that's actually a big resource out here for Aurora Gaming as they want to go ahead and set up around this turtle. You can see ONIC, they're going to use that Black Dragon form. There's the kick too. For Pagu could be in trouble with trying to buy time up for the turtle hit. Lose a Lunar. Aurora Gaming might have just missed some of their shots, but if they connected with those, things would be totally different. They could have taken out some members of ONIC, they could have taken Turtle easily. Lunar got outplayed by Sans. Sans, instead of going to the back, instead of like going for a beer move forwards, which meant that one spell or one skill coming up from Lunar didn't hit. Whoa. Look at that burst. That's that setup potential, you know, especially with the Mountain Shocker. And always YSS's damage in the early is quite devastating, especially for the mid lane mages that do get set up there. Once again, Skylar just gives some information. Lunar, the shot essence from Lutfi, enough alongside Kyrie to win that fight. Right now, they're just continuing to build up on the lead they have here. Making the right move now for ONIC. They're putting pressure up top. Skylar, though, not going to be able to survive. That's the power of Max and Tienzi. Great footwork and stuff as well. No chance for Skylar to do anything afterwards. That would mean that they will at least get on the board. 1-5 is the kill score. ONIC leading by 3,000 gold as they have pushed the bottom lane as well. The map looking all red right now. And that red meant ONIC. Oof. Black Dragon form used. I think he's going to be able to escape though. Lutfi is fine. If you look at Aurora Gaming's chances of winning this game, because again, this is the grand final, it's a best of 5. It's quite a bit of jump too in terms of the prize money between the first and second place here. And obviously, if Aurora Gaming can beat ONIC Esports, that would be a huge statement here in Games of the Future 2025. And the way they're going to have to make that happen is allowing Sigiboom to get farmed up on this Claude. They're going to be rotating for this turtle. Once again, fighting for it. That's the kick, separating Pagu from the fight. Sigiboom gets the turtle secured now, and Lupi trying to get away as Lunar also on the disengage. Keyboy won't be able to catch him. Doesn't have the kick anyway. So once again, Aurora Gaming taking these little wins where they can. If that means getting a turtle, then that's something for them, rather than losing everything. Although Pagu is really struggling to try to make it work this time around, it just seems like ONIC saw that game. They know how to handle this glue roam. And so far, again, it's got to be a stack of compounding small wins for Aurora Gaming to get back into this game. ONIC doing the right moves. Fortunately for Aurora, a little bit of, like you said, staggering some of the wins that we have with the turtle. Tienzi. There's the kick. Feathered Airstrike, RWM, just right across the battlefield in the mid lane. It's chaotic, it's messy, but even under the turret they go. A double kill for Kyrie. Looking for more, forcing it under and in between the tier 1 and tier 2 turret. As 3 fall for Aurora Gaming. Man, ONIC is just so good at juggling around the team fight. The fact that
that was the team fight where everybody from ONIC was ready and are well connected. Sans popping the ultimate very early. You would think that they will wait for an initiation first. Of course, they did wait for this kick, but even then, it actually set up for this huge ultimate to have so much value because it already threatened the members of Aurora and also landed so much damage already around. The way that ONIC esports are layering their skills are so good, especially because Keyboy's just been acting the map. So far has been phenomenal all throughout the tournament, but particularly in this grand final series, it's been instrumental to ONIC's wins in the early stages of the game. Seems like he's not going to be stopping as of this moment. It's already providing the vision for ONIC as they set up for the Lord. It's such a weird chess game that has to be given to Aurora Gaming when they go into these fights. You know, they're not going to be able to really do much with this Lord as it's just kind of blitzed down. And so they have to prep up for the base defense now. That's what I mean. If they set things up, you're always seeing this. I mean, this was a classic mid lane matchup that you got to see so much before in the past, right? The Farsa and the Eve against each other. It's a circle and a square, basically, that everybody is fighting around. And, you know, unfortunately for Rosa, because of the first blood right off the bat, I just feel like Rosa really hasn't been able to farm up. And not only that, but also just hasn't gotten the most value out of the feathered airstrikes. You know, in comparison to Sans, how he's been able to go ahead and set up those real-world manipulations for ONIC to play around. But that's also much easier when you have someone like Keyboy so proactive on the Cho, starting things up. And with this Lord, it's going to make its way to that tier 2 turret. This is going to be an easy take for them. Lord swinging away there. We'll see if Aurora Gaming holds on to their Holy Defense shields. Tier 2 up top also going to fall. So we'll see. Once again, there's the kick. Way the Dragon. Feathered Airstrike going to be dropped down as well, but they're all out of range. RWM dropped down as Lunar all to himself. He falls, and now one of the turret. Loopy goes a little bit too overzealous, but still going to be able to survive. And now Pagu trying to bring back Keyboy, but he won't be able to do it either. So once again, ONIC completely fine. They'll get these shields down bot, mid, and top off that first Lord push. I'm just in awe of how ONIC are able to avoid the area of control for Rosa. Rosa is a phenomenal Farsa player. I have been impressed in how he was playing this hero for a long time now. Ever since M4, when I saw him play this aggressive kind of Farsa, always on point with the feathered airstrike. I don't know how ONIC does it. Is it from the pressure coming out from Keyboy? Is it just positioning? It's just the way that they quickly react to what Aurora is doing when it comes to those team fights, because it's great to see how they are able to avoid that feathered airstrike. At this point in the game, Aurora Gaming does not have enough of team fighting tools from Sigiboom. Despite Sigiboom having this free item power spike, ONIC esports players are so tanky that Sigiboom will need another one, maybe another Maleficor on top of the items that he has right now. That means that somebody has to cut up the slack. Rosa has to deal the damage because CNG, this guy is now playing an assassin. He's playing a utility jungler, more of a tanky role, more of a supplementing kind of role. I'm saying this, ONIC are avoiding the main DPS of Aurora Gaming in a masterful way, and Aurora Gaming has to solve this. It's very, again, it seems easier than it actually is with the way that ONIC is playing these team fights. You know, being able to actually split up or disengage or even just keep a distance from the main majority of the damage that Aurora Gaming has. Because again, it's not the Feathered Airstrike, it's the Blazing Duet, right? And it's been that target acquisition too that you see Keyboy, where he's more often than not actually getting Lunar, kicking Lunar or Pagu away from the team, and then they isolate them, and you know, they get the automatic kill, plus they stay away from the main source of damage. So once that's expended, once the Blazing Duet and the Feathered Airstrike are gone, what left do you have other than the auto attacks, mainly from Sigiboom, right? And like you mentioned, in terms of itemization, ONIC, because of the massive lead that they have, the 10,000, they already have it. You see there too. Keyboy alone, man, he's got the Chastised Pauldron plus the Antique Harass now. So even if Keyboy jumps in, he's not too worried about Sigiboom, right? And he's also got the Athena Shield just to go ahead and help with that damage if he does get hit by Rosa. But so far, that really hasn't been the case. He's been able to go in, just get the kickoff, and then the team follows suit from there. So now with the Lord making its way down the mid,
with this kind of advantage in terms of itemization, they're in a really good position to knock down these base turrets. But I think gun picked up by Sigibu going in for utility instead of raw damage. Not sure if this will be enough against ONIC as of this moment, especially the presence of the Chastise Squadron push already coming up from ONIC. Top turret going to be worked on here. This Lord should be made quick work of. The Black Dragon form dropped down. There's the Feathered Airstrike. A couple shots on the minion waves, trying to keep them at bay. The turret's still going to stand because it was cleared out by Rosa. It's only the mid turret down for now. ONIC should be able to get this top turret at least with this next wave pushing in. Are they going to go for the cutoff here? They'll get the turret, and it looks like they might back off. That bottom wave not pushed in quite just yet, so ONIC playing it safe, disciplined, even with a almost 12,000 gold lead against Aurora Gaming in Game 2. They will take their time. A bottom wave nearly pushing in. They might force this once again. Lutby doesn't have the Black Dragon form just yet. There's the Feathered Airstrike. Clearing out the minion wave, and Aurora Gaming will hold on to it, but oh, Pagu might be in trouble. Tienzi as well. Tienzi going to be in trouble. Top of the Poissons under the turret. Still going to be able to live with 1 HP. And ONIC still pressing the situation. Skylar jumps in. He's going to take the brunt of the damage. Pops the Winter Crown. He could be in trouble here. ONIC trying to help him out, but finally a kill converted for Aurora Gaming. Been a long time since they've gotten a kill. They moved on to Skylar up top. That was the first kill that they've had. The second and only to them on the side of ONIC is onto Skylar once again. But that was more of an aggressive play coming out from ONIC that was punished by Aurora. They used Winter Crown, but they didn't have any minion wave to capitalize with that. ONIC, the way that I'm looking at the way they push is that they're protecting the minion waves. I think that's really commendable on how ONIC is handling this. However, Aurora have found a way for them to deal with ONIC's push. Farsa ultimate from Rosa just to clear out the minion waves instead of reserving it for the heroes. The innate effect of it is that they are able to defend their turret, and if ONIC eventually goes for the dive, you can see that there could be that punish. Now, 15 minutes in, Aurora Gaming has a little bit of fight in them compared to ONIC. They still have 10,000, about 10,000 gold as an advantage for ONIC, which kind of translates to them being tanky enough to frontline against Aurora Gaming. So this Lord is going to be tricky for Aurora Gaming for sure. See how they approach it, and if they even really want to get in range here. ONIC will take their time because they know if they actually force a fight, there's potential that they could just end the game even without claiming this Lord. Skylar picking up his own Chastised Pauldron. Go ahead and help with that damage coming out from Sigurboom and that attack speed. So it looks like Aurora Gaming wants to fight for this one. Lord's going to be at half health. ONIC, knowing that they have the advantage, they can let them go ahead and take most of that damage. So they force Aurora Gaming off the Lord, and they'll go in to clean it up to secure the Lord. And now Aurora Gaming, after needing to defend the base, they're going to have to defend it once again. Keyboy with the Winter Crown as the last pickup here for ONIC. They're really feeling that this is their shot against Aurora Gaming to reach match point. They are going in for the jugular. What this gives Keyboy is that freedom to go in even under the turret. Ooh, they get a flicker out from Skylar. Good usage of the dangerous grass there on the near that base turret, but still they've got to deal with this Lord. It's only a small resource expended as well for Skylar using that flicker. He could just Falling Star Moon and following Keyboy here. So let's see how they juggle this around. That Feathered Airstrike nearly back up for Rosa. They're going to need it here. They're going to hold up that Lord right in the mid lane. It's still going to be used to push them off. Pagu might be risking his own life just to buy time. Immortality bot as well. He's going to go down here. ONIC picks up a kill, but the Lord has been done well. Now the Feathered Airstrike dropped down, followed by the Dragon of Form. They're going to force the fight anyway. An RWM, a double for Sans. Lutfi could be in trouble here. The Blazing Duo with the Winter Crown. Nice setup from Sigurboom as he BMIs back to safety. But the waves are pushed in, and ONIC can just lock on the base to take and secure Game 2. Game number 2, that's match point for ONIC Esports from Indonesia. Right mixture of aggression coming out from ONIC, right mixture of
being systematic as well. I believe that the way that they are sieging against Aurora is just beautiful. There's not much waste coming out from ONIC. There's no wasted movements. There's no over-aggression. Aurora Gaming were just so behind in this game all throughout, and it's mainly because of the execution coming out from ONIC Esports. Kind of felt like ONIC Esports, they have got Aurora Gaming's number, and Aurora Gaming has to think about this series differently and approach it differently. Alright, welcome back everyone, and once again, ONIC Indonesia takes the win. They now lead this grand finals with 2-0. Just like what we saw yesterday against Aurora Gaming PH, ONIC are showing the same confidence, the same control, and the same killer instinct. This is a strong statement from ONIC. You agree with me, right? For ONIC, the same momentum as we saw in the group stages. Until now, they are continuing in the same synergy, same momentum, same aggressions, and same aggressive play style. They are like we used to it. Like when you hear ONIC name, you hear like early fights, aggression, aggressive, and early fights like with style. That is very true, actually. Who impressed me the most is actually Keyboy. Keyboy was extremely confident in this match with his Chow play. Of course, the entire team played amazingly, and of course, Yuzong was quite the initiator, I would say, in this match. Everyone else, actually, the Yuzong Esmeralda mix in a team is beautiful, and as you said, Soldier, the fights and the gameplay from the beginning until the end, it was very aggressive from ONIC, and this is belum yuk komen. Because for the second time, I would say that if this game dimulai dari itu yuk komen belakang ke bawah ya. but they did not give Sorry guys. Jangan lupa like-nya dulu guys. Go to the late. Saharos. You can see here from the highlights, there is a difference of around 11. Itu Siro seneng sama kamu, Daniel ganteng kali. Makanya Siro seneng. Kalau sama Daniel itu mengganggu lah. Jangan lupa like-nya ya guys ya. Yang like gua doain semoga rezekinya lancar, sehat selalu. Maafkan aku yang telah meninggalkan kalian sebentar tadi. Bunda Rosa di lock Keyboy mulu. Wah apa iya guys, 17:38 ya. 17 menit doang guys. Ayam Aurora it's. Tidak udah kasih ayam bang. WK selesai dah bang? Belum. Masih ada satu lagi kalau ini. Weh saya lek mas, gak boleh gitu ya. Gak boleh menghina ciptaan Tuhan. Belum Pogu review skin. Nah Pogu hasilnya Apex 47 guys. Kenapa ya diganti Pogu ya? Udah menang bang yo ay. Mirip perkedel muka abang, astagfirullah. Udah selesai 3 bang, udah selesai kah? Belum, iklan mengganggu, bukan iklan mengganggu, tapi iklan di YouTube-nya bang. Thank you yang udah lagi ya guys ya, sehat selalu ya, semoga lancar rezekinya semuanya. King, halo bang, udah menang bang, yo ay. Pengambilan juara kah bang? Belum. Udah guys, kasih musik aja. Kayak main rank nih, kasih telur aja bang, buset. Udah menang bang 3-0, belum 3-0 jir, masih 2-0. Udah lama nunggu-nunggu, kenapa gak kasih 3-0 aja sih? Sabar dulu gak sih? Masih segame lagi bang, buset beras nih bang. 1 game lagi angkat piala bang, betul. Bang kenapa pakai topi? Karena mata sakit guys, karena lampu mulut. Tapi sebenarnya kalau gak pakai topi biasa aja sih. Berapa ronde? 3 ronde. Kali harusnya 5 ronde, coba ya mau gimana? Reverse skin RRQ Harley bang, buset. Berapa menit lagi? Biasanya 15. Tapi kalau ini biasanya kalau break game kedua ya guys ya, itu 30 menit guys. Atau enggak 20 menit, atau enggak 15 menit dah. Belum selesai. Kalau setengah nolnya enggak seru anjay, makanya itu stay itu aja. Mana paling 3-0 terus kamu kenapa? Nah itu ronde keberapa? Ronde kedua ini tadi. M7 lanjutin beras lagi bang, yo ay. M7 masih lama guys, tanggal 10 jir. Gila 2-0 yo ay. Udah menang ONIC bang, yo ay. Beras premium nih itu loh. Premium coy. Ini kemarin RRQ enggak lolos ya. Kipak lah RRQ lah, malah gak lolos ya. Menangnya skor 3-0 bang, yo kalau menang 3-0. Masdondon juga selalu amin Nana, thank you ya Nana ya. Masih main lagi yo ay. Skalar beruntung gabung, sekali gabung ONIC buset. Skalar yang beruntung atau ONIC yang beruntung bang?
Bang, kenapa Kiboy jago? Karena berpengalaman. Udah kasih aja pialanya bang, itu loh. Kalau ONIC win lawan siapa lagi bang? Kalau selesai bang, kelar nih pengambilan juara betul. Gue sambil dinas bang, kelas bang Zikri, semangat ya bang Zikri ya. Semoga sehat selalu bang. Kasih ke ONIC aja pialanya, sumpah easy banget weh. Bayangin guys, yang Aurora PH aja easy banget bro, 2-0, apalagi ini cabang yang Turki, anjir. Kalian tahu sendiri lah, top 1 lah PH kan. PH aja easy banget, apalagi Turki. Gak boleh sombong ya. Wih, menang nih yo. Teman gue nangis bang, RRQ pulang di gue. Gue juga nangis bang, beras gue hilang itu, alah. Ya elah. Nangis gue guys di pojokan guys gara-gara beras hilang. Temen lu nangis gara-gara RRQ pulang bang, gue nangis gara-gara beras hilang. Sisa ONIC doang ini, aduh. Harusnya kalau ada ONIC RRQ beras minimal ya banyak lah guys ya kali. RRQ kalau pulang kemana bang? RRQ kalau pulang kemana? Ke GH lah bang. Tanggal 10 atau tanggal 13? Tanggal 10 gak sih? Siap-siap drag system pakai SME Gold gara-gara FOMO Skylar. Wah itu udah kemarin-kemarin guys. Ini waktunya ONIC bukan PPE. Aurora mode pasrah ya. Aurora ini mode bot high guys. Berapa menit lagi bang? Nah ini 8 menit. Izin ONIC angkat piala GOF kelas. Tapi jujur aja guys. Tapi gue bersyukur sih Bang Ler gabung ONIC langsung dapat piala MPL plus piala GOF guys. Kayak seakan gimana ya guys ya. Si bro yang sudah pengen ngangkat piala tapi gak dimainkan season padahal sejago itu ya. Entahlah guys ya, apa ya pemikiran coach RRQ, analisnya, manajemennya itu gimana ya guys ya? Gue juga bingung anjir. Masih bertanya-tanya gue guys. Tapi ya udahlah ya. Tapi Aurora Turki juara 3 bang ISF dah itu loh. Nah itu kan tapi lamanya tim yang tidak lolos playoff. Coba. Ya elah. Itu mah berasnya kurang gitu bang. ISF sih berasnya kurang banget guys. Tapi alhamdulillah sih. Cuma gimana ya guys ya, bukan masalah beras guys, maksudnya harusnya di ini lagi gak sih PBSI kemarin Toda, jujur li aja Malaysia itu perwakilannya Toda guys, cuma gara-gara Toda tidak lolos playoff jadi itu SRG diambil 3, yang satu Toda, yang satu tim apa guys, lupa gua ya, pokoknya beda lah. Aneh anjir, Indo gak berani gitu guys, aneh banget cok. Jelas Skylar beruntung gabung ONIC bang, kelas beruntung ya. Assalamualaikum para ahli surga. Waalaikumsalam. Jangan sombong dulu, masih ada M7 Masdondon. Ini mah GOF dulu bang. M7 bulan depan pikir lagi tuh. Pengambilan juara bang, betul bang. Kenapa TLPH kok gak ikut main dah? Kemarin kan udah ikutan ke SEA Games ya, kali ikutan main ini juga. Waduh, diborong semua nanti sama PH ya bagi-bagilah sama ONIC. Bang katanya RRQ mau buka cabang Ampel Malai, bener gak bang? Betul. Itu nanti bakalan gue bahas sih guys. Bakalan gue bahas di video yang udah gue siapin lah nanti lah. Tungguin aja lah. Soalnya kan besok udah gak ada turnamen tuh lah. Jadi Eldon comeback nih. Eldon bakalan comeback bikin berita-berita lagi. Jadi gue nanti kumpulin gitu terus gue bacain guys. Kayak gitu ya. M7 kapan bang? Bulan depan. Bang ini grand final kah? Yoi, grand final. Skylar gabung ONIC langsung dapat endorse banyak. Waduh. Sebelum di ONIC pun berasnya dia udah banyak bang sebenarnya Bang Daniel. Tapi ini makin banyak lagi tuh. ONIC lah juga cuan parah itu. Bang Ler PPG malah jadi tulang punggung. Nah itu dia loh guys. Keingat sakit disuruh main sampai disuntik tapi endingnya dibuang. Cuak. Assalamualaikum, apa deh? Assalamualaikum Bang Skylar gak di RRQ betul. Bang kenapa TLPH gak main? Udah gue jawab. Kalau M7 ONIC juara apakah bakal pensi bang trio midnya? Katanya sih gitu, cuma kelihatannya enggak lah. Itu matchnya di mana? Di sini bang. Kemarin Skylar ngegendong bang sama ngantungin kelas. Kan mata pelatihnya lebih jago toy daripada Skylar. Hai, halo Ros. Rezeki ONIC, rezeki juga bang. Rezeki dari ONIC, rezeki udah viewer dan like. Betul bang Joni. Itu loh kata gue mah. Tapi kalau RRQ kemarin lolos juga lumayan bang. Gue udah berskenario guys. RRQ lolos, ONIC lolos final. Udah gue skenario gitu. Tapi tetap aja anjir kalah cok. Kipa lah. Tapi gak apa-apa sih. Udah lagi superkan juga, tapi superkan ya udah kalah guys. Tapi berasnya juga banyakan ONIC gak sih? Banyakan RRQ gak sih? Di Paris gak lah, di Abu Dhabi guys. Dan cari berita hot itu loh, berita hot gak tuh? Fans RRQ mau kemana bang? Fans RRQ kemana bang? Gak tau lah. Ini gue fansnya nih, Fajar Pahlevi nih fansnya. Gak apa-apa guys, mau Kingdom, Sonic, apa TLPH itu apa? Navi Nation, kalau Navi Nation, The Cavalries, terus
alter champ semuanya ngumpul gak apa-apa guys. Itu matchnya di mana? Di sini bang. Tapi mana cok nih? Araki barat kehilangan emas malah diganti silver. Gak udah pasti pick Lutfi Yuzong. Ada Aurora pick lapu-lapu. Itu tempat matchnya di mana? Abu Dhabi, di Paris match guys. PS3 Yuzong SP di band ini. Waduh, tebak-tebakan gitu ya. Udah mulai kah belum? Hai semuanya. Iya, bukan Araki boy apa main PH lagi bang? Waduh, gak tau dah. Udah mulai apa selesai bang? Baru game kedua. Pacar Skylar apa? Kenapa pacar? Udah punya istri, udah punya bini dia. Tinggal bikin anak doang tiap hari. Ya banyak penonton yang baru habis itu baru kabur, udah biasa. Maaf Bang Daniel. Sambil udut bang ngopi juga. Weh oke. Udah bang gua tadi ngopi doang tapi gak udut gua. Bang ada beliin kopi ya? Enggak apa? Bang ada buat beli kopinya enggak? Ada dong nanti kalau 30.000 subscriber bagi-bagi WDP tapi WDP-nya ganti kopi ya. Itu macam negara mana? Tanya negara mulu. Abu Dhabi nih. Cow di band. Waduh, kebanyakan guys sumpah. Lu mau band hero-nya Keyboy Chow, masih ada Grok, masih ada Edit, masih ada Kalea, masih ada Saber kalau dia mau, masih ada Hellcard juga kalau dia mau. Banyak guys hero-nya guys. Ini rokok sisa 2 bungkus silver, kopi udah habis 4 gelas. Kelas Bang Kolis, hati-hati tuh lambung ya. Buset. Bang kalau skornya 3-0 udahan kah? Betul. Abang asli orang mana? Perbatasan. Menang nggak ada yang penonton setia, ada dong. Bang ini sponsori Milo gak bang? Waduh, Milo gak tuh? Bagi WDP bang 30.000 subscriber ya. Filter bukan silver. Aduh, bang kamu di mana bang? Aku di sini sayang. Nggak. Kapan mulai lagi bang? 3 menit. ONIC mah cewek-ceweknya juga berkelas. Salah satunya Fonsa. Keyboy Tigril, nah itu loh. Jangan lupa Guinevere Keyboy bang, no kan banyak guys. Lu mau bentuk Guinevere ada, Grok ada, Tigril ada, hero Montek segala ada guys. Mau ben apa? Lu mau hero punya Sun semuanya bisa. Apalagi bro. Skor berapa? 2-0. Malam ini angkat piala kah? Yo ai. Tapi gue berharap guys ya, jujuran gue berharap bukan berharap ONIC kalah, tapi kalau bisa game ini ONIC kalah dulu bisa gak sih? Biar berasnya nambah gitu. Ada jade kembang gak bang di situ? Banyak bang kalau mau. Cuma aku dan Aji lah. Thank you ya bang Khairi, thank you. Jangan lupa member lagi bang. Iya. Kan blazing dot from Skylar. Jujur aja guys, gue kangen caster Roji anjir. Ini sebenarnya matchnya bagus, cuma casternya ngantuk gitu bro. Aduh. Bang kalau ONIC menang aku mau peluk pacarnya Skylar boleh gak? Fajar gue bantai juga lu, gak boleh, kocak. Barat juga ada, nah Barat jungle boleh dah. Nah, satu kuncinya bang dan keyboardnya lah, kuncinya banyak bang. Berapa kalau tanding bang? BO5 sih harusnya. Bang nenek saya lagi jomblo nih, siapa tahu cocok sama abang. Woi bang, gue udah bini bang, nggak bisa. Kalaupun nggak punya bini, nggak mau juga bang. All hero keyboard mah semuanya juga pede, alrer pada bisa ONIC mah itu loh. Di situ ada cendol gak bang? Nggak ada bang. Di sini itu desa terpelosok. Lu kalau mau makan enak harus ngikutin 5 desa, 7 kampung, ditambah 3 kecamatan dan 2 kabupaten bang. Mampus gak lu? Sulit kan? Parah Fajar udah biasa tuh. Kangen Kaire pakai Kaja jungle bang. Wah itu strategi tersembunyi sih. Gue masih menunggu Kairi pakai ini malah. Yang ada ini loh, yang ada kuda Babrielnya itu loh. Apa sih? Berapa coy? Lupa gue. Apa sih yang ini loh, biar yang kan pakai pedang tuh, cuma nanti ultinya panggil kuda gitu. Padahal tadi ngelawan guys gua guys, lupa. Kalau kayak gini lupa gua bang. Guys main brawl bang, udah malas main rank kena troll terus. GG ONIC kelas, gila sans. Just no limit pertama kali main Atlas keyboard gimana gak tau dah. Teman-teman kalau begadang jangan lupa sebelum minum kopi cukup air putih saja, betul Zikri. BO5 kah? Betul. Parah banget. Malah bukan doain ONIC kalah, tapi kalau bisa ngalah dulu. Nah, Leomord betul Leomord anjir. Nah, betul Leomord gelo. Kompak gini. Jarum coklat mau gak bang? Boleh. Tapi gue gak rokok anjay. Ini penggambaran juara kapas saya betul. Bukan high loss itu loh Leomord betul hero Leomord. Nah, itu gue nunggu dia Leomord guys. Soalnya Leomord lagi OP banget nih. Thank you udah ya udah Leomord betul. Gue juga berharapnya ONIC kalah dulu biar lebih santuy ngopinya itu loh. Terlalu cepat gak sih guys? Oh Balmon yang bawah pedang pakai kuda gak lah. Udah apa bang serius ini? Favorit gue Nova, Balmon, Lancelot, Fanny, apalagi guys? Udah mekanik tua cok, gak bisa di ini bang.
Sorry Bang Fajar. Ada rokok suruhnya mau nggak Bang Don? Boleh. Leomord ngopi sih masih. Oke masih. Leomord. Nah betul itu Leomord guys. Nah udah ya. Udah Bang. Izin Bang. Izin ketikanya ditahan dulu. Kita balik dulu buat belum. Sabar dulu. Nah. Yang lagi open Nana betul. Aurora juga di ban. Aurora juga di buff guys. Lanjut betul. Sabar Bang, kasih nafas dulu. Aurora betul. Leomord. Nah. Ih sumpah guys, banyakan botainya anjir. Sumpah takut gua. Kalau gua Marlboro Bang, wah kelas sekali Bang Safrida. Oke, weh. Ya Allah, jangan gitu. Alah, teringat sama my Venus gua. Lanjut Yoai, kopi gajah duduk mau Bang, boleh. Izin ONIC juara, izin mode nonton Yoai. I love you Aileen saya Aileen. Udah ya guys ya, izin. Udah, stop dulu komennya guys. Detik-detik orang menang, tapi mainnya di mana ini Bang? Di Abu Dhabi. Gue pernah bakal ke kill, udah harusnya capture giver gue oke. Bener give gue lah, tiba-tiba nge-give gitu. Cair beras nih Bang, amin. 3-0 Israel. Udah, izin. Udah, tahan dulu guys. Yuk. Aurora Gaming have some pocket picks and some cards they will show it. Yo, fokus. As my experience for Aurora Gaming during the major tournaments in the last, baru 2-0, fokus. Always, sometimes during the finals, they are coming back. They have the history of coming back. Nanti lagi Bang. The fight. But I want to see the drafts because it will continue the full picture and the full puzzle as we have like little missing pieces for Aurora Gaming. And here we go, the first ban phase begins now. Same bans as we were seeing earlier. Yes, of course. We've seen, of course, the first ban is Eve, the second ban is Fanny. Kylar pakai CYCLOPS. Nothing surprising until now. We saw a target ban the previous game with Kalea. I don't believe maybe they will actually ban her again. We saw now we're seeing a Basha ban and we are seeing a Zushin ban. Is Lunar going to ban Kalea and not give a chance for ONIC to actually go for it, or will they have something else to say? I like ONIC. They are continuing the same banning for them, Fanny and Zushin. They're trying to eliminate Zushin and Fanny. But to be honest, your odds is right. They banned Kalea because we have a lot of Kalea the daily, and all the one who picks Kalea, he's the MVP. That is very true. They're not giving it a chance. They're not giving ONIC a chance to go for Kalea. But we still have lots of heroes available in the meta for the ban list, and we are waiting for the last ban. Of course, it's going to be Grok. They're not letting Grok also be there, although they won against Grok in the first match, but he was annoying for them, so they said, okay, no, we're just going to ban him. Right now, first pick from Aurora, TNZ, he's still thinking who to go for. Might be Lancelot as a first pick. Yes, might be Lancelot as a first pick, or they might actually rush and go for a mid laner pick, probably, not sure, but I believe it might be Lancelot or it might be a Hayabusa, but Hayabusa as a first pick is hard. Hilda. They're going for Hilda. They're going for Hilda. I forgot about Hilda actually. They didn't ban it. Yeah, they didn't ban Hilda. They went for Hilda immediately, which means that they're actually forcing ONIC not to go for a squishy hero kind of jungler, just like YSS or Hayabusa or Lancelot, because it's very easy for Hilda to actually stun them and slow them. So they most probably might take the gamble on that, or they might go on the safe side and go for a Fredrin pick. Hilda was banning during the two games, but they are very comfortable with YSS during Hilda ban. But now it's little bit confused, little bit. They are not comfortable now. But for ONIC, they choose Lonux and Esmeralda as two picks. Like they have an answer and they are comfortable with these two picks. They ban Zushin, they ban also Eve, and the best pick for now on, Lonux, and we want to see Aurora Gaming. Maybe they will go for Fasa, or maybe they can go for
Kimi, and we have Valentina. Yeah, we do have a Kimi, we do have a Valentina. There might be a good option. They might go for Kadita as well. Yeah, Kadita Kadita also is a good choice. Kimi is going to be a hard choice for them since Lunox is actually very strong. But they went for Kimi and they're going for Hayabusa, so they're going for kind of a squishy jungler. Since they actually have Hilda, so they would comfortably go for a Hayabusa pick. Kimi, on the other hand, is a gamble, to be honest. Wouldn't say this is the best pick as a mid laner, but Rosa is not a person that you would actually kid around with, so we will see. As we have now, also Zushin is open. Yuzong, we have Lapu Lapu, we have Ruby, and still Harith, but they will not focus on these. We will say it in maybe ban phase 2 and picks 2. Lancelot. Interesting. Lancelot versus Hayabusa. And Lancelot, it will be a very good pick against Hilda also. Actually, Lancelot is such a very hard pick for Kyrie. It's not easy fixing heroes like Hayabusa and Hilda, but of course Kyrie is Kyrie. Kyrie is not someone to mess around with, so he knows his ways around using Lancelot. I'm pretty confident of him. Right now we are in the second ban phase. Of course we have a Ruby ban. This is actually the first time we get a Ruby ban today. Yeah. Right now we're waiting for Lunar as well to go for the second ban phase, the second ban phase for Team Aurora. Who do you think they would ban? We have Harith and Yuzong. Also, for a god lane and also XP lane. But until now, we didn't saw any limit testing, and every team knows their limitations and knows we will not risk it for the in the finals. Sometimes Aurora, we are seeing some risks taking for them, but ONIC, they are playing on the same safe side. Interesting. They are now targeting some roamers with them and initiating the fights also, because Gata it's very good for initiating the fights. Damage, he can take the damage a little bit until the team he can dealing the damage and taking more comfortable during the fight. Yeah, actually, I can see from, of course, Lupi from ONIC right now. He is banning Yuzong, and actually, the last ban would be a targeted ban for a roamer or a gold laner. In that case, these are the two options that would actually seem viable for Team Aurora, since ONIC still didn't go for a fighter or an XP laner, and actually no, they do have an XP laner, I mean a roamer or a gold laner. So I believe they might go for a gold laner ban. Makes more sense than a roamer ban, but of course maybe, but still, it's not easy, because ONIC roamer is very strong. They might target him more than the gold laner. We will see. Yep, they went for a Chow ban. Yep, so they are actually focusing on ONIC roamer in that case. Right now we are in the 4th pick for ONIC, so we are waiting for a gold laner or a roamer in that case. To be honest, if they will pick a gold laner and can fit with their team like Lancelot and Lunox and Esmeralda, that's gonna be little bit tough for Aurora Gaming, because Aurora Gaming having Hayabusa, and they can pick against Hayabusa some crowd control to deny his movement and his movability during the fight. Wow, Kaja first time we saw Kaja. Siapa yang tadi rek Kaja? Such a wonderful. Udah dikasih tahu by nih. the way, Lapu Lapu is still open. Lapu Lapu is still there. Yep. So they might actually Aurora might go. Yeah, Aurora might go for Lapu Lapu in that case. Kaja is a surprise for Aurora right now. There is a CC as well. We have a Lapu Lapu that they can go for. Oh wow,
Wait. Okay, wow. This might be interesting for Aurora, actually. He's hovering on it and he can fix it. Probably. It's predictable. Ayolah, minimal ONIC control dulu bisa kali. The second pick, fourth pick. They're going all in. I believe they're going all in. The one and only Thamus actually. Okay, this is very interesting. We're seeing Thamus and Kaba for the first time in the playoffs today. We've seen CC before. We know what CC can do, but yeah, this is going to be very interesting. When we are talking about the damage output of Team Aurora, the damage output is crazy in this game, and lots of life steal since Thamus and CC they having very high life steal. So this is going to be a problem for ONIC. Yeah, they have lots of damage. On the other hand, the sustainability from ONIC's side and survivability is slightly higher than Aurora, but still they do have very high damage output. We are seeing carry. This is going to be interesting. This is going to be very interesting for this match. For both teams, it's little bit gonna be for ONIC little bit tough. Enggak lah, itu kaja ini, kaja Kiboy. For me, for now on, Mendekat makan bang biar 3-0 dia. Aurora Gaming side for drafting on the paper. Mostly on paper, yeah, yes, it is Aurora on paper, but ONIC has a saying definitely. During the game, you don't know what will happen. Mid to late game is for ONIC, early might go for Aurora this time. They need to avoid ONIC, they need to avoid early fights, and they are good to go. Okay, ladies and gentlemen, the tension is real. This is match point in the grand finals. ONIC Indonesia, 1 win away from lifting the trophy. Aurora Gaming Turkey fighting to keep their dreams alive. This could be the final game of Games of the Future Abu Dhabi 2025. Casters, take it away and let history be written. Let's see if indeed it will be written in the favor of ONIC as a 3-0, or will it be extended for now by Aurora Gaming? To be honest, I am excited about this Thamus pick. I have been asking for this hero for quite a long time now. It has been quite a while as well when we've seen it being buffed but then underused. So I wonder if this is a hero that can actually extend the series. I feel like there is a chance, but we'll see. We are joined today by Naisu again for game number 3. Do you think this will go to a game number 4, my man? I don't know, man. This is kind of I don't know how to feel about the Thamus. Like it's something we don't see often at all, right? I mean, when was the last time we actually saw the Thamus like regularly in the meta? I mean, he might pop up once in a while here and there. There are quite a few heroes that do that, and so I'm wondering. I wish sometimes we had like the, like this inner on the comms, Wolf, where we get to go ahead and hear some of the thought process because we always have to ask later. Like we always have to wait for the interviews, with some of the interesting picks that come through. And I think Thamus is one of them. Obviously, still a quality pick. I feel like just certain teams or certain compositions work better with him. And maybe this is one of those ones, but I think even over on the other side, like this is essentially a very still Keyboy game. If I remember right, is the Kaja, right? It's still going to be the Kaja that goes through. It's still a pick-off centric lineup that they can go ahead and utilize. And I would say this, I think it's got to happen for Aurora Gaming, man. They need to be able to go ahead and make this composition work to extend this series. I would hate to see it be a sweep. I hope we do get to a game 4. Mbak yang nge-shoot penonton gitu, jangan bunda. I want to see more for Aurora Gaming. I genuinely feel sekalian aja cuma 2 jam, aduh. Potential. I have been saying this since M4 and I always love seeing the international tournaments. There have been so many iterations of this squad. Ada momen kalau kayak pakai Lancelot, iya. There's more aggression that we are seeing coming out from Aurora Gaming. Because when they were still playing like Apex 47, Apex is great by the way when it comes to like initiations, but they kind of feel pialanya menyala gini guys. They have changed their junglers as well. Anjir, ONIC bentar lagi angkat tuh ya. As the key component in this lineup, in this Keyboy udah gatel banget tuh pengen narik gitu guys. From year after year, month after month. And I like seeing him play aggressively.
lama. Right now, I think he's playing the Kimi again, right? Neng Rosa imut So, astagfirullahaladzim. Indira lu tobat in ya. combination again with the stams that can be played in 21 kalau komat gini, amin. Beras nambah. Yeay. Double fighter setup in this scenario. Tapi kalau 3-0 nggak apa-apa sih guys, yang penting angkat I would piala love dah. to see them utilize that double fighter setup in an aggressive manner, which also favors the playstyle of Rosa that we all got to love from M4. So hopefully that will be the case here, because I mean, if we just compare that to how ONIC Esports kok bajunya blacklist itu? My goodness, they are hella aggressive. Really liking how Keyboy plays it. He said that this could be another Keyboy game because of the content. Aurora butuh BTV Masdondon And if you itu loh. combine that with the Lunox, man, that's a scary combo. One of the butuh wifi gua guys, mereka guys wifi-nya nge-lag di sana. Menang mana ini mana gak tahu lah. Belum mulai kok. Gua lihat muka Lutfi mau ketawa. For Keyboy to alley-oop Nah itu 3-0 tuh, dipredik 3-0 gitu. So if they do play aggressive, it's gonna be Anjay Sans, aduh Sans itu potongnya Sans sama gua yang potong nih. Ntar lagi potong guys, gak nyaman banget coba punya rambut panjang nih. They kind of have to control this Skylar too, man. Gak berandalan guys malah. I think for a majority of the games we've seen from ONIC anyway here, most of the teams have kind of struggled and dealing with getting through Keyboy's like aggression in the early game, but then Skylar like pops off later on, right? And that's usually the best case scenario for a lot of gold laners on how they want to go ahead and scale up throughout a game. And I believe he's on the carry again, and so that's one of the things you got to watch out for. Like even if you are bringing the Stamus to the forefront, or you know any of these tankier heroes, you're going to be shredded through eventually. If it gets to that mid to late game, that's something that they definitely want to watch out for. So Aurora Gaming has to do quite a bit to make this lineup, I feel like, work. We haven't seen them start off on the right foot yet throughout the series. You know what I mean? Like they haven't been able to go ahead and get that advantage built up immediately. And even last game, it was kalau kayak gini guys, gue takutnya kalau Turki mikirnya wah ini setting sama panitia nih biar ONIC juara gitu guys. Kalau 3-0 gue ngujur nih besok, wah ngujur gak tuh? Rosa bikin game nggak jadi artis lagi, iya. Jadi penyanyi lah bang. Sekarang rambut tersembunyi potong bang. Udah bang kemarin. Lama banget mana yang tiba-tiba memandang semalam tuh. Itu dia loh. Udahlah bang, jangan diingatkan bang, sakit hati gue nontonnya. Gue ingatnya. Gue nonton sambil berak ini takut ketiga. Astagfirullah. Kebanyakan komen lama. Iya aku juga sama ini kelamaan ini nunggunya. Info donasi wifi bang, langsung aja itu berasnya diisi bang, itu paling pucuk atas tuh. Bang kenapa kok gak lanjut? Pause ini namanya. Paling sinyalnya di sana 3 ms kali guys. Soalnya kalau di sana pengennya mainnya 1, 2 gitu. Soalnya kalau 3 ms udah nge-lag guys, 3, 5 itu udah nge-lag menurut mereka. Kalau di Indo, walah, apalagi di Manado, walah. Sinyalnya toh. Hai halo Mulyana. Itu sih kata Bang Sin dan kawan-kawannya guys ya. Habis 3-0 kata Kairi kasih telur kelas. Tahu lah, aku tak tahu ini kenapa bisa nge-lag. Aku tak tahu lah. Ini pada debat loh. Ini harusnya kalau debat gini jangan dikasih kameramen deh. Wah, dapur kok dikasih tahu ya guys ya. Langsung aja kasih piala yang kelanda bisa. Boleh. Piala apa bang? Piala GOF. Sengaja pause mereka karena takut kalah ya, gak boleh gitu dong. Itu loh ordalnya apa panitianya sampai gelut guys. Harusnya pemainnya LDRan ya yoi. Nah ini kenapa satu kali lagi kalau ini nge-lag langsung aja kasih ke gua gitu, biar gua yang main gitu. Lu semua poke biar gua yang main, gua jago gitu. Aduh. Kebanyakan drama gak tuh? Keyboy gatel itu yoi. Jujur ya guys ya, kalau keadaan pause gini guys, lama-lama player juga malas anjir sumpah. Banyak komen jadi kumat dia. Saatnya ONIC bersinar lah. Sabar Sandy. Aduh Sandy, permain Sandy sabar ya. Gue juga pengen cepet ini guys, gak mau nunggu lama-lama, sumpah jujur.
think how it almost Anjir, feels kebanting, like coy. Kyrie's job especially Ada yang has been relatively smooth. Like it's been itu mak pretty lu easy ya for tadi him ya. to kind of Siapa itu tadi? work on Kalau yang menang Skylar dapat 2 hadiah, satu dari kejuaraan, satu dari Diva 8. Kali mah tiap hari bisa bang. Mungkin voucher visinya sudah habis bang, betul. Disorot biar ada bahan protesnya aja. Kok ada Abu Bahlil Abu Dhabi, Abu Bahlil kocak. M7 tanggal berapa bang? Wah itu udah gue siapin bang itu bang jadwalnya bang. Nanti ditonton aja ya esok hari ya. Itu semua pembahasan M7 udah gue pisah-pisah jadi satu lah. Ada yang jadi satu, ada pisah-pisah bang. Pokoknya tinggal tunggu aja lah. Muka Rosa agak blur bang, dia lah. Ketutupan kelakuannya ya guys ya. Cepat woi, takut apa gimana sampai di pause sih. Aurora telah mengakui kekalahan dia ke Mayune Rosa lah. Dia kan emang CWK bang, buset. Lu gak ingat itu Lina Sarilin. Itu dia CWK itu. Belum habis kayak apa panitia. Waduh. Kasih kopi kapal api atau waduh dibanting-banting gitu guys HP-nya guys. Channel ONIC Gamers yo sama aja, mereka juga restream juga sama. Jangan lupa like dulu gak sih guys? Like dulu bro. Minimal 1200, wah lebih kali. 1500 bisa lah. 1500 like bisa guys. Semoga yang like gue doakan rezekinya lancar, sehat selalu, keluarga sehat, semuanya sehat, dan semoga tidak ada paus. Amin. Aminkan semuanya guys. Sampai udah berapa belum main? Ya ampun, astagfirullah. Aurora kasih minum cendol bang. Itu loh guys, masih didebatin guys. Kenapa itu? Pingnya kah? Lama banget. Oh ilah, keburu pasien datang, sabar dulu. Gue doain semoga gak ada pasien datang lagi bang, amin. Merek apa itu lipstiknya Rosa? Paling mereknya knalpot bang kali. Nunggu lama sempat login malah dapetin troll. Aduh, kasihan juga ya. Udah like dari tadi sore. Kelas Indira mahal kali kau. Wah thank you guys, 1200 mahal. Yang like gue doain segera nikah dah, amin. Tangan Kyrie gatel, iya. Semoga ONIC menang, amin. Aurora mau gibah dulu itu, buset. Bang menurut lo MVP siapa bang? MVP-nya Skylar kali. Lama Cik, kapan mainnya ya? Sabar bang, kok wajahnya cantik-cantik ya bang orang Turki? Wah emang itu cantik? Wah itu keren lu. Lu sadar dulu weh. Mandi dulu sana. Buset. Aurora kasih telur ayam Masdon. Waduh, telur bebek aja mau nggak bang? Ayam kebagusan anjay. Ini lu bilang cakep bang. Cakep nih. Emang kalau tulen, tapi kalau nggak tulen ampun dah. Agak takut guys, sumpah. Amin. Itu yang pakai player HP sendiri apa di panggung? Ya HP di panggung dong. Lama banget. Nganter penonton sambil bawa motor. Gue nonton sambil bawa motor. Hati-hati bang, woi. Merek bedak Rosa apa tuh? Scarlet kali bang. Scarlet masuk sini boleh dong. Lotbe bisa nantau yo UGD banyak pasien betul sih. Hai operator ya yaping Ci. Sabar dulu bang, another SDA. Sumpah lah ini YouTube. Kenapa ya guys ya? Nama panggilan guys, gak nama channel sekarang. Woi lu nontonnya di gua dong, bang Sah itu. Itu sebenarnya dia wadon ya guys, wadon ya. Sabar guys, bang yang MVP gue kelas Rio. Gue like ngamuk istri bang dengar ada doa nikah. Ya semoga langgeng bang sama wa, amin. Nah itu bang kasih tahu istrinya tuh, suruh nonton juga boleh. Rosa kasih cendol bang, kasihan kehausan. Waduh bang, itu dia cuma butuh kontaminasi bang. Butuh yogurt dia bang. Thank you for everybody for being patient with us. Sorry. Get this situated before we jump back. Lotbe kebelet bantai-bantai Ci. Ini disorot mulu dah, gak ada yang lain apa ya? Heran banget gua. Nama channelnya emang gini bang. Lah kenapa dah? Ada yang salah guys dengan nama Masdondon. M7 kapan dimulai bang? M6 udah kemarin bang. M7 bulan depan. Lamanya cok, sabar. Bang Ruka Zero yang meta buat push ke EVOS season ini Sora dah tuh, ambil aja. Lama udah Kairi keburu kebelet modal. Abang Mac apa lagi itu, abang Mac itu. Enggak, Turki paling hama gua ngaruh bang sama viewer jadi turun. Udah biasa bang, biasa naik turun bang. Nggak apa-apa bang. Gua udah pernah ada di titik 6.000 yang nonton pernah. 0 yang nonton pun pernah bang. Jadi nggak kaget gua bang, santai aja. Ya bang, dia ikut nonton kelas bang Amin. Salam buat istri, buat bang Amin, buat keluarga di rumah. Salam buat semuanya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Bukan nama calon saya emang gini. Nah itu dia loh bang.
Gue juga bingung tuh sama YouTube tuh. Sekarang kayak gitu. Itu terus kayak operator gender kayaknya deh bang, dah itu dia. Alah aku pakai Sora di troll sih lah, makanya lu bang itu spam aja itu. Cabai sekilo berapa bang? Cabai sekilo bro? Gak tahu bang katanya bang. Skornya sampai berapa bang Don? Skornya baru 2-0 nih bang. Bang ambil ngopi atah ngoceh sampai semangat aman aja bang Nanang. Lama banget sih bang mainnya. Yo udah selesai bang, belum tinggal HP tadi belum. Turki laka capek amat sih, sabar dulu bang. BTW nemu emas disita bapol weh. Mana gue tahu lagi ya. Kapan mainnya bang? Lama yo lama banget gila, sabar. Skornya sampai berapa Mas Don? Kalau bisa 3-0 ini satu game ini kelar bang. Patrick Oliver titip salam bang, abang siap. Gak mau dah, gue pengen ini aja Sintayongnya. Baru tahu orang Amerika main ML dia. Lama iya. Tapi Amerika di ban gak sih? Skor sama kayak RRQ 3-0 ya. Ngantuk nungguinnya yo iya bang, lama banget bang. Iya berapa jam lagi ini, bentar nunggu ini. Super kasihan gak dimainin. Savero mungkin kalau nggak ke MDL pindah tim dah guys. Aku sama Sora asli, aku user Glow. Kalau pakai Glow dari lain kelas. Ada regular nonton jadi lag yo bang, menang siapa gak tahu, belum tahu deh. Lama-lama produsernya gue pecah nanti. Waduh, ngopi semua ambil nonton. Lu penontonnya kemana? Jadi TLPA bang Masdon dukun mana bang? ONIC lah besok kalau lapor bang, memasukkan amin. Bagi lapor, semoga doanya, semoga Indira hasilnya memuaskan, amin. Wah kacau nih, data sekarat malah dipaus. Penonton malah buat kata-kata TLPH, penonton malah kata-kata buat LPH. Berapa lama lagi? Sabar, kapan mainnya dah? Pegel nih, dongkrong mulu. Lah Masdondon saya terlalu, thank you bang Sari. Lama banget gila Sans. Pengen sampai 2 yang ONIC 2 menang. Mantap ONIC bang, salam dari player MCGG Lampung kelas bang. Donasi voucher wifi bang biar cepet mulai. Sini. Tandinya Mas Dondon. Jangan tidur dulu guys, lihat ONIC menang baru tidur. Betul. Rules nomor 1 jangan solo di epic kelas. Betul kali. Terlihat Kairi sudah muak. Betul. Savero ganti gue aja bang, jago. Percuma bang lawan lu Skylar anjir. Sampai jam berapa ini? Sampai subuh bang. Hero apa bang benci di MLBB? Hero apa yang gue benci di MLBB? Waduh. Apa ya guys ya? Jilong, nah itu Jilong itu. Kalau musuhnya nggak apa-apa dah, tapi kalau timnya kesel juga gue. Ayolah kasih like dan subscribe biar rugi kok, berbagi rezeki itu indah, itu dia loh, amin. Apalagi tuh ada yang beras tuh, kasih beras tuh, sedep banget tuh rasanya ya kan, mak klunting gitu guys. Ada notifnya guys nanti, mak klunting gitu. Skylar ngantuk bang, gak mungkin lah, di situ ada bang Diva anjir, nggak mungkin ngantuk. Problem HP-nya kayaknya tuh bukan sinyal sih bang kata gue mah. Jangan rasis ya bro, negara Turki tuh care banget sama negara Konoha, kasusnya agama Islam. Siapa yang rasis guys? Bubar aja ini. Keren sampai 3 atau 4 Mas Don, 3-0 kalau kelar selesai bang. Lama banget bang, setelah habis paketan gua. Info wifi tetangga bang. Gak ada yang rasis ya bang John di sini ya, aman aja. Kasih aja pialanya ke Persib. Waduh, keluar aja lah dia. Tiba-tiba lo keluar bang. ONIC menang langsung angkat piala gak bang malam ini? Itu lagi lagi pada siapin kekalahan. Betul bang, BA ONIC cantik. Siapa menurut lo BA ONIC paling cantik? Waduh, gak tahu lagi dah bang soal BA-BA-anan. Mau kalah aja banyak gaya. Itu loh bang Indra, welcome back ya. Gas terus bang, lama banget pausnya. Skornya nggak sampai 3 jendol. Lala kesel gue bang, lahila ya. Pas bubar malah udah mulai. Nah itu, jangan bubar lu semua, rinse out dari RRQ aja. Tiba-tiba bahas rinse ya. BO berapa? BO 5 guys. Ini bisa berapa paus? Sejam kali guys. Abis sebatang apa ini? Abis sebatang bang nonton komen doang. Lama banget, gue juga gak tahu guys. Lama siapa bang? Halo Sobro. Apa rank Mas Don? Epic bang, iklannya banyak banget bang, kayak lah. Itu otomatis bang, bukan gue. Sahabat jir, lama banget malah bahas agama, kocak lah tiba-tiba bahas agama. Malam bang, salam dari Konoha. Salam dari Malaysia. Halo Malaysia. Salam kan buat Upin Ipin ya, sama Kak Ros tuh, cantik tuh. Yang host Malay itu ya. HP-nya masih Mito, itu cuma casing doang. Iklan mulu bang, bukan gua guys, sumpah gue gak pencet iklan. Gue bukan balo ya anjir. Yang dikit-dikit pencet iklan, bukan gua. Semoga ONIC menang, amin. Kataku Nana Molinanya muangkel noh. Nah betul, Mas Don gak main MPL kah? Kagak bang, gue cuma restream aja ini. Officially, anjay, officially gak tuh.
Suruh pakai wifi di rumah aku aja nih. Wifi gua di los. Ngantuk jam 12 baru main ini mah, amin. Udah lama dikupas lama juga, yo. Bang, wifi-nya lu hack gua, Bang, biar lama ngulangnya biar dapat banyak beras. Sudah itu pinter tuh. Woi, tepat sikit lah. Tak tahu lah Bang aku, Bang. Sampai mana? Ini kalau tiba-tiba main gue diem ya. Gue lah malah lah, Bang. Lu main ML rank apa? Epic yang bahasa agama salah server. Paditanya masih pada ngudut nunggu hasil keluarnya KW. Nggak tuh, kagak dong. Ini bukan nonton pemain tapi nonton orang gibah. DM Bang, panitianya sudah cepet. Waduh, gue email sih guys biasanya. Tadi aku new apa Bang? Baterai playernya low kali, ngecas dulu lama. Boleh. Nah Bang, Benedetta buat main di Legend enak ya? Enak dong. Collab sama R7 Bang. Waduh, beda kelas Bang. Dia udah kelas surga, gue masih di neraka ini Bang. Negara Timur gak heran kalau soal drama Bang. Rokok kretek aja abis batang cuma nonton komen. Mending Bapak Ibu gratis lama. Ibu ya Bang, kadung aku Bang. Halo Mario kelas. Macam mana ini ketua? Udah habis sebungkus rokok. Halo Mas Rembang. Halo Mas Mas Obeno, welcome back. Yang bawa Aurora kan yo anjay lama banget. Udah keringetan nih Bang. Sama Bang. Halo Mas Rembang. Halo Bang Sobeno, welcome back ya. Woi, sabar dong konten Hana. Berapa lama pause-nya nggak tahu Bang. Habis ini kali ya. Habis pulang haji kali ya. Habis baterai gua Bang, jadinya sambil dicas gak apa-apa Bang. Woi, thank you Bang. Woi, dari mana ini? Thank you Bang. Waduh, itu dia loh 3 ringgit ya. Thank you Bang. Thank you Bang Fandi. Sehat selalu Bang Fandi sekeluarga ya. Macam mana ini ketua? Udah habis sebungkus. Itu MC-nya agak capek napa ngecos terus. Gak tau udah ngantuk nih. Thank you. Bang Fandi, thank you ya Bang Fandi. Sehat selalu Bang Fandi. Rezekinya lancar ya. Amin. Betul Bang, gue sambil berak nih lama banget ya. Jangan berak dong, pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli semangka, siap-siap ONIC angkat piala. Dah itu loh. Padahal dikit ONIC angkat piala malah di pause, betul. Ini aku ngabisin paket cuma buat lihat orang lagi gibah. Gak gibah dong, ini baca komen ini. Orang Turki mukanya kayak dibala itu apa? Itu MC-nya nggak capek ngomongin terus karena Milo Bang, nggak tahu Bang. Kasih Milo ya, waduh Milo gitu. Oke, ready guys. Udah tahan dulu. Oke, selamat menonton. Welcome, saya capek juga. Participating in games of the future, they really have big sacrifices just to participate here. So yeah, big W's. Big W's. Let's jump into the game. Game 3 here. Wolf, thank you so much for the story, but that is 100% true. And now it leads us to this, man. Game 3, championship point right now for ONIC Esports. Aurora Gaming are looking to even the series or get to it. At least get one game under the belt so they can extend it to 5 games. We've got to see if that happens. Whoa. Lutfi already getting quite low. Aurora Gaming looking quite... Whoa, Skylar too. They're finding some minor wins across the board here. Putting ONIC low as well as forcing some of those battle spells. Kyrie is just level 2. Will actually skip the orange buff, but he did take away the Crammer from TNZ. Now, what that means is that TNZ will not have as much farm as he would want to have. Unless Aurora Gaming will be able to contest the orange buff. Satu kopeng masalah keren. Kalau ONIC menang besok gue cukur rambut Bang. Kelas from ONIC. It looks very anticlimactic. It looks very nerdy when I talk about it. But the fact that they're taking away some of these farms is gonna be important. Like this one. If there's the Crammer was taken by Kyrie, but in exchange, Lunar takes away his own Crammer. Right? So the war of attrition is so important in the early game. And Aurora Gaming kind of felt like, okay, they're not gonna be pushovers in this grand final. They are going to be fighting back already, pressing the advantage, pressing the attack in the early stages of the game. That's what I said they had to do. You know, Aurora Gaming has to get their foot started right away into this match, and they seem to be wanting to do that. TNZ is level 4. He's got the Shadow Kill available. Wasn't going to go for it just yet. Doesn't want to overextend in this. Turtle's going to be for the taking, though, and it's going to be started up by Kyrie as it has throughout the series. We'll see who gets it. Kyrie secures the Turtle. Shadow Kill going to be used as well. TNZ could be in trouble. He does get away with a sliver of health left. Luckily, he doesn't go down. But ONIC will get that objective. Now they're going to put pressure here on the purple. They know TNZ is low, and this is an opportunity for Kyrie to go ahead and potentially take this purple buff away from Hayabusa, and he'll do just that.
How great was that? Setup movements coming out from Kyrie. Showing us finesse with this Lancelot. We know that he is more than able to do that. No, my goodness, Keyboy. I mean, you don't have to explain that. That's Flicker Divine Judgment that Keyboy has probably done so many times. So the way that they set it up, they forced him to be in that spot because of their aggression in the purple buff. And then Keyboy is already prepped up for that. Even Sans is there as well. They didn't even have to commit more flickers after Keyboy's flicker. Oh my goodness. ONIC are they're just on a mission now, man. That's Keyboy, man. You know, that's what I'm saying. It doesn't matter if it's the Kaja or the Cho that we usually see, hell, the Tigreal. You know, there's so many roams, but the best roams out there play this nearly the same. Now some pressure in the mid. Shadow Kill is going to be used, but it is going to be split up. He could be in trouble. 1 HP. He is Keyboy. That's what I was saying, man. He actually stays alive. Good thing Kyrie was there to help kind of juggle that Shadow Kill. And you know what? He actually saved himself and Sans during that exchange. He actually tanked the initial dash coming out from the Hayabusa, which is one of the 5 shadows that you can actually go for, which that would have connected to Sans, which will mean that the ultimate will be able to take on Sans because Sans didn't have the brilliance anymore after that. He blocked it. He survived because he was under the outer third energy shields. And the rest was history. TNC just can't get a recovery farm. Gonna pressure this once again. TNC trying to get in the zone. The Sans will secure the turtle. The fight's gonna break out. Pagu's already gone. Falling Star Moon from Loopy, providing the space. He'll tank up the Shadow Kill, and he'll go for a kill as well. Sans picks up another. Kyrie could be in trouble. Rose a 1-hit away, but it's a double for Sans. The jungle is insane under the turrets. And now Lunar trying to get away. Loopy sees him low, but has to deal with Siggy Bum too. Loopy should be fine. He's an Esmeralda. Still has the Purify as well, so he'll just poke a little bit further and then call off. Keyboy again going for the Divine Judgment. Eventually was taken out, but ONIC have taken much better trades afterwards. They have taken out TNT for the second time. Rosa almost outplayed Kyrie in there, but Kyrie just hold on to Sans. Sans gets a double kill on top of the turtle kill, by the way. Kyrie sort of missed. I don't know how that happened, but he apparently missed the retribution on the turtle. Good thing Sans was there to pick up the stack and take that. And now TNZ again, third death on the Hayabusa, man. Hey, that's not where you want to be for the Hayabusa, and at this point, it's just Keyboy going in with a Divine Judgment every time that flicker's available. You know, he's making plays, and this is exactly what we're talking about when we had the chance to go ahead and discuss this style, the way ONIC Esports has been playing this game from game to game, series to series, allowing Keyboy to go ahead and provide that opportunity for the team. Skylar once again, mainly just getting to farm up, do his thing, knock down the turrets, and while Sans and Lootby also just scaling up so quickly, Sans might actually be in trouble. He still has the brilliance after picking up a kill on Fagu, but here comes Keyboy once again. No Divine Judgment available just yet as Skylar flickers forward. Loopy on the chase, cutting Aurora Gaming off from the team once again, and they've done that so many times. And now a last turtle up. ONIC Esports with a massive lead will go ahead and secure this. Loopy might be going down here. Does get away with Purify though. Still, again, you just can't catch anyone from ONIC Esports. ONIC Esports. Can you check their accessories under their jersey? Because they might have talismans behind that jersey. I don't know how they are able to get out of harm's way. I don't know how they survive death while dancing in front of death itself. Even Lootpi survived that 3-man attempt coming out from Aurora Gaming. And then, you know what? Sans just casually picks up turtle number 2. And then also outplays Genji again. Oh my goodness, he is doing that! Oh my goodness. What is that space? What is that Divine Judgment? And all this up to the tier 2 turret. They are just collapsing on Aurora Gaming. Siggy Boom and Pagu trying to do what they can, but it's a near wipeout as ONIC has just forced fight after fight. They lose Kyrie and Keyboy, but they're still going to be happy with that trade.
Oh, you can see it through the replay once again. I didn't think that he would actually latch onto that one. The talismans, they're working, man. They have the enchanted talisman under their jerseys right now, I'm telling you. And of course, I mean, they have been playing so well. Keyboy have been very active around the map. Pixel perfect when it comes to his activation of his skills, and also the targeting was great. How many times have we caught TNZ when Aurora Gaming's trying to outplay him? It's not like TNZ is just walking casually in front of ONIC. TNZ is trying to also maneuver around ONIC, but Keyboy is just able to snag him time and time again. And ONIC are leading by 6,000. It's just, I mean, look at the pressure they're able to put here, Wolf. We've seen this now 3 games in a row. Once again, Keyboy will do it again and again. Picking up TNZ 0-5 right now. Just completely shut down in the jungle. And ONIC Esports with Lord coming up, they'll just send to Kyrie. The rest of the team will deal with this. Keyboy finally goes down. But still, the whole purpose of this is just to keep Aurora Gaming busy and test the limits of ONIC Esports' massive lead. Lunar just jumping forward with Connoring Inferno, and there's nothing they can do. A turtle, or Lord is already going to be nearly secured here as Kyrie gets that, and the tier 2 turret falls down bot. It's one thing to say that you're lucky. It's one thing to say that you're so good at the game. Keyboy is just showing us how it's done when it comes to like pick-off heroes. Game 1 with the Kalea always on point, catching the important members of Aurora Gaming, the core members. Game 2, same with the Cho. Actually won it for the team. And now, 8 assists with this Kaja, catching TNZ time and time again. 0-5 for this Hayabusa. And it's not because of him playing badly. It's just because Keyboy is always able to find him. Oof. Holy shields are still going to be here. Look at this Lutfi. Jumping in time and time again. We've seen Lutfi do the same thing. Doesn't matter what hero is he playing. He'll go 1v3, 1v4. Holy Defense finally going to pop in the bottom. Top nearly there as the tier 2 in the mid falls. ONIC once again knocking on the base of Aurora Gaming just the same way. They have 3 games in a row at this point. What can Aurora Gaming do but watch as their base is pushed in? They need something to happen here. They'll clear out the waves the best they can, but some of the damage has been done. Holy Defense is down. And that's just 10 minutes into the game. That's also golden for ONIC. Don't have the Holy Shields anymore. Keyboy does have the flicker now. And he's threatening. He's threatening. He's ready, dude. Oh, let's see if he does it. Once again, he's going to go forward. He's actually quite low. Keyboy buying some time. He finally dies, but Lunar's in exchange. Pagu to follow. ONIC on the jump. Shadow kill already going to be used. They're going for Loopy. Loopy just gets enough shield to survive. Brilliant's going to be used. They're going to get the flicker out from Sans, but it's all part of the plan as Kyrie will clean up the kill. Sans is nearly unkillable, man. He hasn't died yet. From series to series, he's been so low on the deaths. He's done such a good job at just surviving at the last moment. Yeah. What a bait and switch coming out from Sans as well as Kyrie. With through the wall, you really would bite that if you're Aurora Gaming, because that they will punish. The pressure is up for ONIC. They're not letting go of their foothold into the base of Aurora Gaming. 11 minutes, they're already leading by 11,000 gold. That's 1,000 gold lead per minute. Think about it. Yeah. They're not stopping Lucy. D-boy. Oh, again, there it is again. Divine Judgment right on target. It doesn't matter if you Connoring Inferno or not. Lunar is gone and deleted. Skylar once again showing this shredding here on the carry. But again, that's one of the things. It's just very intense for ONIC to go ahead and scale up this wave. You know, game after game. 3 games in a row now. It's literally been the story here as Aurora Gaming just kind of seeing what they can do, but
there's never been a time for them to breathe. You know, if you think back all the way from game 1, Wolf, it's been this has been the case. This is some of the cleanest that we've seen ONIC Esports play in international events, and I don't know where that weak point is going to be for them here, or where that hope, that light is going to be for Aurora Gaming to turn this around. Not to say that it's not possible. We've seen games flip around before, even with 10,000 leads, but it usually takes a certain type of blunder or mistake from the team leading right here, and so far ONIC Esports has not showed much of that potential to make those blunders. Surprised to see Keyboy only pick up the fleeting time at this point, but that generally means that he is way tankier. And now ONIC, they're preparing for another Lord push. Lord making his way down bot. That bot turret does fall. Top nearly down as well. Kyrie going in with the puncture. Thorn Rose just distracting Aurora Gaming. A vengeance already going to be used from Sigibum, and now Lord's going to be dealt with. The rest of the members, oh, they're actually just going to take out Lunar. They don't have the wave pushing in it just yet, but ONIC Esports can see the win in sight here. The championship in sight for Games of the Future 2025, and nearly there. 15,000 gold ahead. Way more than the minutes of the game already. Top turret's gonna go down. They jump in, just deleted with this kind of lead. It's not even fair. ONIC Esports goes for another pull. They'll clean up Siggy Boom. A shadow kill to try to buy more time, but TNC is gone, and they'll make it a wipeout. And ONIC Esports are your champions with a sweep here in this tournament. They'll go for one more, but they are your champions for Games of the Future 2025 in Abu Dhabi. Ya, copyright. Cemilan copyright nih. Cemilan copyright nih. For Aurora Gaming, it's not their fault. It was just ONIC Esports really good. Izin tiba dikit ya. Enggak seru Bang, gamenya cepet ya. Lu lihat guys, orang umumnya ya menang itu seneng bangga gitu guys. Ini enggak anjir, santai guys. Karena beliau udah tahu karena bakalan menang. And though everybody played so well, karena bro udah tahu guys kalau menang guys. You can never deny that this series is decided by that guy. Penalti amat gak ada perlawanan sekalipun dah itu loh. Gue juga heran nih. More from them, and I'm excited to hear more from this team. Nice, by the way. What a journey that has been for us, and thank you so much to all. Rora. Rosa. Watch this journey unfold with us. Bunda ya. We'll be signing off. Thank you so much. We're gonna be throwing it over. Aduh, pala pusing guys. Tunggu banyak gitu. Yeay, ONIC angkat piala. Yeay. Nah, gini, muka gue biar kelihatan anjay. Wes. Siap gitu, Bang. Bentar. Congratulations. Huge win for you guys. What does winning this trophy mean to you and the rest of the team? I think for me it's really nice momentum for the upcoming tournament, which is M7, and yeah, I think me and my team really did great in this tournament. Amazing. Before you guys came into Abu Dhabi, did you expect to win? Like, did you guys knew that you were gonna win this tournament? I think so. Amazing. All right, listen up, guys. Champions of the MLBB tournament right here in Abu Dhabi at the Games of the Future. This is it. This is the moment you guys have been waiting for. You're just about to lift this trophy right in front of you guys. Are you guys ready? Are we ready, Abu Dhabi? All right, on my count, here we go. Team ONIC, 5, 4, 3, 2, 1. Once again, champions of the MLB. Mereka malah ngantuk guys, astagfirullahaladzim. Udah dihitungin malah ngantuk, ya Allah. Sebenarnya kejuaraan apa menang kok gini amat. Wahwahnya sekali gak ada wahwahnya, mau ada dingin Lutfi. Hari lah. Copyright guys, sorry guys ya. Sorry. Di mana-mana pasti dipatiin guys. Karena copyright anjir. 5-0, 3-0 Bang, 3-0 karena kan BO5, duanya gak dipakai. Sorry guys ya. Sumpah gak bisa guys.
Musik Kopirak anjir. Nah, Kopirak ini. Ingat gue musik ini jir. Kopirak ini yakin. Iya, mantan RRQ menang. Ye. Apa ya? Sayang kamu Sans. Sayang kamu Sans. Bang Ler beda sendiri sama Kairi guys. Gelo. Emang kalau bintang itu beda ya. MVP pasti Kumar apa iya? Emang ada MVP-MVP-an guys? Kelihatannya nggak ada deh. Ini juara garing bener lah. Udah terlalu jago bang. Gimana mau gak garing? Jadi kelihatannya nggak ada MVP-MVP-an guys. Aduh gantengnya cewek acu. Aku udah like bang. Thank you bang Kores. Jangan lupa like-nya dulu ya abangku. 1500 like buat penutupan bisa kali bang. Makasih yang udah like. Soalnya tau gitu gue bikin kopi lagi. Ada kirain mau nge-troll deh. Kasih gua aja bang kopinya bang. Sumpah ini Kopirak jir. ONIC kadang-kadang respect streamer, kadang kejam. Nah itu dia loh. Kalau untuk kali ini kelihatannya mereka pengen tidur cepet ji. Sumpah. Kopirak anjir moh nggak mau saya Kopirak ini. Urusannya sama pusat ini nanti guys. Ribet soalnya kalau musik Kopirak itu kadang nggak dari sananya guys, tapi dari ini, dari apa sih? Dari beda gitu. Apa ya angkat piala M7 gak sih ONIC? Wah, kelar Ji. Habis GOF angkat piala M7 kelar dah tuh. Udah itu Skylar pensi pun nggak apa-apa itu dia. Lah ini ngapain ini? Ngapain itu? Pas juara langsung pada bubar. Nah itu. Karena bener kata siapa ya? Mas Eko kah? Gue pamit, semangat bang. Thank you bang Jikri. Thank you ya semuanya yang udah nonton. Thank you. Yang udah like, gue doain rezekinya makin lancar. Yang udah donate juga, makasih bang. Yang udah komen doang tapi gak donate gak apa-apa. Itu tadi siapa itu? Komen album kan gue bayar seikhlasnya guys, gak apa-apa guys. Kirim aja ide kalian ya. Gak mau matok harga gue guys, bebas. Dulu malah pernah komen album 50.000 anjir. Apa gak ketar-ketir gue guys. Skylar. Bang Daniel ketawa ketiwi anjir. Wah, cair lu bang, cair. Ya gak sih, cair gak sih? Kemarin ada yang cair 300.000 anjir gara-gara Aurora Gaming sama ONIC menang 2-0 anjir lah. Cair guys, 300 lagi ya, lumayan anjir. 300.000. Coba lihat M7 dulu. Gua udah bikin Ji, santai aja, udah bikin gua. Gue Kores gue pamit bang, siap, thank you bang, aman aja. Mau live laptop good drop lah ya. Pamit thank you selalu, thank you Jaga Tayub, thank you semuanya bang ya, thank you semuanya bang, sehat-sehat kalian semua guys. Semifinal sama final dikasih telur dah, itu dia. Semifinal 2-0 tuh timnya Super Ken turu ya. Besok live lagi bang, biasa guys. Biasanya gue kalau gak ada turnamen ya, live-nya itu replay turnamen MPL, turnamen apapun biasanya gue replayin guys. Jadi juga gak meriah lah, garing betul. Besok ngapain sesep? Dilu lagi replay yo ay. Hah? Dilu lagi replay maksudnya? Gila bye bang, siap bang John. Thank you ya yang udah nonton di sini guys. Thank you guys. Sumpah menang pun tinggal tepok doang. 2 season lagi gak bisa. Dan ONIC sekali ikut juara gak ada MVP-nya kak? Gak ada dong. Ini aja udah thanks for watching guys. Apakah keluh kesah kalian? Coba langsung tanyakan. Komennya guys, bebas guys. Gak ada MVP di sini, gak ada ya. Gue udah tua kali ya guys ya, udah tua banget guys, kecil aja guys. Rambut itu emang menentukan muka juga ya guys ya. Besok potong rambut langsung jadi aneh muka gue guys. Gue pamit bang, thank you Kores. Katanya kamu pamit udah dari tadi, lu pamitan mulu. Thank you ya. Jangan lupa balik kemanapun kalian pulang, jangan lupa balik ke rumah ya guys ya.
Saya sih ngobrol 30 menit, saya sih ngobrol sejam dah. Mangga. MVP-nya Keyboy. Wah, Pak iya, guys. Buat ONIC tidur nyenyak lah ya. Bentar, guys. ONIC harusnya udah ini enggak sih? Instagram. ONIC. Enggak kan? Udah kan? Ada nih kok. Udah, guys. Set. Yuk kita bahas ONIC. Gedein lah, apanya yang gedein? Like dulu bro, gila Robby Continental. Dadah bang. Dadah sayonara. FC lu gedein, FC nya gedein. Siap. Ini ya. Yuk baca komentar ONIC yo. M7 kapan? M7 masih lama guys. Masih bulan depan, seminggu lebih lah. Motor rambut lu tetap gitu bang. Iya guys. Kenapa ya? Ganteng lu bang. Iya ganteng ya. Lanang kok. Tulen gua guys. Nggak kayak Bunda Rosa, izin. Thanks bang, siap bang Nando. Jadi terangkat gua waktu live lu di Yakal TV. Anjay Yakal TV cok. Anjir gua juga pengen guys. Sebenarnya kalau dikasih rezeki lebih mau beli ini ya gua. Mau beli apa sih? Ini aja ya musiknya ya biar enak guys. Mau beli apa sih namanya, beli laptop lagi, beli laptop terus buat live juga, jadi triple live gitu guys. Doain ya guys ya. Enggak bang, gue sebenarnya kalau potong rambut kelihatan lebih muda anjir. Bang Apu pamit, terima kasih. Siap Lilur Fami, welcome ya. Thank you ya. Wah kongres internasional pertama kali Skylar Lutfi Safir selamat merayakan belok. Semoga guys. Lu kok kayak Rosa amit-amit jabang bayi, gak mau dah. Tapi Bunda Rosa gak suka batang bang kayak Oma Venus, kata siapa bang? Orang dia aja cita-citanya pengen kayak Oma Venus. Lu gak inget zaman M5, M5 dulu. M5 dulu bang, inget bang, aduh. Kacau dah, kacau. Kacau kata gue bang. Jadi pas subreknya guys. Saya ngobrol aja. Sesi ngobrol sampai jam 12.00. Nah. Yuk. Oke. Duluan bang, baterai 30% siap. Easy game yo, botakin lagi gak sih bang? Botak 10 juta Ji, baru dah botak. Lama soalnya Ji. Kalau 1 juta doang mending gak usah dah. Berarti yang lama yang baru tahu ya kali TV siapa, betul. Cuma penonton lama ya. Penonton lama enggak tuh. Santai guys. Saya ngobrol. Bang kapan live lagi bang? Besok setiap hari gue live sih, cuma kemungkinan besar Kamis gak live dulu yang pertama, terus Jumat habis Jumatan mungkin record dulu terus live lagi gitu. Biasanya gue live sore jam 4 guys, kalau gak jam 3. Cuman piala doang gak ada medali kah? Piala doang bang, MVP-nya aja gak ada tuh. Live tiap hari guys. Botak warna nggak sih? Botak warna lu pikir gua aloy? Gak usah ungkit-ungkit kalau emang lu setia, buktiin. Hah? Maksudnya? Udah lah Ji, kalem aja Ji. By the way thank you ya guys ya. Dua hari ini ada penonton Malay yang kirim donat guys. Yang satu donat lewat sosial bus, yang satu lewat ini, lewat YouTube. Tapi emang orang Malay sukanya gitu guys. Donatnya lewatnya YouTube ini loh, YouTube yang kasih ini super tank gitu guys. GG sih. Aurora 3% doang bejir. 3% gitu. Hadiahnya gede tapi iya coy. Totality kan ini. Totality kan berapa ya? Totality itu 900 US dollar guys. 900.000 noh. Lo kaliin aja itu 900. Nah, ONIC dapat ini guys. Mamam enggak tuh? No, jangan kaget ya. 5M 5 juta. Ya kok 5 juta? Ini loh 5M anjir.
hadiah yang dibawa ulang ONIC malam ini guys. Lo bayangin, anggap aja gini ya. Anggap aja super tank itu kayak ini Ji, tapi pajaknya mahal banget anjir sumpah. Ampun dah. Ini itu namanya alhamdulillah ya, betul. Anggap saja ya. Manajemen ONIC 3M, masih sisa 2,2 M. Mamam tuh ya, bagi dah tuh. Anggap aja playernya minimal dapat ini gak sih guys? Minimal dapat 500 juta gak sih? Ya gak sih? Atau enggak kalau kebanyakan berapa ratus juta gitu guys per player bro. Jadi kan ini 5M kan dibagi-bagi guys. Nanti manajemen ONIC yang berapa, playernya berapa, cadangan berapa gitu guys. Apalagi kan Savero gak main sama sekali kan, otomatis dia dapatnya dikit. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau dibagi rata, keenakan Savero gak mungkin harusnya. RRQ bawa pulang berapa bang? RRQ kan nomor berapa? Waduh 31, walah sedikit banget cok. Dikit sih ini buat sekelas pro player, sedikit ini guys sumpah. Kalau sekelas gua ya bersyukur banget dah 500 juta anjir. Dapat Pajero 1 bro. Nah itu ONIC dapat McLaren Senna. Nah RRQ dapat Pajero. No bayangin aja loh, bedanya jauh banget ya. Sama coach ya, pokoknya coach analis itu tuh dibagi rata guys. Coach analis itu dibagi rata kali ya, soalnya kan beda job, beda gaji guys. Terus player beda, cadangan beda, pokoknya beda lah, dibedakan lah guys pokoknya guys. Harusnya yang lebih banyak itu coachnya bro, karena coachnya lebih mikir banget. Dan pro player kan tinggal main, terus ya gameplaynya itu dinaikin bro, gameplaynya ditingkatin lah kayak gitu guys. Sakmas gue sebenarnya itu udah ini guys, udah apa sih, bentar lah, gue udah nyiapin ini bro, nyiapin buat gue udah nyiapin konten buat M7 guys, udah banyak malah. Gak sabar cok, yo, hai sabar dulu santai. No, lo lihat lah. Nih ya, lo lihat ya. Jadwal M7, jadwal wildcard hari ini Sabtu 3 Desember. Jadwal wildcard R7 ini yang cup, ini yang pertanggal gitu loh guys. Pertanggal gitu. Gak sabar dong lihat lagi pialanya bang. Lihat lagi pialanya. Aku lupa gaji player berapa juta, gak tau dah. Bukannya harusnya playernya yang dapat lebih banyak daripada coach. Wah kalau itu kurang tahu juga bang. Tapi gue pernah denger itu beda lah pokoknya, coach sama player itu beda. Harusnya lebih banyakan ya, kalau di logika banyakan player bang, kalau di logika ya. Cuma kan kita nggak tahu kan di belakang itu kayak mana ya kan. Nah ini daftar lengkap tim wildcard udah, hasil grup draw wildcard, terus hasil grup draw. Ini konten zaman ini guys, 19 Maret 2025 yang masih ngendok nih. Ini buat ini aja gak sih, buat membership gak sih? Ya pokoknya gitulah guys ya. Gue pokoknya masih banyak lah itu. Banyak, tapi nggak tahu ya, masalahnya itu gimana ya guys. Dibagi rata Zeta 13.000 berapa guys? 13.000 guys. Anggap aja sedikit dulu. Oke. Itu videonya kapan upload? Mulai besok bang, mulai besok merata dah. Paling sehari satu konten kali. Sehari satu konten, banyak kan coach jelas, salah mikir dikit, salin satu Indonesia. Kok satu Indonesia? Satu dunia anjir. Udah. Lo belum tahu aja itu kalau ya gitulah. Gak mau gue guys. Tidak mau kepancing saya. Yuk masih ada waktu 30 menit yuk buat tanya-tanya, boleh dah. Mode subscribernya kan tinggal subscribe doang terus sama durasi kan aman guys. Lo tinggal subscribe doang bisa tanya tuh, enak tuh. Tapi gila sih ONIC sumpah. Rora dapat berapa M? Rora dapatnya bentar. Kok gitu emoji. Aurora 144.000 dolar, buset berapa tuh? Gede sih ini hitungannya. $2M jir lumayan.
Dikit lagi, padahal apanya dikit lagi? No. Saya tidak mau. Aduh. Mau makan kerupuk, guys. Jadwal AE itu match pertama bang, tanggal 10 dia. Soalnya kan nanti wildcard dulu bang, wildcard terus habis wildcard itu, habis wildcard baru M7, baru grup stacknya bang. Anjir lah, sama-sama gede. Kecil ini bang, kalau di scene pro player kecil ini. Bukan karena gak bersyukur ya, cuma dibandingkan ONIC yang 5M sama ini yang 2,5 M, banyakan mana? Banyakan ONIC kan, makanya juara. Biar dapat 5M. Udah pas guys, info tervalid hanya di Wikipedia. Hanya di Masdondon gak sih Ji? Tapi infonya ya tetap aja di Wikipedia. Tapi terkadang itu Wikipedia itu Ji, kadang kan bisa diedit kan, diedit dulu gitu. Gue kadang pernah, udah gue bikin jadwalnya, tiba-tiba diedit lagi. Jadi kayak di edit gitu lah. Kan M7 kan belum tuh ya, baru kemarin aja itu diumumin kan di Mlbb Sport kan di IG. Terus habis itu apa? Kayak ini diganti lagi gitu. Jadi belum ready semuanya gitu. Andai kan udah dapat 500M, uangnya mau diapain King? Gua punya duit 500M bang. Yang pasti bikin rumah, punya mobil 1 lah, minimal banget itu. Mobil 1. Terus apain ya? Beli sawah, beli tanah yang gede, tanemin sayur-sayuran, hidup tenang bang di desa kok. Lu punya 100M aja di desa udah hidup tenang lu bang. 100 tahun gak mati lu. Tiap hari makan itu 100M. Jangan lupa investasi guys. Mau lu di saham, di Bitcoin atau apa, yang penting cuan lah. Kayak gitu bro. Ini gue kasih pesen ya buat Kairi sama Aji sama Bang Daud nih. Kalau lu punya duit, terutama buat Aji sih, lu kan masih sekolah Ji. Lu kalau nanti punya duit banyak, jangan langsung all in ini ya. Jangan langsung all in yang sekiranya lu beli barang gak penting, walaupun lu suka. Setidaknya lu bisa ini Ji, bisa nabung. Jangan ditabung sih, diinvestasikan aja. Jalan merasa mana lagi yang kau dustakan. Orang itu bebas bermimpi Ji. Besok gue punya 100M, siapa sangka gitu loh. Yang penting doanya yang baik-baik aja gak sih? Makanya lo gak mau bikin masjid King lah. Gue itu prinsipnya bang, ada duitnya baru mikir. Bukan ada pemikirannya dulu baru ada duitnya, gak bisa gitu bang. Itu lu terinspirasi gara-gara Mas R7 kan, Mas Valdi kan. Semua orang kalau punya duit banyak pengen segalanya bang. Minimal naik haji, all in Bitcoin. Lu pikir gue Timothy? Lu all in Bitcoin kalau harga rendah gak apa-apa sih bang. Kalau pas lagi 2M lu all in juga rungkap lu. Tapi sekarang emang orang-orang tua udah melek investasi guys sebenarnya guys. Diam-diam Bang Daud juga punya Bitcoin tuh. Ini cacing naga-naga. Makan gak? Tapi BTW gue makasih banget sih sama turnamen GOF ini guys. Turnamen GOF ini lumayan juga coy, berasnya coy. Alhamdulillah lah. Apa ngerawat naga lah, tiba-tiba ngerawat naga.
setahun jadi 1M lah. Mimpi dari mana lo bang? Ada kan gue dikasih 5 juta mau berangkat gue ke kota Mekah dan bikin musola. Iya. Kenapa musola bang? 500M buat bikin musola kecil amat. Lu ke Mekah aja 1M gak habis itu. Pergi hajinya berapa? Terus biaya ke sana berapa? Paling juga seminggu doang gitu. Ya kan, habis itu pulang. Udah bang. Pulang-pulang jadi haji lu. Jujuran bang, lu pernah main judi gak? Jujur, gua main gak pernah. Tapi kalau gua di endorse terus gua promosiin, jujur pernah. Tapi zaman-zaman dulu banget, 5 tahun yang lalu. Untung aja gue gak ditangkap guys. Tapi ternyata di balik itu semua ada something yang ya TTA. Bang gue sekarang marahan sama pacar gue, solusinya apa bang? Masih pacar bang, nggak usah dipikir terlalu dalam bang, mending pikirin masa depan lu bang. Anjay, nggak usah itu pikirin pacar gitu bang. Kayak kalau bisa ya di ini lah bang, dipuk-puk. Anjay, dipuk-puk gak tuh? 5 biji ya, 5 biji tuh 500. Saya mau ngajak sekeluarga juga kagak habis. Nah itu dia. Tergantung bang, pacar lu sukanya apa gitu. Udah setengah 12 biasanya, kalau setengah 12 gak bisa tidur, pembahasannya suka ngelantur. Apalagi wadon sama lanang guys, nyoro wis. Boy, wis nggak kerasa udah juara. Sekali tampil harus berhasil. Kasih understand gak sih King? Anjay, lagi naik daun. Sukanya burung, nah itu kasih aja burung bang, to the point aja. Nah ini guys, kita perlahan-lahan sambil bahas-bahas ya guys ya. Ambil Malay ya. Nah ini RRQ sudah resmi ya guys ya, udah resmi bergabung. Nah dikabarkan slot MPL untuk season depan ada yang udah diterima. Apakah tim yang termasuk di offer atas kelayakan segala aspek termasuk dari segi keuangan? Bahasa Malay itu agak beda-beda dikit ya guys ya. Bentar dah. Sudah berapa banyak dosa lu? Bahas-bahas dosa, masih pacar aja mikir, buset. Dijodohin bang, mantar dari keluarga minggat bang, buset. Lanjut dulu ya. RRQ, Bigetron, SRG, tim Ray, CG, tim dari Cina, Flash, tim dari MENA, bukan Famos, Homebois tapi tim luar, buset. Apa pendapat korang kemana hala 7 fans-fans Famos dan Homebois yang ramai? Info ini 80% dijangka tepat yang mana? Tanya kenapa ada collab dengan tim lokal. Bukan collab nama, tapi umpamanya terpaksa jual player lah sebab tim luar perlukan player lokal. Harap bertabah semua, adios, buset. Ini Almi Skandar Adrian ya. Ya gimana bang, ya gak apa-apa, kagak bisa ngelawan, ya gak apa-apa bang, santai aja. Tunjukkan hasil seleksi wanita ini, aku hamil anaknya Andres Adelio sambil bla-bla Andres. Apalagi dia gak penting banget dah. Nih ayah ungkap luka, Yuka bilang Jule lagi. Bosen banget. Nah ini Sans Gilang, mending gini guys munculnya guys. Dah makin ngaco lagi guys. Famos Homebois kelar kah bang? Jujur aja ya guys ya. Kan mereka kan selama ini kan pakainya ini guys. Pakainya apa sih? Yang ini loh, dari mall terus naik ke MPL ya kan. Terus habis itu sekarang ganti franchise. Franchise-nya sendiri tuh lumayan mahal guys. 4M anjir. Tapi kalau sekelas Pak AP murah tuh. Apa tuh? Ya udah bang. Jangan digoreng lagi bang, udah bang. Jangan lupa like dulu ya guys ya. RRQ dan BTR, aduh ketemu SRG lah. Masalahnya gini loh guys. RRQ kan tim gede. Otomatis ambilnya kan player-player yang mahal guys. Maksudnya player-player yang jago lah, bukan mahal tapi jago. Notabene kan kemarin itu runner up-nya tim CG kan. Nah, Produk katanya itu Produk udah gak ada lagi guys di MPLMY guys. Jadi Produk kelihatannya udah bubar terus dijualin tuh player-playernya tuh. Jadi otomatis
ya udah bisanya mereka ya collab sama tim luar. Kalian inget gak SRG OG guys? Ya kayak gitu sih menurut gua guys. Bahaya mulai bukan bahaya guys sih Ji. Dari dulu juga kolaborasi Ji. Cuma kan kemarin kan itu enaknya kan mereka dari tim mall kan. Jadi beneran jadi itu franchise lah. Lo kemarin gak lihat itu? Udah apa sih namanya? Udah peresmian yang terakhir itu si Rose sama si siapa hostnya yang lanang kecil itu tapi bacotnya gede banget itu siapa itu lupa gua. Poji ya sama Poji tuh pamitan anjir, pamitan MPL-MY udah gak ada. Sisanya yang franchise tahun depan gitu katanya. Nah kayak gitu Ji. Bangkrut MPL SRG. Kenapa MPL SRG kok bangkrut? Gimana konsep bang? Kalau BTR otomatis mengambil player PH lagi tuh. Gua jujur aja kalau Malay ada ini seneng gua. Udah gak pernah buka IG gua lah kok tiba-tiba di IG Ji. Kan itu infonya kan di MPL MY dulu gua juga restream tuh. Tapi restream yang paling lumayan ini sih guys dari MPL PH guys dapat diamond anjir. MPL Indo gak dapat diamond gua guys padahal viewernya juga lumayan tuh. Apa yang dihitung ya guys berarti guys. Heran juga gua. Gue itu pengennya dulu guys ya, pengen punya PC 3 live streaming bareng gitu guys. Jadi yang satu MPL PH, MPL Indo sama MPL MY gitu guys. MPL MY tapi juara inter lokal SRG mulu, ups. Ya gimana bang, namanya juga MPL SRG, bener kata lu juga sih MPL SRG ya. Tapi kenapa ya guys ya, dulu tuh juaranya sering gonta ganti loh guys. Bentar dah. Daftar juara MPL MY. Kok MU anjir? Historinya mana nih? Mana ya guys ya? Misalnya player saya dari statistik upload history galeri MPL MY 16 itu contoh kok sentuh anjir? Bener kan bang, betul. Kalau player Indo menurutku enggak, sebagusnya player dari PH contohnya aja kayak Kyrie Eman, betul. Tapi MPL Indo juga banyak guys yang dimalai. Banyak banget malah. Lihat aja MPL yang baru bakal gimana nasibnya MPL yang baru ini. Iya tahu juga ya Ji. Nah ini kalian bisa lihat ya guys ya. ID NSSG, Cyan Reborn, Geek Fam, EVOS SG, RSG, Touda, RSG MY, tim SMG, Touda lagi, tim Hack lagi, Touda lagi, Homebois, Selangor Giants guys. Ini bakalnya selamanya udah kayak Selangor Giants, SRG terus gitu guys. Gue itu kemarin berpikirnya malah RRQ bakalan collab tuh sama SRG. Soalnya kan kemarin kan sudah collab ini kan, sudah collab baju kan. Kali aja gitu, ternyata tidak boy. Akhirnya tim Indo juara Tour Inter di tahun 2025. Congrats Sonic lah, emang ya guys baru pertama kali ini ya juga ya. Kemarin itu loh agak nyesek juga guys, itu si James kan bawa negara ya, tapi perwakilannya TLID jir, aduh. Sebenarnya gak apa-apa guys TLID juga, cuma kan gimana ya guys ya, gak tau lah lagi selek gitu guys. Gak enak banget kalau lagi selek ya. Menurutmu kenapa tim Hack? Menurutmu kenapa tim Hack maksudnya gimana? Gak ada lagi. Tim Hack gak ada lagi karena duitnya bang, gak ada bang. Baru 2 kali Selangor udah merasa jadi juara. Baru 2 kali Selangor udah merasa jadi juara. Lihat aja noh ONIC dia. Tiba-tiba gitu.
Siapa yang menang? ONIC. Rambut lo pernah nutupin mata gak bang? Pernah dong dulu. Atau lo gedein udah panjang supaya yang juara. Astagfirullah. Iya juga ya. Aduh. Rambut dulu pernah, gue dulu pernah ini bang, pernah apa sih namanya, ONIC udah lengkap bang, MCR juga punya. Iya tapi kan ONIC PH Ji, buset, ONIC PH lo pamerin. Tapi sama-sama ONIC juga sih, sebenarnya lengkap juga, beda cabang doang. Tapi kalau ONIC Indo punya sendiri itu lebih bangga gitu Ji. Sama PH biar bisa ngonter gitu, kayak wah gue bisa counter nih, gue punya nih gitu. ONIC time nih yo ay bang, ONIC time, it's ONIC time. Gak ada yang bilang ONIC mana, cuman bilang ONIC dia. Psycho Milo gak enak gue lah. Bang apa? Saya bentar. Ada yang apa? Ada tahu tim dari MPL Season 2 sampai sekarang nggak pernah juara MPL? Banyak itu, kebanyakan anjir. Bang apa tanggapan lu Haya skill 2-nya dipendekin? Sebenarnya agak sulit juga buat ini, buat player Haya guys, karena kan itu lumayan ini juga kan. Coba ya mau gimana guys, itu keputusan dari Muntunnya. Asal kalian tahu ya guys ya, setiap mau M series pasti itu hero-hero magi, hero-hero support itu pasti di buff guys. Sejak zamannya Omai Penus sampai sekarang tuh. Piala M series ditaruh dia PH apa di GA Indo ya lah. Emang di PH gedenya segede GA-nya segede Indo bang, kan kagak bang. Ditaruh di Indo lah bang. Lu nggak pernah lihat ONIC bang? Taruh di museum ONIC bang, di GH gak di GH. Nah itu kan museum sekaligus GH Ji, buset. GH segede gitu, segede seblak anjir. Udah pinter banget dah itu, pokoknya disamain sama seblak cok itunya. GH-nya dah, aduh. Gue sebagai player Haya, pro player merasa susah. Bacot, lo kemarin main Haya poke banget Ji, gue bantai juga lo Ji. Orang udah enak win streak mulu, lu sendiri yang patahin. Kipala malah tadi juga sama lagi, malah enak-enakan sama Johnson. Lo kalau emang mau main-main, gue main-main juga Ji. Jangan pas gue lagi serius lu main-main, kocak kali kau. Bilang dulu bang ini mainnya gak usah serius dah, boleh dah tuh. Gue nge-troll mulu dah, gak apa-apa. Mumpung baru awal season juga, bodo amat. Menurut lu misalkan RRQ di Malaysia bisa juara gak menutup kemungkinan sih bang. Yang penting kan cuan bang. Otomatis fans dari Malay banyak tuh yang ke situ. Belum lagi kalau ada player Indo yang ke sana, otomatis yang dari Indo juga akan ke sana. Belum lagi Pak Ape. Lo kalau inget dulu season 1 MDL PH RRQ pas juara, kok belum main? Bang udah selesai bang, ini lo ONIC yang juara bang, buset. Nunggu apa lagi bang? Ini sesi ngobrol doang bang, ngobrol bacot doang ini. 9 menit lagi juga end gua. Belum sempet ngapa-ngapain gua guys, belum record, belum apa. Mau tidur dulu gua guys. Besok pagi harus bangun pagi gua. Record lah. Capek bro, seharian guys, live streaming 11 jam anjing. Orang kerja rata-rata 8 jam. Itu masih ada liburnya, masih ada enaknya gitu guys. Masalahnya ada SRG bang. Semua orang bakalan ngedon atau performanya turun kalau dia merasa tinggi bang.
Jangan gampang ke geng Siapa yang main-main, gua mau push malah ditarik sama Johnson. Lalu kan bisa keluar, kocak. Lu aja yang masuk. Laki pak kali kau. Mau alasan apa lagi lu, Ji? Emang ONIC udah kelar belah ini. Segede gaban bang, udah juara bang. Buset, sis. Udah bang, udah kelar bang. Buset. Mana ya guys ya? Orang 300-400 mau dengerin gue bacot doang guys. Astagfirullahaladzim. Sobat jadi keinget gue guys dulu guys. Aduh. Maksudnya yang ditarik cowok, ada yang balik ke ABS, ketahuan gua. Alah, bodoh lah Ji. Udah lupakan Ji, gua orangnya gak move on anjir. Gua cuma ngingetin aja kalau memang mau main-main, gua ikutan main-main. Tapi kalau serius bang, mode serius bang, win streak gitu. Nah, gua mode serius Ji. Jangan permainkan yang main-main anjir. Gue sebagai pro player Haya merasa terganggu. Pro ngomong kali. Pro ngomong kali. Waduh, banyak banget dong cabang RRQ. Kok bisa banyak bang? PH aja udah gak ada jir. RRQ udah rela-rela buang PH demi MY. Nah masalahnya yang di PH ini mau ditarik ke MY apa tidak gitu aja. Semua tergantung Pak Ape sih guys. Tapi kalau performanya bagus sih bisa aja sih. Soalnya MY bakalan banyak banget nanti impor-impor gitu guys. Player impor yang ke Malai guys. Kalau MY ekspor kelihatannya jarang dah. Emang ada guys player MY yang ke regional lain guys. Jangan SJ dah, SJ terlalu deket anjir. Yang ke Indo ada gak? Gak ada dong. MY yang ke Indo gak ada. MY yang ke PH ada gak guys? Saya nggak tahu gua. Yang mending buang MDL buat dapetin MPL-nya, betul. Karena kan franchise Ji, kalau franchise kan terjamin kan, dijamin muntun kan. Tapi masalahnya beras PH-nya jadi gak ada dong Ji, aduh. Padahal dulu viewer gua paling banyak itu dari PH pas MDL PH guys. Awal-awal tuh, gelo ngeri banget cok viewernya cok anjing. 600.000 atau berapa? 100.000 kalau gak salah guys. Emang ada yang mau narik? Liah, meremehkan gitu loh Ji. Bisa gitu loh ya. Masih inget gue Pak Ape ngomong ini waktunya kita bukan ONIC ye. Jir. Jir gak tuh ah. Veldora dibeli di DFYG kah? Bukan dibeli bang, dipinjam doang. Sistemnya pinjam bang, sistemnya bang. Superkan pun sama. Yang lebih sayang RRQ Mena malah dibubarin. Yang lebih sayang RRQ Mena, jujur ya. Tapi lama-kelamaan juga pada ini jir penontonnya. Pada bosen gitu, gak paham bahasanya guys. Soalnya kan sana sama sini kan beda kan. Sana subuh baru main anjir. Caster Indo kalau diundang pun bingung juga guys. Di Indo subuh bangun sholat terus tidur lagi kadang juga lanjut lah. Sana subuh jam 3 jam 4 bermulai. Dulu gue pernah anjir jam 3 jam 4 gitu apa namanya record MPL Mena gitu. Tim Cina tuh tim mana bang yang ke MY? Hah? Tim Cina yang kemana ke MY gak tahu Ji. Belum ada tuh. Belum ada rumor-rumor yang gue tahu Ji. Skor berapa? 3-0 bang. Udah kelar nih gamenya. Udah champion. Oh, udah tuh mamam tuh ya. Coach Adi tuh ya. Belum ada pengumuman Ji. Kan rumor doang itu. Rumor itu guys ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak guys. Soalnya kan ini franchise kan hitungannya murah nih. Soalnya kan kalau MPL Indo berapa guys? 46 M anjing. M cowok, bukan juta, M. Aku bingung sama itu pialanya di kantor RRQ apa gimana King? Hah? Piala apa tuh? Piala apa yang lu maksud bang? Oh,
piala yang MPL MENA, ya pasti lah bang, dikirim bang, buset. Nah gitulah nanya itu skor, bukan nanyain menang mana. Nah itu loh. Aurora Gaming guys. Gue sebenarnya udah predik ini udah lama loh guys. Bakalan Aurora Gaming sama ONIC ini kalau gak 3-1 ya 3-0, gak mungkin 3-2 guys. Dilihat dari playernya itu kalau udah botai gitu jago, cuma kalau botainya kumat itu loh guys, kayak gimana sih gitu guys. Gue tuh paling nggak bisa ya guys ya melihat kalau Venus sama Voice itu kayak nggak ngeliatin banget gitu, paling pas gaya gini doang itu baru ngeliatin. So, kalau pas Rosa gitu guys, kadang botainya kadang kumat ya, paling nggak bisa gue guys, nggak bisa gue, tulen gue guys, sumpah geli bro, sumpah geli. Kenapa ya guys ya, orang-orang udah diciptain lobang, kenapa mereka lubang yang Astagfirullah, amit emang bayi ya. Tapi dah guys, Ji lu Ji, manusia diciptakan berpasang-pasangan Ji. Tapi kenapa malah pada milih yang sepasang anjir? Kalau cewek-cewek gak kelihatan lah ya, tapi kalau cowok-cowok jijik. Apakah Kairi akan nangis lagi di M series? Waduh. Tapi ya feeling gue kan, ini bahasa M series ya, M series. M8 lagi ya. M series. Cewek jadi coach kah? Ya Allah bang, pertanyaan lu kayak bocil kelas 6 SD anjing. Nah ini M series ya guys ya, yang menurutku lumayan sulit. Misalkan RRQ pakai roster MPL season 9, apakah masih kuat? Gak menurut lu? Kagak bang, udah beda bang. Menurut gua ya guys ya, menurut gua ONIC lawan yang sepadan itu cuma TLPH sama SRG guys. TLPH sama SRG. Bentar. Sedangkan alter ego lawan yang menurut gua sepadan, menurut gua loh guys ya, itu CG. Manusia diciptakan berpasangan dan lu masih sendiri, sadar bos. Lah kok gua anjing? Ya lu lah. Kenapa lu masih sendiri, kocak? Menurut gua cuma 3 tim ancaman ONIC, ONIC, SRG dan Liquid Aurora. Nggak tahu ya bang ya, soalnya jujur aja bang, Aurora itu kalau di turnamen inter udah kayak RRQ bang. Bang biasa kan pakai ngomong ONIC pakai King. Justru yang biasain malah alter egonya nggak sih bang? King alter ego, King ONIC boleh juga tuh, King ONIC. Yang lebih bagus lagi malah King EVOS, itu malah lebih bagus Navi bang. Navi gak tuh? King Navi itu malah lebih bagus lagi bang. Waduh. Gue gak bisa bang kalau ngomong ONIC pakai King. Gue cuma bisa ngomong King Adi. Harusnya berani sih AS sama TS. Jujur, alter ego harusnya nobar tadi guys. Nobar turnamen GOF ini ya kemarin itu. Harusnya. Cuma dikarenakan mereka kok dikarenakan mereka sih? Maksudnya harusnya yang alter ego nobar GOF ini guys, terutama tim-tim yang lolos ke M series ya kan. Kalau ONIC nobarnya cuma nanti pas di wildcardnya ini nanti kalau udah main ONIC wajib nobar sih. Kayak di hashtag 7 hashtag 7 gak tuh? Jujur aja, untung aja guys ya, wifi gua hari ini kan ada kendala nih, jujur aja. Tapi pas ini lumayan gak macet-macet jir, alhamdulillahnya. Wah 260 mmR. Alhamdulillah. Kalau perasaan gue, kalau AE ketemu tim PH kayak nggak bisa bersaing dah. Contohnya aja Liquid PH. Waduh, lu aja bandinginnya langsung Liquid PH bang. Udah harusnya lah bang buat pelajari gameplay. Iya harusnya Ji. Tapi kan kadang kan orang banyak yang nyepelein gak sih Ji? Banyak yang nyepelein gak sih kadang? Gitu doang gampang gitu biasanya. King RRQ lebih cocok. Aduh, lebih cocok gak tuh bang?
Itu udah jam 12 nih. Jangan lupa istirahat ya guys ya. Makasih guys buat semua yang udah nonton. Gue sebenarnya bingung. Besok itu gue kan masih di rumah besok. Kamis gue baru pergi tuh, Kamis gue baru pergi guys. Jadi kemungkinan besar besok masih bisa live lah ya. Tapi live-nya apa bingung guys. Apa live rangkuman ini aja ya? Semua match GOF gue tampilin dah dari awal sampai akhir gitu guys. Dari day 1 sampai day 6. Itu 11 jam gak mumpuni gak sih? Gak ada, kita ambil contohnya aja kayak Aurora. Waduh, lampu. Oh iya, guanya di mana mau kirim lampu? Lihat. Hierarki. Coba berarti harusnya besok live apa ya guys? Bisa live MPL guys. Bingung aing teh jadinya boy. Live GOF dari 1 sampai dari ini gitu ya. Lo pernah gak play live MSC? Belum pernah. Tapi itu kan harus ini bang, kayak momennya kalau pas M series ya udah M series M6 dulu ditampilin gitu. Ya udah sampai besok bang istirahat. Lu mau pergi juga kan? Kagak besok Ji, Kamis gua kagak jadi besok. Lu udah gak sekolah kan Ji? Udah liburan kan seminggu. Enak kali cok, hidup ada liburnya juga anjing. Jangan sampai amit aja jangan lah. Kemarin itu jujur aja gue gak live 2 minggu ada something good guys. Aku telat nonton bang gak apa-apa. Preview saja kalau pengen nonton matchnya. Jujur aja ada something good guys. Paling tahun depan gue pamerin. Tahun depan gue spill dah. Kenapa enggak coba M5 aja le? Harusnya gitu bang. Gue pengennya live streaming M series, tapi startnya dari mana ya? M4 aja kali ya. M4 mantap sih M4. MC kan kemarin yang wakilin kan ONIC sama kok ONIC sih? Iya MC RRQ sama ini gak sih? RRQ sama tim Liquid kan? Nah itu aja gak sih? MC dulu baru M4 dulu. Tapi eman juga sih guys, gak ditampilin dari awal, cuma bingung juga gua. Something rekaman TV rumah sakit kan ya itu loh. 2 minggu Ji gua di rumah sakit, makanya 2 minggu gak upload. Pernah gue pulang sekali langsung bikin video itu tuh ISF tuh. Kalau dari EVOS gas gak? Gas lah, tapi nanti aja. Maksudnya yang terbaru dulu aja gitu. Siapa yang sakit? Gak ada yang sakit sih Ji. Jalan-jalan aja Ji. Dari M1 buset capek. Gue pernah Ji. Gue pernah nurutin permintaan siapa dulu guys. Nah viewer itu start dari 1000 ya. Gue tampilin M1 gelok tinggal berapa? 50 biji. Gara-gara gue tampilin M1 anjir. Gara-gara gak betah lihat apa? Lihat ininya. Apa sih? Lihat grafiknya. Gara-gara gak betah lihat grafiknya guys. Parah banget ya tuh. Oh gini aja boleh besok mulai M5 lah, salah dong. M6 lah bang. Lihat dari M6 dulu gak sih? Bisa-bisa M5 dulu siapa ya perwakilan Indo ya? Lupa gua. Oh ini RRQ gak sih M5? Ya enggak?
Ini tadi kok kameranya geter gitu guys. Ada apa ya kira-kira ya? Sama gak betah lihat EVOS juara kan penonton lu rata-rata konto. Bukan, kemarin itu ada yang ngasih alasan karena udah terlalu ini, udah terlalu grafiknya itu loh, udah terlalu itu. Jujurnya kameramen tremor loh guys itu tadi guys. Sekarang itu penonton gue ya Ci ya, kerasa banget cowok. ONIC lolos, terus RRQ kemarin nggak lolos kan. Terasa banget perbedaannya guys. Langsung 360 derajat. Terasa perbedaannya. Jadi kalau pas ONIC RRQ itu kan apa ya, nambah gitu guys. Menang apa kalah, udah angkat piala mas. Ada MVP-nya gak? Kelihatannya nggak ada gak sih guys? MLD ini nggak ada sih kelihatannya. Kalau turnamen gini tuh terkadang nggak ada MVP-nya. Kelihatannya turnamen yang nggak officially mounted nggak ada deh. Ya nggak sih guys? Juara 60 terbalik dong makanya itu. Memang ONIC kalau M7 RRQ liquid. Wah loh. Oh iya juga ya. Ya udah bang, berarti perpaduan M5 sama M6 aja. Maksudmu digabung gitu, betul. Masing-masing bawa anak baru tapi ONIC bawa yang pernah ke M series. M series gak tuh? Ya udah, selamat beristirahat, siap. Oke guys ya, gitu aja guys sih guys. Udah jam 12 lebih nih anjir. Udah lebih 10 menit. Thank you ya semuanya udah nonton. Alangkah baiknya kalian like, comment, share, and subscribe. Ini apa ini? ONIC Dewa ya. ONIC Dewa baru 1/4. Buku gua udah habis guys. Besok buku gua baru dikirim anjir lah. Pusing coy. Mana nih pulpennya? M2AE lah. Lah ya juga ya. Malam minggu ini ku terasa sepi. Thank you guys. I love you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.